enter runtime scanf function to be used. With the help of scanf function, %d because of employee ID integer, percentage EID, that means you can input of ID, ampersand e dot e name you can input of employee name, ampersand e dot salary you can input of salary, e dot EID, e dot e name, e dot salary, like this I want to print. Now this is this program just I discussed how to read the structure employee and how employees. But sometimes my request is I want to input some details that I want to calculate. To enter the student marks, I want to enter the student marks. Based on the marks, I want to calculate the total, I want to calculate the average, I want to calculate the result. Based on the student marks, you can calculate total marks, average and result. Suppose I want to enter the employee salary. What is my calculation? Employee salary I inputted. I want to calculate DA allowance, HRA house rent allowance, PF provident fund allowances. Net salary means a gross minus PF provident fund to be deducted. These all calculations can be calculated. Structure with the expressions we have to use. I want to take with the structure with some expressions. How to calculate some structure details. You see that now I want to create with my structure items. My structure name is items. What is my structure details? Item rate, rate of item. Next I want to enter the quantity of item, quantity of item. Next I want to calculate total price, total price. How it is calculate total price? Rate into quantity. That means per item each cage how much? How many cages? If I purchase the chocolate, rate of the each chocolate, how many chocolates you purchase? Total discount. Based on the total price, to calculate some discount, maybe 5%, 10% based on our requirement. Next I want to use for bill. You see the expression. Now in this item structure, these are my elements. You see these elements. Item name, what type of element? Character string. Total price, I want to take is float. Discount, I want to take it as float because of characters and floats. What is my request? Suppose I am entering some item name. What is my item name I used? Suppose I used with something any name. What is my item? Soap. Item name is soaps. Rate of the soap and quantity of the soap. Suppose each soap 50 rupees and quantity 3. I want to calculate total price. Total price means how to calculate rate into quantity. Total price into 10% discount. Based on the total price, I want to give the 10% discount. After that, bill into 3, suppose 150, and for the 10% discount, it's a 10% discount you have. After that, 15 rupees page value, 15 rupees. Suppose 150 minus 15, 135. That I want to expect the structure to be created. How to make of this structure now? See that example. How to make of this? Struct items. The structure name is items. Here character item name, character item name string. After that float I discussed, all items B for bill. Now here which are the items I taken? R, Q, T, total price and tactically. Inside of main, now I want to call with structure. What is my structure name? Items. What is my variable? Variable is IT. To enter here, printf. Which details I want to enter here? Enter item name, rate and quantity. Remaining to be calculated. How to read off that? Item name is string. Ampersand IT dot item name. IT dot item name.
ampersand. Now in this example, item name should be enter, rate to be enter, quantity to be enter. IT dot T. What is meant by IT dot T? IT is a item structure, T is a IT dot Q. What is the mean that? Item dot rate into item dot quantity. After that, total price into 0.10, 10% discount. After that, finally you are inputting rate and quantity and calculate a total price, discount and bill. Printf. Finally print the answer. Which I want to print? I want to print only bill. Suppose I want to print only bill, percentage F. You can print remaining also, total price, discount and bill, but here I represented only bill. IT dot B, B for bill. Then you close the main. Finally in this program, just I inputted for name, rate and quantity, and which is calculated total price equal to rate into quantity, and discount equal to item dot total price into 10%, discount bill equal to item dot total price minus item dot discount. Finally I want to print the bill item. Now this is called as structure with the expression, rate and quantity, and which is calculation part, total price, discount and bill. Using structure you can input the details, you can calculate some expressions. Finally, what is my conclusion? Every structure collection of different type of elements can store, and using structure at a time multiple records can be entered. Using structure you can calculate different expressions. Using structure, continuous memory allocations. All elements are collection of same type of elements, but structure means collection of different type of elements. Array maintenance very difficult, structure maintenance very easy. And continuous memory allocations. Arrays also calling of the structure. Declaration of the structure before main, calling of the structure inside the main. Every day I want to stop this structure variable creations. Today I discussed how to make a structure, how to input the structure details, and how to calculate the structure details. In the next session I can continue structure with arrays. Structure is called as nested structures. In the next session I can continue the nested structures. Thank you for this video. విభాగానికి సంబంధించిన ఉన్నతి అనే పాఠ్యభాగాన్ని గురించి మనం నేర్చుకుందాం. ఈ ఉన్నతిని అనువక్త డాక్టర్ డివి నరసింహ దీక్షితులు, మూల కవిత ఊంచాయి, కవిః భారతరత్న శ్రీ భారతీ భూషణం ఇది పాఠ్యభాగాత్ స్వీకృతః. ఈ ఉన్నతి అనే పాఠ్యభాగాన్ని డాక్టర్ డివి నరసింహ దీక్షితులు వారు భారతీ భూషణం అనేటువంటి కావ్యంగా రచించారు. భారతీ భూషణంలో పూర్వ ప్రధానమంత్రి అయినటువంటి అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి గారి జీవిత చరిత్రను 10 అధ్యాయాల్లో ఆయన రాయడం జరిగింది. ఈ ఊంచాయి అనేటువంటి కవితను 11వ అధ్యాయంలో అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి గారి యొక్క ముఖ్యమైనటువంటి కవితలను సంస్కృతంలో అనువదించడం జరిగింది. 1992లో భారత ప్రధాని అత్యున్నతమైనటువంటి పురస్కారాన్ని పొందుకుంటున్న సందర్భంలో, పద్మవిభూషణ్ అవార్డు తీసుకునే సందర్భంలో ఈ ఊంచాయి అనేటువంటి కవితను గానం చేయడం జరిగింది. శ్రీ డివిఎన్ దీక్షితులు వారు మొట్టమొదటిగా భారతీ భూషణం అనేటువంటి పుస్తకాన్ని అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి మహోదయుని చేత ఆవిష్కరించే సందర్భం అది. 10 అధ్యాయాల్లో భారత ప్రధాని అయినటువంటి
అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి గారి యొక్క బాల్యము, ఆ తర్వాత భారతదించడం జరిగింది. ఇది 10 అధ్యాయాలతో కూడిన గేయ కావ్యం. ఇక 11వ అధ్యాయంలో మేరీ క్యానా కవితాయం అనేటువంటి కవిత ఒకటి. ఊంచాయిని ఈయన ఉన్నతి అనేటువంటి కవితగా వ్రాయడం జరిగింది. గారిలో ఉండేటువంటి ఆ నీతి నిబద్ధత కలిగినటువంటి న్యాయకత్వం ఆయన్ని ఆకర్షించింది అని పేర్కొన్నారు. అంతేకాదు దేశ భారతీ భూషణంగా ఆయన రాయడం జరిగింది. అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి గారి యొక్క పరిచయాన్ని మనం చెప్పాల్సిన పని లేదు. అదే పదవిని చేపట్టిన ఆ తర్వాత 13 నెలలు, ఆ తర్వాత పూర్తి కాలం 5 సంవత్సరాలు ప్రధానమంత్రిగా పదవిని ఆయన గ్రహించడం జరిగింది. ఈ మహాకవిని పరిచయం చేస్తున్నటువంటి డాక్టర్ డిఎన్ దీక్షితులు గారిని కూడా పరిచయం చేయడం ఆవశ్యకం. రీడ్ ఇన్ సాంస్క్రిట్ ఎట్ హిందూ కాలేజ్, స్పీకర్, కామెంటేటర్ అండ్ ఏ సోషల్ వర్కర్. ఈయన కవియే కాదు, అంతేకాకుండా మంచి వక్త, బ్రహ్మోత్సవాల్లో ముఖ్యమైనటువంటి వక్తగా వ్యవహరిస్తూ ఉంటారు. సంఘ సంస్కర్త, ప్రవచన కర్త. అనేక సందర్భాల్లో ఆకాశవాణి బిరుదును కూడా పొందినటువంటి వారు డాక్టర్ డివిఎన్ దీక్షితులు వారు. ఈయన రచించిన రచనలు, పబ్లిష్ అయినటువంటి రచనలు సాగర గీతం, విశ్వ నృత్యం, అలాగే మణిమాల, మీరాబాయి, భారతీ భూషణం, వీధి కోకిల, వసంత తిలకకు ఉండేటువంటి ఉన్నతి భాగాన్ని మనం చూస్తాం. ఉన్నతిలో 16 శ్లోకాలు ఉన్నాయి. ఈ 16 శ్లోకాల్లో మొదటి 2 శ్లోకాలు ప్రేయర్ ఆఫ్ ది ఆథర్. కవి భగవంతుని ప్రార్థిస్తున్నాడు. ఏమని ప్రార్థిస్తున్నాడో మనం విందాం. ఆ తర్వాత 3 నుండి 8 శ్లోకాల వరకు డిమెరిట్స్ ఇన్ హై పిక్ ఆఫ్ ఎ మౌంటైన్. ఆ ఉన్నత శిఖరాలు అందరినీ ఆకర్షిస్తాయి, కానీ దానిలో ఉండే దోషాల్ని ఇక్కడ కవి వివరిస్తారు. ఆ పిదప డిఫరెన్స్ ఉన్నటువంటి వ్యత్యాసాన్ని 9 నుండి 14 శ్లోకాల వరకు వివరిస్తారు. ముగింపు మాటలుగా మరి ఒక్కసారి దానికి మూలం ఊంచాయి కవిత అని చెప్పుకున్నాం. ఈ ఊంచాయి కవితలో అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి గారు ఒక ప్రార్థన చేశారు. మేరే ప్రభు ముझे ఇతాని ऊंचाई कभी मत देना, गौरों को गले न लगा सुकम, इतानी रुकाई कभी मत देना. మేరే ప్రభు, ఓ ప్రభువా, ఇటువంటి ఉన్నతి నాకొద్దు, ఆత్మీయుల్ని దూరం చేసుకునే ఆ ఉత్తమోత్తమైనటువంటి ప్రార్థనని అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి గారు ఊంచాయిలో పేర్కొనడం జరిగింది. ఆ భాగాన్ని మన డిఎన్ దీక్షితులు గారు మే అస్తు స్నేహభరా సద్గతి ఎత్ర మదీయానాం ఆలింగితుం అపి నతు సక్రోమి విభో ప్రేమ్నా మా. సమర్థుడిగా వర్ణిస్తాను ప్రభువా, అటువంటి ఉన్నతి వద్దు, ఆత్మీయుల్ని దూరం చేసే ఉన్నతి వద్దు, అందరితో కలిసి బ్రతికేటువంటి జీవితం నాకు ఇవ్వు, ఆత్మీయుల్ని కనీసం కౌగులించుకుని ప్రేమగా పలకరించుకునేటువంటి అవకాశం లేనటువంటి ఉన్నతి నాకు వద్దయ్యా అనేటువంటి అత్యున్నతమైనటువంటి ప్రార్థనతో నహీ లగతే పౌందే నహీ ఉగతే నా గాసి జమతీ హై సిఫర్ష जो कपन की तरह अपने भाग्य पर बूंद बूंद रोती है. ఇక్కడ మనం అందరం అందంగా చూసుకునే కవి హిమోత్ పర్వతాన్ని కుమార సంభవంలో ప్రత్యేకంగా వర్ణించారు. అటువంటి ఉన్నత శిఖరాల్ని, అందరమైనటువంటి ప్రకృతి కలిగినటువంటి ఆ శిఖరాల్ని ఆ రకంగా కవులు వర్ణిస్తే మరి దూరపు కుండలు నలుపు అని, అవి దగ్గరికి వెళ్తే కరుకు అన్నట్టుగా కవి ఏమని విశ్లేషిస్తున్నారో చూడండి. ఉన్నత పర్వత శిఖరాగ్రే తరురపి చిరం నలకతి లలిత లతాపిన రోహతి తృణంచ విరళం భవతి. అయ్యో, ఆ ఉన్నత పర్వత శిఖరంపై ఏముందండి? చెట్లు కూడా ఎక్కువ కాలం నివసించవు, ఎక్కువగా అక్కడ లతలు కూడా పెరగవు. మనం అందంగా చెప్పుకునేటువంటి ఆ గడ్డి పరుపులు అక్కడ కనపడవండి. మరి ఏముంటుందట? తత్ర హిమం నిర్మలం మౌక్తికం ఇవ. కాళిదాస మహాకవి హిమోత్పర్వతాన్ని అత్యద్భుతమైనటువంటి శ్లోకంలో రాశారు. అనంతరత్న ప్రభవస్య యస్య హిమక. ఒక్క దోషం కాదు అని చెప్పి మంచు దోషమే కాదు, ఎందుకంటే మచ్చలతో కూడిన చంద్రునిలోని కిరణాలు
ఆ మచ్చల్ని దాచేస్తున్నాయి కదా అని అక్కడ ఆయన విశ్లేషించారు. అయితే ఇక్కడ ఊంచాయి కవితలో ఆ మంచుని ఎలా వర్ణిస్తున్నాడంటే అదట ఎద్దవళమృత కళేవరావరణమివ, ఆ తెల్లని మంచటండి శవంపై కప్పబడిన తెల్లని వస్త్రం అశుభంగా వర్ణిస్తున్నాడు. శీతలం చ నిర్మల మౌక్తికమివ, చల్లగా తెల్లని ముత్యంలాగా ఉంటుంది, అందులో విశేషమే లేదు అన్నారు. శుభప్రథముగా వర్ణించవలసినమాట నెమ్మది నెమ్మదిగా కరిగి ఇలా విచారిస్తూ ఉందట. నిజరంతి నిజరణి ముంచంతి ఆత్మస్తుందట. అయ్యో నేను ఇంత ఎత్తుకు ఎదిగిపోయిన తర్వాత ఆత్మీయులు దూరం అయిపోయారే, ఒంటరి వాడిని అయిపోయానే, శూన్యమైపోయిందే, అచేతనైపోయానే అని చెప్పి తాని లోపల కుమిలి కుమిలి ఏడుస్తుందా అన్నట్టుగా మంచు ప్రవాహం బిందులు బిందులుగా వస్తుందటండి. ఐసి ఊంచాయి జిస్కా పరస్ पानी के पंतर कर दे, ऐसी ऊंचाई जिसके दर सीन भाव भर दे, अभिनंद की अधिकारी है, आरोहियों के लिए आमंत्रण के उस पर झंडे गाड़े जा सकते हैं. मरिया यत्र गनी भवति जलमपि स्पर्शेणैव दर्शने च दैन्యం పూరయతి. డిఎన్ దీక్షితులు గారు అద్భుతంగా అనువదిస్తున్నామా. ఘనీభవిస్తోంది, అచేతనమైపోతోంది, విస్తృతాయ సమున్నతి అఖిల జనై అభినంద ఆరోదరు కూడా ఆహా ఓహో అని ఆ శిఖరాల్ని పొగుడుతూ ఉన్నారు. అంతేకాదు అక్కడ ఆరోహకులకి ఆసక్తికరమైనటువంటి దృశ్యమట. ఊంచాయి భాగంలో సచ్చాయి హైకి కేవల్ ఊంచాయి కాఫీ నహీ హోతి. ఇక ఒక మాట చెప్తున్నాను, యథార్థమైనటువంటి మాట. శృణుదే, ఒక్క మాట చెప్తాను వినండి, నిజం చెప్తాను వినండి. అక్కడ ఉన్నతి అంటే కేవలం ఎత్తు ఎదగడమో ప్రమోషన్ పొందడమో అనుకుంటే అది తప్పే. అక్కడ ఉన్నతి పెరగడంతో మనం పొందేటువంటి దోషాలు ఏమిటి? ఆ ఉన్నత శిఖరాలు మనకి ఏం చెప్తున్నాయంటే ఏకాకితయా శూన్యే అద్రే ఆవశ్యకమపి నభవతి మహత్వాయ ఔనత్యయ గాంభీర్యయో అంతరం ఆకాశ పాతాళయోరివ దూరం. ఆ ఉన్నతిలో విశిష్టతే లేదు, పాతాళానికి ఉన్నంత దూరం. ఉన్నతి అభివృద్ధి పొందడం వేరు, అంచెంచెలుగా అభివృద్ధి పొందడం వేరు, హఠాత్తుగా అభివృద్ధి పొందడం వేరు. ఆ ఉన్నతి మనకు తెలియని ఇగోని తెచ్చిపెడుతుంది, మనకు తెలియని అతిశయాన్ని తెచ్చిపెడుతుంది, ఆత్మీయులు దూరం చేస్తుంది, నేనే గొప్ప అని. ఆ తర్వాత ఊంచాయి కవితలో బీట్ పే కో జానా యాదో మే ఇబ్ జానా స్వయం కో బోల్ జానా అస్మిన్ కో అర్ధ జీవన్ కా సుగంధ దేతా హై. అయితే ఒక్క మాట చెప్తున్నారు కవి, ఇప్పుడు ఉన్నతిని పొందడమే కాదు, ఇదమ్మావశ్యం మిత్ర ఉన్నత్య సహ విస్తృతిరపి సాధ్య యతో మనుష్య స్థాయి. ఉన్నతి కోరుకోవడమే కాకుండా అతనిలో ఉన్నటువంటి ఆ స్థాణుత్వాన్ని, జడత్వాన్ని, ఆ మూర్ఖత్వాన్ని విడిచిపెట్టాలి, సోదర భావాన్ని కలిగి ఉండాలి. అటువంటి ఉన్నతి అయితే అది సరైనటువంటి ఉన్నతి, అది సరైనటువంటి అభివృద్ధి అన్నట్టుగా చెప్తున్నాడు. నా తావత్తున్నత్యం విభో కూడా కనపడవు, ముళ్ళ చెట్లు కూడా ఉండవు. ఇంకా చెప్పాలి అంటే ఎత్ర చకళికాన వికసతి, అందమైన మొగ్గలు కూడా వికసించవట, ముళ్ళ చెట్లు కూడా కనిపించవట, అందమైన పరుపులుగా కనపడేటువంటి గడ్డి పరకలు కూడా కనిపించవట. అటువంటి ఉన్నతి ఉన్నా ఒకటే లేకున్నా ఒకటే అన్నట్టుగా కవి విశ్లేషిస్తూ రాస్తున్నారు. కాబట్టి ఇంకా చెప్తున్నారు, నవసంత హో న పచ్చట్ హో సిప్పు పూంచకార సదృశమౌన చెమ్మాస్తో. చిట్ట చివరిగా చెప్పాలి అంటే శూన్యం, అంధకారమయం. అక్కడ ఆత్మీయులు కన్నతి మేహస్తు స్నేహ భరాసత్కది ఎత్ర మధీయానాం ఆలింగుతుం పినతు సక్నో ఉంచాయి కభి మధ్యేనా గౌరవం కో గలే నలగా సకుం ఇతని ఉచాయి కభీ మధ్యేనా. కాబట్టి అటువంటి ఉన్నతి నాకొద్దు, అందరితో కలిసి ఉండేటువంటి ఆత్మీయ భావాన్ని కలిగించేటువంటి భావం నాకు కావాలి అని కవి భావన. కాబట్టి ఇక్కడ సరళ సుబోధిక వర్తమాన యుగగత
యువజనేభ్యः అవగन्तव्यः इति सर्वथा स्नेह गम्भीरगतिरपेक्षा इति कीदृशी ఉన్నతిः లోకాయ ఆవశ్యకత. ముగింపుగా మనం చూస్తే దెర్ ఈస్ ఎ గ్రేట్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ లాఫ్టీనెస్ అండ్ సుపీరియారిటీ. ఉన్నతికి గాంభీర్యానికి చాలా వ్యత్యాసం ఉంది. యాజ్ బిట్వీన్ ద స్కై అండ్ హెల్, ఆకాశానికి పాతాళానికి ఉన్న మిషన్ షుడ్ ఆల్సో బి అటైన్డ్. విశాలత అనేది తప్పకుండా సంతరించుకోవాలి. దిస్ ఈజ్ ద డెప్త్ అండ్ మెసేజ్ బిహైండ్ ద ప్రేయర్ ఆఫ్ ద ఆథర్. ఇదే ముగింపు మాట. మూల సందేశం ఏమిటి అంటే ఉన్నతి పెరగడమే కాదు, అత్యున్నత పదవి వంటిది. ఇది ముఖ్యమైనటువంటి సందేశంగా చెప్పారు అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి గారి యొక్క అత్యున్నతమైనటువంటి అద్భుతమైనటువంటి ఒక కొటేషన్ మనం ముగింపుగా చెప్పుకున్నాం. అవర్ ఎయిమ్ మే బీ యాజ్ హై as the endless sky, but we should have a resolve in our minds to walk ahead hand in hand, for victory will be ours. కాబట్టి సర్వే జనాః సుఖినో భవంతు, అందరూ ఆనందంగా ఉండాలి. ఈ పాఠ్య భాగానికి నిబంధ ప్రశ్నలు. కవిః అటల్ ఉన్నత్య విషయే వాజ్పేయి మహోదయస్య అభిప్రాయం విచదయత. ఇక్కడ ఇంకొక సారాంశంగా ఇలా కూడా చెప్పుకోవచ్చు. కే దోషాః సంభవంతి పాఠ్యానుసారం వివృణత. ఏవేమి దోషాలు ఆనందంగా ఉండాలి అనేటువంటి సందేశము. తస్మాద్ధి కావ్యం మధురం తస్మాదపి సుభాషితం. సంస్కృత భాష యొక్క విశిష్టతను మనం ఈ శ్లోకంలో చూడొచ్చు. మధురమైన భాష, మధురాతి మధురం అనేటువంటి లోకోక్తి. ఇక్కడ మనం ఫస్ట్ సెమిస్టర్కి సంబంధించినటువంటి వ్యాకరణ విభాగంలో ఉన్నటువంటి ధాతు రూపాల్ని మనం చూడొచ్చు. మొదలైనటువంటి వాటిని ధాతువులు అనడం జరుగుతుంది. ధాతుహు నామ కిం. ధాతువు అంటే ఏమిటి? మనకందరికీ ఉండేటువంటి ఒక సందేహం ఏమిటి అంటే ధాతువు అంటే ఏమిటి, ధాతువుకి క్రియకి ఉండేటువంటి తేడా ఏమిటి? ధాతువు అంటే క్రియాపదానం మూల రూపం ధాతువు ఇది. క్రియాపదం యొక్క క్రియ మనకి భవతి అనేది క్రియ, భూ అనేది ధాతు, గచ్చతి అనేది క్రియ, గమ్ అనేది ధాతు, అలాగే పశ్యతి అనేది క్రియ, అలాగే దృశ్సిర్ అనేది ధాతు. కాబట్టి క్రియాపదం యొక్క మూల రూపాన్ని ధాతువు అంటున్నాం. ధాతువుకి సుప్రత్యయాలు చేర్చామనుకోండి సుబంతం అవుతుంది, అది శబ్ద రూపం. అలాగే తింగ్ ప్రత్యయాలు చేర్చామనుకోండి తింగంతం అవుతుంది ధాతువు. సంస్కృత భాషాయాం ప్రాయః 2,000 ధాతవః సంతి. దగ్గరగా 2,000 పైగా ధాతువులు ఉన్నాయి అని చెప్పడం జరుగుతుంది. అయితే ఈ ధాతువుల్ని గణాలుగా కూడా విభజించడం జరిగింది. 10 గణాలు. జదాది జుహోచ్చాది దివాది స్వాధిరేవచ తుదాదిశ్య రుదాదిశ్య తనాది కీచురాదయ
ఆ ధాతు గణంలో మొట్టమొదటి ధాతు పేరుతో ఆ గణానికి ఆ పేరు వచ్చిందనమాట. భూ అనేటువంటి ధాతువుని మోడల్ ధాతువుగా చేసి వాది గణం అన్నారు. దీనికి వికర్ణ ప్రత్యయం ఆ అంటారు. కాబట్టి భూధాతుకి తింగ్ ప్రత్యయం చేర్చగానే భవతి అనేటువంటి రూపం ఏర్పడుతుంది. అలాది గణం, తుదాది గణం, తనాది గణం, త్యాది గణం, చురాది గణం, ఇలా 10 గణాలుగా ధాతువులు విభజించడం జరిగింది. ధాతూనాం పదభేద. ఎన్ని ధాతువులు ఉన్నాయి? పరస్మైపదినః, ఆత్మనేపదినః, అలాగే ఉభయపదినః. పరస్మైపద ధాతువులు, ఆత్మనేపద ధాతువులు, ఉభయపద ధాతువులు. పరస్మైపద ధాతువులకి ఆత్మనేపద ధాతువులకి తేడా ఏమిటి? సహ కుంభం కరోతి, అతడు కుండను చేయుచున్నాడు. సహ కుంభం కురుతే, అతడు కుండను చేసుకొనుచున్నాడు. కొన్ని ధాతువులకి పరస్మైపద ధాతు రూపాలు ఉంటాయి, అలాగే ఆత్మనేపద ధాతు రూపాలు ఉంటాయి. వాటిని ఉభయపద ధాతువులు అంటాం. మనం 6 కాలాలు 4 ప్రకారాలు. చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంది. మనం 4 కాలాలని మనం వర్తమాన కాలం, భూతకాలం, భవిష్యత్ కాలమే చెప్తాము. ఇక్కడ 6 కాలాల్లో చెప్పబడుతుంది సంస్కృతంలో. 4 ప్రకారములు ఏమిటవి అంటే లట్ లకార ప్రెసెంట్ టెన్స్, లోట్ లకార ఇంపరేటివ్ మోడ్, లంగ్ లకార పాస్ట్ టెన్స్, విధిలింగ్ లకార పొటెన్షియల్ మోడ్, లుట్ లకార ఫస్ట్ ఫ్యూచర్ టెన్స్. అలాగే మిగిలినటువంటి లకారాలు లుట్ లకార సెకండ్ ఫ్యూచర్, లుంగ్ కండిషనల్ మోడ్, ఆశీర్లింగ్. మిస్టర్లో 5 ధాతువుల్ని పరస్మైపద ధాతువులు ఇచ్చారు. భూధాతువు, గమ్ ధాతువు, స్థా ధాతువు, దృశ్యత్ ధాతువు, అస్ ధాతువు. అయితే ఈ 5 ధాతువులకి ఒక్క మోడల్ ధాతువు చదువుకుంటే మిగిలిన ధాతువులన్నీ కూడా ఈజీగా మనం చదువుకోవచ్చు. ఈ భాగాన్ని మనం చూస్తే మొత్తం 10 లకారాలు ఉంటే మనం నేర్చుకోవాల్సినవి 5 లకారాలు మాత్రమే. మొట్టమొదటి లకారాన్ని లట్ అంటున్నాం. లట్ దేన్ని సూచిస్తుందండి? వర్తమాన కాలాన్ని సూచిస్తుంది. దీనికి ప్రత్యయాలు తీ తహ అంతి, సీ తహ థ, మీ వహ మహ. వీటిని భూధాతుతో కలిపి చెప్పుకుందాం. భవతి భవతః భవంతి, భవసి భవతః భవత, భవామి భవావహ భవామహ. ఇది లట్ లకారం. అంటే చివర్లో తీ తహ అంతి, సీ తహ థ, మీ వహ మహ అనేది ధాతువు ముందు ఆ తప్పకుండా చేర్చాలి. ఆ ప్లస్ తా, తా తావ ఆమ. అత్ అత్, అభవత్ అభవతాం అభవన్, అభవక అభవతం అభవత, అభవం అభవావ అభవామ. అంటే మూల ప్రత్యయాలు చూస్తుంటే మనకు అర్థమైపోతుంది. అత్ తాం అన్, అహతం త, అం ఆవ ఆమ. నెక్స్ట్ మనం లోట్ రూపం చూస్తాం. ఈ లోట్ రూపం చూసేటప్పుడు మనం జాగ్రత్తగా పరిశీలిస్తే తూ తాం అంతు, హీ త తం త, ఆని ఆవ ఆమ. లోట్లో తూ తాం అంతు, హీ తం త, ఆని ఆవ ఆమ. తూ అంటే భవతు, భవతు భవతాత్ భవతాం భవ. మనం విధిలింగ్ లకారం. విధిలింగ్ అనేటప్పటికీ ఈతి ఈతాం ఈహు, ఈహీతం ఈత, ఈయం ఈవా ఈమ. ఈతని వచ్చింది కనుక వెంటనే అక్కడ గుణం ఏర్పడుతుంది. భవేత్ భవేతాం భవేషు, భవేహ్ భవేతం భవేత, భవేయం భవేవా భవేమ. లాస్ట్ రూపం ఇషతః ఇష్యంతి, ఇషసి ఇషతః ఇషత, ఇష్యామి ఇష్యావహ ఇష్యామః. ఇక్కడ ధాతువు కూడా అంతే. మనం కరెక్ట్గా చదువుకుంటే, భూధాతువుని కరెక్ట్గా చదువుకుంటే మిగిలిన 4 ధాతువులు కూడా ఆటోమేటిక్గా అవి వచ్చేస్తాయి. శుభం భూయాత్. గుర్తుంది కదా, ధాతు అంటే క్రియాపదానం
మూల రూపం ధాతుః ఇతి. ధాతువులు ఎన్ని రకాలని చెప్పుకున్నాం? 3 రకములు. పరస్మైపద ధాతు రూపములు, ఆత్మనేపద ధాతు రూపములు, ఉభయపద ధాతు రూపములు. ఈ రకంగా మనం ధాతువుల్ని 3 రకాలుగా చూసాం. పరస్మైపద ధాతువులని, పరస్మైపద ధాతు రూపాలు ఉంటాయి, ఆత్మనేపద ధాతు రూపాలు కూడా ఉంటాయి. అసలు ధాతువు క్రియగా మారడం. ఔజస్, ఔట్సస్, టాభ్యాంపిస్, నేభ్యాంప్యస్, నసిభ్యాంప్య ఏమనుకుంటాం? డూమువులు ప్రథమాభక్తి అని చెప్తామే, వాటిని సంస్కృతంలో సుప్రత్యయములు అంటారు. ఈ ప్రత్యయాలు కలిస్తే శబ్దమైపోతుంది. అలాగే తింగ్ ప్రత్యయములు. తింగ్ ప్రత్యయములు అంటే ఏమిటండి? తీ తహ అంతి, సీ తహ థ, మీ వహామహ ఇత్యాదయ. ఈ ప్రత్యయాలు కలిస్తే అవి ధాతువులుగా మారిపోతున్నాయి. ఇలా క్రియాపదాలుగా మారుతాయి. తర్వాత ఇలా మొత్తం ధాతువుల్ని గనక మనం చూస్తే 2000 పైగా ధాతువులు ఉన్నాయి. ఈ ధాతువుల యొక్క విభజన దివాదిః స్వాధిరేవచ తుదాదిశ్చ రుదాదిశ్చ తనాదిక్రీచురాదయః 10 గణాలుగా ముందు విభజించారు. ఆ గణాల్లో ముందుగా ఒక్కొక్క ధాతువు ఉంటుంది. అలాగే 10 లకారములుగా 4 ప్రకారాలని సూచిస్తాయన్నమాట. అదేమిటండి? 3 కాలాలు కదా, భూతకాలం అంటాం. కానీ భూతకాలంలో సమీపభూతమని, దూరభూతమని, భవిష్యత్ కాలంలో సమీపభూతం జరుగుతుంది. కాబట్టి 10 లకారములు 6 కాలాల్ని, 4 ప్రకారాల్ని సూచిస్తాయి. ఆ తర్వాత మనం ఇక్కడ ఆత్మనేపద ధాతు రూపాలు 3 ఇచ్చారు. ఒకటి లప్ ధాతు. లప్ అంటే ఏమిటి? ప్రాప్తౌ. లప్ అనేటువంటి రూట్కి అర్థం ప్రాప్తౌ, ప్రాప్తించుట, లభించుట అనే అర్థం చెప్పుకోవచ్చు. ముద్ అనేటువంటి ఆత్మనేపద ధాతువుకి హర్షే, టు బి గ్లాడ్, టు రిజాయిస్ అనే అర్థం చెప్పుకోవచ్చు. 3వ ధాతువు భాష ధాతు. భాష ధాతు వ్యక్తాయాం వాచి. మన భాష అంటే వ్యక్తాయాం వాచి, మన భావాన్ని స్పష్టంగా వ్యక్తపరిచేదే భాష. ఆ రకంగా మనకు తెలియదు. వ్యాకరణం అనేది మన భావానికి ఒక మనిషికి వెన్నెముక ఎలాంటిదో భావాన్ని స్పష్టంగా చెప్పడానికి నేపథ్య ధాతు రూపాల యొక్క లట్ లకారం. లట్ అంటే తెలుసు కదండి, వర్తమాన కాలాన్ని సూచించేది. ఈ వర్తమాన కాలాన్ని సూచించేటప్పుడు మన మూల ప్రత్యయాలు ఏమని చెప్తున్నాయి? సే ఇతే ద్వే, ఈ అవహి ఆమహి. అంటే ఇప్పుడు ధాతువుతో కలిపి చెప్పుకోవాలి. లబ్ ధాతు తీసుకున్నాం. లబ్కి తే చేర్చాం. లబతే, లబేతే, లబంతే, లబసే, లభేతే, లబద్వే, లబే, లభావహే, లభామహే. ఈ రకంగా మనం వర్తమాన కాల ధాతువుల్ని మనం ఆత్మనేపద రూపాలుగా మనం ఇలా చూడొచ్చు. నెక్స్ట్ మనం లంగ్ రూపం. లంగ్ అంటే ఏమని చెప్పానండి మీకు? పాస్ట్ టెన్స్ని సూచిస్తుంది. ఆ ఇతాం అంత, థాహ ఇతాం ధ్వం, ఈ వహి మహి. ఇక్కడ ధాతువు ముందు ఆ మనం చెప్పాలి అంటే ఆ ధాతువు ఆ అనేటువంటిది ముందు చేరింది. లబ్ ధాతువు అలపత, అలపేతాం, అలపంత, అలపతాహ, అలపేతాం, అలబద్ధం, అలభే, అలభావహి, అలభామహి అవగతం అవుతాయి. నెక్స్ట్ మనం లోట్ రూపం. లోటు ఏం తెలియజేస్తుంది? ఇది అనుజ్ఞ, ఇంపరేటివ్ మోడ్. ఇంపరేటివ్ మోడ్ని తెలియజేస్తుంది. ఆం ఇతాం అంతాం, స్వ ఇతాం ధ్వం, ఐ వహై మహై, లభేతాం లభంతాం, లభస్వ లభేతాం, లభధ్వం, లభై, లభావహై, లభామహే. మూల ప్రత్యయాలను బట్టి మనం ఈజీగా ఏ ధాతువుకైనా ఆ ధాతు రూపాలు మనం రాసుకోగలం. ఇది లోట్ రూపం. లోటు ఎప్పుడూ కూడా ఇంపరేటివ్ మోడ్. నెక్స్ట్ విధిలింగ్. ఇది పొటెన్షియల్ మోడ్. పొటెన్షియల్ మోడ్ అంటే చేయవలెను, చదవవలెను, వ్రాయవలెను, ఇలాంటి ఈ వహి, ఈ మహి, ఇవి 3 రూపాలు. ఈ వచ్చింది కనుక వెంటనే అక్కడ గుణం ఏర్పడుతుంది. లభేత, లభేయా. ఈ రకంగా ప్రత్యయాల్ని మనం ముందుగా నేర్చుకుంటే ఆ ప్రత్యయాలతో పాటు మనం ధాతువుని కలిపి చదువుకుంటే ఈజీగా ఉంటుంది. ఈత, ఈత లబ్బు ధాతుకి ఈత చేర్చామండి. లభేత, ఈ ఆతాం, లభేయాతాం, ఈ రన్, లభేరన్. అలా మూల ప్రత్యయాలు తర్వాత
ఆఖరి మనం లుట్ రూపం. లుట్ ఏం తెలియజేస్తుందండి? భవిష్యత్ కాలాన్ని తెలియజేస్తుంది. భవిష్యత్ కాలం జస్ట్ ఫ్యూచర్ ఉంటాయి. ఈరోజు 12 గంటల తర్వాత జరిగింది ఫస్ట్ ఫ్యూచర్ అవుతుంది, ఆ తర్వాత జరిగేది సెకండ్ ఫ్యూచర్ అవుతుంది. సాధారణంగా లట్కి ఇషా చేస్తే లుట్ రూపం ఏర్పడుతుంది. లట్ రూపం మనం ఏం నేర్చుకున్నాం? తే ఇతే అంతే, సే ఇతే ద్వే, ఈ వహే మహే. ఇక్కడ ఇష చేస్తే ఇషతే ఇషేతే ఇషన్, లప్స్యతే లప్స్యేతే లప్స్యంతే, లప్స్యసే లప్స్యేతే లప్స్యద్వే, లప్సే లప్స్యా. భవిష్యత్ కాలం వచ్చేటప్పటికి ఇషా అనేటువంటి రూపం ఏర్పడుతుంది కనుక ఇక్కడ ధాతు యొక్క రూపాలు మారిపోతూ ఉన్నాయి. అలాగే ఇంకా మిగిలిన ధాతువులు ఉన్నాయి. ముద్దు ధాతు అంటే హర్షే అన్నాం. అక్కడ ఎలా చెప్తాం? మోదతే మోదేతే మోదంతే, అమోదత అమోదతాం అమోదంత. అలా మనం ఒక్కొక్క రూపాన్ని మనం చూసుకుంటూ ఇదే లప్పు ధాతువుని మోడల్గా పెట్టుకొని మిగిలిన ధాతువులన్నీ కూడా మనం ఎలాగో చూడండి. భాష ధాతు తీసుకున్నాం. ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి లబ్ ధాతువే వచ్చు, భాష ధాతు రాదు. మరి ఎలా చెప్తాం? మూల ప్రత్యయాలను బట్టి చెప్పేయచ్చు. భాషతే భాషేతే భాషంతే, భాషసే భాషేతే భాషద్వే, భాషే భాషావహే భాషామహే. చూసారా, మూల ప్రత్యయాలు నేర్చుకోవడం వలన ఏ ధాతువు యొక్క ప్రత్యయాలనైనా మనం ఈజీగా చెప్పగలం. మోడల్ ధాతువుగా మనం లబ్ ధాతువుని నేర్చుకున్న భాష ధాతువు కూడా ఈజీగా చెప్పేయచ్చు. చూడండి, ఇప్పుడు లంగ్ రూపం అభాషత అభాషేతాం అభాషంత, అభాషతాః అభాషేతాం అభాషధ్వం, అభాషే అభాషావహి అభాషామహి. అలాగే నెక్స్ట్ రూపం లోట్ రూపం. లోట్ రూపంలో కూడా అంతే. తాం ఇతాం అంతాం అంటే భాషతాం భాషేతాం భాషంతాం, భాష. మనం విధిలింగ రూపం కూడా చెప్పుకోవచ్చు. ఈత యాతాం ఈరన్, ఈతాహ ఈయాతాం ఈధ్వం, ఈయాధ్వం, భాషేయ భాషేవహి భాషేమహి. నెక్స్ట్ రూపం మనం భవిష్యత్ కాలం వచ్చేటప్పటికి మనం ఇష్యతే ఇష్యేతే ఇష్యంతే, ఇష్యసే ఇష్యేతే ఇష్యద్వే, ఇష్యే ఇష్యావహి భవిష్యేతే భవిష్యద్వే, భవిష్యే భవిష్యావహే భవిష్యామహే. ఏ ధాతువునైనా మనం ఈ మూల ప్రత్యయాల ద్వారా మనం చెప్పుకోవచ్చు. అలాగే రమ్ ధాతువు కూడా ఆత్మనేపథ ధాతువు. ఆ ఆత్మనేపథ ధాతువును కూడా లప్ ధాతువులాగే చెప్పేసుకోవచ్చు. రమతే రమేతే రమంతే, హర్షతే హర్షేతే హర్షంతే. ఏ ధాతువైనా భాషతే భాషేతే భాషంతే, లభతే లభేతే లభంతే. మూల ప్రత్యయాల ద్వారా ఏ ధాతువునైనా, అది పరస్మైపద్ ధాతువు అయితే భూధాతువును మోడల్గా చేసుకుని మనం చెప్పుకుంటాం. ఆత్మనేపథ్ ధాతువు అయితే మనం ఈ లబ్ ధాతువుని మోడల్గా చేసుకోవచ్చు. లేదా వంద ధాతువు ఇవి కూడా ఆత్మనేపథ ధాతువులే. కాబట్టి మీరు నేర్చుకునేటప్పుడు ప్రత్యయాల్ని ఖచ్చితంగా ధాతువులంటే ఏమిటి, పదవ గణానికి చెందిన ధాతువులన్నీ కూడా ఉభయపద ధాతువులే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చుర్రు అంటే దొంగిలించుట అని అర్థం. దీన్ని మనం చోరయతః చోరయంతి, చోరయసి చోరయతః చోరయత, చోరయామి చోరయావహ చోరయామః. అలాగే చోరయతే చోరయేతే చోరయంతే, చోరయస్సే చోరయేతే చోరయద్వే, చోరయే చోరయావహే చోరయామహే. ఈ రకంగా ఏ ధాతువు ఇచ్చినా మనం ముఖ్యంగా మూల ప్రత్యయాల్ని నేర్చుకుంటేనే తప్ప ఆ ధాతువు యొక్క ప్రక్రియ మనకు అర్థం కాదు. 10 లకారాలు మనకి కేటాయించిన, 10 లకారాలు మనకు చెప్పబడిన 5 లకారాలు మాత్రమే మనకు పాఠ్యభాగంగా నిర్దేశించారు. వర్తమాన కాలమును తెలియజేస్తుంది. లట్ డినోట్స్ ప్రజెంట్ టెన్స్. లంగ్ ఏం తెలియజేస్తుంది? పాస్ట్ టెన్స్. నెక్స్ట్ మనం లోట్ రూపం చేయుగాక, వచ్చుగాక, వెళ్ళుగాక ఇలా అర్థంలో. ఆ తర్వాత విధిలింగ రూపం పేయబలను, చూడబలను, వ్రాయబలను ఇలాంటి అర్థంలో. లాస్ట్లో మనం భవిష్యత్ అర్థంలో చూడొచ్చు. మూల ప్రత్యయాల్ని బట్టి మనం ఈ రూపాలన్నీ కూడా చేసుకోవచ్చు. మనం 5 లకారాలు మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అలా మనం రాసేటప్పుడు మనం ముఖ్యంగా 3 పురుషుల్లో చెప్తాం. 3 పురుషులు అంటే ప్రథమ పురుష ఏం తెలియజేస్తుందండి? థర్డ్
పర్సన్ తెలియజేస్తుంది. మధ్యమ పురుష ఏం తెలియజేస్తుంది? నీవు, మీరిద్దరు, మీరందరూ. త్వం పఠసి, నీవు చదువుతున్నావు. ఉత్తమ పురుషని మనం ఫస్ట్ పర్సన్గా చెప్తాం. అహం పఠామి, నేను చదువుతున్నాను. ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. 3 పురుషల్లో చెప్పాలి ధాతువుని. ప్రథమ పురుష, మధ్యం పురుష, ఉత్తమ పురుష. ద్వివచనము, బహువచనము, సింగులర్ నెంబర్, డ్యూయల్ నెంబర్ అండ్ ప్లూరల్ నెంబర్ 3 వచనాల్లో చెప్పాలి. అందుకే చెప్పాను, ఏమన్నాను? భాషాసు ముఖ్య మధుర దివ్య గీర్వాణ భారతీ తస్మాది కావ్యం మధురం తస్మాదపి సుభాషితం. భాషల్లో ముఖ్యమైనది అని ఎందుకన్నానంటే ప్రముఖమైనటువంటి భాష. మిగిలిన భాషలన్నీ కూడా సంస్కృతి ఉన్న మక్కువను బట్టి ఆయన అంటారు, జనని సంస్కృతంబులెల్ల భాషలకు. అన్ని భాషలకి మూలం సంస్కృత భాష. కాబట్టి ముఖ్యమైన భాష, మధురమైన భాష. మధురము అంటే తింటే మధురం అని చెప్తామండి, టేస్ట్ చేస్తే మధురం అని చెప్తాం. మరి భాషకి మధురం ఏంటి అంటే ఛందోబద్ధమైనటువంటి శ్లోకాన్ని వింటూ ఉన్నప్పుడు మనకి వినసొంపైన భాష, వినడానికి ఇష్టం పుట్టించేటువంటి భాష. అలాగే దివ్యమైన భాష, పవిత్రమైన భాష. ఈ పవిత్రమైన భాషని మనం వక్రీకరించొద్దు. కొంతమందే చదువుకోవాలి, కొందరికి ఇది ముట్టడానికి, చదువుకోవడానికి కూడా యోగ్యత లేనటువంటిది అన్నట్టుగా, సంస్కారం లేని వారికి, ఉపనయనాది సంస్కారం లేని వారికి ఈ భాష చదవకూడదు అని చెప్పితే అది తప్పుగా వక్రీకరించినట్టుగా అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే అది తప్పు వ్యాఖ్యానం అనిపిస్తుంది. నా భావన ఏమిటంటే పవిత్రమైన భాష అంటే దోషరహితమైన భాష. ఏ భాషలోనైనా మనం ఏకవచనం, బహువచనం మాత్రమే చెప్పగలం. కానీ సంస్కృత భాషలో ద్వివచనాన్ని స్పష్టంగా చెప్పగలం. బాలకౌ గచ్చతః, 2 బాలురు వెళుతున్నారు. స్పష్టత అనేది ఒక సంస్కృత భాషలోనే మనకి సాధ్యమవుతుంది. కాబట్టి సంస్కృత భాష అంటే సంకరోతీతి సంస్కృతం, సంస్కరించబడిన భాష, సంస్కరించే భాష. నాసా వారు కూడా ప్రూవ్ చేశారు. రోజుకొక శ్లోకం చదివితే చదివేటప్పుడు ఏ పార్ట్స్ యాక్టివేట్ అవుతున్నాయో వారు పరిశోధనాపూర్వకంగా తెలుసుకున్నారట. ఆ లంగ్స్ ఎంత యాక్టివేట్ అవుతున్నాయి, హార్ట్ ఎంత యాక్టివేట్ అవుతుంది, బీపీ ఎలా అవుతుంది, ఇలాగ కిడ్నీస్ ఫంక్షనింగ్ ఎలా ఉంటుంది, ఇలా అన్ని పరిశోధనలు చేసిన తర్వాత ఒక శ్లోకం చదివేటప్పుడు అది బ్రెయిన్ మీద ఎక్కువగా ప్రభావం చూపిస్తోంది కనుక అది జ్ఞాపక శక్తికి చాలా డెవలప్ అవుతుంది. చాలా ఈజీగా శ్లోకాలని మనం కంఠస్థం చేయొచ్చు. ఎందుకంటే అక్షరాల సంఖ్యలను గుర్తుపెట్టుకుని ఆ శ్లోకాలని మనకి అప్పుడు దేవతలు మాట్లాడుకునే భాష అనేవారు. కొంతమంది రాజుల యొక్క ఆస్థాన పండితులు కానీ ఆ కాలాల్లో కానీ ప్రాచీనమైనటువంటి భాష. ఆ భాషలో లిఖించబడినటువంటి కావ్యాలు ఉన్నాయి. రామాయణ మహాభారత కావ్యాలు ఉన్నాయి. ఆ కావ్యాలు మధురం వింటున్నప్పుడు మనకి వినసొంపుగా ఉంటుంది. వాల్మీకి కవిగా మారి, ఆయన బోయవాడు కవిగా మారి రామాయణ కావ్యాన్ని రచించాడు. రచించిన తర్వాత ఆయన ఒక శ్లోకం ఆయన రామాయణ కావ్యానికి నాందీభూత శ్లోకంగా మారింది. 24,000 శ్లోకాలకి ఒక్క శ్లోకం కారణమైంది. ఏమిటా శ్లోకం? మా నిషాద ప్రతిష్టాం త్వమ్మఘమ శాశ్వతీ సమాః యత్క్రౌంచ మిథునాదేకం అవధీహి కామమోహితం. ఒక దృశ్యాన్ని చూశాట. 2 క్రౌంచ పక్షులు సరస్సలాపాలు ఆడుకుంటుంటే ఒక బోయవాడొచ్చి మగపక్షిని కూలిస్తే ఆడపక్షి ఏడ్చుకుంటూ వెళ్ళిపోయిందట. ఆ దృశ్యాన్ని శ్లోకమైంది వాల్మీకి నోటి నుండి. 24,000 శ్లోకాలకి మధురమైన అనుష్టుప్ అనేటువంటి ఛందస్సులో ఆయన అని మత గ్రంథాలుగా కానీ చూడకుండా దానిలో ఉండేటువంటి నైతిక విలువలను చూస్తే అత్యద్భుతమైనటువంటి నైతిక విలువలు మనకి కనపడుతూ ఉంటాయి. ఇక్కడ మనకి సీతాదేవిని రావణాసురుడు అపహరించిన పిదప అక్కడ ఋష్యముఖ పర్వతం మీదకి వస్తారు. ఆ ఋష్యముఖ పర్వతం మీదకి వచ్చినప్పుడు లక్ష్మణుడు ఆభరణాలు గుర్తించడానికి నఖం జానామి కేయూరే నఖం జానామి కుండలే నూపురేతు అభిజానామి నిత్యం పాదాభిబంధనాత్
ఆమె పాదాలకి ధరించే ఆభరణాలు మాత్రమే నాకు తెలుసు అన్నాడు. ఇంత అత్యున్నతమైనటువంటి నైతిక విలువల్ని, స్త్రీల పట్ల గౌరవ మర్యాదలు కలిగించే విధానాన్ని, వ్యక్తిత్వ విశేషాలని బోధించేటువంటి కావ్యాలు సంస్కృతంలో ఉన్నాయి. అలాగే సుభాషితాలు కూడా సంస్కృతంలో ఉన్నాయి. అవి కంఠస్థం చేయవలసినటువంటి శ్లోకాలు, మనస్సులో మనం నేర్చుకోవాల్సినటువంటి శ్లోకాలు, పంచతంత్ర కథాకావ్యాలు ఉన్నాయి. నైతిక విలువను అద్భుతమైనటువంటి సాహిత్యాన్ని ఇచ్చినటువంటి సంస్కృత భాషని నేర్చుకోవడం అనేది సదవకాశంగా భావించండి. చక్కటి సంస్కృత విద్యార్థులుగా మారండి. శుభం భూయాత్. మన టీవీ వీక్షకులకు స్వాగతం. ఈనాటి మన పాఠ్యాంశం పౌల్ట్రీ డిసీజెస్ అండ్ మేనేజ్మెంట్. కోళ్ల పరిశ్రమలో వచ్చే సాధారణ వ్యాధులు మరియు వాటి యొక్క యాజమాన్య పద్ధతులు. యాజ్ వీ నో, అవర్ ఇండియా ఈజ్ అన్ అగ్రికల్చర్ బేస్డ్ కంట్రీ. మనకు తెలిసినట్లుగా భారతదేశం అన్నది వ్యవసాయ ఆధారిత దేశం. కోసం వ్యవసాయ ఉత్పన్నాలు మాత్రమే సరిపోవు. అందుకోసమే పెరుగుతున్న జనాభాకు కావలసిన ఆహార ప్రొఫెషన్ ఆఫ్ మెనీ పీపుల్ ఆఫ్ అవర్ India. Then this poultry system is also fastest growing sector among all the sector in our India. అత్యంత వేగవంతంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న రంగాలలో పౌల్ట్రీ వ్యవస్థలో ముఖ్యంగా కోళ్లను ఆహార అవసరాల కోసం మాత్రమే కాకుండా ఆహ్లాదం కోసం కూడా కొన్ని జాతులకు సంబంధించిన కోళ్లను పెంచడం జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా మనం గమనించినట్లయితే ఈయన అసీల్ అనే జాతికి సంబంధించిన కోళ్లను పందెపు కోళ్లుగా కొన్ని ప్రాంతాలలో భారతదేశంలో పెంచుతూ ఉన్నారు. ముఖ్యంగా అసీల్ అనే జాతికి సంబంధించిన కోళ్లను కాక్ ఫైటింగ్, ద లవర్స్ ఆఫ్ ద కాక్ ఫైటింగ్, దే ఆర్ పర్టికులర్లీ రేరింగ్ ద స్పీసీస్ ఆఫ్ అసీల్. పౌల్ట్రీ ఇంక్లూడ్స్ నాట్ ఓన్లీ రేరింగ్ ఆఫ్ చికెన్స్. ఏవైతే ఆహారం కోసం, గుడ్ల ఉత్పాదన కోసం ఉపయోగపడే పక్షి జాతులు ఉన్నాయో అలాంటి వాటినైనా టర్కీ కోళ్లను, గూడబాతులను, బాతులను కూడా పెంచడం జరుగుతూ ఉంది. ముఖ్యంగా కోళ్ల పరిశ్రమలో పక్షులను రెండు రకాల అవసరాల కోసం పెంచడం జరుగుతుంది. నౌ వి సీ ద హిస్టారికల్ ఈవెంట్స్ ఆఫ్ పౌల్ట్రీ సిస్టమ్ ఇన్ అవర్ ఇండియా. మొట్టమొదటిసారిగా భారతదేశంలో 20వ శతాబ్దం యొక్క ప్రారంభం నందు ద క్రిస్టియన్ మిషనరీస్ వర్ ద ఫస్ట్ స్టార్టెడ్ ఏ సైంటిఫిక్ పౌల్ట్రీ ఫార్మింగ్ ఇన్ అవర్ ఇండియా అట్ ద బిగిన్ ఆఫ్ 20th century. మొట్టమొదటిసారిగా 1912వ సంవత్సరంలో పౌల్ట్రీ పరిశ్రమ క్రిస్టియన్ మిషనరీల చేత స్థాపింపబడినప్పటికీ 1957వ సంవత్సరం వరకు పౌల్ట్రీ పరిశ్రమలో డెవలప్మెంట్ ప్రాజెక్ట్ ఇన్ ద ఇయర్ 1957. 1957వ సంవత్సరంలో స్థాపించిన ఇండియన్ పౌల్ట్రీ డెవలప్మెంట్ ప్రాజెక్ట్ అన్నది ఆర్థికంగా వారిని ప్రోత్సహించడం లాంటి ముఖ్య కార్యక్రమాలుగా ఈ ప్రాజెక్టులో పొందుపరచడం జరిగింది. తదుపరి కాలంలో పౌల్ట్రీ పరిశ్రమ అనేది కాలానుగుణంగా అభివృద్ధి చెందడం మనం గమనించవచ్చు. అంతేకాకుండా బివి రావ్, వి నో వెరీ వెల్, హీ ఈస్ డిస్క్రైబ్డ్ యాజ్ ఫాదర్ ఆఫ్ Indian poultry. For his contributions he received a award that is Padma Shri. బివి రావ్ అనే శాస్త్రవేత్త మన భారతదేశంలో ఫాదర్ ఆఫ్ ఇండియన్ పౌల్ట్రీగా ఆయనను వర్ణించడం జరుగుతుంది. ఈయన చేసిన సేవలకు అనుగుణంగా భారతదేశంలో కోళ్ల పరిశ్రమ అభివృద్ధి చెందడానికి అంతేకాకుండా 1979వ సంవత్సరంలో కోళ్ల పరిశ్రమకు సంబంధించిన ప్రత్యేకమైన పరిశోధనల కోసం సెంట్రల్ ఏవియన్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ అనే సంస్థను స్థాపించడం జరిగింది. ఇది ఉత్తరప్రదేశ్లోని ఇజాత్ నగర్ అనే ప్రాంతంలో స్థాపించడం జరిగింది. గమనిస్తే మన భారతదేశం అనేది గుడ్ల ఉత్పత్తిలో ప్రపంచ స్థాయిలో 3వ స్థానాన్ని ఆక్రమించి ఉంది. మొదటి 2 స్థానాలలో చైనా మనం గమనిస్తే మన భారతదేశం అనేది 4వ స్థాయిలో, చైనా, బ్రెజిల్, యుఎస్ఏ తర్వాత 4వ స్థానాన్ని మనం సంతరించుకున్నాం. సో దట్ ద పర్ క్యాపిటా కన్జంప్షన్ ఆఫ్ ఎగ్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంక్రీజ్డ్ యాజ్ వెల్ చికెన్. According to human nutrition's recommendations, 180 eggs and 10 kgs of chicken per year per capita. Now we see the definition of disease. Disease is a metabolic derailment. వ్యాధిజనక కారకాల ప్రభావం వల్ల జీవులలోని జీవక్రియ అదుపు తప్పే ప్రక్రియనే డిసీజ్ లేదా వ్యాధి అని మనం నిర్వచించవచ్చు. అదేవిధంగా
నౌ వి సీ ద జనరల్ సైన్స్ ఆఫ్ డిసీజ్. వ్యాధులన్నిటి వాటికి సంబంధించిన ప్రత్యేకమైన లక్షణాలను ప్రదర్శించడంతో పాటు మరికొన్ని సాధారణ లక్షణాలు కూడా ప్రదర్శిస్తాయి. లక్షణాలను మనం గమనించినట్లయితే లాస్ ఆఫ్ అపటైట్, ఆకలి మందగించడం, లాస్ ఆఫ్ వెయిట్, బరువులో తరుగుదల, అంతేకాకుండా రెక్కల పక్షవాతము, విరేచనాలు, రెస్పిరేటరీ డిజార్డర్స్, శ్వాస సంబంధమైన రుగ్మతలు, వైటనింగ్ ఆఫ్ ప్యూపుల్, కనుపాప తెల్లబడడం, నో వాటర్ ఇంటేక్, కొన్ని రకాల వ్యాధులలో కోళ్ళు నీళ్లను కూడా సరిగా తీసుకోలేని స్థితికి చేరడం, అంతేకాకుండా ఇన్ఫెక్టెడ్ బర్డ్స్ మూవ్ అవే ఫ్రమ్ ద ఫ్లాక్, వ్యాధి సంక్రమించిన కోళ్ళు పక్షుల సమూహం నుంచి వేరుగా వెళ్ళడం, వ్యాధులలో పేగులపైన గాయాలు, లీషన్స్ అండ్ అల్సర్స్ ఆన్ ఇంటెస్టైన్, ప్లీహం పెరుగుదల, గుడ్ల, ఇలాంటి లక్షణాలతో పాటు కండ్ల కలక, గ్యాస్పింగ్, దెన్ yellowish brown warts on their body, dullness, చురుకుదనాన్ని కోల్పోవడం, కొన్ని రకాల వ్యాధులలో గరుకు ఈకలను సంతరించుకోవడం మరియు బీజకోశాలపైన గాయాలు ఏర్పడడం, ఇలాంటి లక్షణాలన్నీ కూడా కోళ్ల పరిశ్రమలో కోళ్లకు సంభవించే వ్యాధులలో సాధారణంగా కనిపించే లక్షణాలుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. నౌ వి సీ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డిసీజెస్. ద క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ డిసీజెస్ ఇన్ ద పౌల్ట్రీ ఫార్మ్స్ ఈజ్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ ద వ్యాధి జనిత కారకాల ఆధారంగా ముఖ్యంగా 4 రకాలుగా విభజించవచ్చు. వైరల్ సంబంధ వ్యాధులు, బ్యాక్టీరియల్ డిసీజెస్, ఫంగల్ డిసీజెస్ అండ్ పారాసైటిక్ డిసీజెస్. నౌ వి సీ అబౌట్ వైరల్ డిసీజెస్ ఇన్ పౌల్ట్రీ. కోళ్ల పరిశ్రమలో వైరస్ల వల్ల సంభవించే వ్యాధుల గురించి నేర్చుకుందాం. కోళ్ల పరిశ్రమలో వైరస్ల వల్ల వచ్చే ముఖ్యమైన వ్యాధులు మారెక్స్ డిసీజ్, రానికెట్, ఇన్ఫెక్షియస్ బ్రాంకైటిస్, ఇన్ఫెక్షియస్ లారింగోట్రాకైటిస్, ఫాల్పాక్స్, ఏవియన్ ఇన్ఫ్లుయెంజా, ఇన్ఫెక్షియస్ బర్సల్ డిసీజ్ ఆర్ గంబోరా. దీస్ ఆర్ ద మేజర్ డిసీజెస్ which are. Now we see Marek's disease. It is also otherwise called as lymphoproliferative disease. So this disease is caused by కోళ్ల పరిశ్రమలో సంక్రమించే వ్యాధి. మొట్టమొదటిసారిగా ఈ వ్యాధిని 1907వ సంవత్సరంలో మారెక్స్ అనే శాస్త్రవేత్త గుర్తించడం జరిగింది. అతని కామన్ ఇన్ఫెక్షన్ ఆల్ గ్రూప్స్ ఆఫ్ ద బర్డ్స్. కోళ్ల పరిశ్రమలో అన్ని రకాల వయసులో ఉండే కోళ్లకు సాధారణంగా సంక్రమించే వ్యాధి క్లాసికల్ ఫామ్, తీవ్ర స్థితి మరియు దీర్ఘకాలిక స్థితి. నౌ వి సీ ద సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ అక్యూట్ ఫామ్. అక్యూట్, ద మోర్టాలిటీ రేట్ ఆల్సో హెవీ ఇన్ అక్యూట్ ఫామ్ వెన్ కంపేర్డ్ విత్ క్లాసికల్ ఫామ్. Now we see the symptoms of acute form. Lymphoid tumor, feather follicles and skeletal muscles. These are the symptoms of acute form of Marek's disease. Then another form of Marek's disease, legs, loss of weight, diarrhea, whitening of pupil. In some birds generally move away from the flock. It is also another symptom of that disease. So in this diagram we can clearly observe the paralyzed wings and paralyzed legs of affected bird with ranicate disease. Generally the infection is through inhalated contaminated particles. There is no special treatment for that disease. Only the HVT vaccine may give some protection to the birds. And some of the managing techniques are there to prevent the spreading of the disease. They are nothing but separation of infected birds. Birds should be kept in virus free environment. By following these management steps we can prevent somewhat to spreading of the disease to another healthy ones. Then another disease, that is ranicate disease. This disease was first identified in a village, that is Ranicate, which was located in Uttar Pradesh. It is caused by a virus that is nothing but paramyxovirus. We see the symptoms of ranicate disease. Generally the symptoms of ranicate disease expresses in 3 forms. స్థాయి, మీసోజెనిక్ స్థాయి మధ్య స్థాయిలో లక్షణాలను ప్రదర్శిస్తుంది. వెలోజెనిక్ స్థాయి అనేది తీవ్ర స్థాయి, లాస్ ఆఫ్ అపటైట్, డ్రూపింగ్ వింగ్స్, గ్రీనిష్ ఆర్ yellowish diarrhea, distress, drooping neck is the major symptom of ranicate disease. We can observe the drooping neck chickens which was affected, the birds which were affected through ranicate disease. Generally the infected birds may die within 2 days after the
infection of rannicate disease in the poultry farms. So, here we can clearly observe the chicken which were affected with rannicate disease. We can observe the drooping neck here clearly in these diagrams. Pieces, contaminated feed and contaminated air. So, that these are the different modes. Through these modes the rannicate disease may affect the healthy chicken. There is no specific treatment. Then another disease IB, infectious bronchitis, Sankramika bronchitis. It is highly infectious viral disease of poultry. We can see all over the world this type of disease. The causative agent of the disease is coronavirus. We can observe very less mortality in primary infection stage, that is 10%. Now, we see the symptoms of the disease: sneezing, coughing, retarded growth, production of deformed like thin-shelled, rough egg with low internal quality. This is also one of the specific characteristic of that disease. In this diagram, we can clearly observe the defect IB vaccine. We can protect the young chickens affected in preventing the infection. Next, another disease ILT కూడా దీన్ని వర్ణించడం జరిగింది. సాధారణంగా ఈ వ్యాధి అన్నది వయసు మళ్ళిన కోళ్ళలో ఓల్డర్ బర్డ్స్లో ఈజ్ హెర్పస్ వైరస్. సాధారణ లక్షణాలు గమనించినట్లయితే రెస్పిరేటరీ ప్రాబ్లమ్స్, స్వెల్లింగ్ ఆఫ్ ఫేస్, కంజక్టివైటిస్, sneezing of nasal exudation. It is a predominant character of the disease. The mortality rate is very less. Here is also no specific treatment for this disease. Only vaccination can control that disease. Another disease, fall fox. It is also called as avian fox, avian diphtheria. In Telugu, it is called as mashuchi, cutaneous form, diphtheria form and oculomotor form. If we observe the symptoms of face and mouth, we can clearly observe in the picture the formation of warts like nodules. Breathe the bird during this condition. These nodules dry up and fall as scabs in later stages. So, generally this disease spreads are involving to spreading the disease from one to another one. So, the mortality rate is only 25%. Prevention: by following these preventive methods, we can prevent the repellents. Vaccination is also a remedy for the prevention of this disease. Pathogenic avian influenza virus is caused for that disease. That is nothing but influenza type A virus H5N1. This type of bacteria virus is caused for bird flu in the human beings. If we observe the symptoms of this disease, swelling of structures of the head, and another symptom, that is thickened eyelids which are unable to open. In this picture, we can clearly observe thickened eyelids which are closed, completely closed the eyeball, unable to open. The mortality rate is 50 to 100% in that. So, generally it is caused by IBD virus. So, this disease is generally affects the bursa fabricus, which is the center of immune system. The formation and maturation of T lymphocytes occurs in that place, so that this virus affects the immune system. That is nothing but the center of immune system, bursa fabricus, in the case of birds. సాధారణ లక్షణాలు, వ్యాధి యొక్క సాధారణ లక్షణాలను గమనించినప్పుడు డల్నెస్, డిప్రెషన్, sometimes leads to death in severe condition. Whitish watery diarrhea is also major symptom of that disease. Trembling, ruffling feathers. The mortality rate, food and water. So, some of the preventive measures also there. By using of
So this is the vaccination program which is generally practicing in the broiler farms. So here we can observe the different types of vaccines like HTV strain, Rannicate disease at the age of 5 to 7 days, and Georgia today. RD Lesotho vaccine is also used at the age of 25 to 28 days through the drinking water. Generally, this type of vaccines are using in the broiler farms. Similar way, some another vaccines also using in the layer farms. In this table, we can clearly observe the disease, vaccine which is using, the age of the bird, and route of the administration of that drug. So we can observe for Marek's disease, HVT vaccine at intramuscular, Rannicate disease, IBD, Coryza, Fowlpox. These are the different diseases and the list of vaccines. This is the age of the bird. This is route of administration of different vaccines which are generally practicing in layer farms. కోళ్ల పరిశ్రమలో వైరస్ వ్యాధుల తర్వాత అత్యధిక నష్టాన్ని సంక్రమింపజేసే మరొక రకమైన మరియు బ్యాక్టీరియల్ వ్యాధులు ముఖ్యమైనవిగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. నౌ వి డిస్కస్ అబౌట్ బ్యాక్టీరియల్ డిసీజెస్ ఇన్ పౌల్ట్రీ ఫార్మ్స్ అండ్ ద మేనేజింగ్ టెక్నిక్స్ ఆఫ్ దట్ బ్యాక్టీరియల్ డిసీజెస్. These are the major bacterial diseases which commonly we see in the poultry farms: typhoid, fall typhoid, chronic respiratory disease or tick fever. It is also called as kolla pakshavaatamu. These are the major diseases which are generally affected with bacteria in the poultry farms. Bacterium, that is nothing but Salmonella gallinarum. Salmonella gallinarum అనే బ్యాక్టీరియా కోళ్లలో సాధారణంగా టైఫాయిడ్ వ్యాధిని కలగజేయడానికి కారణమైన బ్యాక్టీరియా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఈ వ్యాధి లక్షణాల మొదటి కన్జంప్షన్ ఈజ్ రికార్డెడ్. అంతేకాకుండా వ్యాధి సోకిన గుడ్ల నుండి పొదిగిన పిల్లల్లో దాదాపుగా 1/3 వంతు మరణాన్ని కూడా మనం ఈ వ్యాధిలో గమనించవచ్చు. వ్యాధి తీవ్రత అధికంగా ఉన్నప్పుడు లివర్ coloration changes into bronze greenish color. సో వ్యాధి తీవ్రత అధికంగా ఉన్నప్పుడు జీవుల యొక్క కాలేయం యొక్క రంగు అన్నది బ్రాంజ్ గ్రీనిష్ కలర్ లేదా తుప్పు పట్టిన వర్ణంలోకి నాడ్యూల్స్ ఆల్సో అబ్జర్వ్డ్ ఇన్ దట్ డిసీజ్. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ సిమ్టమ్ ఇన్ ద పౌల్ట్రీ. అండ్ అనదర్ సిమ్టమ్ దట్ ఈస్ స్పీనోమెగాలీ. స్ప్లీనోమెగాలీ ప్లీహం యొక్క అసాధారణ పెరుగుదలను కూడా వ్యాధి. ఈ వ్యాధి క్రానిక్ స్టేజ్ అంటే క్రానిక్ స్టేజ్ ఆఫ్ టైఫాయిడ్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ సాల్మోనెల్లోసిస్. దీర్ఘకాలిక స్థితిలో టైఫాయిడ్ వ్యాధి స్థితిలో లక్షణాలు మనం గమనిస్తే ఫార్మేషన్ ఆఫ్ లీషన్స్ ఆన్ ద గొనాడ్స్, బీజకోశాలపైన చిన్న చిన్న గాయాలు. రసాయనిక ట్రీట్మెంట్, కీమోథెరపీ ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్టెడ్ పౌల్ట్రీ ఈజ్ నెససరీ ఫర్ దట్ డిసీజ్. ఇట్ ఈజ్ ఆల్సో ఎగ్ ట్రాన్స్మిటెడ్ డిసీజ్. సాధారణంగా గుడ్ల ద్వారా సంక్రమించే వ్యాధి దీర్ఘకాలిక శ్వాసకోశ వ్యాధి అన్నది. ద కాజేటివ్ ఏజెంట్ ఈజ్ మైకోప్లాస్మా గ్యాలిసెప్టమ్ అండ్ మైకోప్లాస్మా గ్యాలినేరం. ఈ రకానికి సంబంధించిన బ్యాక్టీరియాలు అన్నవి ఈ వ్యాధిని సంక్రమింపజేయడంలో ముఖ్యమైన పాత్రను పోషిస్తూ ఉన్నాయి. సో దిస్ టైప్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా దే ఆర్ బిలాంగ్స్ టు ద కేటగిరీ ఆఫ్ గ్రామ్ నెగటివ్ అండ్ నాన్ మొటైల్ టైప్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియాస్. గ్రామ్ నెగటివ్ మరియు నాన్ మొటైల్ రకానికి సంబంధించిన బ్యాక్టీరియా అయిన మైకోప్లాస్మా గ్యాలిసెప్టికమ్ అండ్ మైకోప్లాస్మా గ్యాలినేరం అనే ఈ 2 రకాల బ్యాక్టీరియాలు కోళ్ళలో ముఖ్యంగా ఈ వ్యాధిని సంక్రమింపజేయడానికి కారణమవుతూ ఉన్నాయి. సాధారణ లక్షణాలు మనం గమనించినప్పుడు ప్రొలాంగ్డ్ బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లం ఈజ్ ఎ మేజర్ సిమ్టమ్ ఆఫ్ దట్ డిసీజ్.
లాస్ ఆఫ్ అపటైట్, ఆకలి మందగించడం, హై ఫీవర్, డ్రాపింగ్ ఆఫ్ వింగ్స్, రఫుల్డ్ ఫెదర్ అండ్ కూంబ్. దీస్ ఆర్ ద మేజర్ సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ క్రానిక్ రెస్పిరేటరీ డిసీజ్. సమ్టైమ్స్ ప్రొఫ్యూజ్ టియర్ సెక్రేషన్, కళ్ళ నుండి స్రావాలు అనేది స్రవించడం అన్నది కూడా మరొక లక్షణంగా మనం ఈ వ్యాధిలో గమనించగలం. జనరల్లీ దిస్ డిసీజ్ ఈజ్ మోర్ సివియర్ డ్యూరింగ్ వింటర్ సీజన్. వింటర్ సీజన్ ఈజ్ ఫేవరబుల్ ఫర్ ద స్ప్రెడింగ్ ఆఫ్ దట్ బ్యాక్టీరియా. సో generally we can observe the more severe in winter season when compared with another. The mortality rate is also high, that is up to 80%. The disease is controlled by the dipping of in. These are the some of the antibiotic solutions by dipping of the egg. Generally this disease. Then కోళ్ళలో కలరా, ఫాల్ కలరా, కోళ్ళలో కలరాను కలగజేసే బ్యాక్టీరియా. సో ఇట్ ఈజ్ ఆల్సో బిలాంగ్స్ టు గ్రామ్ నెగిటివ్, బైపోలార్ అండ్ నాన్ మొటైల్ బ్యాక్టీరియా. గ్రీనిష్ yellow diarrhea, these are the major symptoms of cholera in poultry. In sea conditions, birds walk in circles due to the loss of coordination in between organs, so that circles around. This is also one of the major symptoms in that disease. So here we can observe the decoloration or bluish colored comb which were affected with cholera. So generally the bacteria transmitted through contaminated water and oral disease. Sulfonamides and tetracyclines are using. Some of the antibiotic powders also using for the treatment of cholera disease in poultry, like histocycline, rosilin, aromycin. These are the some of the powder formed antibiotics which are generally using in the poultry farms for the prevention of cholera disease. Then coryza, కోళ్ళలో సాధారణంగా వచ్చే పడిశం. ఇట్ ఈజ్ కాజ్డ్ బై హీమోఫిలస్. పడిశము లేదా కొరైజా అనే వ్యాధిని కలగజేయడానికి కారణమైన బ్యాక్టీరియా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఇఫ్ ఐ అబ్జర్వ్ ద ట్రాన్స్మిషన్ ఆఫ్ దిస్ బ్యాక్టీరియా, సిమ్టమ్స్ coughing, sneezing. The major symptom of that disease is some smelling from the discharges of eyes and nostrils. So this is the major symptom of coryza. Infection can be controlled by giving some of the antibiotics like streptomycin, dihydrostreptomycin and coryza in poultry farms. So here we can see the nasal and eye secretions, swollen and watery eye in disease coryza లేదా కోళ్ళ పడిశము. నెక్స్ట్ పుల్లోరం డిసీజ్. పుల్లోరం డిసీజ్. సో దిస్ డిసీజ్ ఈజ్ ఆల్సో జనరల్లీ వీ అబ్జర్వ్ ఇన్ ద సాల్మోనెల్లా పుల్లోరం అనే బ్యాక్టీరియా వల్ల సాధారణంగా కోడి పిల్లలో, చిన్న వయసులో ఉండే కోడి పిల్లలో, 5 నుంచి 10 రోజుల వయసులో ఉండే కోడి పిల్లలో సాధారణంగా సంక్రమించే వ్యాధిగా ఇది చెప్పుకోవచ్చు. ఈ పుల్లోరం వ్యాధిని మరొక రకంగా బ్యాసిల్లరీ వైట్ డయోరియా అని కూడా వర్ణించడం జరిగింది. ఈ వ్యాధి సోకిన పక్షులు, ద యంగ్ చికెన్స్ అగ్రిగేట్ ఇన్ గ్రూప్స్, సాధారణంగా గ్రూపులుగా సమూహంగా పాల్గొనడం మనం గమనించవచ్చు. ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ద సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ దిస్ పుల్లోరం డిసీజ్, డల్నెస్ వాజ్ రికార్డెడ్ ఇన్ దిస్ డిసీజ్. ద ఫెదర్ అరౌండ్ ద వెంట్, ఇట్ ఈజ్ ఆల్సో మేజర్. అఫెక్టెడ్ చికెన్స్ ఆర్ సాల్మోనెలెంట్, నిద్రలేమితో బాధపడుతూ ఉంటాయి ఈ వ్యాధి సోకిన కోడి పిల్లలు. నాడ్యూల్స్ ఆన్ ఇంటర్నల్ ఆర్గాన్స్ లైక్ హార్ట్, లంగ్, లివర్ అండ్ గిజార్డ్, అంతరాంగ అవయవాలపైన కొన్ని నాడ్యూల్స్, బుడిపెల లాంటి నిర్మాణాలు కూడా ఈ వ్యాధి యొక్క తీవ్ర స్థాయిలో మనం గమనించగలం. సమ్ టైమ్స్ ద యూరేట్ పార్టికల్స్ ఆర్ లోడెడ్ ఇన్ ద యూటిరస్. వ్యాధి యొక్క తీవ్ర దశలో యూరేట్ కణికలు అన్నటివి యూటిరస్, మూత్రాశయంలో. సో దిస్ టైప్ ఆఫ్ డిసీజ్ క్యాన్ స్ప్రెడ్ త్రూ ద ఎక్స్క్రీటా ఆఫ్ అడల్ట్ వన్. సో హియర్ వీ క్యాన్ క్లియర్లీ అబ్జర్వ్ is attached at the vent region. It is also major symptom of this disease. Diseases in poultry farms like Echerichia coli. Some another coli
septicemia, colibacillosis causes the diseases coliform infections in poultry farms. So, generally this bacteria affects the large intestine and ceca. పెద్ద పేగు మరియు సీకా అనే ప్రాంతాలను ముఖ్యంగా ఈ బ్యాక్టీరియా అనేది అఫెక్టబుల్ వెన్ కంపేర్డ్ విత్ లేయర్స్. In severe condition, we can observe the impairment of liver and enlargement of liver in the severity of coliform infections in the poultry. Then, కోళ్ళలో పక్షవాతం, కోళ్ళలో సంభవించే పక్షవాతం అని కూడా చెప్పవచ్చు. కోళ్ళలో పక్షవాతానికి కారణమైన బ్యాక్టీరియా బొరీలియా అన్స్రినా. బొరీలియా అన్స్రినా అనే బ్యాక్టీరియా కోళ్ళలో సాధారణంగా పక్షవాతం రావడానికి కారణమయ్యే బ్యాక్టీరియా. If you see the symptoms of this tick fever, pale comb, wattles, greenish diarrhea. The color change, we can observe the color change in the comb and wattles, that is transmitted through fall ticks. టెంకె పురుగులు, పేలు ఇలాంటి పరాన్న జీవులన్నిటివి ఈ వ్యాధిని సంక్రమింపజేయడంలో ముఖ్యమైన పాత్రను పోషిస్తూ ఉంటాయి. సో ఈ వ్యాధిని నివారించడం కోసం వీ క్యాన్ యూజ్ సమ్ ఆఫ్ ద యాంటీబయాటిక్స్ లైక్ పెన్సిలిన్. యాంటీబయాటిక్స్ డ్రగ్స్ను ఉపయోగించడం వల్ల కోళ్ళలో కోళ్ళ పక్షవాతాన్ని కొంతవరకు నివారించవచ్చు. Now we discuss about fungal and parasitic diseases in poultry farms. కోళ్ళ పరిశ్రమలో వైరస్ మరియు బ్యాక్టీరియా సంబంధ వ్యాధులతో పాటు కొన్ని రకాల శిలీంధ్రాలు మరియు కొన్ని రకాల పరాన్నజీవులు కూడా కోళ్ళ పరిశ్రమలో వివిధ రకాల వ్యాధులు సంక్రమింప ఇన్ పౌల్ట్రీ ఫార్మ్స్. కోళ్ళలో సాధారణంగా శిలీంధ్రాల వల్ల సంక్రమించే వ్యాధులు బ్రూడర్ నిమోనియా, అఫ్లోటాక్సికోసిస్, థ్రస్ లేదా సోర్ క్రాప్, క్యాండియాసిస్, మొనీలియాసిస్ అని కూడా ఈ వ్యాధిని పిలవడం జరుగుతుంది. సో కోళ్ళ పరిశ్రమలో ముఖ్యంగా శిలీంధ్రాల వల్ల సంక్రమించే వ్యాధులైన బ్రూడర్ నిమోనియా, అఫ్లోటాక్సికోసిస్, థ్రస్ అనేటి ముఖ్యమైన శిలీంధ్ర వ్యాధులుగా కోళ్ళ పరిశ్రమలో చెప్పుకోవచ్చు. నౌ వి డిస్కస్ అబౌట్ బ్రూడర్ నిమోనియా ఆర్ ఆస్పర్జిల్లోసిస్, pneumomycosis. So the brooder pneumonia or aspergillosis is caused by a fungus. It is fungal disease, that is Aspergillus fumigatus. Aspergillus fumigatus అనే శిలీంధ్రం వల్ల సంక్రమించే వ్యాధి బ్రూడర్ నిమోనియా అన్నది. సాధారణంగా ఈ వ్యాధి చిన్న వయసులో ఉండే కోళ్లకు బ్రూడింగ్ స్టేజ్ టు ద యంగ్ వన్స్ ఆఫ్ బ్రూడింగ్ స్టేజ్. బ్రూడింగ్ దశలో చిన్న వయసులో ఉండే కోడి పిల్లలకు సాధారణంగా లిట్టర్ మరియు ఆకలి మందగించడం, ఎన్సెఫలైటిస్, వాటర్లీ డయోరియా నీళ్ళ విరేచనాలు, గ్యాస్పింగ్ శ్వాస తీసుకోవడం కష్టం. వ్యాధి యొక్క తీవ్ర స్థాయిలో కొన్ని అవయవాలైన కళ్ళు, కాలేయము, ఊపిరితిత్తులు. మోర్టాలిటీ ఈజ్ ఆల్సో రికార్డెడ్ ఇన్ దిస్ డిసీజ్. ఎక్కువ మరణ శాతం ఈ వ్యాధిలో సంభవించవచ్చు. సమ్ ఆఫ్ ద ప్రివెంట్స్ లైక్ రెగ్యులర్ క్లీనింగ్, వెల్ హౌస్ కీపింగ్, ఫ్యూమిగేషన్, హైజెనిక్ కండిషన్ అండ్ వరకు కోళ్ళ పరిశ్రమలో మనం నివారించుకోవచ్చు. ఈ వ్యాధికి ఎలాంటి ప్రత్యేకమైన ట్రీట్మెంట్ అన్నది లేదు. నో స్పెసిఫిక్ ట్రీట్మెంట్. హ్యామైసిన్ అండ్ 30% పొటాషియం క్లోరైడ్. బై యూజింగ్ ఆఫ్ దీస్ సొల్యూషన్స్ we can prevent the spreading of the disease in the poultry farms. Then aflotoxicosis. Aflotoxicosis అనే శిలీంధ్ర వ్యాధి ఆస్పర్జిల్లస్ ఫ్లేవస్ అనే శిలీంధ్రం వల్ల సంక్రమించే వ్యాధి కోళ్ళ పరిశ్రమలో సాధారణంగా. అఫ్లోటాక్సిన్ అన్నది సాధారణంగా G1, G2, G297, M1 and M2. These are the different toxic forms of aflatoxins. లాస్ ఆఫ్ ఇమ్యూనిటీ, అసంక్రామ్యతను కోల్పోవటం, రిటార్డెడ్ గ్రోత్ పెరుగుదల మాంద్యము, లివర్ నెక్రోసిస్ లివర్లో ఉండే కణజాలం కాలేయ కణజాలం నశించడం, ఇన్ఫ్లమేషన్ ఆఫ్ ప్యాంక్రియాస్ అండ్ కిడ్నీ,
Preventive measures: maintenance of dry conditions, prevent by avoiding moisture, prevent the spreading of the disease in the poultry farms. Then thrush or sore crop, candidiasis or moniliasis అనే శిలీంధ్రం వల్ల సాధారణంగా కోళ్ళ పరిశ్రమలో సంక్రమించే వ్యాధి. సో దిస్ టైప్ ఆఫ్ ఫంగై ఈజ్ రిసెంబుల్స్ ద ఈస్ట్. దీని యొక్క నిర్మాణం అనేది ఈస్ట్ను పోలిన నిర్మాణాన్ని పోలి ఉంటుంది. థ్రష్ డిసీజ్. ద మోర్టాలిటీ రేట్ ఈజ్ ఆల్సో హై, దట్ ఈస్ అబౌట్ 75 to 80%. ఆఫ్ దిస్ transmission of that disease is feeding of antibiotics, excessive feeding of antibiotics. So here some of the antibiotics like nistacin, copper sulfate can treat the disease. By using of these antibiotics, we can generally use this type of antibiotics for the treatment, nistacin and copper sulfate. Then parasitic disease, పరాన్నజీవ వ్యాధులు కోళ్ళ పరిశ్రమలను సంక్రమింపజేయడంలో వాటి పాత్రను పోషిస్తూ ఉన్నాయి. ఈ పరాన్నజీవులను మనం బాహ్య పరాన్నజీవులు మరియు అంతర పరాన్నజీవ వర్గానికి సంబంధించిన పరాన్నజీవులు. ఈ రకమైన పరాన్నజీవులు కోళ్ళ పరిశ్రమలో వ్యాధులను సంక్రమింపజేయడంలో కూడా వాటి పాత్రను కలిగి ఉన్నాయి. సాధారణమైన వ్యాధి కాక్సిడయాసిస్ అనే వ్యాధిని సంక్రమింపజేసే ప్రోటోజోవా పరాన్నజీవి ఐమీరియా. సాధారణంగా ఈ వ్యాధి లిట్టర్ అండ్ వాటర్ ఆర్ ద సోర్సెస్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్షన్. సాధారణంగా ఈ వ్యాధికి లిట్టర్ మరియు నీరు అన్నది ముఖ్యమైన సోర్సుగా ఉంటాయి. ఈ వ్యాధి సంక్రమించినప్పుడు అధిక శాతంలో మరణ శాతాన్ని కూడా మనం గమనించవచ్చు కోళ్ళ పరిశ్రమలో. సిమ్టమ్స్, వ్యాధి లక్షణాలు: ఇన్ఫాక్స్, సమూహాలుగా వ్యాధి సోకిన పక్షులు అన్నవి సమూహాలుగా చేరడం ఈ వ్యాధిలో మనం గమనించవచ్చు. అంతేకాకుండా బ్లడ్ డయోరియా, ఇట్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ స్పెసిఫిక్ సిమ్టమ్ ఆఫ్ కాక్సిడయాసిస్, బ్లడ్ డయోరియా. ట్రీట్మెంట్: ఇతర పరాన్నజీవులు, బాహ్య పరాన్నజీవులు మరియు అంతర పరాన్నజీవులు. బాహ్య పరాన్నజీవులుగా టిక్స్ అండ్ మైట్స్, పిరుదులు, మైట్స్, లైస్ అండ్ ఫ్లీస్ ఇలాంటి బాహ్య పరాన్నజీవులుగా ఉంటూ అనేక రకాల వ్యాధులను కోళ్ళ పరిశ్రమలో సంక్రమింపజేసే వాటిగా చెప్పుకోవచ్చు. ఇలాంటి బాహ్య పరాన్నజీవులను నివారించడం కోసం కోళ్ళ పరిశ్రమ నివారించవచ్చు. దెన్ అంతర పరాన్నజీవులైన నెమెటోడా, ట్రెమెటోడాకు సంబంధించిన అంతర పరాన్నజీవులు, అంతేకాకుండా కొన్ని హెల్మెంతిస్ పరాన్నజీవులు, హెల్మెంతిస్కు సంబంధించిన నెమెటోడ్స్ అండ్ ట్రెమెటోడ్స్ ఆల్సో కాజింగ్ ఫర్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఇన్ పౌల్ట్రీ ఫార్మ్స్. సో ఫర్ ద ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ పారాసైట్స్ లైక్ నెమెటోడ్స్ అండ్ ట్రెమెటోడ్స్, డీవార్మింగ్ అండ్ ఇతర పరాన్నజీవులు మనం నశింపజేయవచ్చు. ట్రీట్మెంట్: కార్బన్ టెట్రాక్లోరైడ్ అండ్ టర్పెంటైన్. దీస్ ఆర్ ద సమ్ ఆఫ్ ద. కోళ్ళ పరిశ్రమలలో ముఖ్యంగా వైరస్లు, బ్యాక్టీరియాలు, శిలీంధ్రాలు, పరాన్నజీవుల వల్ల మాత్రమే కాకుండా న్యూట్రిషనల్ డిఫిషియన్సీ. నౌ వీ డిస్కస్ అబౌట్ ద న్యూట్రిషనల్ డిఫిషియన్సీ డిజార్డర్స్ ఆర్ డిసీజెస్ ఇన్ పౌల్ట్రీ ఫార్మ్స్. ఉదాహరణకు మనం గమనించినప్పుడు కాల్షియం అన్నది లేయర్ కోళ్ళలో రిక్వైర్మెంట్ అధికంగా ఉంటుంది వెన్ కంపేర్డ్ విత్ బాయిలర్స్. ద రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ కాల్షియం ఈజ్ హై వెన్ కంపేర్డ్ విత్ బ్రాయిలర్స్. సో ద లేయర్ రిక్వైర్స్ calcium carbonate for the formation of their eggshell. So in layers the feed must contain 3% of calcium. In the case of broilers, the feed contains only 1.2% of calcium. This is adequate. Then vitamin, healthy feather, the formation of healthy feather and well development of liver. Vitamin A is essential for the formation of bone. If the poultry farm is a remote to the sunlight, vitamin D supplementation should be given. కోళ్ళ పరిశ్రమలలో సరిగా వెంటిలేషన్ అనేది వెలుతు సరిగా సంక్రమించ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ విటమిన్ ఇ డిఫిషియన్సీ మే కాజ్ టు మస్కులార్ డిస్ట్రోఫీ, కండర క్షీణత. విటమిన్ ఇ లోపం వల్ల కోళ్ళలో ముఖ్యంగా కండర క్షీణత అనే వ్యాధిని గమనించవచ్చు. థైమిన్ నర్వస్ డీజనరేషన్
అండ్ కర్వ్డ్ టో పారాలసిస్. థైమిన్ లోపం వల్ల కోళ్లలో నాడి సంబంధమైన రుగ్మతలు గమనించవచ్చు. రిబోఫ్లోవిన్ లోపం వల్ల ఇన్ఫ్లమేషన్ ఆఫ్ టంగ్. నియాసిన్ లోపం వల్ల పూర్ ఫెదరింగ్, ఈకలు సరిగా ఎదుగుదల చూపకపోవడం అన్నది కూడా గమనించవచ్చు. చికెన్ డెర్మటైటిస్ ఈజ్ కాజ్డ్ బై ప్యాంటోథెనిక్ యాసిడ్ డిఫిషియన్సీ. సో ప్యాంటోథెనిక్ యాసిడ్ లోపం వల్ల డెర్మటైటిస్ అనే వ్యాధిని మనం కోళ్ల పరిశ్రమలో గమనించవచ్చు. నౌ వి సీ ద ప్రివెన్షన్స్ ఆఫ్ పౌల్ట్రీ డిసీజెస్. కోళ్ల పరిశ్రమలో సాధారణంగా సంభవించే వ్యాధులను నివారించడం కోసం పాటించాల్సిన నివారణ ఉపాయాలు, యాజమాన్య పద్ధతులు మనం గమనించినప్పుడు ప్రొవైడ్ రైట్ ఫీడ్, వాటి యొక్క అవసరాలకు అనుగుణంగా కావాల్సిన ఆహార పదార్థాలను అందించాలి. క్లీన్ వాటర్, షెల్టర్ అగెనెస్ట్ రెయిన్ అండ్ విండ్, చేంజింగ్ ద లిట్టర్ రకాల వ్యాధులు ప్రబలడానికి కారణమవుతుంది కాబట్టి తరచుగా లిట్టర్ను మారుస్తూ ఉండాలి. అవాయిడింగ్ ఫ్లాక్ ఆఫ్ బర్డ్స్, కల్లింగ్, సపరేషన్ ఆఫ్ అఫెక్టెడ్ బర్డ్స్, వ్యాధి సోకిన పక్షులను వేరుపరిచే ప్రక్రియను కల్లింగ్ అంటారు. అడల్ట్ బర్డ్స్, ఇన్ఫెక్టెడ్ చిక్స్ పర్టికులర్లీ, కిల్లింగ్ అండ్ బర్నింగ్ ఆఫ్ డిసీజ్డ్ అండ్ ఇన్ఫెక్టెడ్ బర్డ్స్ నివారించవచ్చు. బై ద ఫాలోయింగ్ ఆఫ్ దిస్ ప్రివెంటివ్ మేనేజ్మెంట్ మెథడ్స్ వీ క్యాన్ కంట్రోల్ ద మోస్ట్ ఆఫ్ ద డిసీజెస్. ఉండటం వల్ల కోళ్ల పరిశ్రమలో చాలా వరకు వ్యాధులను మనం నివారించగలుగుతాం. అధిక లాభాలను కూడా గడించగలగడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. I am Syed Wajiha Tahsin, lecturer in biochemistry, SRR and CVR Government Degree College, Vijayawada, as immunoassay techniques. So, in the immunoassay techniques are the techniques that are widely used in many fields, such as these are used for the diagnostic fields in medical diagnostics, and these are used in industries for quality control purpose, and these techniques are assays. Immunochemical techniques importance is, first of all, here you have a lot of your analyte. If the analyte is present in microgram level or picogram level also, you can detect the analyte. So, these techniques are basically protein assays, means finding of proteins, finding the presence of proteins which are carried out in very small quantities. If the protein is present in nanogram level also, you can easily find the protein, and not only these can be detected. So, specificity, you are in your biochemistry, you already know that biomolecules are having affinity. So, for other biomolecules such as, usually same as antigens are having specificity for antibodies, and hormones are having specificity for the receptors. The specific affinity of antigen and antibody reactions. That's why here we are taking the antigen and antibody, identify the protein, but you can also localize the protein in tissue slices where the protein is expressed. That means these techniques are important for identification, localization, and quantitatively body is labeled with different types of chemicals, such as these can be labeled by using fluorescent compounds. That's why immunochemical assays are very useful techniques. Next, basically these techniques are based on antigen and antibody and analytes. So, what is antigen? It elicits the immune response. Usually foreign particles, any foreign particle when enter bodies against it. So, antibodies are the glycoproteins or immunoglobulins
that are produced from the basic cells which produces the antibodies. Antibody production, how it carries out? First of all, whenever a foreign particle enters into your body, your immune system recognizes the particle. In immune system, especially antigen present in the secondary lymphoid organs to the immune cells. So, when the immune cells are presented with the antibodies are produced in our body. So, in immunological study, we used to take the antibodies. Antibodies are specifically binds to the antigen. So, that is why by using antibodies, you can find any antigen by using the antibodies. And antigen, next we will see what is the antigen and antibody. It consists of 2 heavy chains and 2 light chains. So, in the heavy chains you have this constant region, the encircled region is a constant region and this is the variable region. So, this is called as FC region, that is variable region. So, we can tag the different types of compounds such as different types of compounds like immunofluorescent compounds can be attached to the FC region by covalent interactions. Maybe a protein or proteins acts as a best antigen with high molecular weight proteins. The proteins are these antigens are having so antigen determining region. The antigen determining regions are also called as epitopes. So, these are the structures against which antibodies are produced. So, antibodies with their variable region exactly binds to these structures, that is epitopes, to form antigen antibody complex. You can see here. So, this is the variable region. Here in the variable region your antigen comes and binds to this region to form antigen antibody complex. So, this is immunocomplex. So, in immunoassays basically we are looking for this formation of immunocomplexes. Right. So, today we are going to discuss 3 different types of techniques that are routinely used immunoassays. Among them, first one is ELISA, the second one is RIA and third one is immunofluorescence technique IFT. So, RIA is radio immunoassay and IFT is immunofluorescence technique. So, what is the importance of these techniques? First of all, these techniques are very sensitive and they are very specific because and also these are very simple to carry out, and in these techniques are very fast rapid techniques. So, that means multiple samples can be analyzed every time. So, that is the major importance of this really. So, that is why these are routinely used in many diagnoses and qualitative analysis and many other fields. Say that is ELISA. ELISA is a technique that is very routinely used for detecting and quantifying the presence of any compound. So, it is routinely used in medical diagnosis. From HIV test to many different types of antigens or presence of antibodies. So, if any foreign particles enters, detect the presence of antibodies or you can detect the presence of antigens such as viruses, bacteria. So, their proteins can be or their products can be detected by this ELISA technique. So, what is ELISA? ELISA is enzyme linked immunosorbent assay. So, in these techniques antibodies are labeled with enzymes, different types of enzymes are available which can be tagged to the antibodies. That is why they are called as enzyme linked assays, and these are to a surface which is usually made up of polystyrene. Through the ionic interactions, these molecules either antigens or antibodies can be attached or fixed to the surface, polystyrene surface. That is why that is existing in the, so this microtitleous sorbent, and assay is you can find out quantitatively or qualitatively the presence of the protein. So, the name is a very good diagnostic tool and it is used in medicine and plant pathology, not only plant pathology, in biotechnology, quality. So,
coming to what are the different types of ELISA. ELISA can be are of 4 different types. First one is direct ELISA, second one is indirect ELISA, and you can also can be classified into 4 different types. Okay. So, what are the requirements of ELISA? So, in ELISA technique you need to have antibodies. So, first antibodies are produced. So, whenever antigen enters into your body, you know that immune system detects the antigen and the B cells gets activated. The activated B cells produces antibodies. So, if as you know that each antigen is having many different types of epitopes. So, for each epitope you have for every epitope that is antigen determining region. So, different types of antibodies are produced. So, these antibodies combinedly are called as polyclonal antibodies. Using hybridoma technology, this single B lymphocyte can be converted into hybridoma cell to produce epitope, single antigen determining region. So, if it is monoclonal antibody that can bind to single region of the single epitope. So, that is called as primary, these are called as primary antibodies, and these antibodies are attached with different types of enzymes, labeled with enzymes. So, what are the enzymes? That alkaline phosphatase. You know that phosphatase means which this enzyme that breaks the phosphate group from any compound is called as by modifying the substrate. If the substrate is converted into product, the product gives color. That means here you are using the chromogenic substrates. Chromogenic substrate are the substrate that when converted into product they produces color. So, in this case alkaline phosphatase you are using the substrate PNPP, that is para-nitrophenyl phosphate. This para-nitrile phenyl phosphate is broken means the phosphate group is removed by alkaline phosphatase to produce para-nitrophenol, which is usually detected at 405 nanometers. It gives yellow color. Para-nitrophenol is existing in yellow color. Not only alkaline phosphatase, you can also use horse radish peroxidase, another enzyme to which OPD is the substrate. Next, you can also use beta galactosidase. Usually for ELISA, these 3 different types of enzymes are used and they are labeled with antibody. Next, ELISA is carried out in a in this plate that is called as these are wells. These micro wells are actually how they are means in horizontally and vertically if you are used, 96 or multiples of that can be used for the analysis of ELISA. These are called as these wells are usually labeled with, that means these wells, bottom of the well you are having polystyrene, that is why they are called as polystyrene micro titer plates. These are used for the analysis of ELISA. The name itself indicates here you have a direct reaction of antigen and antibody. So, how this is carried out? So, usually the buffered solution of antigen. So, what you have taken, the buffered solution of antigen is added to this micro titer plate. The wells to the wells the antigen gets attached, because you have antigens get attached to the polystyrene. Once the antigens get attached, the plates are washed to remove the non-reactive protein, unreactive protein such as casein or albumin is used. So, in the next step you have to add casein or albumin. So, wherever antigen is not attached, the remaining surface is covered with by using albumin or casein enzyme. So, here you can see, so the antigen is attached to the surface. This is the antigen that is attached to the micro titer plate. So, this antigen such as casein or it can be albumin.
So antibody is a protein, it cannot bind to already covered surface, so it only it is very specific to the antigen, that is why the antibody binds with the antigen. So antigen-bounded antibody will be there, it is washed. So once this is carried out, antigen antibody complex is observed in the to add the substrate. So for example, if it is para-nitrophenyl phosphate is the substrate, then alkaline phosphatase is the enzyme, it gives the para-nitrophenol, that is yellow color. So you can observe the yellow color in the microtiter assay, and only your enzyme will be there. If enzyme is there, then only the substrate is converted into product. So in that way you can a single antibody is attached which is having a single enzyme molecule. Like that, how many antigens are there, those many antibodies are attached and those many enzyme molecules are there. So it is little bit less sensitive. Advantage is for every antigen you have to take the antibody that should be tagged with the enzyme. That means you require many antibodies which are specific to each antibody, which is specific to its antigen, and it should be labeled with the enzyme. So that is the disadvantage. Second one, as I have told that this technique is less sensitive. To increase the sensitivity, are doing the same microassay titer plate is taken and antigen is attached, and in the next step you have to add the antibody. So here the antibody is specific to for that antigen. For example, if you have taken HIV, so HIV antigen, you have to add this particularly antibodies to that pathogen. So whatever pathogen contains the antigen, so serum is attached, the serum, in the serum whatever antigen is there, that gets attached to the surface. Antibodies are called as primary antibodies, which are monoclonal antibodies, which are very specific to that any one of the is the primary antibody. That means if any antibody you are selecting, that antibody is injected anti-antibodies. So these antibodies are produced for different epitopes of the antibody. F antibodies here, they are tagged with the enzyme. So the secondary antibodies are attached. So first your antigen is attached, then that means serum sample is added. To this serum sample, you see two different antigenic determinants of the antibody, means many polyclonal secondary antibodies are used, which are having different attached to the primary antibody. So you are getting more sensitive, means more product is produced, more you have. The next type of ELISA, that is called as sandwich ELISA. So sandwich ELISA is a technique in which you can enhance the two different types of ELISA. First one is direct and second one is indirect. From the direct to indirect, what is the change? In the direct assay, the sensitivity is less. In indirect assay, the more sensitivity is observed. And to enhance the specificity, you can select two different types of antibodies. Means for antigen you have many determinants, that is many epitopes, molecules can be attached. That's why it is as we are taking two different types of epitopes, this is more surface, microtiter assay plate surface is attached with the antibody, then the remaining surface is coated by using the unbounded protein, then your antigen. So if a person is infected with any antigen, that antigen, so you are suspecting for that antigen, so that antigen's antibody is first tagged to the bottom to the antibody. Next, and when you wash that one, so any unbounded antigen will be there, that will be removed. Conjugated antibody is again attached. This antibody, if antigen is present, this antibody will also bind. So as you have antibody, antigen and antibody, it looks like a sandwich. So that's why it is called as a sandwich assay. So as the second antibody is having enzyme, when you add the substrate is converted, the chromogenic substrate. You have next one, that is competitive ELISA. So this competitive ELISA technique, this is also widely used technique,
in which you have to take the patient serum to this already unlabeled antibodies. X is formed if the serum contains the antigen, then antigen, and you have added just antibody, that is unlabeled antibody. Antigen antibody complex is formed. For example, if you have the patient serum contains 5 antigens, then you have added 10 antibodies. So, then 5 plus 5 antigens plus 5 antibodies, antigen antibody complex is formed with 5 antigens, and 5 antibodies are extra remaining. So, these antibodies then which is already attached with the specific antigen. Now, the unbounded antibodies, as we said that we have added 10 antibodies, 5 are attached, 5 are free. These 5 antibodies goes and binds to the antigen. So, bottom of the microassay plate. So, then you can wash for removing the antigen antibody complex, and whatever antibodies that are attached to the bottom, these are the additional antibodies. From that we can say the antigens that are present in the serum. So, in that way competitive ELISA is carried out. So, if you compare the 4 different types of ELISA, this is direct and indirect, this is the sandwich ELISA, and this is the secondary antibody. And in sandwich ELISA, so you have antibody attached to which your antigen gets attached, then the secondary antibody is attached, the second antibody for the second epitope is attached, then this is the competitive ELISA. Like that ELISA can be carried mycobacterium infections by using ELISA. So, mycobacterium antibodies techniques, different types of viruses such as rotavirus can be detected, hepatitis B, hepatitis C, and HIV antibodies can be detected by using this ELISA is carried out for HIV. Usually you have to take it is routinely carried out in medical diagnostics. You have to take the patient serum and it gets diluted 400 times. The diluted serum is having if the patient is infected with HIV, he should having the antibodies against which antibodies can be found in the patient serum, or P24, it is the core protein to which antibodies are usually found in the patient serum for the HIV diagnosis. And many other applications are there for ELISA, that is you can find out the food adulterants, and you can also, and ELISA is also used in toxicology area for usually routine diagnosis. Okay, so now the second assay that we are going to discuss, that is radioimmunoassay. So, radioimmunoassay, here it is energy or emission of subatomic particles such as beta particles or alpha particles from the radioisotopes. So, these radiation can be easily, you can tag the antibodies by using radioactive compounds, and by using those tagged antibodies you can carry out. She is allo, and she got Nobel Prize in 1977 for the invention of RIA technique. So, RNA technique here basically what is the principle means, here you have a competition for the binding of say means so first of all you have added radio labeled antigens to the known amount of antigens, those are unlabeled, those are added to the already labeled antigen antibody complex. The unlabeled antigen competes with the labeled antigen to bind with the antibody. So, basically here you can observe a competition between the so what you require for ELISA. So, you require a tracer, that is labeled ligand, that is different types of radioisotopes are used,
usually beta emitters such as tritium and means 1H3 or carbon 14 can be used, gamma emitters such as iodine 125 is used. So, these are labeled to the antibody. Then you can find out the antigen. Okay. So, these assay is basically based on competition between the binding of two antigens with the antibody, labeled and unlabeled. So, this is the unknown amount of antigen that is present in the serum. So, you have to take the known amount of antibodies complex, the antigen competes with the labeled antigen to bind with the antibody. So, once the competition is completed and your unlabeled antigen goes and binds to the antibody, then what happens? So, whatever unlabeled antigen is present, that is present in the supernatant, and the supernatant is collected and radioactivity is measured. So, directly the supernatant radioactivity can be measured, or it can be determining the radioactivity. You can say what is the amount of unlabeled antigen present in the serum. So, radio labeled antigens are attached. Then you have added the serum. So, the serum in which you have antigens, these antigens competes to bind with the antibody. So, after competition and binding, you can observe some of the radio labeled antigens are displaced from the antibody, and these are present in the supernatant. The supernatant is collected and radioactivity is found. So, that means if in the complex, if you have so here on the y axis you have to take the radioactivity of bounded complex and here unlabeled antigen. So, if you have you can observe this type of graph, means you have unlabeled antigen. So, if the antigen antibody complex with the labeled antigen, if it is decreases, means your unlabeled antigen is increased. So, such a way you can get the immunochemical technique. It has revolutionized in many fields, as you can detect a very small quantity, but the basic disadvantage of the TET, and as you have diluted, so very less amount of antigen is present. So, binding for binding and to carry out the assay, it takes a long time, and that is a major disadvantage. And as you are using radioactive elements, so radioactivity is very hazardous, so radiation emits, that is why it has to be taken care, and a lot of permission is required to carry out this technique. Okay. So, this RIA is used in drug detections, and it is also used for screening of different types of viruses, such as hepatitis virus can be screened in cancer detection. It is used in the diagnostics of leukemia virus, and many hormones can be detected by using RIA, and it is also used for identification of some ulcers, and in research that is done on neurotransmitters, RIA is very largely used. Okay, so, these are the applications of RIA. Next, we will move to the next technique. This is also widely used. Here the labeled compound is a fluorescent compound. What is fluorescence? As you know that some molecules exhibit the property of some compounds show the property of fluorescence. Fluorescence is nothing but that is absorption of the high energy radiation and emission of low energy radiation with a longer wavelength. So, in this way usually fluorescent compounds exhibit the fluorescence, which can be
easily detected. As the fluorescent compounds emits the fluorescence is of in different colors, and this is a colorful technique where you can observe the fluorescent molecules under the fluorescent microscope. You require fluorescent microscope, so for illuminating the tissue that we are going to observe. So, the basic importance of immunofluorescence is you can find out the proteins that are expressed in the tissues. Any proteins are expressed in the tissues, those proteins can be identified, and you can observe the actin, myosin structures, cytoskeleton, any protein that is present inside the tissue or cells you can observe by using immunofluorescence. The expression of the protein is also observed. So, cancer cells express some specific type of proteins, or some diseased condition cells exhibit certain type of proteins. All these proteins can be detected by using immunofluorescence. So, this is carried out by that is fluorescent microscope. So, here you can, what are the different types of fluorescent molecules that are tagged, means you can use the fluorescein or rhodamine, next phycoerythrin. Usually these three different types of colors are used. So, colorful compounds, fluorescent compounds are used. First one is fluorescein. So, fluorescein usually absorbs at 490 nanometers and emits green. So, yellow green color light is observed. When you use the rhodamine, you can observe the red color light produced, and by using phycoerythrin, so you can observe the brilliant red color. So, this is here you can see the immunofluorescence. So, here you have used the fluorescein, which gives the green color. So, the cells are observed in green color because they are exhibiting such a specific protein, which is usually detected by using the antibodies that are tagged with the fluorescent molecule. And here you can observe the rhodamine which is exhibiting the red color. Here rhodamine fluorescence dye is used, which is tagged to the antibody to detect this particular type of protein. So, you can, and not only this, so by using immunofluorescence at a time you can detect the presence of two different types of proteins. So, at a single time you can observe the presence of two different types of proteins by using two different types of specific antibodies that are tagged with the fluorescent dye. So, this is another amazing thing of this technology. So, what are the types of immunofluorescence? Immunofluorescence is carried out in two different ways. One is direct immunofluorescence, the second one is indirect immunofluorescence. In direct immunofluorescence, directly your antibody is tagged with the, which are specific to one particular epitope of the antigen, and they are tagged with the fluorescent dye. So, that is the primary antibodies are used. In indirect immunofluorescence, secondary antibodies are taken which are conjugated with the fluorescent dye. So, here you can, by shifting from direct to indirect, you can enhance the specificity of the technique. So, in the directly your antigen is there and antibody is attached, which is tagged with the fluorescent dye. In the secondary means indirect immunofluorescence, your antigen is there, antibody is attached. The next you have to attach the secondary antibody. So, many secondary antibody molecules are attached to single antibody, as this antibody is showing many antigenic determinants, that is polyclonal antibodies. So, these polyclonal antibodies are attached, which are showing immunofluorescence. You can enhance the sensitivity of the technique from shifting to from direct to indirect. Okay. So, this direct and immunofluorescence just we have seen. So, it is the simple technique and it saves time. Directly your tagged antibody is attached to the antigen, the tagged antibody is having fluorescent molecule, that is why after so when antigen goes and binds to the antibody, so it exhibits the fluorescence. So, by binding of antibody, when you observe the tissue under the microscope, if antibody goes and binds to your antigen, then the fluorescent can be observed. So, and you see here you have the cell, and in which you can find different types of antigen. So, directly the primary antibody, this is direct immunofluorescence and this is the indirect.
So, primary antibody is attached to the epitope, and again for the antibody you have again made antibodies, anti-antibodies, that are many anti-antibodies, polyclonal antibodies are attached which are having fluorescence, and they, so in that way you can enhance the sensitivity. Okay. So, immunofluorescence can be used for tissue sections, many tissue sections. You can observe the presence of individual proteins, you can observe the expression of the proteins in the tissues by using the immunofluorescence. It is also used for the identification of subpopulations. For example, in the if you have taken lymphocytes, lymphocytes are of many types such as Th cells, Tc cells. In Th cells you can find CD4 receptors, and Tc cells you have CD8 receptors. You can detect the presence of CD4 or CD8 receptors by using fluorescent antibodies. In that way, subpopulations of cells can be detected by using the immunofluorescence. And for detecting the different types of bacterial species in a mixture, if we have different types of bacterial species, each bacterial species is having a particular antigen through which you can add immunofluorescence antibodies that are specific to that antigen, and you can find out how many different species of bacteria are present in the mixture. That also can be done by using immunofluorescence. So, by using these fluorescent techniques, there is an advanced technique, that is flow cytometry. Here also by using immunofluorescent you can separate, here you can separate individual cells by using the flow cytometry. So, separation can be carried out. So, how it is carried out means, so when the population of the cells are passed through this flow cytometry, then what happens, the laser light is passed. So, this laser light usually whenever a cell is passed through the laser light, it gets deflected, which is detected by the detector. And not only if the cell is tagged with, if the cell to which different antigens are present, the antigens are labeled with fluorescent antibodies, then the fluorescent cells can be detected, can be absorb this laser light, and different detectors will be there to detect the light that is produced by the fluorescent labeled cells, and according to that the cells are separated. In that way you can separate different types of subpopulations of the cells. So, you can separate, for example, if you take the lymphocytes, you can separate the B lymphocytes, T lymphocytes, Th cells, Tc cells by using the flow cytometry. So, cells can be separated and they can be counted. So, in that way flow cytometry can be used. Okay. So, this is also of techniques. The first one is ELISA, that is enzyme linked immunosorbent assay, in which you have tagged your antibody by using enzyme, and the second one is RIA, that is radio immunoassay, in which you use the immunofluorescence, in which your antibody is labeled with the fluorescent dyes. In that way, these techniques are not only for the identification and detection of proteins, but these techniques can be also used for quantitatively. Thank you. స్పాయిలేజ్ మీద ఫోకస్ చేసి కొన్ని అంశాలు తెలుసుకుందాం. హార్వెస్ట్ చేసినప్పటి నుంచి దాన్ని మనం స్టోర్ చేయటం, అక్కడి నుంచి ప్రాసెస్ చేసి డిష్లోకి రావటం, అక్కడ వేస్టేజ్, ఈ అంశాల మీద మనం ఫోకస్ చేద్దాం. తైత్రీయోపనిషత్ అన్నం న నింద్యాత్
అన్నం బహుకుర్వీత తద్వ్రతం అని చెప్తుంది. అంటే పౌరుడైన ప్రభుత్వమైన అన్నాన్ని నిందించకూడదు, కొద్దీ అన్నాన్ని ఉత్పత్తి చేయాలి. తద్వ్రతం అది ప్రాథమిక విధి, బౌండ్ అండ్ డ్యూటీ. ఇక్కడ చూడండి, మనకి ఆహార సమృద్ధి ఉన్నది, ఆహారం వృధా అవుతోంది, అలానే అన్నం లేక ఇబ్బంది పడుతూ ఉన్న వాళ్ళు కూడాను ఉన్నారు. మరి ఈ స్థితిలో ఆహార భద్రత కోసం ప్రపంచవ్యాప్తంగా చేపట్టిన అనేక చర్యలలో ఆక్వాకల్చర్ ఒకటి కదా. అందులో ఆహార వృధా ఎలా ఉంది చూద్దాం. ప్రపంచవ్యాప్తంగా 10% ఆఫ్ ది సెరియల్స్ మనం కోల్పోతున్నాం. మీట్ అండ్ పౌల్ట్రీలో ఉత్పత్తి అయిన దానిలో 15% నష్టపోతున్నాం ఉంటుంది. ఇదే భారతదేశం విషయంలో పండించినటువంటి గోధుమల్లో 21 మిలియన్ టన్స్ వేస్ట్ అయిపోతుంది. అలానే టోటల్ ఫుడ్ ప్రొడ్యూస్డ్ అందులో 40% వేస్ట్ అవుతోంది. పోస్ట్ హార్వెస్ట్ లాస్ ఆఫ్ ఫిష్, చేపలని హార్వెస్ట్ చేసిన తరువాత 1/4 లాస్ మనకి కనిపిస్తోంది. అది సుమారుగా సంవత్సరానికి 15,000 కోట్ల రూపాయల విలువైనది. మరి భారతదేశం ప్రపంచంలో 3rd టాప్ మోస్ట్ కంట్రీ కదా చేపల ప్రొడక్షన్లో. మనం ఎలా కోల్పోతున్నాం ఆ అంశాన్ని ఫోకస్ చేసి చూద్దాం. అందులో ఫిష్ యాజ్ అన్ ఎక్సలెంట్ మీడియం ఫర్ గ్రోత్ ఆఫ్ మైక్రోబ్స్, చేపలు సూక్ష్మజీవుల పెరుగుదలకి తగిన మాధ్యమంగా ఎలా ఉన్నాయి అన్న అంశాన్ని పరిశీలిద్దాం. చేపలు పాడవటంలో ప్రధానమైనటువంటివి 3 అంశాలు. ఈ మూడింటికి బేసిక్ రీజన్స్, మూల కారణాలు: కుళ్ళిపోవటానికి ప్రోటీన్ బ్రేక్ డౌన్, పులిసిపోవటం సోర్నెస్ రావటానికి లాక్టిక్ యాసిడ్ ఫామ్ అవ్వటం, దుర్వాసన రావటానికి ఫ్యాట్స్ ఆక్సిడైజ్ కావటం, ఆక్సిడేషన్ ఆఫ్ ఫ్యాట్స్ ప్రధాన కారణాలు. మరి మనం కన్జంప్షన్కి తీసుకునేటటువంటి ఫిష్ ఫ్రెష్గా ఉందా లేకపోతే పాడైపోయిందా ఎలా తెలుస్తుంది? ఫ్రెష్గా ఉన్న ఫిష్ అయితే దానిలో లిటిల్ ఆర్ నో స్మెల్, ఎలాంటి వాసన ఉండదు ఎక్సెప్ట్ ఫర్ ద హెల్దీ ఫిషీ స్మెల్. దెన్ చర్మం మీద ఉండేటటువంటి స్కేల్స్ టైట్గా ఉంటాయి, ఒక రకమైన మెటాలిక్ షైనింగ్ ఉంటుంది. స్కిన్ మీద క్లియర్గా ఉండేటటువంటి మ్యూకస్ ఉంటుంది. పట్టుకుంటే ఆ మాంసం ఒక రకమైన ఫామ్నెస్, గట్టిదనాన్ని కలిగి ఉంటుంది. ఈ 4 ఆస్పెక్ట్స్లో స్పాయిల్డ్ ఫిష్ ఎలా ఉంటుంది అని అంటే, మనం భరించలేని ఒక దుర్వాసన వస్తుంది, సంథింగ్ లైక్ అమోనియా. స్కేల్స్ ఊడిపోయి ఉండొచ్చు లేదా పగిలిపోయి ఉండొచ్చు, రాలుతూ ఉండొచ్చు. చర్మం మీద గీరలు, చారలు పడి ఉండొచ్చు, గాయాలు కనిపించవచ్చు, రక్తస్రావపు మరకలు కనిపించవచ్చు. ఆ స్కిన్ సర్ఫేస్ బాగా స్లైమీగా ఉంటుంది. ఐస్ బల్జ్డ్గా ఉంటాయి, క్లియర్గా ఉంటాయి, బ్రైట్గా ఉంటాయి. మొప్పలని పరిశీలిస్తే గిల్స్ రెడ్ టు పింక్ కలర్లో కనిపిస్తాయి. అదే స్పాయిల్డ్ ఫిష్ అయితే టైల్ ఫ్లాబీగా ఉంటుంది, కళ్ళు చూడటానికి నిర్జీవంగా కనిపిస్తాయి, లోపలికి గుంట పడినట్లుగా కనిపిస్తాయి, డల్గా ఉంటాయి, మిల్కీ వైట్ కలర్లో ఉంటాయి. గిల్స్ డిస్కలర్ అయిపోయి ఉంటాయి. స్పాయిలర్స్ని గుర్తుపట్టడానికి 3 ప్రధాన అంశాలు అనుకుందాం. ఇక్కడ చూడండి, కన్నుని కంపేర్ చేయండి, అలానే సర్ఫేస్ చూడండి. దెన్ ఇది హెల్దీ గిల్ అయితే డిస్కలర్డ్ గిల్స్ చూడండి. పాడవుతోందా అన్న అంశాన్ని మనం నిర్ధారించుకోవచ్చు. అసలు ఎందుకు పాడవుతాయి చేపలు హార్వెస్ట్ చేసిన తరువాత? చేపలు ప్రధానంగా అధిక పోషకాలని కలిగి ఉంటాయి. ఇక్కడ చూడండి, ఫ్యాట్ 1 to 20% ఉంటుంది, ప్రోటీన్ 14 to 20% ఉంటుంది. కంపోజిషన్ ఆఫ్ ఫిష్లో 65 to 80% వాటర్ ఉంది. అంటే హై 2 ప్రధానమైన కారణాలు. ఇవి కాకుండా మనం ప్రాసెస్ చేసేటప్పుడు స్టోరేజ్ టెంపరేచర్, దాన్ని యాంబియంట్ టెంపరేచర్ అందాం, యుక్తతమ ఉష్ణోగ్రత,
అది మైక్రోబ్స్కి బాగా అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఇవి కాకుండా చేపల మన నిర్వహణలో లోపాలు, వీటన్నిటి కారణంగా రిగర్ మార్టిస్ అనేటటువంటిది కొంచెం వేగవంతం కావటం చేపలు త్వరగా చెడిపోవడానికి, హైలీ పెరిషబుల్ గూడ్స్ అన్న కేటగిరీలో వాటిని ఉంచటానికి కారణం. మరి చేపల శరీరంలో ఎక్కడ సూక్ష్మజీవులు ఆవాసం ఏర్పరచుకుంటాయి? వేర్ డస్ ఏ ఫిష్ హార్బర్ మైక్రోబ్స్ అని అంటే ప్రధానంగా శరీర ఉపరితలం, పేగు, అలానే మొప్పలు. ఇక చేపల కండరాల్లో సూక్ష్మజీవులు ఉంటాయా అని అంటే పరిశోధనలు మజిల్ ఈజ్ స్టెరైల్ అని చెప్తున్నాయి. వాటిలో మైక్రోబియల్ కంటెంట్ యాజ్ లాంగ్ యాజ్ ద ఫిష్ ఈజ్ లైవ్ కనిపించదు. అలానే కిడ్నీ అండ్ లివర్ వీటిలో మాత్రం బ్యాక్టీరియల్ కాలనీస్ కనిపిస్తాయి. అలానే ఎగ్స్ అండ్ లార్వే ఇవి కూడాను బ్యాక్టీరియాకి ఇతర సూక్ష్మజీవులకి ఆవాసం ఏర్పరచుకోవడానికి అవకాశాన్ని ఇస్తున్నాయి. ఒక చేపలో ఉండేటటువంటి బ్యాక్టీరియల్ లోడ్ బేసిక్గా ఎగ్ స్టేజ్ నుంచి త్రూ ద కోర్స్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ లార్వల్ స్టేజ్ నుంచి కాలనైజేషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది అని పరిశోధనలు నిరూపించాయి. మరి దీనికి కారణమైన మెకానిజం ఏంటి? 1/4 ఆఫ్ ది ఫిష్ క్యాచ్ మనం పోగొట్టుకుంటున్నామంటే వాట్ ఈస్ ద మెకానిజం ఆఫ్ స్పాయిలేజ్? బేసిక్గా 3 ఫ్యాక్టర్ మెకానిజం చెప్తాం. ఒకటి రిగర్ మార్టిస్, రెండవది ఆటోలైసిస్, మూడవది బ్యాక్టీరియల్ ఇన్వేషన్. అంటే రిగర్ మార్టిస్ స్వయం విచ్ఛిత్తి, బ్యాక్టీరియా ప్రవేశించి కాలనైజ్ చేయటం. మెకానిజం ఏంటి? ఒరిజినల్గా టిష్యూస్లో ఆక్సిజన్ డెఫిషియన్సీ ఏర్పడుతుంది. కన్సిక్వెంట్లీ లాక్టిక్ యాసిడ్ కండరాలలో అక్యుములేట్ కావటం జరుగుతుంది. దేర్బై pH పడిపోతుంది. ఈ మొత్తం దీని ఫలితంగా ప్రోటీన్ల విచ్ఛిన్నం అన్నది మొదలవుతుంది. ప్రోటియోలైసిస్ స్టార్ట్ అవుతుంది. కన్సిక్వెంట్లీ పెప్టైడ్స్ అండ్ అమైనో యాసిడ్స్ ఫ్రీ అవుతాయి. అండ్ దీస్ ఫార్మ్ ద సబ్స్ట్రేట్ ఫర్ గ్రోత్ ఆఫ్ మైక్రోబ్స్. ఫలితంగా మైక్రోబియల్ లోడ్ పెరుగుతుంది. మైక్రోబియల్ మెటబాలిజం కారణంగా నంబర్ ఆఫ్ బయోజెనిక్ అమైన్స్ రిలీజ్ అవుతాయి. దట్ రిజల్ట్స్ ఇన్ స్పాయిలేజ్. ఓవరాల్గా మొత్తం మెకానిజం ఇది. ఈ ఫిష్ స్పాయిలేజ్ 4 డిఫరెంట్ ఫేజెస్లో జరుగుతుంది అంటారు. ఫేజ్ 1 అండ్ ఫేజ్ 2 జరుగుతుంది. ఇదంతా బేసిక్గా బ్యాక్టీరియల్ యాక్టివిటీ వలన జరుగుతుంది. బ్యాక్టీరియా ప్రభావం ఏంటి అని అంటే కెథెప్సిన్ ఎల్ ఇది పోస్ట్ మార్టం డిగ్రేడేషన్కి ప్రధాన కారణం అని నిరూపించబడింది. ఈ కెథెప్సిన్ లైసోజోమ్స్ నుంచి 7 days వరకు కూడాను రిలీజ్ అవుతుంది. దట్ టు ఎట్ 0 degrees సెంటీగ్రేడ్. అంటే మనం హార్వెస్ట్ అన్నమాట. అలానే serine protease is involved in degradation of tropical fish. మన దేశం లాంటి దేశాలలో మనలాంటి వాతావరణం ఉన్న చోట serine protease ఇది ప్రోటీన్ డిగ్రేడేషన్కి ప్రధాన కారణం. ఇక బ్యాక్టీరియా ప్రభావం వలన ఏటీపీ లాంటి న్యూక్లియోటైడ్లు డిగ్రేడ్ అవుతాయి. ఏటీపీ అయితే ఏఎంపీ అడినోసిన్ మోనోఫాస్ఫేట్గా డిగ్రేడ్ అయి హైపోజాంథిన్ బై ప్రోడక్ట్గా వస్తుంది. అలానే చాలా చేపల్లో ట్రైమిథైల్ అమైన్ ఆక్సైడ్ ట్రైమిథైల్ అమైన్గా డిగ్రేడ్ అవుతుంది. కన్సిక్వెంట్గా ఆఫ్ ఫ్లేవర్స్ ఏర్పడతాయి దట్ విచ్ ఆర్ నాట్ రెలిష్డ్ బై ద కన్స్యూమర్స్. ఇంకా చేపల శరీరంలో ఉండే యూరియా అమ్మోనియాగా మారుతుంది. దట్ రిజల్ట్స్ ఇన్ అన్పాలటబుల్ ఓడర్. ఇక వీటికి అదనంగా ఆక్సిడేటివ్ స్పాయిలేజ్ ఆఫ్ ఫ్యాట్స్ ఇది ఒక ప్రధాన కారణం. ఫ్యాట్స్ ఆక్సిడైజ్ కావటం 2 రకాలుగా జరుగుతుంది. వన్ ఈజ్ ఎంజైమాటిక్ అండ్ ద అదర్ ఈజ్ నాన్ ఎంజైమాటిక్. ఎంజైమాటిక్ ఆక్సిడేషన్ అని అంటే బేసిక్గా హైడ్రోలసిస్ ఆఫ్ ఫ్యాట్స్ బై లైపేజెస్. లైపేజ్ ఎంజైమ్ల కారణంగా క్రొవ్వులు జల విశ్లేషణ చెందటం అన్నది ఎంజైమాటిక్ ఆక్సీకరణ, ఎంజైమాటిక్ ఆక్సిడేషన్. ఈ లైపేజెస్ చేపల స్కిన్లో ఉండొచ్చు, రక్తం బ్లడ్ వల్ల జరుగుతుంది. దట్ టు డీఆక్సిజనేటెడ్ హిమోగ్లోబిన్ ప్రధాన కారణంగా జరుగుతుంది.
ఇన్ అడిషన్ మయోగ్లోబిన్ అండ్ సైటోక్రోమ్ ఈ సమ్మేళనాలు కూడా క్రొవ్వుల ఆక్సీకరణకి కారణం అవుతాయి. క్రొవ్వుల ఆక్సీకరణలో ప్రధానంగా పాల్గొనేటటువంటి ఎంజైమ్లు ట్రైఅసైల్ లైపేస్, ఫాస్ఫోలైపేస్ A2, ఫాస్ఫోలైపేస్ B. దీనివల్ల ఏమవుతుంది అని అంటే ఫ్రీ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ రిలీజ్ అవుతాయి. ఆ రిజల్టింగ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ విడుదలైనటువంటి క్రొవ్వు ఆమ్లాలు కండరాలలో ఉండేటటువంటి ప్రోటీన్స్ తోటి చర్యలు జరుపుతాయి. సో ఇంటరాక్షన్ ఆఫ్ రిజల్టింగ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ విత్ మజిల్ ప్రోటీన్ దట్ కాజెస్ ఫర్దర్ డిగ్రేడేషన్. మెకానిజం చూడండి. ఫ్యాటీ యాసిడ్ ఆక్సిడేషన్ 3 స్టెప్స్లో జరుగుతుందంటాం. ఇనిషియేషన్ ఫాలోడ్ బై ప్రాపగేషన్ ఫాలోడ్ బై టర్మినేషన్. ఇనిషియేషన్ ఎలా జరుగుతుంది అని అంటే బై మీన్స్ ఆఫ్ హీట్ కావచ్చు, స్టోరేజ్ దగ్గర ఉన్నటువంటి రేడియేషన్ కావచ్చు, కంటామినేటింగ్ మెటల్ అయాన్స్ వల్ల కావచ్చు. ఉన్నటువంటి లిపిడ్ ఫ్రీ రాడికల్స్ని ఏర్పరుస్తాయి. అక్కడ ఏరోబిక్ ఎన్వైరన్మెంట్ ఉన్నట్లయితే ఆక్సిజన్తో చర్య జరిపినటువంటి లిపిడ్ ఫ్రీ రాడికల్స్ పెరాక్సైల్ రాడికల్స్ని ఏర్పరుస్తాయి. ఇన్ టర్న్ ఈ పెరాక్సైల్ రాడికల్స్ తమలో తాము చర్యలు జరుపుతాయి. అలానే అదర్ లిపిడ్స్తో కూడా రియాక్ట్ అయి హైడ్రోపెరాక్సైడ్స్ని ఏర్పరుస్తాయి. వీటితో పాటుగా మరికొన్ని ఫ్రీ రాడికల్స్ కొత్తగా ఏర్పడతాయి. ఏర్పడినటువంటి ఫ్రీ రాడికల్స్ ఈ చర్యలని మళ్ళీ పునఃచక్రీయంగా ప్రారంభిస్తాయి. విడుదలైనటువంటి హైడ్రోపెరాక్సైడ్స్ తమలో తాము చర్యలు జరిపి నాన్ రాడికల్ సబ్స్టెన్సెస్గా ఏర్పడటం టర్మినేషన్గా మనం భావించవచ్చు. వన్స్ ఫ్యాటీ యాసిడ్ ఆక్సిడేషన్ టర్మినేట్ అయ్యింది అని అంటే చేపలో ర్యాన్సిడిటీ వచ్చింది అని చెప్తాం, తినటానికి వీలు కాదు. సో ఫ్రోజన్ ఫిష్లో వచ్చేటటువంటి చేంజెస్ ఏమిటి ఒకసారి సమరైజ్ చేద్దాం. రిగర్ మార్టిస్ జరిగిన తరువాత, రిగర్ మార్టిస్ అని అంటే చేపని మనం హార్వెస్ట్ చేసిన తరువాత ఆ కండరాలు ఫ్రీజ్ కావటం. ఫ్రీజ్ అయినటువంటి కండరాలు మళ్ళీ కొద్దిసేపటికి రిలాక్స్ అవుతాయి. ఈ మొత్తాన్ని రిగర్ మార్టిస్ అంటాం. రిగర్ మార్టిస్ జరిగిన తరువాత ఆటోలైసిస్, బ్యాక్టీరియల్ కాలనైజేషన్ జరుగుతుంది. ఈ మొత్తం ప్రాసెస్లో మీన్ వైల్ యాక్టివ్గా పనిచేసేటటువంటి ఎంజైమ్స్ ఇవి. గ్లైకోలైటిక్ ఎంజైమ్స్ గ్లైకోజన్ని విచ్ఛిన్నం చేస్తాయి, లాక్టిక్ ఆమ్లాన్ని ఉత్పత్తి చేస్తాయి. కన్సిక్వెంట్గా మనం ముందు అనుకున్నట్లుగా pH డ్రాప్ ఉంటుంది. అట్ ద సేమ్ టైం న్యూక్లియోటైడ్ బ్రేక్ డౌన్ జరుగుతుంది. ATP అడినోసిన్ ట్రైఫాస్ఫేట్, అడినోసిన్ డైఫాస్ఫేట్, అడినోసిన్ మోనోఫాస్ఫేట్ అండ్ దెన్ ఇనోసిటాల్ మోనోఫాస్ఫేట్ ఇవన్నీ కూడాను డిగ్రేడ్ అయితే హైపోజాంథిన్ ఫార్మేషన్ జరుగుతుంది. అలానే ముందు అనుకున్నట్లుగా కెథెప్సిన్స్ ఇవి ప్రధాన కారణంగా ప్రోటీన్ డిగ్రేడేషన్ జరుగుతుంది. సాఫ్టనింగ్ ఆఫ్ టిష్యూ, కండరాలు మెత్తబడిపోవటం జరుగుతుంది. ఈ మెత్తబడటం వల్ల ఇన్ కన్సిక్వెన్స్ ఏమవుతుంది అని అంటే బెల్లీ బర్స్టింగ్ అంటారు. అది కొద్దిసేపు ఆగి తెలుసుకుందాం, అది కూడా జరుగుతుంది. దెన్ కైమోట్రిప్సిన్, ట్రిప్సిన్ అండ్ కార్బాక్సిపెప్టిడేజెస్ ఇవి ప్రోటీన్లని పెప్టైడ్లని విచ్ఛిన్నం చేస్తాయి. వన్స్ బెల్లీ బర్స్టింగ్ జరుగుతోంది అని అంటే మనం స్టోర్ చేసినటువంటి ఫిష్ క్యాచ్ అంతా కూడా పాడయ్యే అవకాశం ఉంటుంది, రిజల్టింగ్ ఇన్ హ్యూజ్ ఎకనామిక్ లాస్. దెన్ క్యాల్పైన్ ఇది మయోఫైబ్రిల్లర్ ప్రోటీన్స్ని డిగ్రేడ్ చేస్తుంది, ఓవరాల్గా బాడీని సాఫెన్ చేస్తుంది, మెత్తబడేలాగా చేస్తుంది. ఇన్ అడిషన్ కొలాజినేజెస్ ఇవి లోపల ఉన్న సంధాయక కణజాలాన్ని దెబ్బతీస్తాయి. సాఫెనింగ్తో పాటుగా గ్యాపింగ్ ఆఫ్ టిష్యూ అంటాం, అంటే కండరం అలా విచ్ఛిన్నమైపోవటం, టిష్యూలో గ్యాప్ రావటం జరుగుతుంది. ఇక ట్రైమిథైల్ అమైన్ ఆక్సైడ్ మిథైలేస్ సబ్స్ట్రేట్, దీనికి ట్రైమిథైల్ అమైన్ ఆక్సైడ్ TMA ఫార్మేషన్ జరుగుతుంది. ఈ మొత్తం మార్పుల వలన మనం హార్వెస్ట్ చేసినటువంటి చేప ప్రోడక్ట్ కన్జంప్షన్కి పనికి రాకుండా పోతుంది. ఇలా మనం మొత్తం ఆక్వాకల్చర్లో జనరేట్ చేస్తున్నటువంటి ఫిష్ ఈల్డ్లో 1/4 ఆఫ్ ది ఫిష్ క్యాచ్ మనం ఏటా నష్టపోతూ ఉన్నాం.
దీని వలన ఆక్వాకల్చర్ చేస్తూ ఉన్నటువంటి వాళ్ళకే కాకుండా మొత్తం మీద జాతీయ ఆదాయంలో కూడా మనం కొంత మొత్తాన్ని కోల్పోతూ ఉన్నాం. మరి దీనికి ప్రధానమైనటువంటి కారణాలు ఎలాంటి సూక్ష్మజీవులు కారణం అవుతున్నాయి, దాన్ని నివారించడానికి మనం ఎలాంటి స్టెప్స్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది, వాటిని తరువాతి భాగంలో పరిశీలిద్దాం. సూక్ష్మజీవుల గురించి తెలుసుకుందాం. ఇక్కడ ప్రధానంగా బ్యాక్టీరియా మీదనే ఫోకస్ చేస్తున్నాం. అదర్ మైక్రోబ్స్ గురించి ప్రస్తుతానికి మనం చూడటం లేదు. లైవ్లో చేప లైవ్గా ఉన్నప్పుడు మిలియన్స్ ఆఫ్ మైక్రోబ్స్ చేప సర్ఫేస్ని అలానే విజరాని అంటే చేప ఉపరితలాన్ని అంతరాంగాలని ఆక్రమిస్తాయి, కాలనైజ్ చేస్తాయి. అది లైవ్గా ఉన్నంతసేపు దానిలో ఉన్నటువంటి సహజమైన నిరోధక యంత్రాంగం ఈ ఆశించినటువంటి సూక్ష్మజీవుల వల్ల కణజాలం నష్టపోకుండా చూస్తుంది. కానీ మనం హార్వెస్ట్ చేసిన తరువాత కొద్దిసేపటికి ఈ చేప చనిపోతుంది కదా. డెడ్ ఫిష్ మీద దానిలో ఉన్నటువంటి ఇమ్యూన్ మెకానిజమ్స్ అవి సీజ్ అవ్వటం వలన, పనిచేయటం ఆగిపోవటం వలన సూక్ష్మజీవులు ఉన్నటువంటి మెకానిజం దాని ఫలితంగా బ్యాక్టీరియా కాలనైజేషన్ జరుగుతుంది. అలానే నంబర్ ఆఫ్ ఎంజైమ్స్ అవి ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి. మొత్తం మీద స్పాయిల్ ఓడర్లో, రంగులో, కలర్లో, అది పైకి కనిపించేటటువంటి అపియరెన్స్లో, వీటన్నింటిలో కూడాను మనం రెలిష్ చేయలేనటువంటి చేంజెస్ వస్తాయి. అంటే మనం వాటిని తృప్తికరంగా చూడలేనటువంటి స్థితి ఏర్పడుతుంది. స్పాయిలేజ్ బ్యాక్టీరియా ఎలాంటివి, ఎన్ని రకాలు? అన్ప్రిజర్వ్డ్ ఫిష్ అయితే, అంటే ఈ మధ్యన లైవ్ ఫిష్ అమ్మటం అన్నది తరచుగా చూస్తూ ఉన్నాం. దానిలో గ్రామ్ పాజిటివ్ ఫెర్మెంటేటివ్ బ్యాక్టీరియా డామినేట్ చేస్తాయి. ప్రధానంగా విబ్రియోనేసి ఈ ఫ్యామిలీకి చెందినటువంటి బ్యాక్టీరియా లైవ్ ఫిష్ అంటే అన్ప్రిజర్వ్డ్ లైవ్ ఫిష్లో మనకి ఎక్కువ ఇన్ఫెక్షన్కి కారణం అవుతూ ఉన్నాయి. అలానే లైవ్ ఫిష్ కాకపోయినా అప్పటికప్పుడు పట్టుకొచ్చి మనకి కన్జంప్షన్కి రెడీగా అండ్ చిల్డ్ ఫిష్, దీంట్లో గ్రామ్ నెగటివ్ సైక్రోటాలరెంట్ బ్యాక్టీరియా బాగా కనిపిస్తూ ఉన్నాయి. దట్ టు సూడోమోనాస్ స్పీషీస్, షెవనెల్లా స్పీషీస్, ఈ 2 రకాల బ్యాక్టీరియా చిల్డ్ ఫిష్ పాడైపోవటానికి ప్రధాన కారణాలు. అలానే ప్రాసెసింగ్ మొదలుపెట్టిన తరువాత కన్జంప్షన్కి రెడీ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు అట్ హై టెంపరేచర్లో మనకి స్పాయిలేజ్ లేదు, ఉండదు అనుకోవడానికి వీలు లేదు. బ్యాసిలస్ అండ్ మైక్రోకాకస్ ఈ రకాల బ్యాక్టీరియా స్పాయిలేజ్కి కారణం అవుతున్నాయి. చేపని మనం తీసుకున్నప్పుడు చేప కలర్ పరిశీలించటం, అది ఫ్రెష్గా ఉందా, స్పాయిలేజ్లో ఉందా అన్నది గుర్తించడానికి ఒక అంశం అనుకున్నాం. ఎల్లో గ్రీన్ కలర్ మనకు కనిపిస్తోంది అని అంటే సూడోమోనాస్ అలానే మైక్రోకాకస్ ఇవి దాన్ని ఆశించాయి అని మనం భావించవచ్చు. అలానే రెడ్ అండ్ పింక్ కలర్ సహజమైనటువంటి ఎరుపు కాదు, ఇది ఒక రకమైన ఛాయ కోల్పోయినటువంటి ఎరుపు, ఫేడ్ అయిపోయినటువంటి ఇవి ఉండొచ్చు. అలానే కొన్ని శిలీంధ్రాలు కూడా ఆ చేపని ఆశించి ఉండవచ్చు. ఇక చాక్లెట్ బ్రౌన్ కలర్లో ఉంటుంది అని అంటే ఏస్పోరోజినస్ ఈస్ట్, ఇది స్పాయిలేజ్కి కారణం కావచ్చు. తీసుకుంటే హై గ్రేడ్ స్పాయిలేజ్కి కారణం అయ్యేటటువంటివి సుడోమోనాస్ ప్యూట్రిఫాసియన్స్, సుడోమోనాస్ ఫ్లోరసెన్స్, ఈ 2 కాకుండా అదర్ ఫ్లోరసెంట్ సుడోమోనాట్స్ బోత్ ఇన్ మెరైన్ అండ్ ఫ్రెష్ వాటర్. ఇక లో గ్రేడ్ ఆఫ్ స్పాయిలేజ్ దీనికి కారణం అయ్యేవి ఏరోబ్యాక్టర్, లాక్టోబాసిలస్, ఫ్లావోబ్యాక్టీరియం, మైక్రోకాకి స్పాయిలేజ్కి కారణం అవుతాయి.
ఆవాసాన్ని బట్టి మనం ఒక్కొక్కటి చూసుకుంటూ వస్తాయి. ఫ్రెష్ వాటర్ ఫిష్లో ఎసినెటోబాక్టర్ జర్న్స్ ఉన్నాయి, ఎరోమోనస్ హైడ్రోఫిలా, ఎరోమోనస్ బాస్టియరం, ఎరోమోనస్ కేవియే, వెరోనై, ఆల్కలిజినస్ పిచోడి, ఎంటెరోబాక్టర్ ఎరోజినస్, ఈకోలై, ఫ్లావోబాక్టీరియం, ఫ్లెక్సిబాక్టర్ జాతులు, మైక్రోకాకస్, మొరాక్సెల్లా, సుడోమోనాస్ అండ్ దెన్ విబ్రియో ఫ్లూవియాలిస్. ఈ మొత్తంలో ఎట్ డిఫరెంట్ పాయింట్స్ ఆఫ్ వాటర్ ఫిష్లో స్పాయిలేస్కి ప్రధాన కారణాలు. దెన్ మెరైన్ ఫిష్ చూసామనంటే ఎసినెటోబాక్టర్, క్యులోబాక్టర్, సైటోఫాగా, ఈకోలై, సో ఆన్ అండ్ సో ఫోర్త్. వీటిలో కూడాను సూడోమోనాస్ స్పీషీస్ స్పాయిలేస్కి ప్రధాన కారణం అవుతుంది ఈవెన్ ఇన్ మెరైన్ ఫిష్. అపార్ట్ ఫ్రమ్ సూడోమోనాస్, కొరినిఫార్మ్స్ మెరైన్ ఫిష్ పాడైపోయేదానికి ప్రధాన కారణాలు. ఇక్కడ చూడండి, సర్ఫేస్ మైక్రోఫ్లోరా, సూడోమోనాస్, దెన్ మొరాక్సెల్లా, కొరినిబాక్టీరియం. ఎక్కడ ఆశిస్తాయి అని అంటే ముందు మనం అనుకున్నాం కదా, చేప ఉపరితలాన్ని అలానే మొప్పలని అలానే పేగుని కాలనైజ్ చేస్తాయి అనుకున్నాం. సర్ఫేస్ కంటే గట్ మైక్రోబ్స్ కాలనైజేషన్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఈవెన్ అనెరోబిక్ హెటెరోట్రాఫ్స్ అయితే 10⁸ కాలనీ ఫార్మింగ్ యూనిట్స్ని 1 గ్రామ్ ఆఫ్ గట్ టిష్యూలో మనం చూడొచ్చు. గట్ తర్వాత గిల్స్ ఎక్కువ కాలనైజేషన్కి అవకాశం ఇస్తాయి by virtue of their position, anatomical position, by virtue of their exposure to the environment. Gill microflora elantivi, yellow pigmented gram-negative rods that to cytophagus species, both marine and freshwater gills lo aeromonads baga kanipistayi, coroniforms kanipistayi, enterobacteria kanipistayi, alane pseudomonads kanipistayi. సర్ఫేస్లో సూడోమోనాడ్స్ అనుకున్నాం, గిల్స్లో కూడాను సూడోమోనాడ్స్ డామినేట్ చేస్తాయి. అలానే మెరైన్ ఫిష్లో అయితే మొప్పలలో ఏక్రోమోబాక్టర్, ఆల్కలిజినస్, బాసిలస్, ఫ్లావోబాక్టీరియం అండ్ మైక్రోకాకస్. ఫ్రెష్ వాటర్ ఫిష్లో గిల్స్లో సూడోమోనాడ్స్, సైటోఫాగా డామినేట్ చేస్తే మెరైన్లో ఫ్లావోబాక్టీరియం డామినేట్ చేస్తుంది అని పరిశోధనల నిరూపణ. ఇక పేగులో ఎలాంటి సూక్ష్మజీవులు నివసిస్తున్నాయి? గట్ కంటెంట్ న్యూట్రియంట్స్ని రిసీవ్ చేసుకుంటుంది కాబట్టి ఆ చేప ఏ ఆవాసంలో నివసిస్తోందో ఆ ఆవాసము యొక్క నీటిలో సే గట్ మైక్రోఫ్లోరా రిఫ్లెక్ట్స్ ద సీజనాలిటీ. అలానే గట్లో డిఫరెంట్ రీజియన్స్లో బ్యాక్టీరియల్ పాపులేషన్స్ కాలనైజేషన్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పైలోరిక్ స్టమక్లో కొంచెం ఎక్కువ ఉంటాయి, దెన్ ఇంటెస్టైన్లో ఇంకా ఎక్కువ ఉంటాయి. దట్ ఈస్ రిఫ్లెక్టెడ్ హియర్. పైలోరిక్ సీకా ఈజ్ లెస్ కాలనైజ్డ్ వెన్ కంపేర్డ్ టు స్టమక్, ఇన్ టర్న్ వెన్ కంపేర్డ్ టు ఇంటెస్టైన్. ఆహారంగా ఉపయోగపడేటటువంటి అంశాలు ఏంటి, వాటిని కూడాను గట్ మైక్రోఫ్లోరా రిఫ్లెక్ట్ చేస్తుంది. It reflects the feeding pattern even. చేపో వాటి పేగులో మనం డెట్రైటివోరస్ ఫిష్తో కంపేర్ చేస్తే, అంటే పెలాజిక్ ఫిష్లో బెంథిక్ ఫిష్తో పోట్రాఫ్స్ ఎక్కువ కనిపిస్తాయి. ముందు అనుకున్నట్లుగా 10⁸ కాలనీ ఫార్మింగ్ యూనిట్స్ పర్ గ్రామ్ టిష్యూ. ఎనెరోబిక్ హెటెరోట్రాఫ్స్ తక్కువ కనిపిస్తాయి, 10⁵ కాలనీ ఫార్మింగ్ యూనిట్స్ per 1 gram of Klebsiella, Aeromonas, Citrobacter, Pseudomonas, Staphylococcus ఇవన్నీ కనిపిస్తాయి. Klebsiella which is not commonly found on surface and then gills. Marine fish అయితే ఇక్కడ కూడా Aeromonads dominate. ఇక్కడ మనం Staphylococcus మీద కొంచెం గమనిక పెట్టుకోవాలి. వ్యాధులకి కారణమైనటువంటి సూక్ష్మజీవులు చేపల ద్వారా మనకి స్టెఫైలోకాకస్ ఆరియస్ దట్ విచ్ కాజెస్ స్కిన్ ఇన్ఫెక్షన్స్, విబ్రియో కలరా కామన్గా తెలిసింది. అలానే ప్లీసోమోనాస్ షైగెల్లాయిడ్స్ ఇది మనకి సంక్రమిస్తాయి. అలానే లిస్టేరియా అండ్ ఎర్సీనియా ఇవి మాత్రం చేపల ద్వారా మనిషికి సంక్రమించవు అన్నది నిరూపణ అయినటువంటి అంశం.
ఎలా పెరుగుతాయి? మనం ముందు అనుకున్నాం కదా, చేపల మాంసం ఎలాంటి స్పీషీస్ అని అంటే ఇక్కడ చూడండి, మనం చేపని 0 డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ దగ్గర స్టోర్ చేసిన, 15 డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ దగ్గర స్టోర్ చేసి మనం హెల్దీ ఫిష్ని తీసుకుంటున్నాము అని 100% అనుకోవటానికి లేదు. At 0 degree centigrade there is colonization, rate of colonization kuda perugutondi along with the temperature and time. 400 hours gadichindi ani ante 0 degree centigrade daggara colonization chudandi, bacterial population perigipoyindi. Alane 15 degree centigrade daggara just 150 hours of storage. ikkada higher temperatures up to 15 degrees అని అంటే మనం టెంపరేచర్ తక్కువే అనుకుందాం. సూడోమోనాడ్స్ చూడండి, ఈ స్క్వేర్ అంతా కూడా సూడోమోనాడ్స్ను చూపిస్తున్నాం. సూడోమోనాడ్స్ డామినేట్ చేస్తాయి. అండ్ సూడోమోనాడ్స్ ఆర్ మేజర్ ఆర్గానిజమ్స్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ స్పాయిలేజ్. ఎలాంటి కాంపౌండ్స్ వస్తున్నాయి? షెవెనెల్లా ప్యూట్రిఫాషియన్స్, దీంట్లో ట్రైమిథైల్ అమైన్, hydrogen sulfide, methyl mercaptan, dimethyl mercaptan and then hypoxanthine. ఇవన్నీ కూడాను మనకి అన్పాలటబుల్ కాంపౌండ్స్ ప్రెజెంట్ ఇన్ స్పాయిల్డ్ మీట్. అలానే ఫోటోబ్యాక్టీరియం ఫాస్ఫోరియం, ఇది ట్రైమిథైల్ అమైన్ని హైపోజాంథిన్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. ఇవి కూడాను మనకి రుచించినటువంటి పదార్థాలు. సోడియం హైడ్రోజన్ సల్ఫైడ్ కాంపౌండ్స్ని ఫామ్ చేస్తాయి. ఇవన్నీ కూడాను డిఫరెంట్ ఓడర్స్ని, డిఫరెంట్ అన్పాలటబుల్ ఫ్లేవర్స్ని చేప మాంసానికి కలిగిస్తాయి. దెన్ విబ్రియోనేషియా ట్రైమిథైల్ అమైన్ అండ్ హైడ్రోజన్ సల్ఫైడ్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి. అదర్ ఏరోబిక్ స్పాయిలర్స్ అమ్మోనియాని, అసిటిక్ ఆమ్లాన్ని, బ్యూటరిక్ ఆమ్లాన్ని, ప్రొపియోనిక్ ఆమ్లాన్ని, ఇవన్నీ కూడాను ఏ కైండ్ ఆఫ్ రాన్సిడ్ స్మెల్ని కలిగిస్తాయి. దట్ ఈస్ నాట్ రెలిషబుల్ ఫర్ అస్ వైల్ కన్స్యూమింగ్. సో ఇక్కడ స్పాయిలేజ్కి లింక్ చేసుకొని, స్పాయిలేజ్ క్యాచ్లో ఎలా జరుగుతుంది అని అంటే, సపోజ్ మనం ఒక ట్రాల్ వేసాము అనుకోండి, ఒకే సైజు ఉన్నటువంటి చేపని మనం ఒక క్యాచ్ తీసాము అని అంటే నంబర్ ఆఫ్ ఫిష్ వస్తాయి. పెద్ద వస్తాయి, చిన్న వస్తాయి, వ్యాధి బారిన పడ్డ వస్తాయి, ఆరోగ్యంగా ఉన్న వస్తాయి, రకరకాలు వస్తాయి కదా. ఆఫ్టర్ క్యాచ్ వి గో ఫర్ సార్టింగ్ దానికి అవకాశం ఉంటుంది. అలా చేపల్లో బ్యాక్టీరియా వల్ల ప్రధానంగా కలిగేటటువంటి కొన్ని వ్యాధులని దిస్ ఇంటర్న్ విల్ కాజ్ స్పాయిలేజ్ ఆఫ్టర్ క్యాచ్. కొన్ని వ్యాధులని చూద్దాం. ఫ్లావోబ్యాక్టీరియం వల్ల కాలమ్నారిస్ అనేటటువంటి డిసీజ్ వస్తుంది. ఇక్కడ చూడండి, చర్మం మీద క్లౌడీ ఫంగస్ లైక్ ప్యాచ్ కనిపిస్తుంది చేప శరీరం మీద. దాన్ని ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు. ప్రధానంగా గిల్ ఉంటుంది, లైట్ ఆర్ డార్క్ బ్రౌన్ కలర్లో మొప్పల రంగు ఉంటుంది. అలానే ఈ చేపని మనం లైవ్లో చూస్తే అక్కడక్కడ మనకి బ్లీడింగ్ అయినటువంటి మార్క్స్, హెమరాజిక్ స్పాట్స్, రక్తస్రావమైనటువంటి గుర్తులు కనిపిస్తాయి. సో క్యాచ్ తీసిన తరువాత ఇలాంటి లక్షణాలు ఉన్న చేప కనిపించింది అని అంటే సార్ట్ ఇట్ అవుట్ ఇమీడియట్లీ. లేకపోతే ఏంటంటే ఆరోగ్యంగా ఉండి మనం స్టోర్ చేసుకుంటున్నటువంటి ఫిష్కి కూడా ఈ కంటామినేషన్ కలగవచ్చు. దేర్ బై స్పాయిలేజ్ ఎక్కువ స్పీడప్ కావచ్చు. దెన్ అల్సరేటివ్ సిండ్రోమ్ చాలా కామన్గా కనిపించేది. ఇది ఏరోమోనాడ్స్ వల్ల కలుగుతుంది, సూడోమోనాడ్స్ వల్ల కలుగుతుంది. శరీరం మీద పెద్ద పెద్ద నట్టుగా రావటం ఇది క్లియర్గా కనిపిస్తుంది. అండ్ దేర్ మే బి అబ్డోమినల్ డిస్టెన్షన్, ఉదర భాగం కొంచెం సాగినట్లుగా అవటం ఇది చూడొచ్చు. ఈ చేపలు మనకి పాండ్లో ఆహారం తీసుకోకుండా పాండ్ పెరిఫెరీలో ఈదుతూ కనిపించే తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. దెన్ ఫ్యూరెంకులోసిస్, ఇది ఏరోమోనా సాల్మోనిసిడా వల్ల కలుగుతుంది. పెద్ద పెద్ద ఫ్యూరెంకుల్స్ అంటాం, అంటే పుండు పడిపోయి శరీరం లోపలికి పెద్ద హోల్ పడిపోవటాన్ని, బొక్క పడిపోవటాన్ని గమనిస్తాం. దీనికి స్టార్టింగ్ చీముతో నిండిన బొబ్బలు కనిపిస్తాయి, బ్లిస్టర్స్ ఉంటాం. అవి పసుతో కానీ వాటర్తో కానీ నిండిపోయిన బ్లిస్టర్స్ కనిపిస్తాయి. స్లోలీ మనకి బ్లీడింగ్ అవుతుంది.
ఆ బ్లీడింగ్ పర్టికులర్గా మౌత్ రీజియన్లో చూడొచ్చు, రక్తస్రావం కనిపిస్తుంది. దెన్ గ్రాడ్యువల్గా ఇవి దే గో డీపర్ అండ్ డీపర్ ఇన్ టు ద బాడీ. దెన్ ఓవర్ని మనం గమనించవచ్చు. ఇది ఈవెన్ పాండ్లో కూడాను చూడొచ్చు. ప్రత్యేకించి ఇది సూయేజ్ వాటర్స్లో కల్చర్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు, ఫిష్ కల్చర్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు వస్తుంది. దెన్ సూడోమోనాస్ అరిజినోసా, దీనివల్ల మనకి హెమరేజిక్ సెప్టిసిమియా వస్తుంది. చర్మం అంతా కూడా కందిపోయినట్టు అయిపోవటం, బ్రూయిజ్డ్ అయిపోవటం ఇక్కడ చూడొచ్చు. అలా ఒక స్రావం రావటం చూడొచ్చు. స్కేల్స్ అన్నీ కూడాను వాటి నార్మల్ టెక్స్చర్ రీటైన్ చేసుకోకుండా చర్మం మించి, శరీర కుడ్యం మించి ప్రొట్రూడ్ అవ్వటం గమనించవచ్చు. అలానే ఐస్ లోపలికి కృంగిపోయి దిగిపోయి ఉండటం, సంకన్ ఐస్ అంటాం, అలా ఉంటుంది. దెన్ బెల్లీ గెట్స్ స్వాలెన్, ఉదర భాగం ఉబ్బిపోయి ఉంటుంది. అలానే బ్లాడర్ ఫిషెస్ అయితే స్విమ్ బ్లాడర్ బాగా ఇన్ఫ్లేట్ అయి ఉంటుంది. ఇది ఎట్రోప్లస్లోనూ కామన్గా కనిపిస్తుంది. సో వెన్ వీ గో ఫర్ క్యాచ్ హార్వెస్ట్ టైంలో ఇలాంటి లక్షణాలు హార్వెస్ట్ చేసే ముందే గమనిస్తాం, వీటిని పాండ్ నుంచి రిమూవ్ చేస్తాం. హార్వెస్ట్ చేసినప్పుడు కూడా ఇలాంటివి కనిపిస్తున్నాయి అని అంటే వైల్ సార్టింగ్, అలానే ప్యాకింగ్కి వెళ్లకుండా వీటిని తీసి పడేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది. సో దట్ వీ కెన్ సేవ్ అవర్ క్యాచ్ ఫ్రమ్ స్పాయిలేజ్. ఇక టెయిల్ రాట్, ఇది సూడోమోనాస్ టుడ్జెరీ వల్ల కలుగుతుంది. ఇక్కడ చూడండి, వైట్ లైన్స్ కనిపిస్తాయి అలాంగ్ ద ఎడ్జెస్ను, చానాస్లోను చాలా కామన్గా కనిపించేటటువంటి బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్. సో ఈ వ్యాధులు ఉన్నాయా లేవా అన్నది మనం అబ్జర్వ్ చేసుకుని హార్వెస్ట్ స్పాయిలేజ్ని ఎలాంటి ఫ్యాక్టర్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తాయి, వేగవంతం చేస్తాయి అన్న అంశాన్ని పరిశీలిద్దాం. స్పాయిలేజ్ మీద ఫోకస్ చేస్తూ ఫిష్ మైక్రోబయాలజీ గురించి తెలుసుకుంటున్నాం కదా. ఇప్పటిదాకా స్పాయిలేజ్ మెకానిజం ఏంటి, స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ రిగర్ మార్టిస్ టు బ్యాక్టీరియల్ కాలనైజేషన్, దెన్ ఎలాంటి బ్యాక్టీరియా ఫిష్లో స్పాయిలేజ్కి కారణం అవుతున్నాయి అన్న అంశాలు తెలుసుకున్నాం. మరి ఈ స్పాయిలేజ్ని ఎలాంటి ఫ్యాక్టర్స్ అఫెక్ట్ చేస్తాయి, ఎలాంటి ఫ్యాక్టర్స్ స్పీడప్ చేస్తాయి? Right from harvesting to storage and handling ultra chilled meat, fish meat. మరి అదే మనం మన పరిసరాల్లో ఎలా ప్రాసెస్ చేస్తున్నామో చూడండి, అక్కడికక్కడే తరిగి పడేస్తున్నారు. మరి ఆక్వాకల్చర్ని ఒక ఆదాయ వనరుగా మనం చూస్తూ ఉన్నప్పుడు, జాతీయ ఆదాయాన్ని తెచ్చేటువంటి ఆహార భద్రతకి కారణమైన ఒక వ్యవసాయ అనుబంధ రంగంగా మనం చూస్తూ ఉన్నప్పుడు ఎలాంటి ఫ్యాక్టర్స్ స్పాయిలేజ్ కలిగిస్తున్నాయి? షెల్ఫ్ లైఫ్ అంటాం. అంటే మనం హార్వెస్ట్ చేసినప్పటి నుంచి అల్టిమేట్గా కన్జ్యూమ్ చేసుకునేటటువంటి మధ్యకాలంలో ప్రోడక్ట్ కావచ్చు, లేకపోతే నాన్ వెజిటేరియన్ ప్రోడక్ట్ కావచ్చు, మన ఈ కాంటెక్స్ట్లో చేప కావచ్చు, అది భద్రంగా ఆహారంగా తీసుకోవటానికి వీలుగా ఉంటుందా లేదా అన్నది దాని షెల్ఫ్ లైఫ్. ఇట్ ఈస్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ డ్యూరింగ్ విచ్ ద ఫిష్ ఈజ్ ఫిట్ ఫర్ కన్సంప్షన్. ఎంత ఉంటుందండి? వారం ఉంటుందా, 10 రోజుల, 25 రోజుల? డిపెండ్స్ ఆన్ ద వే వీ హ్యాండిల్ ఇట్ ఆఫ్టర్ హార్వెస్టింగ్. ఇక్కడ చూడండి, వీ నీడ్ టు మూవ్ ఫిష్ వెరీ క్విక్లీ. ఆర్టిఫిషియల్గా మనం కల్చర్ చేస్తూ ఉన్నటువంటి పాండ్స్లో హార్వెస్ట్ చేసిన తర్వాత అయినా మనం ప్యాక్ చేస్తాం కదా, ఆ ప్యాక్ చేసేటటువంటి దగ్గర సరైనటువంటి షెల్టర్ తీసుకోవాలి. యాజ్ ఇమ్మీడియట్లీ యాజ్ పాసిబుల్
మనం దాన్ని ట్రాన్స్పోర్ట్కి ఇచ్చేసేయాలి. ఉండాలి అన్నది దట్ ఈస్ అవుట్ ఆఫ్ స్కోప్ హియర్. మనం దాని గురించి ఇక్కడ మాట్లాడటం లేదు. స్పాయిలేజ్ని నిరోధించాలి అని అంటే యాజ్ ఇమ్మీడియట్లీ యాజ్ పాసిబుల్, యాజ్ స్పీడీలీ యాజ్ పాసిబుల్ హార్వెస్ట్ చేసిన తర్వాత ఇమ్మీడియట్గా కన్జంప్షన్ ప్లేస్కి అది వెళ్ళిపోవాలి. ఆ వెళ్ళేటటువంటి మధ్యలో మనం తీసుకోవాల్సిన ఒకానొక జాగ్రత్త తగిన షెల్టర్, అక్కడ సార్టింగ్కి అలానే ప్యాకింగ్కి తగిన షెల్టర్ ఉందా లేదా, లేకపోతే ఆ షెల్టర్ని ప్రొవైడ్ చేయాలి. అదర్వైజ్ స్పాయిలేజ్ విల్ బి స్పీడీ. షెల్ఫ్ లైఫ్ చూడండి, క్యాట్ ఫిష్ మనం అంత ప్రిఫర్ చేయటం లేదు కానీ ఉపయోగిస్తున్నారు అక్కడక్కడ ఆహారంగా. అది లీన్ టైప్ అయినట్లయితే టెంపరేట్ కంట్రీస్లో 13 days వరకు షెల్ఫ్ లైఫ్ ఉంటుంది దానికి. ట్రాపికల్ కంట్రీస్ అయితే 27. మన కాంటెక్స్లో తిలాపియా అండ్ కార్ప్ 27 days తిలాపియా, టెంపరేట్ కంట్రీస్లో 24 days వరకు స్టోర్ చేయటానికి అవుతుంది. ట్రాపికల్ కంట్రీస్లో 35 days వరకు కూడాను దాని షెల్ఫ్ లైఫ్ ఉంటుంది. ఫ్రెష్ వాటర్ ఫిష్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ జెనెరా అవి టెంపరేట్ కంట్రీస్లో 19 days వరకు కూడా బాగానే ఉంటున్నాయి ఫర్ కన్జంప్షన్. ట్రాపికల్ కంట్రీస్లో విలేజ్ని ప్రమోట్ చేస్తాయి, ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తాయి. అవి 2 రకాలండి. ఒకటి ఎక్స్ట్రిన్సిక్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటాము, ఒకటి ఇంట్రిన్సిక్ అంటాం. ఎక్స్ట్రిన్సిక్ ఫ్యాక్టర్స్ అయితే వీ కెన్ రెగ్యులేట్ దెమ్, వీ కెన్ కంట్రోల్ దెమ్. ఇంట్రిన్సిక్ ఫ్యాక్టర్స్ అనుకోండి, మనం అక్కడ కంట్రోల్ చేయటానికి పెద్దగా ఏమి ఉండదు. అలాంటి ఎక్స్ట్రిన్సిక్ ఫ్యాక్టర్స్, ద వెరీ ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ద ఆన్బోర్డ్ హ్యాండ్లింగ్, followed by the ambient, the agility of the fish at the time of catch or harvest, and the presence or absence of other organisms and their activities. ఇవన్నీ ఎక్స్ట్రిన్సిక్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటాం. వాటిని మనం ఇంటర్ఫియర్ కావచ్చు. వాటిని హార్వెస్ట్ అప్పుడు ఎంత పరిమాణంలో ఉంది, అది మేలా ఫీమేలా, దాని కండిషన్ ఏంటి, దాని మీద ఆల్రెడీ ఏమైనా పారాసైటిక్ ఇన్వేషన్ ఉందా, అది వెదర్ ఇట్ ఈస్ న్యాచురల్లీ టాక్సిక్ ఆర్ నాట్, ఆల్రెడీ ఏమైనా కంటామినేట్ అయ్యిందా, ఇవన్నీ కూడాను దెన్ ఆన్బోర్డ్ హ్యాండ్లింగ్ ఇదేంటి. హార్వెస్ట్ చేసిన తర్వాత జనరల్గా ఏంటంటే ఒక మిక్స్డ్ జెనెరా ఆఫ్ మిక్స్డ్ స్పీషీస్ ఆఫ్ ఫిష్ క్యాచ్లో ఉంటాయి. వాటిని సార్ట్ అవుట్ చేసుకోవాలి. అలానే సైజ్ వారీగా సార్ట్ అవుట్ చేసుకోవాలి. ఆల్రెడీ స్పాయిలేజ్ ఇనిషియేట్ అయ్యిందా ఉంటే దాన్ని సార్ట్ అవుట్ చేయాలి. ఈ మొత్తం ఆన్బోర్డ్ హ్యాండ్లింగ్ అంటాం. అలానే ఒక ఇమ్మీడియట్ స్టెప్గా ఏంటి అని అంటే ఐసింగ్కి వెళ్తాం, చిల్లింగ్ చేస్తాం, ఐస్ పెట్టాలి. అది కూడాను ఆన్బోర్డ్ హ్యాండ్లింగ్ అన్నమాట. ఆ డెక్ దాని క్లెన్లీనెస్ ఏంటి, ఫ్రెష్ వాటరా లేకపోతే నిల్వ ఉంచుకున్నటువంటి వాటరా, ఈ ఆస్పెక్ట్స్ కూడా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తాయి. ద క్వాలిటీ అండ్ ద క్వాంటిటీ ఆఫ్ వాటర్ యూస్డ్ వైల్ వీ హ్యాండిల్ ద క్యాచ్ ఆన్ బోర్డ్. అలానే ఒక్కొక్క ప్రాక్మెంట్ అండ్ యూటెన్సిల్స్ వాటి యొక్క క్లెన్లీనెస్ కూడాను ఒక మేజర్ ఫ్యాక్టర్ అవుతుంది. అఫ్ కోర్స్ ద పర్సనల్ హైజీన్ అండ్ పర్సనల్ హెల్త్ ఆఫ్ ద హ్యాండ్లర్స్, ఇవన్నీ కూడాను ఇమ్మీడియట్లీ ఆఫ్టర్ హార్వెస్ట్ ఆన్బోర్డ్ హ్యాండ్లింగ్లో స్పాయిలేజ్ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసేటటువంటి అంశాలు. ఆ పరిసరంలో ఉన్నటువంటి ఉష్ణోగ్రత, ఒకవేళ మనం హ్యాండిల్ చేసే దగ్గర హయ్యర్ టెంపరేచర్ ఉందనుకోండి, రిగర్ మార్టిస్ త్వరగా టెంపరేచర్కి వెళ్ళే కొద్దీ చూడండి రిలేటివ్ రేట్ ఆఫ్ స్పాయిలేజ్ గోస్ ఆన్ ఇంక్రీజింగ్, పెరిగిపోతూ ఉంటుంది. మనం ఎలా నిరూపణ చేసినా, అది జనరల్ కర్వ్ చూసినా లేకపోతే లీనియర్ చూసినా స్క్వేర్ రూట్లో చూసినా, అండ్ ఇట్ ఈస్ ప్రూవెన్ దట్ with increasing temperature the rate of spoilage increases. Say for example 1.1 degree centigrade మనం మెయింటైన్ చేస్తున్నాం అనుకోండి, ఒక పర్టికులర్ స్పాయిలేజ్ రేట్ ఉంది. 2.5 degreesకి ambient temperature సెంటిగ్రేడ్ దగ్గర ఎంత స్పాయిలేజ్ ఉందో 5 degrees దగ్గర ట్వైస్ ద రేట్ ఉంటుంది. రేటే పెరిగిపోతుంది అని అంటే స్పాయిలేజ్ చాలా ఫాస్ట్గా జరుగుతూ ఉన్నట్టు లెక్క. మరి మనం ఐస్ వేస్తాము, చిల్లింగ్ చేస్తాము, లేకపోతే ఇమ్మీడియట్గా ఫ్రీజింగ్కి వెళ్తాం కదా అని అంటే చూడండి, మైనస్ టెంపరేచర్స్ మెయింటైన్ చేస్తూ ఉన్న అమాంగ్ ద డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా సైక్రోప్లేస్
మనం ఐస్ పెట్టేసాం కదా, చిల్ చేసాం కదా అని చెప్పి తృప్తి పడటానికి లేదు, సైక్రోఫైల్స్ డామినేట్. సో -5 to +5 degrees సెంటీగ్రేడ్ మనం మెయింటైన్ చేస్తూ ఉన్నప్పటికీ స్పాయిలేజ్ ఉంటుంది. ద కల్ప్రిట్స్ ఆర్ సూడోమోనాడ్స్, టెంపరేచర్స్, ఆల్కలిజిన్స్, సైక్రోట్రాఫ్స్ అవి కారణం అవుతాయి. అప్ టు ఏ మ్యాక్సిమమ్ ఆఫ్ 35 degrees టెంపరేచర్ అవి సర్వైవ్ అవుతున్నాయి. అలానే మీసోఫైల్స్ 47 degrees సెంటీగ్రేడ్ వరకు కూడాను సర్వైవ్ అవుతాయి. పర్టికులర్లీ ద సాల్ అంత టెంపరేచర్ అవి భరిస్తూ ఉన్నాయి. క్లాస్ట్రీడియం అండ్ వేరియస్ విబ్రియోస్ ఇవి స్పాయిలేజ్కి కారణం అవుతూ ఉన్నాయి. యాంబియంట్ టెంపరేచర్తో పాటుగా ఫిష్ బాడీ టెంపరేచర్, చేప యొక్క శరీర ఉష్ణోగ్రత లాంటి చేపలు, అలానే ప్యాచ్లు 0 degrees సెంటీగ్రేడ్ దగ్గర వాటిలో రిగర్ మార్టిస్ 24 hours తర్వాత స్టార్ట్ అయ్యి 70 to 80 hours 3 రోజుల వరకు కూడా సాగుతుంది. కానీ అదే బాయిక్లోథర్మ్స్ రిగర్ మార్టిస్ ఆ చేప చనిపోయిన 20-30 నిమిషాల్లోనే స్టార్ట్ అయిపోతుంది. దాని ఎంతసేపు కంటిన్యూ అవుతుందని అంటే 3 hours రిగర్ మార్టిస్ డిజాల్వ్ అయిపోతుంది, అంటే ఫ్రీ అయిపోతుంది, మజిల్లా మళ్ళీ నార్మల్ స్టేట్కి ఫ్లెక్సిబిలిటీకి వస్తుంది. అండ్ రిగర్ మార్టిస్ ఎప్పుడైతే డిజాల్వ్ అవుతుందో ఆటోలైసిస్ ఇమీడియట్గా స్పీడప్ అయిపోయి టెంపరేచర్. ద సూనర్ ఈస్ ద రిగర్, ద సూనర్ ఈస్ ద రిగర్, ద సూనర్ ఈస్ ద స్పాయిలేజ్. అది అక్కడ లాజిక్ అన్నమాట. అలానే మనం డిఫరెంట్ మెథడ్స్ ఆఫ్ స్టోరేజ్ ఉన్నాయి కదా, స్మోకింగ్ చేస్తాం, ఫ్రీజింగ్ చేస్తాము, అలానే అదర్ స్టోరేజ్ మెకానిజమ్స్ అన్నింటిలో కూడాను మనం ఎలా స్టోర్ చేసినా ఉంచాల్సినటువంటి అంశం. సో ఇన్ రిజల్ట్ మనం మెయింటైన్ చేయాల్సిన రికమెండెడ్ లెవెల్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ ఎంత అని అంటే -30 degrees సెంటీగ్రేడ్ ambient టెంపరేచర్. అది బాడీ టెంపరేచర్ అయితే -20 degrees సెంటీగ్రేడ్ దగ్గర మెయింటైన్ చేయమంటారు, ఇంప్లయింగ్ దట్ వీ నీడ్ టు చెక్ icing frequently while we move the fish to the market. Then ఆ ఉన్నటువంటి వాతావరణంలో రిలేటివ్ హ్యూమిడిటీ, సాపేక్ష ఆర్ద్రత ఎక్కువ ఉంది అని అంటే హయ్యర్ ద రిలేటివ్ హ్యూమిడిటీ, ద ఛాన్సెస్ ఆఫ్ స్పాయిలేజ్ ఆర్ హయ్యర్, ఎక్కువ అవుతుంది. సో స్మాల్ ఫిష్ వాటిని మనం ఒక 2 రోజుల లోపల డ్రై చేసుకోవచ్చు, అంత టైం పర్మిసిబుల్గా ఉంటుంది. కానీ ఒకవేళ ఇంక్లిమెంట్ వెదర్ అయితే 5 to 7 days మనం స్టోర్ చేసినా, అంటే ప్రాసెసింగ్ తీసుకోవడానికి అంత టైం తీసుకున్నా, జస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సాల్టింగ్, కానీ పూర్ క్వాలిటీ వస్తుంది. ఇవి రెండు కూడాను స్పాయిలేజ్ని ప్రభావితం చేస్తాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫోటోబ్యాక్టీరియం, ఫాస్పోరియం ఇక్కడ చూడండి, ఎనరోబిక్ కండిషన్స్ ఉంది అని అంటే గ్రోత్ ఎక్కువ అవుతుంది. ఏరోబిక్ కండిషన్స్లో కన్నా ఎనరోబిక్ కండిషన్స్లో బ్యాక్టీరియల్ గ్రోత్ పెరుగుతుంది. దెన్ హార్వెస్ట్ చేసినప్పుడు వెళ్తున్నాయి అన్నది ఒక మేజర్ ఫ్యాక్టర్ ఫర్ స్పాయిలేజ్. ఎంచేత అని అంటే ద మోర్ ఈజ్ ద ఎజిలిటీ, ద మోర్ ఈజ్ ద స్పాయిలేజ్. వై? బికాస్ ఎజిలిటీ ఎక్కువ అవుతుంది అని అంటే రిగర్ మార్టిస్ చాలా ఇంటెన్స్గా ఉంటుంది. సో మనం ముందు అనుకున్నట్లుగా రిగర్ మార్టిస్ని అవుతుంది. సో ఫిష్ దట్ స్ట్రగుల్ మచ్ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ హార్వెస్ట్, దట్ టు ఇఫ్ దే ఆర్ వెల్ నరిష్డ్ అండ్ ఇఫ్ దే ఆర్ హ్యాండిల్డ్ రఫ్లీ, స్పాయిలేజ్ ఎక్కువైపోతుంది. అలానే లవణీయత, సాల్టింగ్ చేస్తాం కదా స్టోర్ చేసుకోవటానికి, కెన్ వీ బీ హ్యాపీ? చెప్పలేము. హాలోఫిలిక్ బ్యాక్టీరియా ఉన్నాయి, అవి దే గ్రో బెస్ట్ ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ సాల్ట్ కాజింగ్ స్పాయిలేజ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెరేషియా సాలినేరియా. అలానే హాలోఫోబిక్ బ్యాక్టీరియా ఉన్నాయి, ఇవి హై సాల్ట్ కాన్సన్ట్రేషన్స్ని టాలరేట్ చేయగలుగుతాయి, ఈవెన్ హైయర్ దాన్ 6%. సో మనం చెప్పుకుంటూ ఉన్న టైమ్ అండ్ అగైన్ చెప్తూ ఉన్నాం కదా, సూడోమోనాడ్స్ మేజర్ కల్ప్రిట్స్ అని. సూడోమోనాడ్స్, హాలోఫోబిక్ బ్యాక్టీరియా. దెన్ మెరైన్ ఫిష్ అయితే గ్రామ్ నెగటివ్ నాన్ స్పోర్ ఫార్మింగ్ రాడ్స్ అండ్ కాసై, ఇవి సర్టివ్ బ్యాక్టీరియా, ఈవెన్ వీ సాల్ట్ ద ఫిష్, స్పాయిలేజ్కి కారణం అవుతున్నాయి.
And marine microflora are more diverse when compared to freshwater microflora. Alane the bodily moisture content, pH inside the fish body, physical and chemical nature of fish, ivanni kudanu microorganisms, these are very difficult to regulate. ఇవి కాకుండా అంతర్జన్య కారకాలుగా చెప్పదగినవి స్పీషీస్, సైజ్, సెక్స్, the condition at the time of harvest, and the parasites invading the fish at the time of harvest. Alane whether the fish is naturally toxic or not, whether there are any contaminants, ఇవన్నీ కూడాను మనం పెద్దగా కంట్రోల్ చేయటానికి అవకాశం లేనటువంటి కారణాలు స్పాయిలేజ్కి కారణం అయ్యేవి. స్పీషీస్ గురించి చూద్దాం. మెరైన్ స్పీషీస్ త్వరగా స్పాయిల్ అవుతాయి. అలానే ఆన్సెట్ అండ్ రిగర్ ఇది కూడాను స్పీషీస్ మీద ఆధారపడుతుంది. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కార్ప్స్లో లేట్గా డిలేడ్ ఆఫ్టర్ 48 hours జరుగుతుంది. అదే పెర్చ్ లాంటి చేపలు అయితే 4 hours అయిపోతాయి. అలానే దాని న్యూట్రియంట్ కంటెంట్స్, లీన్ ఫిష్ త్వరగా పాడవవు, ఫ్యాటీ ఫిష్ త్వరగా పాడవుతాయి. అలానే శ్లేష్మం ఎక్కువ ఉంది అని అంటే త్వరగా పాడవుతాయి, తక్కువ ఉంది అని అంటే కొంచెం షెల్ఫ్ లైఫ్ పెరుగుతుంది. అలానే ద pH తగ్గుతోంది అని అంటే లేకమైన అంశం ఏంటి అని అంటే చేప చనిపోయిన తర్వాత అసిడిక్ pH ఈజ్ బెటర్ ఫర్ స్టోరేజ్ దాన్ ఆల్కలైన్ pH. అండ్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద ఫిష్ ఆఫ్ కోర్స్, పెద్ద చేపలు త్వరగా పాడవుతాయా అని అంటే కాదు, స్మాలర్ ఫిష్, ఫీమేల్ ఫిష్ త్వరగా పాడవుతాయి. ఆ ఉన్నటువంటి వాటర్లో మెటల్ కంటామినేషన్ ఉన్న, క్లోరినేటెడ్ హైడ్రోకార్బన్స్ కంటామినేషన్ ఉన్న, మినరల్ కంటామినేషన్ ఉన్న స్పాయిలేజ్ ఎక్కువ ఉంటుంది. అలానే తేమ శాతం, దీనివల్ల కూడాను స్పాయిలేజ్ ఇంటర్నల్లీ ఇన్ ద టిష్యూస్ పెరిగిపోతుంది. సో స్పాయిలేజ్ని మనం తగ్గించడానికి ఏం చేయాలి? స్టోరేజ్ టెంపరేచర్ని తగ్గించండి, మాయిశ్చర్ కంటెంట్ లెస్ దెన్ 20% తగ్గించండి, pH తగ్గించండి, అలానే రఫ్గా హ్యాండిల్ చేయకండి, రిలేటివ్ హ్యూమిడిటీని, ఆక్సిజన్ని ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ స్టోరేజ్ తగ్గించండి. అలానే క్యాచ్లో స్మాలర్ ఫిష్ని స్టోర్ చేయటం తగ్గించండి, లార్జర్ ఫిష్ని స్టోర్ చేయండి. అలానే యాజ్ ఫార్ యాజ్ పాసిబుల్ ద టైమ్ ల్యాగ్ బిట్వీన్ క్యాచ్ అండ్ ప్రిజర్వేషన్, దీన్ని తగ్గిస్తే స్పాయిలేజ్ని మనం నివారించిన వాళ్ళం అవుతాం. దేర్ బై ప్రొవైడింగ్ ఎ హెల్దీ ఫుడ్ ఫర్ ద కన్స్యూమర్, దేర్ బై ప్రొవైడింగ్ more income for the nation as such. సో ఇవి మనం ఫిష్ మైక్రోబయాలజీలో జనరలైజ్ చేసి స్పాయిలేజ్కి కారణమయ్యేటటువంటి వివిధ అంశాలని పరిశీలించాం. ఈ మొత్తం లెక్చర్ నోట్స్ అలానే ఎవాల్యుయేషన్ టూల్స్ అన్నీ కూడాను cce.lms.ap.gov.in ఈ వెబ్సైట్లో అప్లోడ్ చేయబడతాయి. సో యూ కెన్ లాగిన్ అండ్ దెన్ get those material for further study. Hello students, today we are discussing about the Raman effect. ఈరోజు మనము రామన్ ఫలితం గురించి తెలుసుకుందాం. సో టుడేస్ లెర్నింగ్ టాపిక్స్ ఆర్ రామన్ ఎఫెక్ట్ అండ్ ఇట్స్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ స్టడీ, క్వాంటమ్ థియరీ ఆఫ్ రామన్ ఎఫెక్ట్ అండ్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ రామన్ ఎఫెక్ట్. ఈ రోజున మనం అలాగే రామన్ ఫలితం అనువర్తనాలను గురించి తెలుసుకుందాం. సో ఇంటెండెడ్ లెర్నర్స్, సో ఈ టాపిక్ ఎవరంటే స్టూడెంట్స్ హూ ఆర్ స్టడీయింగ్ ఫైనల్ బీఎస్సీ విత్ ఫిజిక్స్ కాంబినేషన్ గ్రూప్. ఈ టాపిక్ మనకు ఫిజిక్స్ పేపర్ 6లో ఉంటుంది. సో టైటిల్ ఆఫ్ ద పేపర్ మోడర్న్ ఫిజిక్స్, ఆధునిక భౌతిక శాస్త్రం అనే పేపర్. సో ఈ రామన్ ఫలితం గురించి మనం తెలుసుకునే ముందుగా ఈ ప్రశ్నలకు సమాధానాలు మనకు తెలుసో లేదో ఒకసారి మనం ఆలోచిద్దాం. సో మొదటగా వై ద కలర్ ఆఫ్ స్కై ఈజ్ బ్లూ, అంటే ఆకాశము నీలం రంగులో ఎందుకు ఉంటుంది. అలాగే వై క్లౌడ్స్ అపియర్ వైట్, కూడా మనకి నీలంగా ఎందుకు కనిపిస్తుంది. ఈ 3 ప్రశ్నలకి
మనకి సమాధానాలు తెలియాలి. సో ఇవి తెలియాలంటే మనకి స్కాటరింగ్ ఆఫ్ లైట్ అలాగే రామన్ ఎఫెక్ట్ ఈ రెండు విషయాల గురించి మనం తెలుసుకోవాలి. సో ఈ టాపిక్ కంప్లీట్ అయ్యేటప్పటికి మనకి ఈ 3 ప్రశ్నలకి కావలసినటువంటి సమాధానాలు మనకు తెలుస్తాయి. సో అయితే ఈ రామన్ ఫలితం నేర్చుకోవడానికి మనకి కొంత కనీస పరిజ్ఞానం అవసరం. సో వాట్ ఆర్ ద ప్రీ రిక్విసైట్స్? సో ఇందులో మనము సమ్ బ్రీఫ్ ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ సివి రామన్ ఎఫెక్ట్, కాంప్టన్ ఫలితం గురించి కూడా మనము తెలుసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. సో ముందుగా మనము సివి రామన్ గురించి తెలుసుకుందాం. సివి రామన్ మన భారతదేశంలోనే భౌతిక శాస్త్రవేత్త. ఈయనకు మొట్టమొదటిసారిగా నోబెల్ బహుమతి కూడా వచ్చింది. సివి రామన్ అంటే చంద్రశేఖర్ వెంకట్రామన్. ఈయన అది కేఎస్ కృష్ణన్ అనే వ్యక్తి సహాయంతో ఈయన రామన్ ఎఫెక్ట్ని ఫైండ్ అవుట్ చేశారు. ఈ రామన్ ఎఫెక్ట్ని కనుగొన్నందువల్ల ఈయనకి 9 చెప్తాను. అలాగే ఈయన కేవలం స్కాటరింగ్ ఆఫ్ లైట్ మీదే కాకుండా ఎక్స్రే డైఫ్రాక్షన్ మీద, ఆప్టిక్స్ మీద, అలాగే డయాలెక్ట్రిక్స్ మీద కూడా ఈయన చాలా ప్రయోగాలు చేయడం జరిగిందనమాట. ఈయనకి 1954లో మన ఇండియన్ గవర్నమెంటు భారతరత్న అవార్డుని ప్రజెంట్ చేసింది. అదేవిధంగా ఈయన 1928 ఫిబ్రవరి 28న రామన్ ఎఫెక్ట్ కనుగొనడం జరిగింది. అందువల్ల ప్రతి సంవత్సరము మనం ఫిబ్రవరి 28వ తారీఖున నేషనల్ సైన్స్ డే జరపడం లేదా కాంతి చెదరడము అంటాం. అంటే ఏదైనా ఒక పదార్థం పైన కాంతి పతనమైనప్పుడు అది చెదురుతుంది. చెదరడం అంటే దాని దిశ మారి ప్రయాణిస్తుంది అనమాట. విచ్ మీన్స్ ద ఇన్సిడెంట్ లైట్ వేరు వేరు డైరెక్షన్స్లో ట్రావెల్ చేస్తుంది అనమాట. ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం కదా ఆకాశం ఎందుకు నీలం రంగులో ఉంటుందని. ఆకాశం నీలం రంగులో ఉండడానికి కారణం ఏంటంటే మనకి సన్లైట్ ఎయిర్ మాలిక్యూల్స్ మీద పడి స్కాటర్ అవుతుందన్నమాట. సో అందువల్ల మనకి ఆకాశం అనేది నీలం రంగులో కనిపిస్తుంది. సో ఈ ఫిగర్లో మనం చూసినట్టయితే ఇక్కడ సన్లైట్ ఇన్సిడెంట్ అవుతుంది. మనకి ఎయిర్లో మాలిక్యూల్స్ ఉంటాయి కదా, ఆక్సిజన్, నైట్రోజన్ వంటి మాలిక్యూల్స్. ఈ మాలిక్యూల్స్ మీద మనకి ఇన్సిడెంట్ అయ్యి అట్మాస్ఫియరిక్ పార్టికల్స్ మీద ఇన్సిడెంట్ అయ్యి ఏమవుతుంది, ఆటమ్ కానీ మాలిక్యూల్ మీద కానీ పడినప్పుడు వేరు వేరు డైరెక్షన్స్లో డీవియేట్ అయ్యి ఎందుకు ట్రావెల్ చేస్తుంది అనేటువంటి విషయాన్ని మనము తెలుసుకుందాం. నెక్స్ట్ కాంప్టన్ ఎఫెక్ట్. అయితే రామన్ ఎఫెక్ట్ నేర్చుకునే ముందు మనం కాంప్టన్ ఎఫెక్ట్ని ఎందుకు చదువుకోవాలి? ఇక్కడ కాంప్టన్ ఎఫెక్ట్కి రామన్ ఎఫెక్ట్కి మధ్య చాలా మనకి సంబంధం ఉందన్నమాట. దెర్ ఈస్ సమ్ రిలేషన్ బిట్వీన్ రామన్ ఎఫెక్ట్ అండ్ కాంప్టన్ ఎఫెక్ట్. సో అదే వెన్ మోనోక్రోమాటిక్ ఎక్స్రేస్ ఇన్సిడెంట్ ఆన్ ది మెటల్ సర్ఫేస్ ది ఎక్స్రేస్ గెట్ స్కాటర్డ్. అంటే ఒక ఏకవర్ణ ఎక్స్ కిరణాలను మనము ఒకలో ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి, ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ లేదా లూజ్లీ బాండెడ్ ఎలక్ట్రాన్స్. సో ఈ లూజ్లీ బాండెడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ మీద మనం ఎక్స్రేస్ని ఇన్సిడెంట్ చేసినప్పుడు ఎక్స్రేస్ ఏం చేస్తాయంటే వాటికి ఉన్నటువంటి కొంత ఎనర్జీని ఎలక్ట్రాన్స్కి ఇస్తాయన్నమాట. సో ఎక్స్రేస్ అనేవి మనకి ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రేడియేషన్లో హై ఎనర్జెటిక్ వేవ్స్. సో ఈ హై ఎనర్జెటిక్ రేడియేషన్ నుంచి ఎలక్ట్రాన్ ఏం చేస్తుందంటే తనకు కావాల్సినటువంటి ఎనర్జీని కొంత మాత్రమే తీసుకొని మిగిలిన ఎనర్జీని వదిలివేస్తుంది. అలా వదిలివేసినటువంటి ఎనర్జీ ఏదైతే ఉందో అదే స్కాటర్డ్ అయ్యి మనకి ఒక స్కాటర్డ్ ఫోటాన్ లాగా వస్తుంది. సో దీన్ని మనం ఈ ఫిగర్లో కనుక కాంప్టన్ ఎఫెక్ట్ని అబ్జర్వ్ చేస్తే, సో ఇక్కడ ఇది ఇన్సిడెంట్ ఫోటాన్ అనమాట. ఈ ఇన్సిడెంట్ ఫోటాను మెటల్లో ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్ మీద ఇన్సిడెంట్ అవుతుంది. సో ఇలా ఇన్సిడెంట్ అయినప్పుడు ఇక్కడ ఈ రెండిటి మధ్య ఎలాస్టిక్ కొలిజన్ జరుగుతుంది, అంటే స్థితిస్థాపక అభిఘాతం జరుగుతుంది. అంటే కాంప్టన్ ఎఫెక్ట్ జరిగేటప్పుడు ఎక్స్రేస్లో ఉండేటువంటి ఫోటాన్కి అలాది ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. అంటే ఎలక్ట్రాన్ ఏం చేస్తుందంటే ఎక్స్రే నుంచి కొంత ఎనర్జీని తీసుకొని మెటల్ సర్ఫేస్ నుంచి బయటకు వస్తుంది. దీన్ని మనం రీకాయిల్ ఎలక్ట్రాన్ అంటాం. అయితే ఎలక్ట్రాన్ ఎనర్జీ కోల్పోయినటువంటి ఫోటాన్ ఏం చేస్తుందంటే దాని డైరెక్షన్లో కూడా తక్కువగా ఉంటుంది. సో ఇది డైరెక్షన్ చేంజ్ అయింది కాబట్టి ఇక్కడ మనం దీన్ని స్కాటరింగ్ అంటాం. అలాగే ఇక్కడ కొలిజన్ ఏమో ఎలాస్టిక్ కొలిజన్, అంటే స్థితిస్థాపక అభిఘాతం జరుగుతుంది. కానీ స్కాటరింగ్ మాత్రం ఇన్ ఎలాస్టిక్ స్కాటరింగ్, అంటే ఆ స్థితిస్థాపక పరిక్షేపణం జరుగుతుంది కానీ అభిఘాతం మాత్రం స్థితిస్థాపక అభిఘాతం జరుగుతుంది. కాబట్టి కాంప్టన్ ఎఫెక్ట్లో కొలిజన్ బిట్వీన్ ఫోటాన్ అండ్ ఎలక్ట్రాన్ ఈజ్ ఎలాస్టిక్, బట్ స్కాటరింగ్ మీన్స్ ఇన్ఎలాస్టిక్ అనమాట. సో స్కాటరింగ్ ఇన్ఎలాస్టిక్ అంటే ఇక్కడ మనకి కొలిజన్స్ 2 రకాలు ఉంటాయి, ఎలాస్టిక్ కొలిజను, ఇన్ఎలాస్టిక్ కొలిజను. అలాగే స్కాటరింగ్ కూడా 2 రకాలు ఉంటుంది, ఎలాస్టిక్ స్కాటరింగ్, ఇన్ఎలాస్టిక్ స్కాటరింగ్. ఎలాస్టిక్ కొలిజన్ అయినా ఎలాస్టిక్ కన్జర్వ్ అవుతుంది, అంటే టోటల్ ఎనర్జీ బిఫోర్ కొలిజను, టోటల్ ఎనర్జీ ఆఫ్టర్ కొలిజను 2 సమానంగా ఉంటాయి.
ఇనలాస్టిక్ అనేటప్పటికి ఎనర్జీ ఏమవుతుందంటే చేంజ్ అవుతుంది. ఎనర్జీ చేంజ్ అవ్వడం అంటే కొలిజన్ జరిగిన తర్వాత లేదా స్కాటరింగ్ జరిగిన తర్వాత ఎనర్జీ పెరగడం కానీ, లేదా స్కాటరింగ్ జరిగినప్పుడు ఇనలాస్టిక్ స్కాటరింగ్ జరుగుతుంది. అంటే ఫోటాన్ ఎనర్జీ తగ్గిపోతుంది కాబట్టి దీన్ని మనం ఇనలాస్టిక్ స్కాటరింగ్ అంటాం. అయితే దీనికిను రామన్ ఎఫెక్ట్కి గల సంబంధం ఏంటి? ఈ కాంప్టన్ ఎఫెక్ట్ అనేది 1922వ సంవత్సరంలో కాంప్టన్ అనే శాస్త్రవేత్త ప్రతిపాదించాడు. అదేవిధంగా ఆయన దీన్ని 1923వ సంవత్సరంలో పబ్లిష్ చేయడం జరిగింది. ఎప్పుడైతే కాంప్టన్ తన ఫలితాన్ని పబ్లిష్ చేస్తాడో రామన్ ఎందుకు నీలంగా ఉంటుంది అనేటువంటి విషయం గురించి ఈయన ఆలోచిస్తూ ఉండేవాడు. ఎప్పుడైతే కాంప్టన్ ఎక్స్ కిరణాలకు సంబంధించి కాంతి పరిక్షేపణం జరుగుతుంది అనేటువంటి విషయాన్ని ఎప్పుడైతే ప్రతిపాదించాడో రామన్ కూడా ఏమనుకులుగా ఎలా చెప్పచ్చు అంటే రామన్ ఎఫెక్ట్ ఈజ్ ది ఆప్టికల్ ఎనలాగ్ ఆఫ్ కాంప్టన్ ఎఫెక్ట్. ఈ రెండింటి మధ్య సిమిలారిటీస్ కనుక మనం చూసినట్టయితే కాంప్టన్ ఎఫెక్ట్ ఎక్స్రేస్ వల్ల జరుగుతుంది, అదే రామన్ ఎఫెక్ట్ విజిబుల్ లైట్ ఇన్సిడెంట్ అవడం వల్ల జరుగుతుంది. కాబట్టి విజిబుల్ లైట్ అయినా వేరే లైట్ అయినా ఇవన్నీ కూడా దీస్ ఆర్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రేడియేషన్. మనకి ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రేడియేషన్ రేడియో వేవ్స్ నుంచి గామా రేడియేషన్ వరకు ఉంటుంది. సో దీంట్లో మనకి ఫ్రీక్వెన్సీ చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఇక్కడ విజిబుల్ లైట్కి తక్కువ ఎనర్జీ ఉంటుంది కనుక జాగ్రత్తగా గమనిస్తే మనము రామన్ ఎఫెక్ట్ జరిగేటప్పుడు తక్కువ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉన్నటువంటి లైట్ ఇన్సిడెంట్ చేస్తున్నాము. కాంప్టన్ ఎఫెక్ట్ లేదా లూజ్లీ బౌండెడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ లేదా వీటినే క్వాజీ ఎలక్ట్రాన్స్ అని కూడా అంటాము. అంటే మెటల్ సర్ఫేస్లో ఉండేటువంటి ఎలక్ట్రాన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటి మీద మనకి కాంప్టన్ ఎఫెక్ట్ జరుగుతుంది. రామన్ ఎఫెక్ట్ వేటి మీద జరుగుతుందంటే విజిబుల్ లైట్ని మనము మాలిక్యూల్స్ మీద ఇన్సిడెంట్ చేసినప్పుడు మనకి అంటే దృశ్యకాంతిని అణువులపైన పతనం చేసినప్పుడు మనకి రామన్ ఫలితం జరుగుతుంది. రెండు కూడా చూడండి, ఇవి ఇనాలాస్టిక్ స్కాటరింగ్ ఆఫ్ ఫోటాన్ అనేది ఇనాలాస్టిక్గా స్కాటర్ అవుతుంది. అయితే కాంప్టన్ ఎఫెక్ట్ జరిగినప్పుడు మనకి రెండే లైన్స్ ఫార్మ్ అవుతాయి. అవి సేమ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉన్న లైన్ ఒకటి, అలాగే లెసర్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉన్నటువంటి లైను వస్తాయి. అదే రామన్ ఎఫెక్ట్ జరిగినప్పుడు మనకి 3 లైన్స్ ఫార్మ్ అవుతాయి. సేమ్ ఒకటి సమాన పౌనపున్యం ఉన్నటువంటి రేఖ, అలాగే తక్కువ పౌనపున్యం ఉన్నటువంటి రేఖ. రామన్ ఫలితం జరిగినప్పుడు సమాన పౌనపున్యం ఉన్న రేఖ, తక్కువ పౌనపున్యం ఉన్న రేఖ, అలాగే ఎక్కువ పౌనపున్యం ఉన్న 3 రేఖలు మనకి ఏర్పడడం జరుగుతుంది. కాబట్టి మనం జాగ్రత్తగా గమనిస్తే రేస్ ఇన్సిడెంట్ రేస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి, అలాగే మనం ఏ సబ్స్టెన్స్ మీద దీన్నే మనం స్కాటరర్ అంటాం. ఈ స్కాటరర్స్ ఆఫ్ కాంప్టన్ ఎఫెక్ట్ అంటాం. అందువల్లే కాంప్టన్ ఎప్పుడైతే తన ఫలితాలను ప్రచురించాడో రామన్ కూడా దాదాపు 5 సంవత్సరాల్లో డిఫరెంట్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ మనం ర్యాలీ స్కాటరింగ్ గురించి తెలుసుకుందాం. సో ఈ ర్యాలీ స్కాటరింగ్ అంటే ఇది కూడా స్కాటరింగ్ ఆఫ్ లైట్ ఇన్ ది మీడియం అనమాట. ఇందాక మనం మొదట్లో చెప్పుకున్నాం కదా, సన్లైట్ అనేది పార్టికల్స్ మీద ఇన్సిడెంట్ అయ్యి అంటే ఎయిర్ మాలిక్యూల్స్ మీద ఇన్సిడెంట్ అయ్యి మనకి డిఫరెంట్ డైరెక్షన్స్లో స్కాటర్ అవుతుందని. సో దాన్నే మనము ర్యాలీ స్కాటరింగ్ అంటాము. ఇక్కడ మనకి 2 రకాల స్కాటరింగ్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ ర్యాలీ స్కాటరింగ్ జరగాలంటే ఖచ్చితంగా ఒక విషయం జరగాలి, ఏంటంటే విజిబుల్ లైట్ వేవ్ లెంగ్త్ కంటే కూడా మాలిక్యూల్ సైజు చాలా తక్కువ ఉండాలి. విజిబుల్ లైట్ వేవ్ లెంగ్త్ కంటే కూడా మాలిక్యూల్ సైజు తక్కువగా ఉండాలి. ఇలా గనక ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మనకి ర్యాలీ స్కాటరింగ్ జరుగుతుంది. అంటే ఏదైతే ఇన్సిడెంట్ లైట్ ఉందో ఆ ఇన్సిడెంట్ లైట్ వేవ్ లెంగ్త్ మాలిక్యూల్ సైజ్ కంటే ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మనకి ర్యాలీ స్కాటరింగ్ జరుగుతుంది. ఒకవేళ మాలిక్యూల్ సైజ్ కనుక ఎక్కువ ఉంటే అప్పుడేం జరుగుతుందంటే దాన్ని మై స్కాటరింగ్ అంటాం. మై స్కాటరింగ్ జరుగుతుంది. మై స్కాటరింగ్ అంటే మనము ఇంతకుముందు ఫస్ట్ మనం అనుకున్నాం క్లౌడ్స్ అనేవి తెల్లగా ఎందుకు కనిపిస్తాయి అంటే మేఘాలు అనేవి తెల్లగా ఎందుకు ఉంటాయని. సో మేఘాలు తెల్లగా ఎందుకు కనిపిస్తాయంటే దానికి కారణము మై స్కాటరింగ్. ర్యాలీ స్కాటరింగ్ మై స్కాటరింగ్ ఉన్నటువంటి తేడా ఏంటంటే ర్యాలీ స్కాటరింగ్లో వేవ్ లెంగ్త్ ఆఫ్ లైట్ కంటే మాలిక్యూల్ సైజ్ చిన్నగా ఉండాలి. అదే మై స్కాటరింగ్ జరగాలంటే వేవ్ లెంగ్త్ ఆఫ్ లైట్ కంటే పార్టికల్ సైజ్ పెద్దగా ఉండాలి. అంటే పార్టికల్ సైజ్ పెద్దగా ఉంటే మై స్కాటరింగ్ జరుగుతుంది. సో క్లౌడ్స్లో ఉండేటువంటి మాలిక్యూల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి సైజు విజిబుల్ లైట్ వేవ్ లెంగ్త్ కంటే ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి అక్కడ మై స్కాటరింగ్ జరిగి మనకి క్లౌడ్స్ అనేవి ఈ వైట్ లైట్ అంతా కూడా ఏమవుతుందంటే ఆ డిఫరెంట్ డైరెక్షన్స్లో డిస్పర్సిక్యూల్స్ అంటే నైట్రోజన్, ఆక్సిజన్, హైడ్రోజన్ ఇట్లాంటి మాలిక్యూల్స్ సైజ్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది విజిబుల్ లైట్ కంటే. సో ఇలాంటి మాలిక్యూల్స్ మీద మనకి లైట్ ఇన్సిడెంట్ అయినప్పుడు చేస్తాయి. అందువల్ల ఆ నీలిరంగు కాంతి వలన మనకు ఆకాశం అంతా ఎలా కనిపిస్తుందంటే నీలం రంగులో కనిపిస్తుందమ్మా. సో దీన్ని మనము ర్యాలీ స్కాటరింగ్ అంటాం. సో ఈ ర్యాలీ స్కాటరింగ్ లైన్ని మనం రామన్ ఎఫెక్ట్లో కూడా అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు.
సో ఇప్పుడు మనము రామన్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఏంటో చూద్దాం. రామన్ ఎఫెక్ట్ అంటే when a monochromatic beam of light is passed through a gas or a liquid or a transparent solid, a small part of the light is scattered in all directions. అంటే ఒక ఏకవర్ణ కాంతి కిరణాన్ని మనము ఏదైనా ఒక వాయువు ద్వారా కానీ ద్రవ పదార్థం ద్వారా కానీ లేదా ఒక పారదర్శక గణప చెప్తాము. అయితే రామన్ ఇందులో ఏం గమనించాడంటే the spectrum of scattered light consists of frequencies greater and smaller than the incident beam frequency. అంటే ఏదైతే మనం గమనిస్తున్నామో స్పెక్ట్రము, ఆ స్పెక్ట్రంలో ఈ స్కాటర్డ్ లైట్ ఏదైతే ఉందో ఆ స్కాటర్డ్ లైట్లో మనకి స్మాలర్ ఫ్రీక్వెన్సీ లైన్స్ అలాగే గ్రేటర్ ఫ్రీక్వెన్సీ లైన్స్ ఈ రెండింటిని కూడా రామన్ అబ్జర్వ్ చేస్తారు. లైన్స్ని రామన్ లైన్స్ అని, అలాగే ఇక్కడ మనకి హయ్యర్ ఫ్రీక్వెన్సీ లైన్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో వాటిని యాంటీ స్టోక్స్ లైన్, అలాగే లోయర్ ఫ్రీక్వెన్సీ లైన్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో వాటిని స్టోక్స్ లైన్స్ అని అంటాం. అంటే ఈ ఫిగర్ ద్వారా చూడండి, మనకి ఇక్కడ ఇన్సిడెంట్ లైట్ ఏదైతే తీసుకున్నామో ఈ ఇన్సిడెంట్ లైట్ అనేది ఒక మీడియం, ఒక ట్రాన్స్పరెంట్ సాలిడ్ సబ్స్టెన్స్ అనమాట. ఈ మీడియం మీద మనం లైట్ని ఇన్సిడెంట్ చేసినప్పుడు మనకి లైట్ అనేది స్కాటర్ అవుతుంది, అంటే పరిక్షేపణం చెందుతుంది. ఇలా పరిక్షేపణం చెంది వేరు వేరు దిశల్లో చెదిరి రామన్ లైన్స్ అనేవి మనకి ఇన్సిడెంట్ లైట్కి పెర్పెండిక్యులర్ డైరెక్షన్లో ఫార్మ్ అవుతున్నాయి. అంటే ఏవైతే ఇనాలాస్టిక్ స్కాటరింగ్ జరగడం వల్ల ఏర్పడుతుందో రామన్ లైన్స్ అవి ఇన్సిడెంట్ లైట్కి పెర్పెండిక్యులర్గా ఫార్మ్ అవుతాయి. ర్యాలీ లైన్స్ ఏవైతే పర్టిక్యులర్ డైరెక్షన్లో అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకి రామన్ లైన్స్ అనేవి కనిపిస్తాయి. ఈ రామన్ లైన్స్లో మనకి మొత్తం 3 రకాల రేఖలు ఏర్పడతాయని అనుకున్నాం కదా. స్టోక్స్ లైన్స్, యాంటీ స్టోక్స్ లైన్స్, అలాగే ర్యాలీ లైన్స్. ఇక్కడ ర్యాలీ లైన్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఏదైతే ఉంటుందో దానికి ఇన్సిడెంట్ లైన్ ఫ్రీక్వెన్సీతో ఈక్వల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుంది. అంటే ర్యాలీ రేఖ యొక్క పౌనపున్యము పతనకాంతి పౌనపున్యంతో సమానంగా ఉంటుంది. అలాగే స్టోక్స్ లైన్ ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది ఇన్సిడెంట్ లైన్ ఫ్రీక్వెన్సీ కంటే తక్కువ ఉంటుంది. అంటే స్టోక్స్ రేఖ పౌనపున్యము పతనకాంతి పౌనపున్యం కంటే తక్కువ ఉంటుంది. అదేవిధంగా యాంటీ స్టోక్స్ లైన్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇన్సిడెంట్ లైన్ ఫ్రీక్వెన్సీ కంటే ఎక్కువ ఉంటుంది. అంటే విరుద్ధ స్టోక్స్ రేఖల పౌనపున్యము పతనకాంతి పౌనపున్యం కంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది. కాబట్టి తక్కువ పౌనపున్యం ఉన్న ర్యాలీ రేఖలు అని అంటాము. దీన్నే మనం రామన్ స్పెక్ట్రమ్ అంటే రామన్ వర్ణపటము అంటాము. సో ఇప్పుడు మనము రామన్ ఎఫెక్ట్ యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్స్ చూద్దాం. సో దీంట్లో ముఖ్యంగా మనం గమనించాల్సింది ఏంటంటే రామన్ లైన్స్ ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది ఇన్సిడెంట్ లైన్ ఫ్రీక్వెన్సీ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. రామన్ లైన్స్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇన్సిడెంట్ లైన్స్ ఫ్రీక్వెన్సీ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. అంటే ఏదైతే మనం లైట్ని ఇన్సిడెంట్ చేస్తామో ఆ లైట్ని ఇన్సిడెంట్ చేసిన ఫ్రీక్వెన్సీ మీద ఈ రామన్ లైన్స్ ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది డిపెండ్ అవుతుంది. అలాగే డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్, మనం ఏదైతే స్కాటరింగ్ సబ్స్టెన్స్ తీసుకున్నామో దాని స్వభావం మీద ఈ రామన్ షిఫ్ట్ అంటే రామన్ విస్థాపనం అనేది ఆధారపడుతుంది. ఇక్కడ అలాగే ఇన్సిడెంట్ లైన్ ఫ్రీక్వెన్సీ మీద ఈ డిస్ప్లేస్మెంట్ లేదా షిఫ్ట్ అనేది డిపెండ్ కాదు. కాబట్టి మనం ఏ లైట్ని యూజ్ చేసినా కానీ రామన్ షిఫ్ట్ అనేది చేంజ్ కాదు. ఇది స్కాటరింగ్ సబ్స్టెన్స్ నేచర్ పైన డిపెండ్ అవుతుంది. కాబట్టి దీన్ని ఉపయోగించి మనము మాలిక్యూల్ స్ట్రక్చర్ని ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. ఎందుకని ఒక్కొక్క సబ్స్టెన్స్కి ఒక్కొక్క రకంగా రామన్ షిఫ్ట్ ఉంటుందన్నమాట. ఇది ఫ్రీక్వెన్సీ మీద డిపెండ్ కాదు. సో కాబట్టి మనం ఏ లైట్ని ఇన్సిడెంట్ చేసినా కానీ ఆ సబ్స్టెన్స్ యొక్క షిఫ్ట్ అంటే ఇక్కడ ఒరిజినల్ లైన్ లేదా ర్యాలీ లైన్కి స్టోక్స్ లైన్స్ లేదా డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటాం. సో ఈ వాల్యూ అనేది ఒక్కొక్క సబ్స్టెన్స్కి కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది. అందువల్ల ఈ రామన్ ఎఫెక్ట్ వల్ల ఉపయోగం ఏంటంటే మనము ఏదైనా ఉంటే ఆ షిఫ్ట్ వాల్యూస్ని మనకు తెలిసినటువంటి ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్తో సరిపోల్చుకొని ఆ పదార్థంలో ఏ ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి అనేటువంటి విషయాన్ని తెలుసుకోవచ్చు. అదేవిధంగా యాంటీ స్టోక్స్ లైన్స్ అనే వాటికి తక్కువ ఇంటెన్సిటీ ఉంటుంది, అలాగే స్టోక్స్ లైన్స్కి ఎక్కువ ఇంటెన్సిటీ ఉంటుంది. కొన్ని సందర్భాల్లో అంటే కొన్ని సబ్స్టెన్సెస్కి దాదాపుగా యాంటీ స్టోక్స్ లైన్స్ అనేవి మనకు అసలు కనపడవు. కేవలం స్టోక్స్ లైన్స్ మాత్రమే మనకి కనిపిస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. ఎందుకంటే వాటి ఇంటెన్సిటీ చాలా తక్కువ ఉంటుంది. అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ ఎక్కువ ఉంటుంది యాంటీ స్టోక్స్ లైన్స్కి, కానీ ఇంటెన్సిటీ మాత్రం చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. అలాగే రామన్ ఎఫెక్ట్ అనేది పూర్తిగా మాలిక్యూల్స్ మీదే జరుగుతుంది. సో ఇట్ ఈజ్ ఎ కంప్లీట్లీ మాలిక్యులర్ ఫినామినా. అంటే కేవలం అణువుల పైన మాత్రమే మనకి రామన్ ఎఫెక్ట్ కనిపించదు, కేవలం
మాలిక్యూల్స్ మీద విజిబుల్ లైట్ ఇన్సిడెంట్ అయినప్పుడు మాత్రమే మనము ఈ రామన్ ఎఫెక్ట్ని అబ్జర్వ్ చేయగలము. అలాగే రామన్ ఎఫెక్ట్ వల్ల ఉన్నటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి ఉపయోగం ఏంటంటే మనకి మాలిక్యూల్స్లో 2 రకాలు ఉంటాయి, హోమోన్యూక్లియర్ మాలిక్యూల్స్ అని, అలాగే HCl ఇలాంటి వాటిని హెట్రోన్యూక్లియర్ మాలిక్యూల్స్ అంటే సజాతీయ అణువులని, అలాగే విజాతీయ అణువులని, మన 2 రకాల అణువు. వాటికి ఎలక్ట్రిక్ డైపోల్ మూమెంట్ అనేది 0 ఉంటుంది. సో అందువల్ల వాటికి ఐఆర్ స్పెక్ట్రమ్, ఇన్ఫ్రారెడ్ స్పెక్ట్రమ్ అనేది ఫామ్ కాదు. ఇన్ఫ్రారెడ్ స్పెక్ట్రమ్ ఫామ్ కాదు కాబట్టి వాటి యొక్క స్ట్రక్చర్ని మనము ఐడెంటిఫై చేయలేము. అలా ఐడెంటిఫై చేయలేము కాబట్టి మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ హోమోన్యూక్లియర్ మాలిక్యూల్స్ యొక్క రామన్ ఎఫెక్ట్ని లేదా రామన్ స్పెక్ట్రమ్ని మనం ఐడెంటిఫై చేసి దాని సహాయంతో మనము ఈ హోమోన్యూక్లియర్ మాలిక్యూల్స్ యొక్క స్ట్రక్చర్ని ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. చేసినప్పుడు రామన్ షిఫ్ట్ ఏమవుతుందంటే డిక్రీజ్ అవుతుంది. సో ఇది మనకి రామన్ ఎఫెక్ట్కి సంబంధించినటువంటి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అన్నమాట. సో వెల్కమ్ బ్యాక్. మనము ఇప్పుడు ఈ రామన్ ఎఫెక్ట్ని ఎక్స్పెరిమెంటల్గా ఎలా స్టడీ చేయొచ్చో చూద్దాం. సో ఎప్పుడైతే కాంప్టన్ తన ఫలితాలను ప్రచురించాడో రామన్ చాలా రకాల ప్రయోగాలు నిర్వహించాడనమాట. సో ఆ సమయం అయితే ఈ రామన్ ఎఫెక్ట్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఆయనకి మోనోక్రోమాటిక్ లైట్ అవసరమైంది. సో ఈ 1920స్లో మనకి హై ఇంటెన్స్ మోనోక్రోమాటిక్ లైట్ అనేది అందుబాటులో లేదు. ఇప్పుడంటే మనకి లేజర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి రామన్ ఎఫెక్ట్లో మనం లేజర్స్ ఉపయోగిస్తున్నాం. కానీ ఆ టైంలో 1928 ఆ టైంలో మనకి హై ఇంటెన్సిఫైడ్ మోనోక్రోమాటిక్ లైట్స్ అనేవి అందుబాటులో లేవు. అంటే అధిక తీవ్రత కలిగినటువంటి ఏకవర్ణ కాంతి కిరణాలు అందుబాటులో లేవు. కాబట్టి రామన్ ఏం చేస్తాడంటే దానికోసము ఒక మెర్క్యూరీ ల్యాంప్ తీసుకొని ఒక రిఫ్లెక్టర్ ఉపయోగించి సో హై ఇంటెన్సిఫైడ్ మోనోక్రోమాటిక్ లైట్ని తీసుకొని వస్తాడనమాట. అయితే ఇన్ జనరల్గా చూడండి, మనం రామన్ ఎఫెక్ట్ని అబ్జర్వ్ చేయాలి. సో రామన్ ఎఫెక్ట్ని అబ్జర్వ్ చేయాలంటే మనకి మామూలుగా ఏం కావాల్సి ఉంటుంది? రామన్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఏం జరుగుతుందన్నాము, మనం విజిబుల్ లైట్ని ఒక సబ్స్టెన్స్ మీద ఇన్సిడెంట్ చేసినప్పుడు మనకి లైట్ స్కాటర్ అవుతుందని అనుకున్నాం. సో కాబట్టి రామన్ ఎఫెక్ట్ని అబ్జర్వ్ చేయాలంటే మనకి ముఖ్యంగా 3 భాగాలు అవసరమవుతాయి. సో 3 మెయిన్ ఎక్విప్మెంట్స్ కావాల్సి ఉంటుంది. మనం ఒక సబ్స్టెన్స్ తీసుకోవాలి. ఇక్కడ రామన్ ఏం చేస్తాడంటే ఒక ట్యూబ్ని డిజైన్ చేస్తాడు. అంటే ఏదైతే లైట్ స్కాటర్ అవుతుంది లేదా రామన్ గొట్టం అంటాం, అలాగే లైట్ స్కాటర్ అయిందా లేదా మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి. సో లైట్ స్కాటర్ అయిందా లేదా మనం ఐడెంటిఫై చేయాలంటే మనకు ఒక స్పెక్ట్రోమీటర్ కావాలి. సో కాబట్టి రామన్ ఎఫెక్ట్ని అలాగే రెండోది రామన్ ట్యూబ్, దీన్నే రామన్ నాళము లేదా రామన్ గొట్టము అంటాము. మూడోది స్పెక్ట్రోమీటర్ అంటే వర్ణపట దర్శిని అనమాట. సో ఈ మూడింటిని ఉపయోగించి రామన్ ఏ విధంగా ఈ తన ఫలితాన్ని నిరూపించాడో మనము ఈ ఫిగర్ ద్వారా చూద్దాం. సో ఈ డయాగ్రామ్ని మనం జాగ్రత్తగా గమనిస్తే ఇక్కడ ఎస్ అని అన్నాము. ఈ ఎస్ అంటే ఏంటంటే మెర్క్యూరీ ఆర్క్ ల్యాంప్ అనమాట. ఇది పాదరస ఆవిరి దీపం ఇది. సో దీని నుంచి మెర్క్యూరీ ల్యాంప్ నుంచి సాధారణంగా మనకి ఏ లైట్ వస్తుంది? వైట్ లైట్ వస్తుంది, ఇట్ కావాలి. అందుకని రామన్ ఏం చేస్తాడంటే ఇక్కడ ఒక ఫిల్టర్ని ఉపయోగిస్తాడు. సో ఈ ఫిల్టర్ ఏం చేస్తుందంటే ఈ మనకు కావాల్సినటువంటి ఏ కలర్లో మనకు లైట్ కావాలో ఆ కలర్లో లైట్ని మనకి ఫిల్టర్ ఇస్తుంది. సో కాబట్టి మనకి ఏ కలర్లో లైట్ కావాలో ఆ కలర్ ఫిల్టర్ని ఇక్కడ మనం ఉపయోగిస్తే మనకు కావాల్సినటువంటి లైట్ వస్తుంది. సో దీన్నే మనము ఫిల్టర్ అంటాము. ఇక్కడ ఒక రిఫ్లెక్టర్ను ఉపయోగించాడు రామన్. ఈ రిఫ్లెక్టర్ వల్ల ఉపయోగం ఏంటంటే ఇది ఏం చేస్తుందంటే లైట్ యొక్క ఇంటెన్సిటీని ఇంక్రీజ్. కాబట్టి మోనోక్రోమాటిక్ లైట్ కావాలి కాబట్టి మనం ఒక ఫిల్టర్ను ఉపయోగిస్తున్నాము. అదేవిధంగా ఈ మోనోక్రోమాటిక్ లైట్ యొక్క ఇంటెన్సిటీని ఇంక్రీజ్ చేయడం కోసం ఒక రిఫ్లెక్టర్ అంటే పరావర్తకాన్ని ఉపయోగిస్తున్నాం. సో ఈ 3 అంటే మెర్క్యూరీ లైట్ అధిక తీవ్రత ఉన్నటువంటి ఏకవర్ణ కాంతి కిరణాలు మనకి వస్తాయి. వీటిని ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే రామన్ ట్యూబ్లో ఉండేటువంటి సబ్స్టెన్స్ పైన ఇన్సిడెంట్ అయ్యే విధంగా చేయాలి. సో ఇక్కడ మనం సబ్స్టెన్స్ని రామన్ ట్యూబ్లో తీసుకుంటాము.
సబ్స్టెన్స్ అంటే ఇక్కడ మనం గ్యాస్ తీసుకోవచ్చు, లేదా లిక్విడ్ తీసుకోవచ్చు, లేదా ఏదైనా ట్రాన్స్పరెంట్ సబ్స్టెన్స్ పౌడర్ ఫామ్లో తీసుకుంటాము. గ్యాస్ సబ్స్టెన్సెస్ లేదా లిక్విడ్ అంటే వాయువులు కానీ ద్రవాలు కానీ తీసుకుంటాము. అదే ఘన పదార్థాలను తీసుకోవాల్సి వచ్చినప్పుడు ఏం చేసుకున్నారు, స్కాటర్డ్ లైట్ని అబ్జర్వ్ చేయడం కోసం ఆయన స్పెషల్గా డిజైన్ చేసుకున్నాడు. ఈ రామన్ ట్యూబ్ డయామీటర్ ఇంచుమించుగా 1 లేదా 2 సెంటీమీటర్లు ఉంటుంది. అంటే వ్యాసము 1 లేదా 2 సెంటీమీటర్ల వ్యాసం ఉంటుంది. అలాగే దీని యొక్క పొడవు 10 నుంచి 15 సెంటీమీటర్ల మధ్యలో ఉంటుంది. అలాగే ఇటువైపు ఒక భాగం అంటే రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ మనం చూస్తున్నాం కదా, ఇటువైపు మనకి నార్మల్ గ్లాస్ ప్లేట్ ఉంటుంది. సో దీనివల్ల అంటే ట్రాన్స్పరెంట్ గ్లాస్ ఉంటుంది. దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే స్కాటర్డ్ లైట్ మొత్తము ఈ డైరెక్షన్లో మనం అబ్జర్వ్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. రెండో వైపున చూడండి, ఇక్కడ మనకి ఒక హార్న్ షేప్లో కనిపిస్తుంది, అంటే ఒక బోర ఆకారంలో కనపడుతుంది. సో దీన్ని హార్న్ షేప్లో స్పెషల్గా డిజైన్ చేశారు. ఎందుకంటే ఈ రిఫ్లెక్టర్ నుంచి వచ్చినటువంటి లైటు ఈ ట్రాన్స్పరెంట్ సబ్స్టెన్స్ మీద ఇన్సిడెంట్ అయినప్పుడు అది డిఫరెంట్ డైరెక్షన్స్లో స్కాటర్ అవుతుంది. ఇలా డిఫరెంట్ డైరెక్షన్స్లో స్కాటర్ అయ్యే అన్ని డైరెక్షన్స్లోనూ అంటే ఇటువైపు, అలాగే కిందకి, అలాగే పైకి, అలాగే ఇటువైపు, అంటే అన్ని వైపులా కూడా కాంతి ఏమవుతుందంటే చెదిరిపోతుంది. అలా చెదిరిపోయినటువంటి కాంతిని అబ్జర్వ్ చేయాలి అంటే మనకి సాధ్యం కాదు. కాబట్టి ఆ మొత్తం స్కాటర్డ్ అయినటువంటి లైట్ని మొత్తాన్ని కూడా ఒకే డైరెక్షన్లో తీసుకురావడానికి ఇటువైపు డైరెక్షన్లో అంటే సో బ్లాక్ పెయింట్ వేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఒకవేళ ఏదైనా లైట్ స్కాటర్ అయ్యి ఈ డైరెక్షన్లో కనుక వస్తే ఈ బ్లాక్ పెయింట్ వేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే రిఫ్లెక్ట్ అయిపోయి మళ్ళీ తిరిగి అది దాని ఒరిజినల్ డైరెక్షన్లోకి వస్తుంది. సో కాబట్టి మనం ఎటువైపు అయితే మనము స్పెక్ట్రోమీటర్ ఉపయోగిస్తున్నామో ఈ డైరెక్షన్లో మనం స్పెక్ట్రోమీటర్ యూజ్ చేస్తాము. ఆ స్పెక్ట్రోమీటర్ మనం యూజ్ చేసినప్పుడు ఆ డైరెక్షన్లోనే ఆ స్కాటర్డ్ లైట్ మొత్తం వచ్చే రకంగా దీన్నే ఆయన డిజైన్ చేయడం జరిగింది. అలాగే ఇక్కడ మనం కింద గమనిస్తే ఇక్కడ కూడా ఒక రిఫ్లెక్టర్ ఉంటుంది. ఈ రిఫ్లెక్టర్ వల్ల ఉపయోగం ఏంటంటే ఒకవేళ ఏదైనా స్కాటర్డ్ లైట్ ఈ డైరెక్షన్లో కనుక వస్తే అది కూడా పైకి రిఫ్లెక్ట్ అయ్యే డైరెక్షన్లో వచ్చే రకంగా ఆయన దీన్ని డిజైన్ చేసుకున్నాడు. అందువల్ల దీన్ని రామన్ ట్యూబ్ అంటాం. అలాగే ఇక్కడ స్కాటరింగ్ జరిగినప్పుడు మనకి హీట్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. అంటే ఈ రామన్ ట్యూబ్ అనేది వేడెక్కుతుంది అనమాట. సో ఈ రామన్ ట్యూబ్ వేడెక్కడం వల్ల దీన్ని చల్లబరచడానికి మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ ట్యూబ్ చుట్టూరా ఒక కోల్డ్ వాటర్ జాకెట్ని ఏర్పాటు చేసి దీంట్లో కోల్డ్ వాటర్ని సర్క్యులేట్ చేస్తూ ఉంటాం. ఈ చల్లన్నిటిని ఇందులో సర్క్యులేట్ చేయడం వల్ల ఒకవేళ స్కాటరింగ్ వల్ల మనకి ఈ రామన్ ట్యూబ్ వేడెక్కినా కానీ సో ఈ కోల్డ్ వాటర్ని సర్క్యులేట్ చేయడం వల్ల మళ్ళీ టెంపరేచర్ మనకి కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది. సో కాబట్టి రామన్ ఎఫెక్ట్ మనము తీసుకుంటాము. అలాగే దాన్ని మోనోక్రోమాటిక్ లైట్గా మార్చడానికి ఒక ఫిల్టర్ను ఉపయోగిస్తాము. అలాగే దాని యొక్క ఇంటెన్సిటీని ఇంక్రీజ్ చేయడానికి ఒక రిఫ్లెక్టర్ను ఉపయోగిస్తాము. సో ఈ ఇంటెన్సిఫైడ్ మోనోక్రోమాటిక్ లైట్ని మనము రామన్ ట్యూబ్లో ఉండేటువంటి సబ్స్టెన్స్ మీద ఇన్సిడెంట్ అయ్యే విధంగా చేస్తాము. అలా ఇన్సిడెంట్ అయినప్పుడు అది స్కాటర్ అయ్యి మనం ఎక్కడైతే స్పెక్ట్రోమీటర్ని అరేంజ్ చేసుకుంటామో ఆ డైరెక్షన్లో మనకి రామన్ లైన్స్ అనేవి ఫార్మ్ అవుతాయి. సో కాబట్టి ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ కనుక చేస్తే ఏదైతే స్పెక్ట్రోగ్రాఫ్ని మనం కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకి 3 టైప్స్ ఆఫ్ లైన్స్ ఫార్మ్ అవుతాయని మనం అనుకున్నాం. సో స్టోక్స్ లైన్స్, యాంటీ స్టోక్స్ లైన్స్, అదేవిధంగా ర్యాలీ లైన్స్. అంటే ఒకే ఫ్రీక్వెన్సీ ఉన్న లైన్స్, అలాగే తక్కువ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉన్న లైన్స్, అలాగే ఎక్కువ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉన్నటువంటి లైన్స్ అనేవి ఫార్మ్ అవుతాయని అనుకున్నాం. అయితే ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ కండక్ట్ చేసినా కూడా రామన్ ఈ విషయాన్ని గమనించలేకపోయాడు. అంటే స్టోక్స్ లైన్స్ని కానీ యాంటీ స్టోక్స్ అయితే ఆయన గమనించగలుగుతున్నాడు, కానీ స్టోక్స్ లైన్స్ని కానీ యాంటీ స్టోక్స్ లైన్స్ని కానీ ఆయన అబ్జర్వ్ చేయలేకపోయాడు అనమాట. సో అందుకోసం ఆయన ఏం చేశాడంటే ఇప్పుడు ఈ ఫిగర్లో చూడండి, ఈ ఫిగర్లో చూపినట్టుగా ఆయన ఎక్స్పెరిమెంట్ కండక్ట్ చేశాడనమాట. ఇక్కడ చూడండి, సేమ్ అదే ఎక్స్పెరిమెంటు. ఆ ఎక్స్పెరిమెంట్లో ఆయన రామన్ లైన్స్ని అబ్జర్వ్ చేయడానికి ఏం చేశాడో చూడండి. సో ఇక్కడ వైట్ లైట్ ఉపయోగిస్తున్నాం మనం. వైట్ లైట్ అంటే ఇందాక మనం మెర్క్యూరీ ఆర్క్ ల్యాంప్ ఉపయోగించాం కదా, అదే అనమాట ఇది. సో అక్కడ ఒక ఫిల్టర్ యూజ్ చేసాం, ఇక్కడ మనం వైలెట్ కలర్ ఫిల్టర్ యూజ్ చేస్తున్నాం. సో అక్కడ ఫిల్టర్ ఎఫ్ అనుకున్నాం కదా, ఇదే అదనమాట. స్కాటరింగ్ సబ్స్టెన్స్ ఉంటుంది, ఆ స్కాటరింగ్ సబ్స్టెన్స్ పైన ఇన్సిడెంట్ అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ రామన్ ట్యూబ్ ఉంటుంది. సో ఈ స్కాటరింగ్ సబ్స్టెన్స్ మీద ఇన్సిడెంట్ అయినప్పుడు మనకి లైట్ అనేది డిఫరెంట్ డైరెక్షన్స్లో స్కాటర్ అవుతుందని అనుకున్నాం. లైట్ ఇన్సిడెంట్ అయింది సబ్స్టెన్స్ మీద,
మళ్ళీ మనకేమొస్తుంది, స్కాటర్ అయినటువంటి లైట్ కూడా ఏ కలర్లో ఉంది, వైలెట్ కలర్లోనే ఉంది. వైలెట్ కలర్లోనే ఉందంటే అర్థం సేమ్ ఫ్రీక్వెన్సీ, అంటే ఏ ఫ్రీక్వెన్సీతో అయితే ఇన్సిడెంట్ లైట్ వస్తుందో అదే ఫ్రీక్వెన్సీతో మనకి స్కాటర్డ్ లైట్ వస్తుంది. అలా ఏ ఫ్రీక్వెన్సీతో అయితే లైట్ ఇన్సిడెంట్ అయ్యి మళ్ళీ అదే ఫ్రీక్వెన్సీతో కనుక స్కాటర్డ్ అయితే దాన్నే ఏమన్నాం మనము, ర్యాలీ లైన్స్ అన్నాం. సో కాబట్టి ఇవి ర్యాలీ లైన్స్ అన్నమాట. ఇక్కడ రామన్ లైన్స్ కూడా ఫామ్ అవుతాయి, కానీ వీటిని మనం అంతగా గమనించలేకపోవడానికి కారణం ఏంటంటే, ఒక 10 లక్షల ర్యాలీ లైన్స్ అంటే 10 లక్షల కిరణాలు మనకి స్కాటర్ అయితే అందులో ఒకటి రామన్ లైన్ అవుతుంది. అంటే 10 lakhs ర్యాలీ లైన్స్ ఉంటే అందులో ఒకటి రామన్ లైన్ ఉంటుందన్నమాట. సో అందువల్ల మనము ఈ రామన్ లైన్స్ని గమనించలేము. సో రామన్ లైన్స్ని అబ్జర్వ్ చేయడం కోసం రామన్ ఏం చేశాడంటే, మనకి 7 కలర్స్ ఉంటాయి కదా విజిబుల్ లైట్లో, ఆ 7 కలర్స్ ఫిల్టర్స్ని ఇక్కడ ఏదైతే స్కాటర్డ్ లైట్ ఉందో ఆ స్కాటర్డ్ లైట్స్ దగ్గర ఏర్పాటు చేశాడు, ఆయన అబ్జర్వ్ చేశాడు. ఇక్కడ చూడండి, ఈ ఫిగర్లో మనకి ర్యాలీ లైన్స్, రామన్ లైన్స్ రెండు ఫామ్ అయినాయి, కానీ ర్యాలీ లైన్స్ ఎక్కువ మొత్తంలో ఉండడం వల్ల మనకి రామన్ లైన్స్ తక్కువ మొత్తంలో ఉండడం వల్ల వాటిని మనం సరిగ్గా గమనించలేకపోయాం. సో వాటిని గమనించడం కోసం ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఈ ఫిగర్లో గ్రీన్ కలర్లో ఉన్న రామన్ లైన్స్, ఇది ఒక అబ్జర్వేషన్ కోసం. అంటే మనం వైట్ లైట్ తీసుకుంటే గ్రీన్ కలర్లో రామన్ లైన్స్ వస్తాయని కాదు. సో ఇది మనకు ఒక అబ్జర్వేషన్, అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ చేంజ్ అవుతుంది. అంటే రామన్ లైన్స్ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ కలర్ లైట్ని మనం స్కాటర్డింగ్ సబ్స్టెన్స్ మీద ఇన్సిడెంట్ చేసినప్పుడు వైలెట్ కలర్ లైటే ఆల్మోస్ట్ ఎక్కువ మొత్తంలో వైలెట్ కలర్ లైట్ స్కాటర్ అవుతుంది, చాలా తక్కువ మొత్తంలో ఫ్రీక్వెన్సీ చేంజ్ అయినటువంటి లైట్ స్కాటర్ అవుతుంది. సో దీన్ని గ్రీన్ కలర్లో ఉందని ఇక్కడ మనము డినోట్ చేస్తున్నాము. కాబట్టి రామన్ లైన్స్ గ్రీన్ కలర్లో ఉన్నాయి కాబట్టి వాటిని అబ్జర్వ్ చేయడానికి మనం ఇక్కడ ఒక గ్రీన్ ఫిల్టర్ని కనుక ఉపయోగిస్తే ఈజీగా మనం ఏదైతే వైలెట్ లైట్ ఉందో, అంటే ర్యాలీ లైన్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో అవి ఆగిపోతాయి, కేవలం రామన్ లైన్స్ మాత్రమే మనకు కనిపిస్తాయి స్పెక్ట్రోగ్రాఫ్లో. ఈ విధంగా రామన్ ఏం చేస్తాడంటే డిఫరెంట్ ఫిల్టర్స్ని యూజ్ చేసి 7 ఫిల్టర్స్ని, సో ఆ లైట్ని ఐడెంటిఫై చేశాడు. సో ఈ ఫిగర్ అయితే రామన్ తను చేసినటువంటి ప్రయోగంలో ఆయన యాక్చువల్గా గ్రీన్ కలర్ లైట్ తీసుకున్నాడు. గ్రీన్ కలర్ లైట్ తీసుకొని ఆయన యూజ్ చేసాము. గ్రీన్ కలర్ ఫిల్టర్ ఉపయోగిస్తే రామన్ లైన్స్ మనకి గ్రీన్ కలర్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉన్నటువంటి రామన్ లైన్స్ వచ్చినాయి. అయితే ఆయన చేసినటువంటి ప్రయోగంలో ఆయన మోనోక్రోమాటిక్ ఇన్సిడెంట్ లైట్గా గ్రీన్ కలర్ను ఉపయోగించారు. అదేవిధంగా ఈ రామన్ లైన్స్ని ఐడెంటిఫై చేయడం కోసం మనకి ఆయనకి తక్కువ ఫ్రీక్వెన్సీ అలాగే ఎక్కువ ఫ్రీక్వెన్సీ, అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ చేంజ్ అయినటువంటి లైన్స్ ఫార్మ్ అవుతాయి అనేటువంటి విషయాన్ని రామన్ అబ్జర్వ్ చేశాడు. సో నెక్స్ట్ మనము ఇప్పుడు మనము రామన్ ఎఫెక్ట్కి సంబంధించినటువంటి క్వాంటమ్ థియరీ, ఈ క్వాంటమ్ థియరీ ఎక్స్ప్లెనేషన్, అంటే రామన్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అనేటువంటి ఆయన 1923లో ఆయన ఆల్రెడీ క్వాంటమ్ థియరీని ప్రపోజ్ చేశాడు. అయితే ఎక్స్పెరిమెంటల్గా ఎలాంటి వెరిఫికేషన్ లేదు, కానీ రామన్ 1928లో చెప్పకముందే 1923లో ఆయన ఈ క్వాంటమ్ థియరీని ప్రపోజ్ చేశాడు. అంటే లైట్ స్కాటరింగ్ ఈ విధంగా జరుగుతుంది అనేటువంటి విషయాన్ని అడాల్ఫ్ స్మెకల్ అనే ఆయన ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు. ఇప్పుడు దాన్నే మనము చూద్దాం క్వాంటమ్ థియరీకి. ఇక్కడ మన క్వాంటమ్ థియరీ ప్రకారము లైట్ అనేది ఫోటాన్స్ రూపంలో ప్రయాణిస్తుంది. ఆ ఫోటాన్స్ యొక్క ఎనర్జీ ఎంత ఉంటుందంటే h0 ఉంటుంది. దీన్నే మనము క్వాంటా అని కూడా అంటాం. కొలిజన్ జరుగుతుంది. ఈ జరిగినటువంటి కొలిజన్ వల్ల ఈ లైట్ ఫోటాన్ ఏమవుతుందంటే స్కాటర్డ్ అవుతుంది. కాబట్టి వెన్ లైట్ ఈజ్ ఇన్సిడెంట్ ఆన్ ది ఫోటాన్, ఇట్ కొలైడ్స్ విత్ ద మాలిక్యూల్ అండ్ ఇట్ కెన్ బి స్కాటర్డ్ ఎయిదర్ ఎలాస్టికల్లీ ఆర్ ఇన్ఎలాస్టికల్లీ. అంటే ఏదైతే కాంతి ఫోటాన్ ఉండేటప్పుడు స్థితిస్థాపకంగా కానీ లేదా అస్థితిస్థాపకంగా కానీ ఈ 2 రకాలుగా మనకి పరిక్షేపణం అనేది జరుగుతుంది. దీన్ని మనము 3 సందర్భాల్లో వివరించవచ్చు. అంటే ఈ ఎలాస్టిక్ మాలిక్యూల్ మీద పడినప్పుడు ఎలాస్టిక్గా స్కాటరింగ్ జరిగితే ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం. సో ఈ లైట్ ఫోటాన్స్ మనకి మాలిక్యూల్ మీద ఇన్సిడెంట్ అయ్యి ఎలాస్టిక్గా స్కాటరింగ్ జరిపితే దాన్నే మనము ర్యాలీ స్కాటరింగ్గా చెప్తాం.
ర్యాలీ స్కాటరింగ్ జరిగినప్పుడు ఎనర్జీ కానీ ఫ్రీక్వెన్సీ కానీ చేంజ్ కాదు. అంటే ఇన్సిడెంట్ లైట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత ఉంటుంది, బిఫోర్ కొలిజను ఆఫ్టర్ కొలిజను రెండు సందర్భాల్లోనూ ఎనర్జీ ఈక్వల్గా ఉంది, ఎనర్జీ కన్జర్వ్ అయింది, కాబట్టి దీన్నే మనము ర్యాలీ స్కాటరింగ్గా చెప్తాము. కాబట్టి ఈ సందర్భంలో మనకి లైట్ కొలిజన్ జరిగినప్పుడు ఎటువంటి ఎనర్జీలో చేంజ్ ఉండదు. చూడండి, ఇక్కడ దీన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి మనం ఒక 2 ఎనర్జీ లెవెల్స్ తీసుకుందాం. E1 E2 అనేటువంటి 2 ఎనర్జీ లెవెల్స్ తీసుకుందాము. E1 అనేది గ్రౌండ్ స్టేటు, E2 అనేది ఎక్సైటెడ్ స్టేట్. అంటే E1 అనేది భూస్థాయి అనుకుందాము, E2 అనేది ఉత్తేజిత స్థాయి అనుకుందాము. మనకి మొట్టమొదటగా E1 లెవెల్లో మాలిక్యూల్స్ వర్చువల్ స్టేట్ అంటే ఈ స్టేట్లో మాలిక్యూల్ ఎక్కువసేపు ఉండలేదు, లెస్ దాన్ 10⁻⁻8 సెకండ్స్ లోపల ఏం చేస్తుందంటే అది తిరిగి మళ్ళీ E1కి కానీ E2కి కానీ వచ్చేస్తుంది, డిపెండింగ్ ఆన్ ద ఎనర్జీ అనమాట. సో ర్యాలీ లైన్స్ ఎలా ఫార్మ్ అవుతాయంటే గ్రౌండ్ స్టేట్లో ఉన్న మాలిక్యూల్స్ని ఏదైనా ఫోటాన్ అంటే h0 ఎనర్జీ ఉన్నటువంటి ఫోటాన్ కొలిజన్ జరిపినప్పుడు ఆ మాలిక్యూల్ ఏం చేస్తుందంటే ఫోటాన్ ఎనర్జీని గ్రహిస్తుంది, గ్రహించి ఏం చేస్తుంది ఎక్సైటెడ్ స్టేట్కి వెళ్తుంది, అంటే ఈ వర్చువల్ స్టేట్కి వెళ్తుంది. ఇలా వెళ్ళినటువంటి మాలిక్యూల్ ఏదైతే ఉందో అది ఎక్కువసేపు ఈ వర్చువల్ స్టేట్లో ఉండలేదు, అందుకే దీన్ని వర్చువల్ స్టేట్ అంటాము. సో ఈ స్టేట్లో ఎక్కువసేపు ఉండదు కాబట్టి ఏం చేస్తుంది, అది తిరిగి మళ్ళీ యథావిధిగా గ్రౌండ్ స్టేట్కి వచ్చేస్తుంది. అంటే మళ్ళీ E1లో ఉన్నటువంటి మాలిక్యూలు ఫోటాన్ ఇన్సిడెంట్ అవడం వల్ల ఎనర్జీ గెయిన్ చేసి వర్చువల్ స్టేట్కి వెళ్ళింది. మళ్ళీ ఏమైంది, కొద్దిసేపటి తర్వాత మళ్ళీ ఏం చేస్తుంది, తిరిగి మళ్ళీ E1 స్టేజ్కి వస్తుంది. అంటే ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే మాలిక్యూల్ యొక్క ఎనర్జీలో ఎలాంటి మార్పు లేదు. అంటే మాలిక్యూల్ ఎనర్జీ ఇంతకుముందు ఎంతైతే ఉందో ఇప్పుడు కూడా సేమ్ అదే ఎనర్జీ ఉంది. అంటే కొలిజన్ జరిగిన తర్వాత అంటే స్కాటరింగ్ జరగకముందు ఎనర్జీ ఎంత ఉందో స్కాటరింగ్ జరిగిన తర్వాత కూడా ఎనర్జీ అంతే ఉంది. అలాగే ఫ్రీక్వెన్సీలో కూడా ఏ మార్పు లేదు. ఇన్సిడెంట్ ఫోటాన్ ఫ్రీక్వెన్సీ న్యూ0 ఉంది, అలాగే స్కాటర్డ్ ఫోటాన్ ఫ్రీక్వెన్సీ కూడా న్యూ0 ఉంది. కాబట్టి ఫ్రీక్వెన్సీ ఎనర్జీ ఏ చేంజ్ అవ్వలేదు. కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఎలాస్టిక్ స్కాటరింగ్ జరిగిందంటాము. ఇలా ఎలాస్టిక్ స్కాటరింగ్ జరిగినప్పుడు మనకి ర్యాలీ లైన్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ తక్కువ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుంది. కాబట్టి స్టోక్స్ లైన్స్ ఎట్లా ఫామ్ అవుతాయంటే ఒక లైట్ ఫోటాను మాలిక్యూల్తో కొలిజన్ జరుపుతుంది, కొలిజన్ జరుపుతుంది. అలా ఇనలాస్టిక్ కొలిజన్ జరిగినప్పుడు ఈ మాలిక్యూల్ యొక్క ఎనర్జీ పెరుగుతుంది, ఫోటాన్ యొక్క ఎనర్జీ తగ్గుతుంది. సో మాలిక్యూల్ ఎనర్జీ ఎంత పెరుగుతుంది అంటే E1 మైనస్ E2 అంటే రెండు ఎనర్జీ లెవెల్స్ యొక్క డిఫరెన్స్ ఏదైతే ఉందో ఆ డిఫరెన్స్ ఏదైతే ఉందో అంత ఎనర్జీ మాలిక్యూల్ గెయిన్ చేస్తుంది, అంతే ఎనర్జీ ఫోటాను లాస్ అవుతుంది. అంటే కాబట్టి ఎనర్జీ h0 ఎనర్జీ ఉన్నటువంటి ఫోటాను మాలిక్యూల్తో ఇనలాస్టిక్ కొలిజన్ జరిపినప్పుడు సో దాని యొక్క ఎనర్జీ తగ్గిపోతుంది. కాబట్టి ఫోటాన్ ఎనర్జీ ఎంత అవుతుందంటే h0 మైనస్ E1 మైనస్ E2 అవుతుంది. అదే సందర్భంలో ఫ్రీక్వెన్సీ కూడా తగ్గిపోతుంది, ఫోటాన్ ఫ్రీక్వెన్సీ. సో న్యూ0 మైనస్ E1 మైనస్ E2/h అవుతుంది. దీన్నే మనము స్టోక్స్ లైన్ అంటాము. ఈ ఫ్రీక్వెన్సీని స్టోక్స్ లైన్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటాము. ఈ ఫిగర్ జరుగుతుంది. ఇనలాస్టిక్ స్కాటరింగ్ జరిగినప్పుడు మనకి ఎనర్జీలో చేంజెస్ వస్తాయి. ఎనర్జీలో చేంజెస్ అంటే ఎనర్జీ పెరగడం కానీ తగ్గడం కానీ జరుగుతుంది. కాబట్టి స్టోక్స్ లైన్స్ ఫామ్ కావాలంటే ఇక్కడ ఎనర్జీ అనేది పెరుగుతుంది. అంటే స్కాటరింగ్ జరిగిన తర్వాత ఎనర్జీ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, మాలిక్యూల్ ఎనర్జీ. ఫోటాన్ ఎనర్జీ డిక్రీజ్ అవుతుంది. సో అది కొలిజన్ జరిపి ఇనలాస్టిక్గా స్కాటర్డ్ అయితే మొదటగా మాలిక్యూల్ ఏం చేస్తుందంటే వర్చువల్ స్టేట్లోకి వెళ్తుంది. ఇక్కడ ఎక్సైటెడ్ స్టేట్కి ఎందుకు వస్తుంది అంటే మాలిక్యూల్ ఫోటాన్ నుంచి కొంత ఎనర్జీని గ్రహిస్తుంది, అలాగే ఫోటాన్ ఎనర్జీ తగ్గిపోతుంది. కాబట్టి ఇక్కడ న్యూఎస్ అంటే స్టోక్స్ లైన్ ఫ్రీక్వెన్సీ సో తక్కువ, అంటే న్యూ0 కంటే న్యూఎస్ తక్కువ ఉంటుందన్నమాట. సో ఫోటాన్ ఫ్రీక్వెన్సీ సో ఇందువల్ల మనకి స్టోక్స్ లైన్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి. అంటే మీరు గమనిస్తే ర్యాలీ లైన్స్ ఎందుకు ఫామ్ అవుతాయంటే E1లో అంటే గ్రౌండ్ స్టేట్లో ఉన్నటువంటి మాలిక్యూల్స్ ఎలాస్టిక్ కొలిజన్ జరిపితే ర్యాలీ లైన్స్ ఫామ్ అవుతాయి. స్టోక్స్ లైన్స్ ఫామ్ అవడం అంటే గ్రౌండ్ స్టేట్లో ఉన్న మాలిక్యూల్స్తో ఫస్ట్ యాంటీ స్టోక్స్ లైన్స్ ఎట్లా ఫామ్ అవుతాయో చూడండి. ఈ యాంటీ స్టోక్స్ లైన్స్ ఫామ్ అవడం అంటే ఇంతకు ముందు మీరు గమనించుంటారు, స్టోక్స్ లైన్స్ ఫామ్ అయినప్పుడు మనకి కొన్ని మాలిక్యూల్స్ E2 స్టేట్లో ఏర్పడినాయి. అంటే ఎక్సైటెడ్ స్టేట్లో కొన్ని మాలిక్యూల్స్ ఏర్పడతాయి అన్నమాట. ఇలా ఎక్సైటెడ్ స్టేట్లో మాలిక్యూల్స్ ఏర్పడినటువంటి ఈ హై ఎనర్జీ ఉన్నటువంటి మాలిక్యూల్ ఏం చేస్తుందంటే తన దగ్గర ఉన్నటువంటి ఎనర్జీని ఫోటాన్కి ఇచ్చేస్తుంది. అందువల్ల మాలిక్యూల్ యొక్క ఎనర్జీ తగ్గిపోతుంది, ఫోటాన్ యొక్క ఎనర్జీ పెరుగుతుంది. స్టోక్స్ లైన్స్ ఫామ్ అయినప్పుడు మాలిక్యూల్స్ ఎనర్జీ తగ్గిపోతుంది, ఫోటాన్స్ ఎనర్జీ పెరుగుతుంది.
కాబట్టి ఈ తగ్గినటువంటి ఎనర్జీ లేదా ఫోటాన్ ఎనర్జీ ఇంక్రీజ్ అనేది దేనికి సమానంగా ఉంటుందంటే E1 మైనస్ E2కి సమానం. ఫోటాన్ ఇన్సిడెంట్ అయితే దాని ఎనర్జీ ఎంత పెరుగుతుందంటే E1 మైనస్ E2 పెరుగుతుంది. సో ఈ స్కాటర్డ్ రేడియేషన్ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీని యాంటీ స్టోక్ లైన్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటాము. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ0 ప్లస్ E1 మైనస్ E2/h అవుతుంది. సో దీన్నే యాంటీ స్టోక్స్ లైన్స్ ఫ్రీక్వెన్సీగా మనం చెప్పాలి. ఇలా ఎక్సైటెడ్ స్టేట్లో ఉన్నటువంటి యాంటీ స్టోక్స్ లైన్స్ని మనకి లైట్ ఫోటాన్స్ వచ్చి ఇన్సిడెంట్ అయితే ఇన్ఎలాస్టిక్గా స్కాటరింగ్ జరగాలి. ఇన్ఎలాస్టిక్గా స్కాటరింగ్ జరిగినప్పుడు ఈ మాలిక్యూల్ ఏమవుతుందంటే ఎక్సైట్ అయ్యి వర్చువల్ స్టేట్కి వెళ్తుంది. ఇలా యాంటీ స్టోక్స్ లైన్స్ ఫామ్ అయ్యేటప్పుడు కొలిజన్ ఇన్ఎలాస్టిక్గా జరగడం వల్ల మాలిక్యూల్ యొక్క ఎనర్జీ ఇక్కడ తగ్గిపోతుంది. అందువల్ల మాలిక్యూల్ ఏం చేస్తుందంటే E1 స్టేజ్కి వచ్చేస్తుంది. అంటే ఇంతకుముందు ఇనీషియల్గా E2 స్టేజ్లో ఉంది, బట్ దాని ఎనర్జీ డిక్రీజ్ అవ్వడం వల్ల అది ఏమవుతుంది E1 స్టేజ్కి వస్తుంది. అయితే ఈ ఫోటాన్ విషయం తీసుకుంటే ఇదేం చేస్తుంది, మాలిక్యూల్ నుంచి ఎనర్జీని అబ్జార్బ్ చేస్తుంది. కాబట్టి ఈ ఫోటాన్ యొక్క ఎనర్జీ పెరుగుతుంది. అంటే ఇన్సిడెంట్ ఫోటాన్ కంటే యాంటీ స్టోక్స్ లైన్స్ ఫోటాన్ ఎనర్జీ కానీ ఫ్రీక్వెన్సీ కానీ ఎక్కువ ఉంటాయి. కాబట్టి యాంటీ స్టోక్స్ లైన్స్ ఫామ్ అయినప్పుడు మనకి ఫోటాన్ ఎనర్జీ పెరుగుతుంది. కాబట్టి ఈ 3 సందర్భాలని ఒకటేసారి మనం గమనిస్తే లైట్ ఫోటాన్స్ ఎలాస్టిక్గా కనుక స్కాటర్డ్ అయితే మనకి లైన్స్ కానీ ఫామ్ అవుతాయి. స్టోక్స్ లైన్స్ ఎప్పుడు ఫామ్ అవుతాయి అంటే ఇన్ఎలాస్టిక్ స్కాటరింగ్ జరుగుతుంది. ఆ సందర్భంలో మాలిక్యూల్ ఎనర్జీ జరిగినప్పుడు మనకి మాలిక్యూల్స్ ఎనర్జీ తగ్గిపోయి ఫోటాన్ ఎనర్జీ కనుక పెరిగితే ఆ సందర్భంలో మనకి యాంటీ స్టోక్స్ లైన్స్ ఫామ్ అవుతాయి, యాంటీ స్టోక్స్ లైన్స్ ఫామ్ అవుతాయి. అలాగే కొన్ని లైన్స్ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీలో ఏ చేంజ్ ఉండదు, ఎలాస్టిక్ స్కాటరింగ్ జరుగుతుంది కాబట్టి ర్యాలీ లైన్స్ కూడా ఫామ్ అవుతాయి. కాబట్టి రామన్ స్పెక్ట్రమ్ని మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ర్యాలీ లైన్స్, స్టోక్స్ లైన్స్, అలాగే యాంటీ స్టోక్ చూద్దాం. ఈ రామన్ ఎఫెక్ట్ అనేది పూర్తిగా మాలిక్యులర్ ఫినామినా అనుకున్నాం కదా, అంటే కేవలం అణువులకు మాత్రమే సంబంధించింది, అణువులపై మాత్రమే మనకి రామన్ ఫలితం కనిపిస్తుంది. సో కాబట్టి ఈ రామన్ ఫలితాన్ని మాకు ఉపయోగించి మనము చాలా క్రిస్టల్స్, కాంపౌండ్స్ ఒక మాలిక్యులర్ స్ట్రక్చర్ని అంటే స్ఫటికాలు అలాగే సమ్మేళనాల యొక్క అణు నిర్మాణాన్ని మనం కనుక్కోవచ్చు. అదేవిధంగా ఒక మాలిక్యూల్లో ఉండేటువంటి ఆటమ్స్, నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు, రిలేటివ్ మాసెస్ని, అలాగే కెమికల్ బాండ్స్ అంటే వాటిలో ఉండేటువంటి రసాయన బంధాలని, అలాగే సాపేక్ష ద్రవ్యరాశుల్ని, అదేవిధంగా పరమాణువుల సంఖ్యని అంటే ఒక అణువులో ఉండేటువంటి పరమాణువుల సంఖ్యని కూడా మనం ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. అలాగే ప్లాస్టిక్స్ మిక్స్చర్స్ వాటి యొక్క నిర్మాణాన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. అలాగే వీ కెన్ ఆల్సో స్టడీ ది స్పిన్ అండ్ స్టాటిస్టిక్స్ ఆఫ్ ది న్యూక్లియర్ అంటే ఆర్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ఇన్ ది క్రిస్టల్. అంటే ఒక స్ఫటికంలో బంధన శక్తుల్ని మనము గమనించవచ్చు. అలాగే ఏకబంధము, త్రికబంధము, ద్విబంధము అంటే సింగిల్ బాండ్, డబుల్ బాండ్, త్రిబుల్ బాండ్ వీటికి సంబంధించినటువంటి విషయాలు అంటే ఒక మాలిక్యూల్లో సింగిల్ బాండ్ ఉందా అంటే హోమోన్యూక్లియర్ మాలిక్యూల్ స్ట్రక్చర్ని ఐడెంటిఫై చేయడానికి ఈ రామన్ ఎఫెక్ట్ చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. ఎందుకంటే ఈ హోమోన్యూక్లియర్ మాలిక్యూల్స్ అని చెప్పుకున్నాం కదా, H2 కానీ O2 కానీ ఇలాంటి వాటిని హోమోన్యూక్లియర్ మాలిక్యూల్స్ అంటాము. అంటే ఒకే కేంద్రకం ఉంటుంది, సో అందువల్ల వాటిని హోమోన్యూక్లియర్ మాలిక్యూల్స్ అంటాం. ఇలాంటి వాటికి ఎలక్ట్రిక్ డైపోల్ మూమెంట్ 0 ఉంటుంది. ఎలక్ట్రిక్ డైపోల్ మూమెంట్ 0 ఉన్నప్పుడు మనకి ఇన్ఫ్రారెడ్ వైబ్రేషనల్ స్పెక్ట్రమ్ ఫార్మ్ కాదు. ఇన్ఫ్రారెడ్ వైబ్రేషనల్ స్పెక్ట్రమ్ ఫామ్ కానప్పుడు వాటి యొక్క స్ట్రక్చర్ని మనము ఐడెంటిఫై చేయలేము. ఎందుకంటే ఈ హోమోన్యూక్లియర్ మాలిక్యూల్స్ రామన్ స్పెక్ట్రమ్ని ఫామ్ చేస్తాయి. ఇక్కడ రామన్ స్పెక్ట్రమ్ అనేది రొటేషనల్ రామన్ స్పెక్ట్రము, అలాగే వైబ్రేషనల్ రామన్ స్పెక్ట్రమ్ అని 2 రకాలుగా ఉంటుంది. సో వీటిని ఉపయోగించి మనం ఈ హోమోన్యూక్లియర్ మాలిక్యూల్స్ యొక్క స్ట్రక్చర్ని ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. ఎందుకంటే వాళ్ళ మీద రామన్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది కాబట్టి ఈజీగా ఈ హోమోన్యూక్లియర్ మాలిక్యూల్స్ యొక్క స్ట్రక్చర్ని మనం రామన్ ఎఫెక్ట్ ఉపయోగించి ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఈ రోజున క్లాస్లో మనము రామన్ ఫలితం గురించి, అలాగే దాన్ని ఎక్స్పెరిమెంటల్గా ఎలా స్టడీ చేయాలి అనేటువంటి విషయాల గురించి, అలాగే దానికి సంబంధించినటువంటి క్యారెక్టరిస్టిక్స్, అలాగే అప్లికేషన్స్ కూడా చూసాం మనము. ఈ రామన్ ఎఫెక్ట్ ఆయన ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన తర్వాత వెరీ నెక్స్ట్ ఇయర్ 1929లో మ్యాండల్స్టమ్ అలాగే ల్యాండ్స్బర్గ్ అనేటువంటి 2 శాస్త్రవేత్తలు క్రిస్టల్స్లో రామన్ ఎఫెక్ట్ని అబ్జర్వ్ చేశారు. కాబట్టి రామన్ తన ఫలితాన్ని ప్రచురించకముందే 1923లోనే ఏఎస్ మెక్ అలాగే ట్రాన్స్పరెంట్ సాలిడ్ సబ్స్టెన్సెస్లోని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. 1929లో ల్యాండ్స్బర్గ్ అలాగే మ్యాండల్స్టమ్ అనేటువంటి శాస్త్రవేత్తలు ఇద్దరు కూడా ఈ రామన్ ఫలితాన్ని క్రిస్టల్స్లో అంటే స్ఫటికాల్లో రామన్ ఫలితాన్ని
ఏర్పరిచి చూపించడం జరిగింది. ఏది యూనివర్సల్ ఎఫెక్ట్ అనేటువంటి విషయం, అలాగే 1928లో లూయి డి బ్రోగ్లీకి నోబెల్ ప్రైజ్ రావడం, ఈ విషయాల వల్ల ఆయనకి నోబెల్ ప్రైజ్ రాకపోవడం జరిగింది. ఎప్పుడు 1930లో ఈ ముగ్గురు శాస్త్రవేత్తలు ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళందరికీ కలిపి నోబెల్ బహుమతి అందిస్తారని అనుకున్నారు. కానీ రామన్ ఏర్పరిచినటువంటి ఫలితం ఏదైతే ఉందో అది యూనివర్సల్గా సాలిడ్స్కి, లిక్విడ్స్కి, గ్యాసెస్కి మూడింటికి కూడా పనిచేస్తుంది. కాబట్టి 1930లో ఫిజిక్స్లో నోబెల్ ప్రైజ్ ప్రకటించినప్పుడు కేవలము హలో స్టూడెంట్స్, టుడే వీఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ ది రామన్ ఎఫెక్ట్. ఈరోజు మనము రామన్ ఫలితం గురించి తెలుసుకుందాం. సో టుడేస్ లర్నింగ్ టాపిక్స్ ఆర్ రామన్ ఎఫెక్ట్ అండ్ ఇట్స్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ స్టడీ, క్వాంటమ్ థియరీ ఆఫ్ రామన్ ఎఫెక్ట్ అండ్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ రామన్ ఎఫెక్ట్. ఈ రోజున మనం రామన్ ఫలితము, అదేవిధంగా దానికి సంబంధించినటువంటి ప్రాయోగిక వివరణ, క్వాంటమ్ సిద్ధాంతం ప్రకారం రామన్ ఫలితాన్ని ఎలా వివరిస్తాము, అలాగే రామన్ ఫలితం అనువర్తనాలను గురించి తెలుసుకుందాం. సో ఇంటెండెడ్ లెర్నర్స్, సో ఈ టాపిక్ ఎవరంటే స్టూడెంట్స్ హూ ఆర్ స్టడీయింగ్ ఫైనల్ బీఎస్సీ విత్ ఫిజిక్స్ కాంబినేషన్ గ్రూప్ లో మనకి రామన్ ఫలితం అనేటువంటి టాపిక్ ఉంటుంది. సో ఈ రామన్ ఫలితం గురించి మనం తెలుసుకునే ముందుగా ఈ ప్రశ్నలకు సమాధానాలు మనకు తెలుసో లేదో ఒకసారి మనం ఆలోచిద్దాం. సో మొదటగా వై ద మేఘాలు మనకి తెల్లగా ఎందుకు కనిపిస్తాయి, అలాగే వై ద కలర్ ఆఫ్ సీ, మనకి స్కాటరింగ్ ఆఫ్ లైట్, అలాగే రామన్ ఎఫెక్ట్, ఈ రెండు విషయాల గురించి మనం తెలుసుకోవాలి. సో ఈ టాపిక్ కంప్లీట్ అయ్యేటప్పటికి మనకి ఈ 3 ప్రశ్నలకి కావలసినటువంటి సమాధానాలు మనకు తెలుస్తాయి. సో అయితే ఈ రామన్ ఫలితం నేర్చుకోవడానికి అంటే సివి రామన్కి సంబంధించినటువంటి జీవిత విశేషాలు బ్రీఫ్గా తెలుసుకుంటాము. అలాగే స్కాటరింగ్ ఆఫ్ లైట్, కాంతి పరిక్షేపణము, అదేవిధంగా కాంప్టన్ ఎఫెక్ట్, కాంప్టన్ ఫలితం గురించి కూడా మనము తెలుసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. సో ముందుగా మనము సివి రామన్ గురించి తెలుసుకుందాం. సివి రామన్ మన భారతదేశంలోనే భౌతిక శాస్త్రవేత్త. ఈయనకు మొట్టమొదటిసారిగా నోబెల్ బహుమతి కూడా వచ్చింది. సివి రామన్ అంటే చంద్రశేఖర్ వెంకట్ రామన్. ఈయన నవంబర్ 7, 1888 సంవత్సరంలో జన్మించారు. సో ఈయన రామన్ ఎఫెక్ట్ను 1928లో కనుక్కున్నారు. 1930లో నోబెల్ ప్రైజ్ రావడం జరిగింది. హీ ఈజ్ ద ఫస్ట్ ఏషియన్ టు గెట్ ది నోబెల్ ప్రైజ్ ఇన్ ఫిజిక్స్ సబ్జెక్ట్ అనమాట. అలాగే ఈయన కేవలం స్కాటరింగ్ ఆఫ్ లైట్ మీదే కాకుండా ఎక్స్రే డైఫ్రాక్షన్ మీద, ఆప్టిక్స్ మీద, అలాగే డయాలెక్ట్రిక్స్ మీద కూడా ఈయన చాలా ప్రయోగాలు చేయడం జరిగిందనమాట. ఈయనకి 1954లో మన ఇండియన్ గవర్నమెంటు భారతరత్న అవార్డుని ప్రజెంట్ చేసింది. అదేవిధంగా ఈయన 1928 ఫిబ్రవరి 28న రామన్ ఎఫెక్ట్ కనుగొనడం జరిగింది. అందువల్ల ప్రతి సంవత్సరము మనం ఫిబ్రవరి 28వ తారీఖున నేషనల్ సైన్స్ డే, జాతీయ అర్పణం లేదా కాంతి చెదరడము అంటాం. అంటే ఏదైనా ఒక పదార్థం పైన కాంతి పతనమైనప్పుడు అది చెదురుతుంది. చెదరడం అంటే దాని దిశ మారి ప్రయాణిస్తుంది అనమాట. విచ్ మీన్స్ ద ఇన్సిడెంట్ లైట్ ఈజ్ డిస్పర్స్డ్ ఇన్ డిఫరెంట్ డైరెక్షన్స్. అంటే మన ఏదైతే లైట్ ఒక సబ్స్టెన్స్ మీద ఇన్సిడెంట్ అవుతుందో అది డిఫరెంట్ డైరెక్షన్స్లో డిస్పర్స్ అవుతుంది, వేరు వేరు డైరెక్షన్స్లో ట్రావెల్ చేస్తుంది అనమాట. ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం కదా ఆకాశం ఎందుకు నీలం రంగులో ఉంటుందని. ఆకాశం నీలం రంగులో ఉండడానికి కారణం ఏంటంటే మనకి సన్లైట్ ఎయిర్ మాలిక్యూల్స్ మీద పడి స్కాటర్ అవుతుందన్నమాట. సో అందువల్ల మనకి ఆకాశం అనేది నీలం రంగులో కనిపిస్తుంది. సో ఈ ఫిగర్లో మనం చూసినట్టయితే ఇక్కడ సన్లైట్ ఇన్సిడెంట్ అవుతుంది. మనకి ఎయిర్లో మాలిక్యూల్స్ ఉంటాయి కదా, ఆక్సిజన్, నైట్రోజన్ వంటి మాలిక్యూల్స్. ఈ మాలిక్యూల్స్ మీద మనకి ఇన్సిడెంట్ అయ్యి అట్మాస్ఫియరిక్ పార్టికల్స్ మీద ఇన్సిడెంట్ అయ్యి ఏమవుతుందంటే లైట్ అనేది స్కాటర్ అవుతుంది. స్కాటర్ అవడం అంటే ఇక్కడ డిఫరెంట్ డైరెక్షన్స్లో డీవియేట్ అయ్యి ట్రావెల్ చేస్తుంది అనమాట. సో అలా లైట్ ఒక
నెక్స్ట్ కాంప్టన్ ఎఫెక్ట్. అయితే రామన్ ఎఫెక్ట్ నేర్చుకునే ముందు మనం కాంప్టన్ ఎఫెక్ట్ని ఎందుకు చదువుకోవాలి? ఇక్కడ కాంప్టన్ ఎఫెక్ట్కి రామన్ ఎఫెక్ట్కి మధ్య చాలా మనకి సంబంధం ఉందన్నమాట. దెర్ ఈస్ సమ్ రీజన్. మోనోక్రోమాటిక్ ఎక్స్రేస్ ఇన్సిడెంట్ ఆన్ ది మెటల్ సర్ఫేస్ ద ఎక్స్రేస్ గెట్ స్కాటర్డ్. అంటే ఒక ఏకవర్ణ ఎక్స్ కిరణాలను మనము ఒక లోహ పలకపై పతనం చేసినప్పుడు ఎక్స్ కిరణాలు అనేవి పరిక్షేపణం చెందుతాయి. దీనికి కారణం ఏంటి అంటే మనకి మెటల్స్లో ఇన్సిడెంట్ చేసినప్పుడు ఎక్స్రేస్ ఏం చేస్తాయంటే వాటికి ఉన్నటువంటి కొంత ఎనర్జీని ఎలక్ట్రాన్స్కి ఇస్తాయన్నమాట. సో ఎక్స్రేస్ అనేవి మనకి ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రేడియేషన్లో హై ఎనర్జెటిక్ వేవ్స్. సో ఈ హై ఎనర్జెటిక్ రేడియేషన్ నుంచి ఎలక్ట్రాన్ ఏం చేస్తుందంటే తనకు కావాల్సినటువంటి ఎనర్జీని కొంత మాత్రమే తీసుకొని మిగిలిన ఎనర్జీని వదిలివేస్తుంది. అలా వదిలివేసినటువంటి ఎనర్జీ ఏదైతే ఉందో అదే స్కాటర్డ్ అయ్యి మనకి ఒక స్కాటర్డ్ ఫోటాన్ లాగా వస్తుంది. సో దీన్ని మనం ఈ ఫిగర్లో కనుక కాంప్టన్ ఎఫెక్ట్ని అబ్జర్వ్ చేస్తే, సో ఇక్కడ ఇది ఇన్సిడెంట్ ఫోటాన్ అనమాట. ఈ ఇన్సిడెంట్ ఫోటాను మెటల్లో ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్ మీద ఇన్సిడెంట్ అవుతుంది. సో ఇలా ఇన్సిడెంట్ అయినప్పుడు ఇక్కడ ఈ రెండిటి మధ్య ఎలాస్టిక్ కొలిజన్ జరుగుతుంది, అంటే స్థితిస్థాపక అభిఘాతం జరుగుతుంది. అంటే కాంప్టన్ ఎఫెక్ట్ జరిగేటప్పుడు ఎక్స్రేస్లో ఉండేటువంటి ఫోటాన్కి అలాగే మెటల్లో ఉండేటువంటి ఎలక్ట్రాన్కి మధ్య ఎలాస్టిక్ కొలిజన్ జరుగుతుంది. ఇలా ఎలాస్టిక్ కొలిజన్ జరగడం వల్ల మనకి ఇక్కడ ఎనర్జీ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. అంటే ఎలక్ట్రాన్ ఏం చేస్తుందంటే ఎక్స్రే నుంచి కొంత ఎనర్జీని తీసుకొని మెటల్ సర్ఫేస్ నుంచి బయటకు వస్తుందమ్మా. దీన్ని మనం రీకాయిల్ ఎలక్ట్రాన్ అంటాం. అయితే ఎలక్ట్రాన్ ఎనర్జీ కోల్పోయినటువంటి ఫోటాన్ ఏం చేస్తుందంటే దాని డైరెక్షన్లో చేంజ్ అయ్యి ఈ డైరెక్షన్లో వస్తుంది. సో దీన్ని స్కాటర్డ్ ఫోటాన్ అంటాం. ఈ స్కాటర్డ్ ఫోటాన్ ఎనర్జీ ఇన్సిడెంట్ ఫోటాన్ ఎనర్జీ కంటే కూడా తక్కువగా ఉంటుంది. సో ఇది డైరెక్షన్ చేంజ్ అయింది కాబట్టి ఇక్కడ మనం దీన్ని స్కాటరింగ్ అంటాం. అలాగే ఇక్కడ ఎలాస్టిక్ స్కాటరింగ్ అంటే ఆ స్థితిస్థాపక పరిక్షేపణం జరుగుతుంది, కానీ అభిఘాతం మాత్రం స్థితిస్థాపక అభిఘాతం జరుగుతుంది. కాబట్టి కాంప్టన్ ఎఫెక్ట్లో కొలిజన్ బిట్వీన్ ఫోటాన్ అండ్ ఎలక్ట్రాన్ ఈజ్ ఎలాస్టిక్, బట్ స్కాటరింగ్ మీన్స్ ఇన్ఎలాస్టిక్ అనమాట. సో స్కాటరింగ్ ఇన్ఎలాస్టిక్ అంటే ఇక్కడ మనకి కొలిజన్స్ రెండు రకాలు ఉంటాయి, ఎలాస్టిక్ కొలిజను, ఇన్ఎలాస్టిక్ కొలిజను. అలాగే స్కాటరింగ్ కూడా రెండు రకాలు ఉంటుంది, ఎలాస్టిక్ స్కాటరింగు, ఇన్ఎలాస్టిక్ స్కాటరింగు. ఎలాస్టిక్ కొలిజన్ అయినా ఎలాస్టిక్ స్కాటరింగ్ అయినా రెండు సందర్భాల్లోనూ మనకి ఎనర్జీ అనేది ఎక్స్చేంజ్ కాదు, లేదా ఎనర్జీ అనేది ఎక్స్చేంజ్ అయినా కన్జర్వ్ అవుతుంది. అంటే టోటల్ ఎనర్జీ బిఫోర్ కొలిజను, టోటల్ ఎనర్జీ ఆఫ్టర్ కొలిజను రెండు సమానంగా ఉంటాయి. ఇన్ఎలాస్టిక్ అనేటప్పటికీ తగ్గడం కానీ జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ మనం కాంప్టన్ ఎఫెక్ట్లో చూసుకుంటే కొలిజన్ ఏమో ఎలాస్టిక్ కొలిజన్, కానీ స్కాటరింగ్ జరిగినప్పుడు ఇన్ఎలాస్టిక్ స్కాటరింగ్ జరుగుతుంది. అంటే ఫోటాన్ ఎనర్జీ తగ్గిపోతుంది కాబట్టి దీన్ని మనం ఇన్ఎలాస్టిక్ స్కాటరింగ్ అంటాం. అయితే ప్రతిపాదించాడు. అదేవిధంగా ఆయన దీన్ని 1923 సంవత్సరంలో పబ్లిష్ చేయడం జరిగింది. ఎప్పుడైతే కాంప్టన్ తన ఫలితాన్ని పబ్లిష్ చేస్తాడో రామన్లో ఉన్నటువంటి ఆలోచనలు మొదలైనవి అనమాట. ఆల్రెడీ ఈయన సముద్రం మీద వాడలో వచ్చేటప్పుడు మనకి సముద్రపు నీరు ఎందుకు నీలంగా ఉంటుంది అనేటువంటి విషయం గురించి ఈయన ఆలోచిస్తూ ఉండేవాడు. ఎప్పుడైతే కాంప్టన్ అంటే విజిబుల్ లైట్కి కూడా ఇది సాధ్యమవుతుందని అనుకున్నాడు. కాబట్టి రామన్ ఎఫెక్ట్ మనం సింపుల్గా ఎలా చెప్పొచ్చు అంటే రామన్ ఎఫెక్ట్ ఈజ్ ది ఆప్టికల్ ఎనలాగ్ ఆఫ్ కాంప్టన్ ఎఫెక్ట్. ఈ రెండింటి మధ్య సిమిలారిటీస్ కనుక మనం చూసినట్టయితే కాంప్టన్ ఎఫెక్ట్ ఎక్స్రేస్ వల్ల జరుగుతుంది, అదే రామన్ ఎఫెక్ట్ విజిబుల్ లైట్ ఇన్సిడెంట్ అవడం వల్ల జరుగుతుంది. కాబట్టి కాంప్టన్ ఎఫెక్ట్ జరిగేటప్పుడు ఇన్సిడెంట్ లైట్ ఏమో ఎక్స్రేస్, రామన్ ఎఫెక్ట్ జరిగేటప్పుడు ఇన్సిడెంట్ లైట్, విజిబుల్ లైట్ తీసుకుంటాం. ఇక్కడ మనకి ఎక్స్రేస్ అయినా విజిబుల్ లైట్ అయినా వేరే లైట్ అయినా ఇవన్నీ కూడా దీస్ ఆర్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రేడియేషన్. మనకి ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రేడియేషన్ రేడియో వేవ్స్ నుంచి గామా రేడియేషన్ వరకు ఉంటుంది. సో దీంట్లో మనకి ఫ్రీక్వెన్సీ చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఇక్కడ విజిబుల్ లైట్కి తక్కువ ఎనర్జీ ఉంటుంది కనుక జాగ్రత్తగా గమనిస్తే మనము రామన్ ఎఫెక్ట్ జరిగేటప్పుడు తక్కువ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉన్నటువంటి లైట్ ఇన్సిడెంట్ చేస్తున్నాము. కాంప్టన్ లేదా లూజ్లీ బౌండెడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ లేదా వీటినే క్వాజీ ఎలక్ట్రాన్స్ అని కూడా అంటాము. అంటే మెటల్ సర్ఫేస్లో ఉండేటువంటి ఎలక్ట్రాన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటి మీద మనకి కాంప్టన్ ఎఫెక్ట్ జరుగుతుంది. రామన్ ఎఫెక్ట్ వేటి మీద జరుగుతుందంటే విజిబుల్ లైట్ని మనము మాలిక్యూల్స్ మీద ఇన్సిడెంట్ చేసినప్పుడు ఎలక్ట్రాన్స్,
అలాగే ఇక్కడ కూడా ఇనాలాస్టిక్ స్కాటరింగ్. రెండు సందర్భాల్లోనూ కాంప్టన్ ఎఫెక్ట్ జరిగినప్పుడు, రామన్ ఎఫెక్ట్ జరిగినప్పుడు కూడా మనకి రెండు సందర్భాల్లోనూ ఫోటాన్ అనేది ఇనాలాస్టిక్గా స్కాటర్ అవుతుంది. అయితే కాంప్టన్ ఎఫెక్ట్ జరిగినప్పుడు మనకి రెండే లైన్స్ ఫార్మ్ అవుతాయి. అవి సేమ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉన్న లైన్ ఒకటి, అలాగే లెసర్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉన్నటువంటి లైన్ వస్తాయి. అదే రామన్ ఎఫెక్ట్ జరిగినప్పుడు మనకి 3 లైన్స్ ఫార్మ్ అవుతాయి. సేమ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉన్న లైను, లెసర్ ఫ్రీక్వెన్సీ లైను, హయ్యర్ ఫ్రీక్వెన్సీ లైన్. అంటే కాంప్టన్ ఫలితం జరిగినప్పుడు 2 రేఖలు ఏర్పడతాయి, వర్ణపట రేఖలు. తక్కువ పౌనపున్యం ఉన్న రేఖ, అలాగే ఎక్కువ పౌనపున్యం ఉన్న 3 రేఖలు మనకి ఏర్పడడం జరుగుతుంది. కాబట్టి మనం జాగ్రత్తగా గమనిస్తే కాంప్టన్ ఫలితం కానీ రామన్ ఫలితం కానీ రెండు వేరు కాదు, రెండు కూడా ఒకే రకంగా ఉంటాయి. కాకపోతే మనం తీసుకునేటువంటి రేస్, ఇన్సిడెంట్ రేస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి, అలాగే మనం ఏ సబ్స్టెన్స్ మీద, దీన్నే మనం స్కాటరర్ అంటాం. ఈ స్కాటరర్ ఏదైతే ఉంటుందో అవి మాత్రం మార్పు చెందుతాయి, మిగిలిన ప్రాసెస్ అంతా మనకి ఈక్వల్గానే జరుగుతుంది. అందువల్ల సింపుల్గా మనము రామన్ ఎఫెక్ట్ని ఆప్టికల్ అనలాగస్ ఆఫ్ కాంప్టన్ ఎఫెక్ట్ అంటాం. అందువల్ల కాంప్టన్ ఎప్పుడైతే తన ఫలితాలను ప్రచురించాడో, రామన్ కూడా దాదాపు 5 సంవత్సరాల్లో డిఫరెంట్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ కండక్ట్ చేసి మనకి ఈ రామన్ ఎఫెక్ట్ని ఆయన కూడా పబ్లిష్ చేశారు. సో ఈ రామన్ ఎఫెక్ట్ గురించి తెలుసుకునే ముందు మనం ర్యాలీ స్కాటరింగ్ గురించి తెలుసుకుందాం. సో ఈ ర్యాలీ స్కాటరింగ్ అంటే ఇది కూడా స్కాటరింగ్ ఆఫ్ లైట్ ఇన్ ది మీడియం అనమాట. ఇందాక మనం మొదట్లో చెప్పుకున్నాం కదా, సన్లైట్ అనేది పార్టికల్స్ మీద ఇన్సిడెంట్ అయ్యి, అంటే ఎయిర్ మాలిక్యూల్స్ మీద ఇన్సిడెంట్ అయ్యి మనకి డిఫరెంట్ డైరెక్షన్స్లో స్కాటర్ అవుతుందని. సో దాన్నే మనము ర్యాలీ స్కాటరింగ్ అంటాము. ఇక్కడ మనకి 2 రకాల స్కాటరింగ్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ ర్యాలీ స్కాటరింగ్ జరగాలంటే ఖచ్చితంగా ఒక విషయం జరగాలి, ఏంటంటే విజిబుల్ లైట్ వేవ్ లెంగ్త్ కంటే కూడా మాలిక్యూల్ సైజు చాలా తక్కువ ఉండాలి. విజిబుల్ లైట్ వేవ్ లెంగ్త్ కంటే కూడా మాలిక్యూల్ సైజు తక్కువగా ఉండాలి. ఇలా గనక ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మనకి ర్యాలీ స్కాటరింగ్ జరుగుతుంది. అంటే ఏదైతే ఇన్సిడెంట్ లైట్ ఉందో మాలిక్యూల్ సైజు కనుక ఎక్కువ ఉంటే అప్పుడేం జరుగుతుందంటే దాన్ని మై స్కాటరింగ్ అంటాం. మై స్కాటరింగ్ జరుగుతుంది. మై స్కాటరింగ్ అంటే మనము ఇంతకుముందు ఫస్ట్ మనం అనుకున్నాం, క్లౌడ్స్ అనేవి తెల్లగా ఎందుకు కనిపిస్తాయి అంటే మేఘాలు అనేవి తెల్లగా ఎందుకు ఉంటాయని. సో మేఘాలు తెల్లగా ఎందుకు కనిపిస్తాయంటే దానికి కారణము మై స్కాటరింగ్. ర్యాలీ స్కాటరింగ్కి మై స్కాటరింగ్కి ఉన్నటువంటి తేడా ఏంటంటే, ర్యాలీ స్కాటరింగ్లో వేవ్ లెంగ్త్ ఆఫ్ లైట్ కంటే మాలిక్యూల్ సైజ్ చిన్నగా ఉండాలి. అదే మై స్కాటరింగ్ జరగాలంటే వేవ్ లెంగ్త్ ఆఫ్ లైట్ కంటే వాటి సైజు విజిబుల్ లైట్ వేవ్ లెంగ్త్ కంటే ఎక్కువ ఉంటుంది. కాబట్టి అక్కడ మై స్కాటరింగ్ జరిగి మనకి క్లౌడ్స్ అనేవి, ఈ వైట్ లైట్ అంతా కూడా ఏమవుతుందంటే ఆ డిఫరెంట్ డైరెక్షన్స్లో డిస్పర్స్ అవ్వడం వల్ల మనకి మేఘాలు అనేవి ఎలా కనిపిస్తాయంటే తెల్లగా కనిపిస్తాయి. ఇక్కడ ర్యాలీ స్కాటరింగ్ కనుక తీసుకుంటే మాలిక్యూల్స్, ఎయిర్ మాలిక్యూల్ ఇవి డిఫరెంట్ డైరెక్షన్స్లో స్కాటర్ అవుతూ బ్లూ లైట్ని స్కాటర్ చేస్తాయి. అంటే ఇక్కడ విడుదలయ్యేటువంటి లైట్ ఏంటంటే నీలిరంగు కాంతిని విడుదల చేస్తాయి. అందువల్ల ఆ నీలిరంగు కాంతి వలన మనకు ఆకాశం అంతా ఎలా కనిపిస్తుందంటే నీలం రంగులో కనిపిస్తుందమ్మా. సో దీన్ని మనము ర్యాలీ స్కాటరింగ్ అంటాం. సో ఈ ర్యాలీ స్కాటరింగ్ లైన్ని మనం రామన్ ఎఫెక్ట్లో కూడా అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. సో ఇప్పుడు మనము రామన్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఏంటో చూద్దాం. పాస్డ్ త్రూ ఎ గ్యాస్ ఆర్ ఎ లిక్విడ్ ఆర్ ఎ ట్రాన్స్పరెంట్ సాలిడ్, ఎ స్మాల్ పార్ట్ ఆఫ్ ద లైట్ ఈజ్ స్కాటర్డ్ ఇన్ ఆల్ డైరెక్షన్స్. అంటే ఒక ఏకవర్ణ కాంతి కిరణాన్ని మనము ఏదైనా ఒక పదార్థం ద్వారా కానీ పంపించినప్పుడు కాంతి అనేది పరిక్షేపణం చెందుతుంది. ఇలా కాంతి పరిక్షేపణం చెందడాన్నే మనము రామన్ ఫలితంగా చెప్తాము. అయితే రామన్ ఇందులో ఏం గమనించాడంటే, ద స్పెక్ట్రమ్ ఆఫ్ స్కాటర్డ్ లైట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ గ్రేటర్ అండ్ స్మాలర్ దాన్ ది ఇన్సిడెంట్ బీమ్ ఫ్రీక్వెన్సీ. అంటే ఏదైతే మనం గమనిస్తున్నామో స్పెక్ట్రము, ఆ స్పెక్ట్రంలో ఈ స్కాటర్డ్ లైట్ ఏదైతే ఉందో ఆ స్కాటర్డ్ లైట్లో మనకి స్మాలర్ ఫ్రీక్వెన్సీ లైన్స్ అలాగే గ్రేటర్ ఫ్రీక్వెన్సీ లైన్స్, ఈ రెండింటిని కూడా రామన్ అబ్జర్వ్ చేశాడు. దీన్నే మనము రామన్ ఎఫెక్ట్గా చెప్తాము. ఏర్పడినటువంటి స్పెక్ట్రమ్ని రామన్ స్పెక్ట్రమ్ అని, లైన్స్ని రామన్ లైన్స్, లోయర్ ఫ్రీక్వెన్సీ లైన్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో వాటిని స్టోక్స్ లైన్స్ అని అంటాం. అంటే ఈ ఫిగర్ ద్వారా చూడండి, మనకి ఇక్కడ ఇన్సిడెంట్ లైట్ ఏదైతే తీసుకున్నామో ఈ ఇన్సిడెంట్ లైట్ అనేది ఒక మీడియం, ఒక ట్రాన్స్పరెంట్ సాలిడ్ సబ్స్టెన్స్ అనమాట. ఈ మీడియం మీద మనం లైట్ని ఇన్సిడెంట్ చేసినప్పుడు మనకి లైట్ అనేది స్కాటర్ అవుతుంది, అంటే పరిక్షేపణం చెందుతుంది. ఇలా పరిక్షేపణం చెంది వేరు దిశల్లో చెదిరిపోతుంది అనమాట. అయితే ఇక్కడ మీరు గమనించండి, రామన్ లైన్స్ మనకి ఏ డైరెక్షన్లో ఫార్మ్ అవుతున్నాయో చూడండి. స్కాటరింగ్ జరగడం వల్ల ఏర్పడుతుందో రామన్ లైన్స్, అవి ఇన్సిడెంట్ లైట్కి పర్పెండిక్యులర్గా ఫార్మ్ అవుతాయి.
ర్యాలీ లైన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో కలర్ డైరెక్షన్లో అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకి రామన్ లైన్స్ అనేవి కనిపిస్తాయి. ఈ రామన్ లైన్స్లో మనకి మొత్తం 3 రకాల రేఖలు ఏర్పడతాయని అనుకున్నాం కదా. స్టోక్స్ లైన్స్, యాంటీ స్టోక్స్ లైన్స్, అలాగే ర్యాలీ లైన్స్. ఇక్కడ ర్యాలీ లైన్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఏదైతే ఉంటుందో దానికి ఇన్సిడెంట్ లైన్ ఫ్రీక్వెన్సీతో ఈక్వల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుంది. అంటే ర్యాలీ రేఖ యొక్క పౌనపున్యము పతనకాంతి పౌనపున్యంతో సమానంగా ఉంటుంది. అలాగే స్టోక్స్ లైన్ ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది ఇన్సిడెంట్ లైన్ ఫ్రీక్వెన్సీ కంటే తక్కువ ఉంటుంది. అంటే స్టోక్స్ రేఖ కంటే ఎక్కువ ఉంటుంది. అంటే విరుద్ధ స్టోక్స్ రేఖల పౌనపున్యము పతనకాంతి పౌనపున్యం కంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది. కాబట్టి తక్కువ పౌనపున్యం ఉన్నటువంటి వాటిని స్టోక్స్ రేఖలని, ఎక్కువ పౌనపున్యం ఉన్న రేఖల్ని విరుద్ధ స్టోక్స్ రేఖలని, ఒకే పౌనపున్యం ఉన్నటువంటి రేఖలను ర్యాలీ రేఖలు అని అంటాము. దీన్నే మనం రామన్ స్పెక్ట్రమ్ అంటే రామన్ వర్ణపటము అంటాము. సో ఇప్పుడు మనము రామన్ ఎఫెక్ట్ యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్స్ చూద్దాం. రామన్ లైన్స్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇన్సిడెంట్ లైన్స్ ఫ్రీక్వెన్సీ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. అంటే ఏదైతే మనం లైట్ని ఇన్సిడెంట్ చేస్తామో ఆ లైట్ని ఇన్సిడెంట్ చేసిన ఫ్రీక్వెన్సీ మీద ఈ రామన్ లైన్స్ ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది డిపెండ్ అవుతుంది. అలాగే డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ రామన్ లైన్స్, ఇక్కడ డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటే దీన్నే మనం రామన్ షిఫ్ట్ అనొచ్చు. దిస్ రామన్ షిఫ్ట్ డిపెండ్స్ ఆన్ నేచర్ ఆఫ్ ది స్కాటరింగ్. ఇక్కడ అలాగే ఇన్సిడెంట్ లైన్ ఫ్రీక్వెన్సీ మీద ఈ డిస్ప్లేస్మెంట్ లేదా షిఫ్ట్ అనేది డిపెండ్ కాదు. కాబట్టి మనం ఏ లైట్ని యూజ్ చేసినా కానీ రామన్ షిఫ్ట్ అనేది చేంజ్ కాదు. ఇది స్కాటరింగ్ సబ్స్టెన్స్ నేచర్ పైన డిపెండ్ అవుతుంది. ఒక్కొక్క సబ్స్టెన్స్కి ఒక్కొక్క రకంగా రామన్ షిఫ్ట్ ఉంటుందన్నమాట. ఇది ఫ్రీక్వెన్సీ మీద డిపెండ్ కాదు. సో కాబట్టి మనం ఏ లైట్ని ఇన్సిడెంట్ చేసినా కానీ ఆ సబ్స్టెన్స్ యొక్క షిఫ్ట్ అంటే ఇక్కడ ఒరిజినల్ లైన్ లేదా ర్యాలీ లైన్కి స్టోక్స్ లైన్స్కి మధ్య ఉండే డిస్టెన్స్ కానీ లేదా ర్యాలీ లైన్కి యాంటీ స్టోక్స్ లైన్స్కి మధ్య ఉండేటువంటి డిస్టెన్స్, దీన్నే మనము రామన్ షిఫ్ట్. మన ఎఫెక్ట్ వల్ల ఉపయోగం ఏంటంటే మనము కొన్ని సబ్స్టెన్సెస్లో మనకి ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్ ఉంటాయి. ఆ ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్కి సంబంధించినటువంటి షిఫ్ట్ వాల్యూస్ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే మనకు తెలియని పదార్థం ఏదైనా ఉంటే ఆ షిఫ్ట్ వాల్యూస్ని మనకు తెలిసినటువంటి ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్తో సరిపోల్చుకొని ఆ పదార్థంలో ఏ ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి అనేటువంటి విషయాన్ని తెలుసుకోవచ్చు. అదేవిధంగా యాంటీ స్టోక్స్ లైన్స్ అనే వాటికి తక్కువ ఇంటెన్సిటీ ఉంటుంది, అలాగే స్టోక్స్ లైన్స్కి ఎక్కువ ఇంటెన్సిటీ ఉంటుంది. కొన్ని సందర్భాల్లో అంటే కొన్ని సబ్స్టెన్సెస్కి దాదాపుగా యాంటీ స్టోక్స్ లైన్స్ అనేవి మనకు అసలు కనపడవు. కేవలం స్టోక్స్ లైన్స్ మాత్రమే మనకి కనిపిస్తూ ఉంటాయన్నమాట. ఎందుకంటే వాటి ఇంటెన్సిటీ చాలా తక్కువ ఉంటుంది. అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ ఎక్కువ ఉంటుంది యాంటీ స్టోక్స్ లైన్స్కి, మాలిక్యూల్స్ మీదే జరుగుతుంది. సో ఇట్ ఈజ్ ఎ కంప్లీట్లీ మాలిక్యులర్ ఫినామినా. అంటే కేవలం అణువులపైన మాత్రమే మనం ఈ రామన్ ఫలితాన్ని గమనించవచ్చు, కానీ వేరే సందర్భాల్లో మనము ఈ రామన్ ఫలితాన్ని గమనించలేము. అంటే పరమాణువుల పైన అంటే ఆటమ్స్ పైన మనకి రామన్ ఎఫెక్ట్ కనిపించదు. కేవలం మాలిక్యూల్స్ మీద విజిబుల్ లైట్ ఇన్సిడెంట్ అయినప్పుడు మాత్రమే మనము ఈ రామన్ ఎఫెక్ట్ని అబ్జర్వ్ చేయగలము. అలాగే రామన్ న్యూక్లియర్ మాలిక్యూల్స్ అని. సో ఈ హోమోన్యూక్లియర్ మాలిక్యూల్స్ అంటే H2O2 CO2 ఇలాంటి వాటిని మనం హోమోన్యూక్లియర్ మాలిక్యూల్స్ అంటాము. అలాగే HCl ఇలాంటి వాటిని హెట్రోన్యూక్లియర్ మాలిక్యూల్స్ అంటే సజాతీయ అణువులని, అలాగే విజాతీయ అణువులని మన 2 రకాల అణువులు ఉంటాయి. వాటికి ఎలక్ట్రిక్ డైపోల్ మూమెంట్ అనేది 0 ఉంటుంది. సో అందువల్ల వాటికి IR స్పెక్ట్రమ్, ఇన్ఫ్రారెడ్ స్పెక్ట్రమ్ అనేది ఫామ్ కాదు. ఇన్ఫ్రారెడ్ స్పెక్ట్రమ్ ఫామ్ కాదు కాబట్టి వాటి యొక్క స్ట్రక్చర్ని మనము ఐడెంటిఫై చేయలేము. అలా ఐడెంటిఫై చేయలేము కాబట్టి మనం ఏం చేస్తామంటే మనము ఈ హోమోన్యూక్లియర్ మాలిక్యూల్స్ యొక్క స్ట్రక్చర్ని ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. అలాగే మనకి ఎప్పుడైతే టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందో ఈ రామన్ షిఫ్ట్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. అంటే ఒక సబ్స్టెన్స్ యొక్క టెంపరేచర్ని మనం ఇంక్రీజ్ చేసినప్పుడు రామన్ షిఫ్ట్ ఏమవుతుందంటే డిక్రీజ్ అవుతుంది. సో వెల్కమ్ బ్యాక్. మనము ఇప్పుడు ఈ రామన్ ఎఫెక్ట్ని ఎక్స్పెరిమెంటల్గా ఎలా స్టడీ చేయొచ్చో చూద్దాం. సో ఎప్పుడైతే కాంప్టన్ తన ఫలితాలను ప్రచురించాడో రామన్ చాలా రకాల ప్రయోగాలు నిర్వహించాడనమాట.
సో ఆ సమయం అయితే ఈ రామన్ ఎఫెక్ట్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఆయనకి మోనోక్రోమాటిక్ లైట్ అవసరమైంది. సో ఈ 1920s మనకి హై ఇంటెన్స్ మోనోక్రోమాటిక్ లైట్ అనేది అందుబాటులో లేదు. ఇప్పుడంటే మనకి లేజర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి రామన్ ఎఫెక్ట్లో మనం లేజర్స్ ఉపయోగిస్తున్నాం. కానీ ఆ టైంలో 1928 ఆ టైంలో మనకి హై ఇంటెన్సిఫైడ్ మోనోక్రోమాటిక్ లైట్స్ అనేవి అందుబాటులో లేవు. అంటే అధిక తీవ్రత కలిగినటువంటి యాంప్ తీసుకొని ఒక రిఫ్లెక్టర్ ఉపయోగించి సో హై ఇంటెన్సిఫైడ్ మోనోక్రోమాటిక్ లైట్ని తీసుకొని వస్తాడనమాట. అయితే ఇన్ జనరల్గా చూడండి, మనం రామన్ ఎఫెక్ట్ని అబ్జర్వ్ చేయాలి. సో రామన్ ఎఫెక్ట్ని అబ్జర్వ్ చేయాలి, లైట్ స్కాటర్ అవుతుందని అనుకున్నాం. సో కాబట్టి రామన్ ఎఫెక్ట్ని అబ్జర్వ్ చేయాలంటే మనకి ముఖ్యంగా 3 భాగాలు అవసరమవుతాయి. సో 3 మెయిన్ ఎక్విప్మెంట్స్ కావాల్సి ఉంటుంది. అందులో ఒకటి విజిబుల్ లైట్. విజిబుల్ లైట్ కావాలంటే సో మనకు ఒక సోర్స్ కావాలి, అంటే ఒక కాంతి జనకం కావాలి. అలాగే ఉందో ఆ స్కాటర్డ్ లైట్ని ఐడెంటిఫై చేయడం కోసం ఒక ట్యూబ్ని డిజైన్ చేస్తాడు. దాన్ని మనం రామన్ ట్యూబ్ అంటాం, రామన్ నాళము లేదా రామన్ గొట్టం అంటాం. అలాగే లైట్ స్కాటర్ అయిందా లేదా మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి. సో లైట్ స్కాటర్ అయిందా లేదా మనం ఐడెంటిఫై చేయాలంటే మనకు ఒక స్పెక్ట్రోమీటర్ కావాలి. సో కాబట్టి రామన్ ఎఫెక్ట్ని ఎక్స్పెరిమెంటల్గా మనం స్టడీ చేయాలంటే మనకి 3 ముఖ్యమైనటువంటి భాగాలు కావాలి. వన్ ఈజ్ ద సోర్స్ ఆఫ్ లైట్, అంటే కాంతి జనకము. అలాగే రెండోది రామన్ ట్యూబ్, దీన్నే రామన్ నాళము లేదా రామన్ గొట్టము అంటాము. మూడోది స్పెక్ట్రోమీటర్, అంటే వర్ణపట దర్శిని అనమాట. సో ఈ మూడింటిని ఉపయోగించి రామన్ ఏ విధంగా ఈ తన ఫలితాన్ని నిరూపించాడో మనము ఈ ఫిగర్ ద్వారా చూద్దాం. సో ఈ డయాగ్రామ్ని మనం జాగ్రత్తగా గమనిస్తే ఇక్కడ ఎస్ అని అన్నాము. ఈ ఎస్ అంటే ఏంటంటే మెర్క్యూరీ ఆర్క్ ల్యాంప్ అనమాట. ఇది పాదరస ఆవిరి దీపం ఇది. సో దీని నుంచి సో మెర్క్యూరీ ల్యాంప్ నుంచి సాధారణంగా మనకి ఏ లైట్ వస్తుంది, వైట్ లైట్ వస్తుంది కావాలి. అందుకని రామన్ ఏం చేస్తాడంటే ఇక్కడ ఒక ఫిల్టర్ని ఉపయోగిస్తాడు. సో ఈ ఫిల్టర్ ఏం చేస్తుందంటే ఈ మనకు కావాల్సినటువంటి ఏ కలర్లో మనకు లైట్ కావాలో ఆ కలర్లో లైట్ని మనకి ఈ ఫిల్టర్ ఇస్తుంది. సో కాబట్టి మనకి ఏ కలర్లో లైట్ కావాలో ఆ కలర్ ఫిల్టర్ని ఇక్కడ మనం ఉపయోగిస్తే మనకు కావాల్సినటువంటి లైట్ వస్తుంది. సో దీన్నే మనము ఫిల్టర్ అంటాము. ఇక్కడ చేస్తుంది. ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా, మనం రామన్ ఎఫెక్ట్ కనుక మనం అబ్జర్వ్ చేయాలంటే మనకి హై ఇంటెన్సిఫైడ్ మోనోక్రోమాటిక్ లైట్ కావాలి. లైట్ యొక్క ఇంటెన్సిటీని ఇంక్రీజ్ చేయడం కోసం ఒక రిఫ్లెక్టర్ అంటే పరావర్తకాన్ని ఉపయోగిస్తున్నాం. సో ఈ 3 అంటే మెర్క్యూరీ ల్యాంపు, ఫిల్టరు, రిఫ్లెక్టర్, ఈ మూడిటి వల్ల మనకు ఉపయోగం ఏంటంటే హై ఇంటెన్సిటీ ఉన్నటువంటి మోనోక్రోమాటిక్ ఇటువంటి సబ్స్టెన్స్ పైన ఇన్సిడెంట్ అయ్యే విధంగా చేయాలి. సో ఇక్కడ మనం సబ్స్టెన్స్ని రామన్ ట్యూబ్లో తీసుకుంటాం. సబ్స్టెన్స్ అంటే ఇక్కడ మనం గ్యాస్ తీసుకోవచ్చు, లేదా లిక్విడ్ తీసుకోవచ్చు, లేదా ఏదైనా ట్రాన్స్పరెంట్ సబ్స్టెన్స్, సాలిడ్ సబ్స్టెన్స్. ఇక్కడ మనం సాలిడ్ సబ్స్టెన్స్ని ఎలా తీసుకుంటామంటే పౌడర్ రూపంలో తీసుకుంటాం. అంటే సాలిడ్స్ తీసుకోవాల్సి వచ్చినప్పుడు పౌడర్ ఫామ్లో తీసుకుంటాము. గ్యాస్ సబ్స్టెన్సెస్ లేదా లిక్విడ్ అంటే వాయువులు కానీ ద్రవాలు కానీ తీసుకుంటాము. అదే ఘన పదార్థాలను తీసుకోవాల్సి వచ్చినప్పుడు దాన్ని పొడి రూపంలో తీసుకుంటాం. దాన్ని ఈ రామన్ ట్యూబ్లో ఉంచుతాం. ఇక్కడ ఈ రామన్ ట్యూబ్ని ఆయన స్పెషల్గా డిజైన్ చేసుకున్నారు. స్కాటర్డ్ లైట్ని అబ్జర్వ్ చేయడం కోసం ఆయన స్పెషల్గా డిజైన్ చేసుకున్నాడు. ఈ రామన్ ట్యూబ్ డయామీటర్ ఇంచుమించుగా 1 లేదా 2 సెంటీమీటర్లు ఉంటుంది. అంటే వ్యాసము 1 లేదా 2 సెంటీమీటర్ల వ్యాసం ఉంటుంది. అలాగే దీని యొక్క పొడవు 10. మనకి నార్మల్ గ్లాస్ ప్లేట్ ఉంటుంది. సో దీనివల్ల అంటే ట్రాన్స్పరెంట్ గ్లాస్ ఉంటుంది. దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే స్కాటర్డ్ లైట్ మొత్తము ఈ డైరెక్షన్లో మనం అబ్జర్వ్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. రెండో వైపున చూడండి, ఇక్కడ మనకి ఒక హార్న్ షేప్లో కనిపిస్తుంది. అంటే ఒక బోర్ నుంచి వచ్చినటువంటి లైటు ఈ ట్రాన్స్పరెంట్ సబ్స్టెన్స్ మీద ఇన్సిడెంట్ అయినప్పుడు అది డిఫరెంట్ డైరెక్షన్స్లో స్కాటర్ అవుతుంది. ఇలా డిఫరెంట్ డైరెక్షన్స్లో స్కాటర్ అయ్యే అన్ని డైరెక్షన్స్లోనూ అంటే ఇటువైపు, అలాగే కిందకి, అలాగే పైకి, అలాగే ఇటువైపు, అంటే అన్ని వైపులా కూడా అవి కాంతి ఏమవుతుందంటే చెదిరిపోతుంది. అలా చెదిరిపోయినటువంటి కాంతిని అబ్జర్వ్ చేయాలి అంటే మనకి సాధ్యం కాదు. కాబట్టి వైపున ఈయన హార్న్ షేప్లో డిజైన్ చేశాడు. ఈ ట్యూబ్ని హార్న్ షేప్లో డిజైన్ చేసి దీన్ని బ్లాక్ పెయింట్ చేస్తారు. సో బ్లాక్ పెయింట్ వేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఒకవేళ ఏదైనా లైట్ స్కాటర్ అయ్యి ఈ డైరెక్షన్లో కనుక వస్తే ఈ బ్లాక్ పెయింట్ వేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే రిఫ్లెక్ట్ అయిపోయి మళ్ళీ తిరిగి అది దాని ఒరిజినల్ డైరెక్షన్లోకి వస్తుంది. సో కాబట్టి మనం ఎటువైపు అయితే మనము
స్పెక్ట్రోమీటర్ ఉపయోగిస్తున్నామో ఈ డైరెక్షన్లో మనం స్పెక్ట్రోమీటర్ యూజ్ చేస్తాము. ఆ స్పెక్ట్రోమీటర్ మనం యూజ్ చేసినప్పుడు ఆ డైరెక్షన్లోనే ఆ స్కాటర్డ్ లైట్ మొత్తం వచ్చే రకంగా దీన్నే ఆయన డిజైన్ చేయడం జరిగింది. అలాగే ఇక్కడ మనం కింద గమనిస్తే ఇక్కడ కూడా ఒక రిఫ్లెక్టర్ ఉంటుంది. ఈ రిఫ్లెక్టర్ వల్ల ఉపయోగం ఏంటంటే ఒకవేళ ఏదైనా స్కాటర్డ్ లైట్ ఈ డైరెక్షన్లో కనుక వస్తే అది కూడా పైకి రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి డైరెక్షన్లో వచ్చే రకంగా ఆయన దీన్ని డిజైన్ చేసుకున్నాడు. అందువల్ల దీన్ని రామన్ ట్యూబ్ అంటాం. అలాగే ఇక్కడ స్కాటరింగ్ జరిగినప్పుడు మనకి హీట్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. అంటే ఈ రామన్ ట్యూబ్ అనేది వేడెక్కుతుంది అనమాట. సో ఈ రామన్ ట్యూబ్ వేడెక్కడం వల్ల దీన్ని చల్లబరచడానికి ఉంటాం. ఈ చల్లన్నిటిని ఇందులో సర్క్యులేట్ చేయడం వల్ల ఒకవేళ స్కాటరింగ్ వల్ల మనకి ఈ రామన్ ట్యూబ్ వేడెక్కినా కానీ సో ఈ కోల్డ్ వాటర్ని సర్క్యులేట్ చేయడం వల్ల మళ్ళీ టెంపరేచర్ మనకి కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది. సో కాబట్టి రామన్ ఎఫెక్ట్ మనము సింపుల్గా ఈ ఎక్స్పెరిమెంటల్ అరేంజ్మెంట్ ద్వారా ఈజీగా మనము ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. అంటే ఒక మెర్క్యూరీ ల్యాంప్ తీసుకుంటాము, అలాగే దాన్ని మోనోక్రోమాటిక్ లైట్గా మార్చడానికి ఒక ఫిల్టర్ను ఉపయోగిస్తాము, అలాగే దాని యొక్క ఇంటెన్సిటీని ఇంక్రీజ్ చేయడానికి ఒక రిఫ్లెక్టర్ను ఉపయోగిస్తాము. సో ఈ ఇంటెన్సిఫైడ్ మోనోక్రోమాటిక్ లైట్ని మనము రామన్ ట్యూబ్లో ఉండేటువంటి సబ్స్టెన్స్ మీద ఇన్సిడెంట్ అయ్యే విధంగా చేస్తాం. అలా ఇన్సిడెంట్ అయినప్పుడు అది స్కాటర్ అయ్యి మనం ఎక్కడైతే స్పెక్ట్రోమీటర్ని అరేంజ్ చేసుకుంటామో ఆ డైరెక్షన్లో మనకి రామన్ లైన్స్ అనేవి ఫార్మ్ అవుతాయి. సో కాబట్టి ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ కనుక చేస్తే ఈ ఏదైతే స్పెక్ట్రోగ్రాఫ్ని మనం కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకి 3 టైప్స్ ఆఫ్ లైన్స్ ఫార్మ్ అవుతాయని మనం అనుకున్నాం. సో స్టోక్స్ లైన్స్, యాంటీ స్టోక్స్ లైన్స్, అదేవిధంగా ర్యాలీ లైన్స్. అంటే ఒకే ఫ్రీక్వెన్సీ ఉన్న లైన్స్, అలాగే తక్కువ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉన్న లైన్. ఈ విషయాన్ని గమనించలేకపోయాడు. అంటే స్టోక్స్ లైన్స్ని కానీ యాంటీ స్టోక్స్ లైన్స్ని కానీ ఆయన అబ్జర్వ్ చేయలేకపోయాడు. సో ఎందుకు ఈ విధంగా అంటే ర్యాలీ లైన్స్ని అయితే ఆయన గమనించగలుగుతున్నాడు కానీ స్టోక్స్ లైన్స్ని కానీ యాంటీ స్టోక్స్ లైన్స్ని కానీ ఆయన అబ్జర్వ్ చేయలేకపోయాడు అనమాట. సో అందుకోసం ఆయన ఏం చేశాడంటే ఇప్పుడు ఈ ఫిగర్లో చూడండి, ఈ ఫిగర్లో చూపినట్టుగా ఆయన ఎక్స్పెరిమెంట్ కండక్ట్ చేశాడనమాట. ఇక్కడ చూడండి, సేమ్ అదే ఎక్స్పెరిమెంటు. ఆ ఎక్స్పెరిమెంట్లో ఆయన రామన్ లైన్స్ని అబ్జర్వ్ చేయడానికి ఏం చేశాడో చూడండి. సో ఇక్కడ వైట్ లైట్ ఉపయోగిస్తున్నాం మనం. వైట్ లైట్ అంటే ఇందాక మనం మెర్క్యూరీ ఆర్క్ ల్యాంప్ ఉపయోగించాం కదా, అదే అనమాట ఇది. సో అక్కడ ఒక ఫిల్టర్ యూజ్ చేసాం, ఇక్కడ మనం వైలెట్ కలర్ ఫిల్టర్ యూజ్ చేస్తున్నాం. సో అక్కడ ఫిల్టర్ ఎఫ్ అనుకున్నాం కదా, ఇదే అదనమాట. సో ఈ వైలెట్ కలర్ ఫిల్టర్ ద్వారా వెళ్ళడం వల్ల వైట్ లైటు మనకి వైలెట్ కలర్ లైట్ వస్తుంది. సో ఈ వైలెట్ కలర్ లైట్ వచ్చి ఇక్కడ స్కాటరింగ్ సబ్స్టెన్స్ ఉంటుంది, ఆ స్కాటరింగ్ సబ్స్టెన్స్ పైన ఇన్సిడెంట్ అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ రామన్ ట్యూబ్ ఉంటుంది. సో ఈ స్కాటరింగ్ సబ్స్టెన్స్ మీద ఇన్సిడెంట్ అయినప్పుడు మనకి లైట్ అనేది డిఫరెంట్ డైరెక్షన్స్లో స్కాటర్ అవుతుందని అనుకున్నాం. సో మనకి చూడండి వైలెట్ కలర్ లైట్ వస్తుంది, అంటే సేమ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉన్న లైట్. అంటే వైలెట్ లైట్ కలర్లోనే ఉందంటే అర్థం సేమ్ ఫ్రీక్వెన్సీ. అంటే ఏ ఫ్రీక్వెన్సీతో అయితే ఇన్సిడెంట్ లైట్ వస్తుందో అదే ఫ్రీక్వెన్సీతో మనకి స్కాటర్డ్ లైట్ వస్తుంది. అలా ఏ ఫ్రీక్వెన్సీతో అయితే లైట్ ఇన్సిడెంట్ అయ్యి మళ్ళీ అదే ఫ్రీక్వెన్సీతో కనుక స్కాటర్డ్ అయితే దాన్నే ఏమన్నా మనము ర్యాలీ లైన్స్ అన్నాం. సో కాబట్టి ఇవి ర్యాలీ లైన్స్ అన్నమాట. ఇక్కడ రామన్ లైన్స్ కూడా ఫామ్ అవుతాయి, కానీ వీటిని మనం అంతగా గమనించలేకపోవడానికి కారణం ఏంటంటే ఒక 10 లక్షల ర్యాలీ లైన్స్ అంటే 10 లక్షల కిరణాలు మనకి స్కాటర్ అయితే అందులో ఒకటి రామన్ లైన్ అవుతుంది. అంటే 10 lakhs ర్యాలీ లైన్స్ ఉంటే అందులో ఒకటి రామన్ లైన్ ఉంటుందన్నమాట. సో అందువల్ల మనము ఈ రామన్ లైన్స్ని గమనించలేము. సో రామన్ లైన్స్ని అబ్జర్వ్ చేయడం కోసం రామన్ ఏం చేశాడంటే మనకి 7 కలర్స్ ఉంటాయి కదా విజిబుల్ లైట్లో, ఆ 7 కలర్స్ ఫిల్టర్స్ని ఇక్కడ ఏదైతే స్కాటర్డ్ లైట్ ఉందో ఆ స్కాటర్డ్ లైట్స్ దగ్గర ఏర్పాటు చేశాడు. చేసినప్పుడు ఆయన గ్రీన్ కలర్ ఫిల్టర్ ఏర్పాటు చేసినప్పుడు మనకి గ్రీన్ కలర్లో మాత్రమే లైట్ కనిపించింది. అంటే రామన్ లైన్స్ అనేవి ఆయన అబ్జర్వ్ చేశాడు. ఇక్కడ చూడండి ఈ ఫిగర్లో మనకి ర్యాలీ లైన్స్ రామన్ లైన్స్ రెండు ఫామ్ అయినాయి, కానీ ర్యాలీ లైన్స్ ఎక్కువ మొత్తంలో ఉండడం వల్ల మనకి రామన్ లైన్స్ తక్కువ మొత్తంలో ఉండడం వల్ల వాటిని మనం సరిగ్గా గమనించలేకపోయాం. సో వాటిని గమనించడం కోసం ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఈ ఫిగర్లో గ్రీన్ కలర్లో ఉన్న రామన్ లైన్స్, ఇది ఒక అబ్జర్వేషన్ కోసం. అంటే మనం వైట్ లైట్ తీసుకుంటే గ్రీన్ కలర్లో రామన్ లైన్స్ వస్తాయని కాదు. సో ఇది మనకు ఒక అబ్జర్వేషన్, అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ చేంజ్ అవుతుంది, అంటే రామన్ లైన్స్ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ చేంజ్ అవుతుంది అనే దానికి ఇది ఒక అబ్జర్వేషన్ అనమాట. కాబట్టి ఇన్సిడెంట్ లైట్ ఫ్రీక్వెన్సీ వైలెట్ కలర్ ఉంటే, సో వైలెట్ కలర్ లైట్ని మనం స్కాటరింగ్ సబ్స్టెన్స్ మీద ఇన్సిడెంట్ చేసినప్పుడు
వైలెట్ కలర్ లైటే ఆల్మోస్ట్ ఎక్కువ మొత్తంలో వైలెట్ కలర్ లైట్ స్కాటర్ అవుతుంది, చాలా తక్కువ మొత్తంలో ఫ్రీక్వెన్సీ చేంజ్ అయినటువంటి లైట్ స్కాటర్ అవుతుంది. సో దీన్ని గ్రీన్ కలర్లో ఉందని ఇక్కడ మనము డినోట్ చేస్తున్నాము. కాబట్టి రామన్ లైన్స్ గ్రీన్ కలర్లో ఉన్నాయి కాబట్టి వాటిని అబ్జర్వ్ చేయడానికి మనం ఇక్కడ ఒక గ్రీన్ ఫిల్టర్ని కనుక ఉపయోగిస్తే ఈజీగా మనం ఏదైతే వైలెట్ లైట్ ఉందో అంటే ర్యాలీ లైన్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో అవి ఆగిపోతాయి, కేవలం రామన్ లైన్స్ మాత్రమే మనకు కనిపిస్తాయి స్పెక్ట్రోగ్రాఫ్లో. ఈ విధంగా రామన్ ఏం చేస్తాడంటే డిఫరెంట్ ఫిల్టర్స్ని యూజ్ చేసి 7 ఫిల్టర్స్ని, సో ఆ లైట్ని ఐడెంటికల్గా గ్రీన్ కలర్ లైట్ తీసుకున్నాడు. గ్రీన్ కలర్ లైట్ తీసుకొని ఆయన అబ్జర్వ్ చేశాడు. అబ్జర్వ్ చేసి ఆయన ఉపయోగించినటువంటి ఫిల్టర్ ఏంటంటే ఆరెంజ్ కలర్ ఫిల్టర్ ఉపయోగించాడు. ఇక్కడ మనం చూసినటువంటి ఫిగర్లో మనం వైలెట్ కలర్ లైట్ యూజ్ చేసాము, గ్రీన్ కలర్ ఫిల్టర్ ఉపయోగిస్తే రామన్ లైన్స్ మనకి గ్రీన్ కలర్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉన్నటువంటి రామన్ లైన్స్ వచ్చినాయి. అయితే ఆయన చేసినటువంటి ప్రయోగంలో ఆయన ఆరెంజ్ కలర్ ఫిల్టర్ను ఉపయోగించాడు. సో అలా ఫిల్టర్ ఉపయోగించినప్పుడు ఆయనకు ఆరెంజ్ కలర్లో లైన్స్ ఫార్మ్ అయినాయి. ఎప్పుడైతే ఆరెంజ్ కలర్లో లైన్స్ ఫామ్ అయినాయో సో మనకి తక్కువ ఫ్రీక్వెన్సీ అలాగే ఎక్కువ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ చేంజ్ అయినటువంటి లైన్స్ ఫార్మ్ అవుతాయి అనేటువంటి విషయాన్ని రామన్ అబ్జర్వ్ చేశాడు. సో నెక్స్ట్ మనము ఇప్పుడు మనము రామన్ ఎఫెక్ట్కి సంబంధించినటువంటి క్వాంటమ్ థియరీ, ఈ క్వాంటమ్ థియరీ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అంటే రామన్ ఎక్స్పెరిమెంటల్గా నిరూపించాడు. అయితే థియరిటికల్గా ఈ రామన్ ఎఫెక్ట్ని మొట్టమొదటిగా ఎవరు అబ్జర్వ్ చేశారంటే అడాల్ఫ్ స్మెకల్ అనేటువంటి ఆయన 1923లో ఆయన ఆల్రెడీ క్వాంటమ్ థియరీని ప్రపోజ్ చేశాడు. అయితే ఎక్స్పెరిమెంటల్గా ఎలాంటి వెరిఫికేషన్ లేదు, కానీ రామన్ 1928లో చెప్పకముందే 1923లో ఆయన ఈ క్వాంటమ్ థియరీని ప్రపోజ్ చేశాడు. అంటే లైట్ స్కాటరింగ్ ఈ విధంగా జరుగుతుంది అనేటువంటి విషయాన్ని అడాల్ఫ్ స్మెకల్ అనే ఆయన ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. ఫోటాన్స్ రూపంలో ప్రయాణిస్తుంది. ఆ ఫోటాన్స్ యొక్క ఎనర్జీ ఎంత ఉంటుందంటే h0 ఉంటుంది. దీన్నే మనము క్వాంటా అని కూడా అంటాం. సో ఇక్కడ ఏదైతే ఈ లైట్ ఫోటాన్స్ ఉన్నాయో ఈ లైట్ ఫోటాన్స్ మాలిక్యూల్స్ మీద ఇన్సిడెంట్ అయినప్పుడు మనకు కొలిజన్ జరుగుతుంది. ఈ జరిగినటువంటి కొలిజన్ వల్ల ఈ లైట్ ఫోటాన్ ఏమవుతుందంటే స్కాటర్డ్ అవుతుంది. కాబట్టి వెన్ లైట్ ఈజ్ ఇన్సిడెంట్ ఆన్ ది ఫోటాన్ ఇట్ కొలైడ్స్ విత్ ద మాలిక్యూల్. ఈ ఫోటాను అణువు పైన పతనం చెందినప్పుడు ఇది మనకి పరిక్షేపణం చెందుతుంది. ఇలా పరిక్షేపణం చెంది మనము 3 సందర్భాల్లో వివరించవచ్చు. అంటే ఈ ఎలాస్టిక్ స్కాటరింగ్ లేదా ఇన్ఎలాస్టిక్ స్కాటరింగ్ అనేది 3 టైప్స్లో మనము అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. సో ముందుగా మనము లైట్ ఫోటాన్స్ మాలిక్యూల్ మీద పడినప్పుడు ఎలాస్టిక్గా స్కాటరింగ్ జరిగితే ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం. సో ఈ లైట్ ఫోటాన్స్ ర్యాలీ స్కాటరింగ్గా చెప్తాం. ర్యాలీ స్కాటరింగ్ జరిగినప్పుడు ఎనర్జీ కానీ ఫ్రీక్వెన్సీ కానీ చేంజ్ కాదు. అంటే ఇన్సిడెంట్ లైట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత ఉంటుందో స్కాటర్డ్ లైట్ ఫ్రీక్వెన్సీ కూడా అంతే ఉంటుంది. అలాగే ఇన్సిడెంట్ లైట్ ఎనర్జీ ఎంత ఉంటుందో స్కాటర్డ్ లైట్ ఎనర్జీ కూడా అంతే ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ సందర్భంలో మనకి లైట్ కొలిజన్ జరిగినప్పుడు ఎటువంటి ఎనర్జీలో చేంజ్ ఉండదు. చూడండి ఇక్కడ దీన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి మనం ఒక 2 ఎనర్జీ లెవెల్స్ తీసుకుందాం. E1 E2 అనేటువంటి 2 ఎనర్జీ లెవెల్స్ తీసుకుందాము. E1 అనేది గ్రౌండ్ స్టేట్, E2 అనేది ఎక్సైటెడ్ స్టేట్. అంటే E1 అనేది భూస్థాయి అనుకుందాము, E1 లెవెల్లో మాలిక్యూల్స్ ఉన్నాయనుకుందాం, గ్రౌండ్ లెవెల్లో మాలిక్యూల్స్ అన్నీ ఉన్నాయనుకుందాము. సో హియర్ దిస్ ఈజ్ ద వర్చువల్ స్టేట్. ఇక్కడ వర్చువల్ స్టేట్ అంటే ఈ స్టేట్లో మాలిక్యూల్ ఎక్కువసేపు ఉండలేదు. (10⁻⁸ సెకండ్స్ లోపల ఏం చేస్తుందంటే తిరిగి మళ్ళీ E1కి కానీ E2కి కానీ వచ్చేస్తుంది, డిపెండింగ్ ఆన్ ద ఎనర్జీ అనమాట. సో ర్యాలీ లైన్స్ ఎలా ఫార్మ్ అవుతాయంటే గ్రౌండ్ స్టేట్లో ఉన్న మాలిక్యూల్స్ని ఏదైనా ఫోటాన్ అంటే ఎనర్జీని గ్రహిస్తుంది, గ్రహించి ఏం చేస్తుంది ఎక్సైటెడ్ స్టేట్కి వెళ్తుంది, అంటే ఈ వర్చువల్ స్టేట్కి వెళ్తుంది. ఇలా వెళ్ళినటువంటి మాలిక్యూల్ ఏదైతే ఉందో అది ఎక్కువసేపు ఈ వర్చువల్ స్టేట్లో ఉండలేదు, అందుకే దీన్ని వర్చువల్ స్టేట్ అంటాము. సో ఈ స్టేట్లో ఎక్కువసేపు ఉండదు కాబట్టి ఏం చేస్తుంది తిరిగి మళ్ళీ యథావిధిగా గ్రౌండ్ స్టేట్కి వచ్చేస్తుంది. అంటే మళ్ళీ E1లో ఉన్నటువంటి మాలిక్యూలు ఫోటాన్ ఇన్సిడెంట్ అవడం వల్ల ఎనర్జీ గెయిన్ చేసి వర్చువల్ స్టేట్కి వెళ్ళింది. మళ్ళీ ఏమైంది కొద్దిసేపటి తర్వాత మళ్ళీ ఏం చేస్తుంది తిరిగి మళ్ళీ E1 స్టేజ్కి వస్తుంది. అంటే ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే మాలిక్యూల్ యొక్క ఎనర్జీలో ఎలాంటి మార్పు లేదు. అంటే మాలిక్యూల్ ఎనర్జీ ఇంతకుముందు ఎంతైతే ఉందో ఇప్పుడు కూడా సేమ్ అదే ఎనర్జీ ఉంది.
అంటే కొలిజన్ జరిగిన తర్వాత, అంటే స్కాటరింగ్ జరగకముందు ఎనర్జీ ఎంత ఉందో స్కాటరింగ్ జరిగిన తర్వాత కూడా ఎనర్జీ అంతే ఉంది. అలాగే ఫ్రీక్వెన్సీలో కూడా ఏ మార్పు లేదు. ఇన్సిడెంట్ ఫోటాన్ ఫ్రీక్వెన్సీ న్యూ0 ఉంది, అలాగే స్కాటర్డ్ ఫోటాన్ ఫ్రీక్వెన్సీ కూడా న్యూ0 ఉంది. కాబట్టి ఫ్రీక్వెన్సీ ఎనర్జీ ఏ చేంజ్ అవ్వలేదు. కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఎలాస్టిక్ స్కాటరింగ్ జరిగిందంటాము. ఇలా ఎలాస్టిక్ స్కాటరింగ్ జరిగినప్పుడు మనకి ర్యాలీ లైన్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ స్టోక్స్ లైన్స్ ఎలా ఫామ్ అవుతాయో చూడండి. మనం ఇంతకుముందే చెప్పుకున్నాం కదా, స్టోక్స్ లైన్స్కి తక్కువ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుంది ర్యాలీ లైన్స్ కంటే స్టోక్స్ లైన్స్కి. అయితే ఎలా జరుగుతుందంటే ఇన్ఎలాస్టిక్ కొలిజన్ జరుగుతుంది. అది కూడా ఆ మాలిక్యూల్ ఎప్పుడు గ్రౌండ్ స్టేట్లో ఉన్నప్పుడు ఇన్ఎలాస్టిక్ కొలిజన్ జరుగుతుంది. సో మాలిక్యూల్ ఎనర్జీ ఎంత పెరుగుతుంది అంటే E1 మైనస్ E2, అంటే రెండు ఎనర్జీ లెవెల్స్ యొక్క డిఫరెన్స్ ఏదైతే ఉందో ఆ డిఫరెన్స్ ఏదైతే ఉందో అంత ఎనర్జీ మాలిక్యూల్ గెయిన్ చేస్తుంది, అంతే ఎనర్జీ ఫోటాను లాస్ అవుతుంది. సో దాని యొక్క ఎనర్జీ తగ్గిపోతుంది. కాబట్టి ఫోటాన్ ఎనర్జీ ఎంత అవుతుందంటే h0 మైనస్ E1 మైనస్ E2 అవుతుంది. అదే సందర్భంలో ఫ్రీక్వెన్సీ కూడా తగ్గిపోతుంది, ఫోటాన్ ఫ్రీక్వెన్సీ. సో న్యూ0 మైనస్ E1 మైనస్ E2/h అవుతుంది. దీన్నే మనము స్టోక్స్ లైన్ అంటాము. ఈ ఫ్రీక్వెన్సీని స్టోక్స్ లైన్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటాము. ఈ ఫిగర్ జరుగుతుంది. ఇన్ఎలాస్టిక్ స్కాటరింగ్ జరిగినప్పుడు మనకి ఎనర్జీలో చేంజెస్ వస్తాయి. ఎనర్జీలో చేంజెస్ అంటే ఎనర్జీ పెరగడం కానీ తగ్గడం కానీ జరుగుతుంది. కాబట్టి స్టోక్స్ లైన్స్ ఫామ్ కావాలంటే ఇక్కడ ఎనర్జీ అనేది పెరుగుతుంది. అంటే స్కాటరింగ్ జరిగిన తర్వాత ఎనర్జీ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, మాలిక్యూల్ ఎనర్జీ. ఫోటాన్ ఎనర్జీ డిక్రీజ్ అవుతుంది. సో కాబట్టి h0 ఎనర్జీ ఉన్నటువంటి ఫోటాను E1 స్టేట్లో ఉన్నటువంటి మాలిక్యూల్ మీద ఇన్సిడెంట్ అయినప్పుడు సో అది కొలిజన్ జరిపి ఇన్ఎలాస్టిక్గా స్కాటర్డ్ అయితే మొదటగా మాలిక్యూల్ ఏం చేస్తుందంటే వర్చువల్ స్టేట్లోకి వెళ్తుంది. ఈ వర్చువల్ స్టేట్లోకి వెళ్ళినటువంటి ఇక్కడ ఎక్సైటెడ్ స్టేట్కి ఎందుకు వస్తుంది అంటే మాలిక్యూల్ ఫోటాన్ నుంచి కొంత ఎనర్జీని గ్రహిస్తుంది. అలాగే ఫోటాన్ ఎనర్జీ తగ్గిపోతుంది. కాబట్టి ఇక్కడ న్యూఎస్ అంటే స్టోక్స్ లైన్ ఫ్రీక్వెన్సీ సో తక్కువ, అంటే న్యూ0 కంటే న్యూఎస్ తక్కువ ఉంటుందన్నమాట. సో ఫోటాన్ ఫ్రీక్వెన్సీ తగ్గిపోతుంది. అలాగే మాలిక్యూల్ యొక్క ఎనర్జీ పెరుగుతుంది. కాబట్టి మాలిక్యూల్ E1 స్టేట్లో నుంచి E2 స్టేట్లోకి మారుతుంది. సో ఇందులో ఉన్నటువంటి మాలిక్యూల్స్ ఎలాస్టిక్ కొలిజన్ జరిపితే ర్యాలీ లైన్స్ ఫామ్ అవుతాయి. స్టోక్స్ లైన్స్ ఫామ్ అవడం అంటే గ్రౌండ్ స్టేట్లో ఉన్న మాలిక్యూల్స్తో ఫోటాన్స్. యాంటీ స్టోక్స్ లైన్స్ ఎట్లా ఫామ్ అవుతాయో చూడండి. ఈ యాంటీ స్టోక్స్ లైన్స్ ఫామ్ అవడం అంటే ఇంతకు ముందు మీరు గమనించుంటారు, స్టోక్స్ లైన్స్ ఫామ్ అయినప్పుడు మనకి కొన్ని మాలిక్యూల్స్ E2 స్టేట్లో ఏర్పడినాయి. అంటే ఎక్సైటెడ్ స్టేట్లో కొన్ని మాలిక్యూల్స్ ఏర్పడతాయి అన్నమాట. ఇలా ఎక్సైటెడ్ స్టేట్లో మాలిక్యూల్స్ ఏర్పడినటువంటి ఈ హై ఎనర్జీ ఉన్నటువంటి మాలిక్యూల్ ఏం చేస్తుందంటే తన దగ్గర ఉన్నటువంటి ఎనర్జీని ఫోటాన్కి ఇచ్చేస్తుంది. అందువల్ల మాలిక్యూల్ యొక్క ఎనర్జీ తగ్గిపోతుంది, ఫోటాన్ యొక్క ఎనర్జీ పెరుగుతుంది. స్టోక్స్ లైన్స్ ఫామ్ అయినప్పుడు మాలిక్యూల్స్ ఎనర్జీ తగ్గిపోతుంది, ఫోటాన్స్ ఎనర్జీ పెరుగుతుంది. కాబట్టి ఈ తగ్గినటువంటి ఎనర్జీ లేదా ఫోటాన్ ఎనర్జీ ఇంక్రీజ్ అనేది దేనికి సమానంగా ఉంటుందంటే E1 మైనస్ E2కి సమానంగా. ఫోటాన్ ఇన్సిడెంట్ అయితే దాని ఎనర్జీ ఎంత పెరుగుతుందంటే E1 మైనస్ E2 పెరుగుతుంది. సో ఈ స్కాటర్డ్ రేడియేషన్ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీని యాంటీ స్టోక్ లైన్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటాము. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ0 ప్లస్ E1 మైనస్ E2/h అవుతుంది. సో దీన్నే యాంటీ స్టోక్స్ లైన్స్ ఫ్రీక్వెన్సీగా మనం చెప్తాం. సో దీన్నే మనం ఈ ఫిగర్ ద్వారా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ మాలిక్యూల్స్ ఇనీషియల్ స్టేజ్లో E2 స్టేజ్లో ఉంటాయి, అంటే ఎక్సైటెడ్ స్టేట్లో ఉంటాయి. ఇలా ఎక్సైటెడ్ స్టేట్లో ఉన్నటువంటి యాంటీ స్టోక్స్ లైన్స్ని మనకి లైట్ ఫోటాన్స్ వచ్చి ఇన్సిడెంట్ అయితే ఇన్ఎలాస్టిక్గా స్కాటరింగ్ జరగాలి. ఇన్ఎలాస్టిక్గా స్కాటరింగ్ జరిగినప్పుడు ఎనర్జీ స్టేట్కి వెళ్ళినప్పుడు ఎక్కువసేపు అది కాన్స్టెంట్గా ఉండదు. కాబట్టి వెంటనే ఏం చేస్తుంది, తిరిగి మళ్ళీ E1కి కానీ E2కి కానీ వస్తుంది. అయితే యాంటీ స్టోక్స్ లైన్స్ ఫామ్ అయ్యేటప్పుడు కొలిజన్ ఇన్ఎలాస్టిక్గా జరగడం వల్ల మాలిక్యూల్ యొక్క ఎనర్జీ ఇక్కడ తగ్గిపోతుంది. అందువల్ల మాలిక్యూల్ అది ఏమవుతుంది, E1 స్టేజ్కి వస్తుంది. అయితే ఈ ఫోటాన్ విషయం తీసుకుంటే ఇదేం చేస్తుంది, మాలిక్యూల్ నుంచి ఎనర్జీని అబ్జార్బ్ చేస్తుంది. కాబట్టి ఈ ఫోటాన్ యొక్క ఎనర్జీ పెరుగుతుంది. అంటే ఇన్సిడెంట్ ఫోటాన్ కంటే యాంటీ స్టోక్స్ లైన్స్ ఫోటాన్ ఎనర్జీ కానీ ఫ్రీక్వెన్సీ కానీ ఎక్కువ ఉంటాయి. కాబట్టి యాంటీ స్టోక్స్ లైన్స్ ఫామ్ అయినప్పుడు మనకి ఫోటాన్ ఎనర్జీ పెరుగుతుంది. కాబట్టి ఈ మూడు సందర్భాలని ఒకటేసారి మనం గమనిస్తే లైట్ ఫోటాన్స్ ఎలాస్టిక్గా కనుక స్కాటర్డ్ అయితే మనకి లైన్స్ కానీ ఫామ్ అవుతాయి. స్టోక్స్ లైన్స్ ఎప్పుడు ఫామ్ అవుతాయి అంటే ఇన్ఎలాస్టిక్ స్కాటరింగ్ జరుగుతుంది. ఆ సందర్భంలో మాలిక్యూల్ ఎనర్జీ కనుక పెరిగితే అప్పుడు మనకి స్టోక్స్ లైన్స్ ఫామ్ అవుతాయి. ఆ సందర్భంలో ఫోటాన్ ఎనర్జీ తగ్గిపోతుంది. అలాగే ఇన్ఎలాస్టిక్ స్కాటరింగ్ జరిగినప్పుడు మనకి
మాలిక్యూల్స్ ఎనర్జీ తగ్గిపోయి ఫోటాన్ ఎనర్జీ కనుక పెరిగితే ఆ సందర్భంలో మనకి యాంటీ స్టోక్స్ లైన్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి. కాబట్టి ఇక్కడ ఇనలాస్టిక్ స్కాటరింగ్ జరిగినప్పుడు ఎనర్జీ పెరగడం తగ్గడం రెండూ జరుగుతాయి. కాబట్టి రామన్ స్పెక్ట్రంలో మనకి ర్యాలీ లైన్స్ కూడా ఫామ్ అవుతాయి. కాబట్టి రామన్ స్పెక్ట్రమ్ని మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ర్యాలీ లైన్స్, స్టోక్స్ లైన్స్, అలాగే యాంటీ స్టోక్స్ లైన్స్, ఈ 3 రకాలైనటువంటి లైన్స్ కూడా మనకి ఫామ్ అవుతాయి. ఇప్పుడు మనము రామన్ ఎఫెక్ట్కి సంబంధించినటువంటి ముఖ్యమైన అప్లికేషన్స్ చూద్దాం. ఈ రామన్ ఎఫెక్ట్ అనేది పూర్తిగా మాలిక్యులర్ ఫినామినా అనుకున్నాం కదా, అంటే కేవలం అణువులకు మాత్రమే సంబంధించింది, అణువులపై మాత్రమే మనకి రామన్ ఫలితము కనిపిస్తుంది. సో కాబట్టి ఈ రామన్ ఫలితాన్ని మనకు ఉపయోగించి మనము చాలా క్రిస్టల్స్, కాంపౌండ్స్ ఒక మాలిక్యులర్ స్ట్రక్చర్ని అంటే స్ఫటికాలు అలాగే సమ్మేళనాల యొక్క అణు నిర్మాణాన్ని మనం కనుక్కోవచ్చు. అదేవిధంగా ఒక మాలిక్యూల్లో ఉండేటువంటి యాటమ్స్, నెంబర్ ఆఫ్ యాటమ్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. అలాగే సాపేక్ష ద్రవ్యరాశుల్ని, అదేవిధంగా పరమాణువుల సంఖ్యని అంటే ఒక అణువులో ఉండేటువంటి పరమాణువుల సంఖ్యని కూడా మనం ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. అలాగే ప్లాస్టిక్స్ మిక్స్చర్స్ వాటి యొక్క నిర్మాణాన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. అలాగే వీ కెన్ ఆల్సో స్టడీ ది స్పిన్ అండ్ స్టాటిస్టిక్స్ ఆఫ్ ది న్యూక్లియర్, అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ఇన్ ది క్రిస్టల్, అంటే ఒక స్ఫటికంలో బంధన శక్తుల్ని మనము గమనించవచ్చు. అలాగే ఏకబంధము, త్రికబంధము, ద్విబంధము అంటే సింగిల్ బాండ్, డబుల్ బాండ్, త్రిబుల్ బాండ్, వీటికి సంబంధించినటువంటి విషయాలు అంటే ఒక మాలిక్యూల్లో సింగిల్ బాండ్ ఉంటే హోమోన్యూక్లియర్ మాలిక్యూల్ స్ట్రక్చర్ని ఐడెంటిఫై చేయడానికి ఈ రామన్ ఎఫెక్ట్ చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. ఎందుకంటే ఈ హోమోన్యూక్లియర్ మాలిక్యూల్స్, సో అందువల్ల వాటిని హోమోన్యూక్లియర్ మాలిక్యూల్స్ అంటాం. ఇలాంటి వాటికి ఎలక్ట్రిక్ డైపోల్ మూమెంట్ 0 ఉంటుంది. ఎలక్ట్రిక్ డైపోల్ మూమెంట్ 0 ఉన్నప్పుడు మనకి ఇన్ఫ్రారెడ్ వైబ్రేషనల్ స్పెక్ట్రమ్ ఫార్మ్ కాదు. ఇన్ఫ్రారెడ్ వైబ్రేషనల్ స్పెక్ట్రమ్ ఫామ్ కానప్పుడు వాటి యొక్క స్ట్రక్చర్ని మనము ఐడెంటిఫై చేయలేము. అంటే ఈ హోమోన్యూక్లియర్ మాలిక్యూల్స్ రామన్ స్పెక్ట్రమ్ని ఫామ్ చేస్తాయి. ఇక్కడ రామన్ స్పెక్ట్రమ్ అనేది రొటేషనల్ రామన్ స్పెక్ట్రము, అలాగే రామన్ ఎఫెక్ట్ లేదా రామన్ స్పెక్ట్రమ్ ఫామ్ కావాలంటే మనకి ఎలక్ట్రిక్ డైపోల్ మూమెంట్తో అవసరం లేదు. అందువల్ల ఈజీగా లైట్ స్కాటరింగ్ అనేటువంటి ప్రిన్సిపల్ మీద రామన్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది. కాబట్టి ఈజీగా ఈ హోమోన్యూక్లియర్ మాలిక్యూల్స్ యొక్క స్ట్రక్చర్ని మనం రామన్ ఎఫెక్ట్ ఉపయోగించి ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఈ రోజున క్లాస్లో మనము రామన్ ఫలితం గురించి, అలాగే దాన్ని ఎక్స్పెరిమెంటల్గా ఎలా స్టడీ చేయాలి అనేటువంటి విషయాల గురించి, అలాగే రామన్ ఫలితాన్ని క్వాంటమ్ మెకానిక్స్ ఉపయోగించి ఏ రకంగా మనము ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు అనే వెరీ నెక్స్ట్ ఇయర్ 1929లో మ్యాండల్స్టమ్ అలాగే ల్యాండ్స్బర్గ్ అనేటువంటి 2 శాస్త్రవేత్తలు క్రిస్టల్స్లో రామన్ ఎఫెక్ట్ని అబ్జర్వ్ చేశారు. కాబట్టి రామన్ తన ఫలితాన్ని ప్రచురించక ముందే 1923లోనే ఏఎస్ మెకల్ అనే ట్రాన్స్పరెంట్ సాలిడ్ సబ్స్టెన్సెస్లోనే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. 1929లో ల్యాండ్స్బర్గ్ అలాగే మ్యాండల్స్టమ్ అనేటువంటి శాస్త్రవేత్తలు ఇద్దరు కూడా ఈ రామన్ ఫలితాన్ని క్రిస్టల్స్లో అంటే స్ఫటికాల్లో రామన్ ఫలితాన్ని ఏర్పరిచి చూపించడం జరిగింది. ఏది యూనివర్సల్ ఎఫెక్ట్ అనేటువంటి విషయం, అలాగే 1928లో లూయి డి బ్రోగ్లీకి నోబెల్ ప్రైజ్ రావడం, ఈ విషయాల వల్ల ఆయనకి నోబెల్ ప్రైజ్ రాకపోవడం జరిగింది. ఇప్పుడు 1930లో ఈ ముగ్గురు శాస్త్రవేత్తలు ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళందరికీ కలిపి నోబెల్ బహుమతి అందిస్తారని అనుకున్నారు. కానీ రామన్ ఏర్పరిచినటువంటి ఫలితం ఏదైతే ఉందో అది యూనివర్సల్గా సాలిడ్స్కి సివి రామన్కి మాత్రమే నోబెల్ ప్రైజ్ ప్రకటించడం జరిగింది. ఎందుకంటే రామన్ ఎఫెక్ట్ ఈజ్ ది యూనివర్సల్ ఎఫెక్ట్. థ్యాంక్ యూ. హాయ్, బాగున్నారా అందరూ? వెరీ గుడ్. ఈరోజు మనం డిగ్రీ ప్రథమ సంవత్సరం సెమిస్టర్ 1 మొదటి సెమ్షన్ గురించి మనం మరొకసారి మననం చేసుకుంటాం మరియు విశ్లేషించుకుంటాం. దేశ చరిత్రలో అనే పాఠ్యాంశాన్ని
ఆ మహాప్రస్థానం అన్న సంపుటం నుండి తీసుకోబడింది. మహాప్రస్థానంలో 50 ఖండికల వరకు ఉండగా దాన్ని అనుసరిస్తూ తనదైన ధోరణిలో విశ్లేషించాడు. ఇప్పుడు మనం శ్రీశ్రీ గారు 1910 ఏప్రిల్ 30న జన్మ. ఆధునిక తెలుగు సాహిత్యాన్ని శ్రీశ్రీకి ముందు, శ్రీశ్రీ తర్వాత అని చెప్పుకోక తప్పదు. శ్రీశ్రీ 1920 నుంచి రాయటం ప్రారంభించినప్పుడు తెలుగు గడ్డ మీద ఉన్న కవులందరూ శ్రీశ్రీనే ఎక్కువగా అనుసరించడం జరిగింది. పెద్ద నినాదంతో అందరు కవులు సమాసభూయిష్టమైన పదాలని, వాక్యాలని వదిలేసి తమదంటూ తమ శైలిలో తమ రచనలు కొనసాగిస్తూ తెలుగు ఆధునిక సాహిత్యాన్ని, కవిత్వాన్ని ఒక కొత్త పుంతలు తొక్కించే స్థాయికి శ్రీరంగం శ్రీనివాసరావు గారు తెలుగు గడ్డ మీద ప్రవేశపెట్టారు. ఇప్పుడు మనం దేశ ప్రపంచం మొత్తం మీద ఉన్న వివిధ మానవ జాతిని అనుసరిస్తూ వారు పడే సామాన్యులు, పామరులు, తాడిత పీడిత వర్గాల ప్రజల ప్రశ్నిస్తూ, సమాధానాలు ఇస్తూ, విశ్లేషిస్తూ తన రచనా సంవిధానాన్ని తానే కొనసాగించడం మనం చూడవచ్చు. ఏ దేశ చరిత్ర చూసినా ఏమున్నది గర్వకారణం, నరజాతి చరిత్ర సమస్తం పరపీడన పరాయణత్వం, బీభత్సరస ప్రధానం పిశాచిగన సమవాకారం, నరజాతి చరిత్ర సమస్తం దరిద్రులను కాల్చుకు తినడం అంటూ ప్రపంచంలో ఉండే మానవ జాతినంతా 2 వర్గాలు చేసి, ఒకటి ధనిక వర్గం, 2 తాడిత పీడిత కార్మిక కర్షక వర్గంగా విభజించుకొని తాను ఈ ధనిక వర్గం చేసే అకృత్యాలని మన ముందు కళ్ళ ముందు ఆవిష్కరించారు 1938లో. 60 సంవత్సరాలు గడిచినప్పటికీ ఇప్పటికీ కూడా హంతులు దుర్బల జాతిని బానిసలను కావించారు. నరహంతలు దరాధిపతులై చరిత్రమున ప్రసిద్ధికెక్కిరి. రణరంగం కాని చోటు భూస్థలమంతా వెతికిన దొరకదు, గతమంతా తడిసే రక్తమున కాకుంటే కన్నీళ్లతో. మనం ఈ అంశాన్ని ఆఫ్ఘనిస్తాన్లోనూ సిరియాలోనూ ఉంది. వైషమ్యం, స్వార్థపరత్వం, కౌటిల్యం, ఈర్షలు, స్పర్ధలు, మాటలతో, మారు పేర్లతో చరిత్రగతిని నిరూపించినవి. అప్పటికీ ఇప్పటికీ ఇది ఎంతమాత్రం మారలేదన్న విషయం మనకి తెలుస్తూనే ఉంది. చెంగీజ్ ఖాన్, తామర్లే, నాదిర్ షా, గాజీ, గజ్నీ, గోరీ, సికందర్ ఎవడైతేనే మహా అంతకులే. చరిత్రలో మనకి వచ్చిన వాళ్ళందరూ హంతకులుగానే మనకు తెలుస్తూ ఉంది. వైకింగులు, శ్వేతహూనులు, సిథియన్లు, పారసీకులు, పిండారులు, దగ్గులు జాతి, ఇది ఒక ప్రత్యేకమైన జాతి, నరహంతక జాతి. వీళ్ళందరూ కలిసి చరిత్రని కాలానికి కంతుల వంతెన కట్టారు అంటూ తనదైన విశ్లేషించాడు. అజ్ఞానపు అంధయుగంలో ఆకలిలో అంటూ లేకపోయారు, వీళ్ళని నడిపించే శక్తులు లేవు అంటూ తన బాధను వ్యక్తీకరించడం జరిగింది. అంతా తమ ప్రయోజకత్వం తామే భూకథనాదులమని స్థాపించిన సామ్రాజ్యాలు, నిర్మించిన కృత్రిమ చట్టాలు, ఇతరేతర శక్తులు లేస్తే పడిపోయిన పేక మేడలై పరస్పరం సంఘర్షించిన శక్తులు ఇరాన్ను, ఇరాక్ బాగ్దాదు సద్దాం హుస్సేన్ని ఎలా సంహరించారో ప్రజలు అందరూ తరిమి కొట్టారో మనం చూడగలం. చిరకాలం జరిగిన మోసం, బలవంతుల దౌర్జన్యాలు, ధనవంతుల పన్నాగాలు ఇంకానా ఇకపై చెల్లవు అంటూ తనదైన శైలిలో కార్మిక కర్షక వర్గానికి యొక్క ఆక్రోశాన్ని తన కలం ద్వారా మనందరికీ తెలియజేశాడు. తన కళానికి ప్రాంతాలు, ఖండాలు, భౌగోళిక సరిహద్దులు లేవంటూ చీనాలో రిక్షావాలా, చక్దేశపు గనిపని మనిషి, ఐర్లాండ్న ఓడ కలాసి అనగారిన ఆర్తులందరూ ఉద్వేగాన్ని, ఉక్రోషాన్ని, ఆకలి బాధని అంచుకోలేని పరిస్థితుల్లో ఎలాంటి వారినైనా సరే ఎదిరించగలరు. ఎలాంటి అధికార శక్తుల్ని ఏ యుద్ధం ఎందుకు జరిగినో, ఏ రాజ్యం ఎన్నాళ్ళుందో తారీఖులు, దస్తావేజులు ఇవి కావోయ్ చరిత్రకర్థం అంటారు శ్రీశ్రీ గారు. ఈ రాణి ప్రేమ పురాణం, ఆ ముట్టడికైన ఖర్చులు, మతలబులు, కైఫీయతులు ఇవి కావోయ్ చరిత్ర సారం అంటారు అంటూ ప్రశ్నిస్తున్నాడు. మరి దీనికి సమాధానం మనం చదువుకుంటూనే చరిత్ర పుస్తకాల్లో ఉన్న చరిత్ర అంతా సరైన చరిత్ర కాదు, వాస్తవమైన చరిత్రను మనం వెలికి తీయాల్సిన బాధ్యత మన విద్యార్థులు అయిన మనందరి మీద ఉందని అంటూ మన యొక్క కర్తవ్యాన్ని ఫోటోలు తీసుకుంటూ, సెల్ఫీలు తీసుకుంటూ ఆనందపడిపోవటం కాదు, ఆ అందమైన తాజ్మహల్ని కట్టిన యొక్క ఆర్తులు, బాధలని మనం ఒకసారి పరిశీలించాల్సిన అవసరం ఉంది, వారి గాథను వెలికి తీయాల్సిన అవసరం ఉంది అంటూ శ్రీశ్రీ మనని ఉద్యుక్తులను చేస్తున్నాడు. సామ్రాజ్యపు దండయాత్రలో సామాన్యుల సాహసమెట్టిది, ప్రభువెక్కిన పల్లకి కాదోయ్ అది మోసిన బోయీలెవరు. మనం పల్లకిల్ని మోసే బోయల గురించి ఆలోచించాలా, వారి యొక్క జీవన స్థితిగతులను ఆలోచించాలా, వారి కుటుంబ జీవనాన్ని గురించి ఆలోచించాలి, కానీ పల్లకీలో కూర్చున్న రాజుల గురించి ఆలోచించడం చరిత్ర కాదు అంటూ తన దైనత్రం మధ్యధరా సముద్రం, హరప్పా, మొహంజదారో, క్రోమాన్యం గుహాముఖాల్లో మానవుడి యొక్క చదువు సంధ్యలు, విభాత సంధ్యలు, నాగరికత ప్రారంభమైంది ఈ పై 4 ప్రదేశాల్లో అంటూ చారిత్రక విభాత సంధ్యల మానవ కథా వికాసం ఎట్టిది.
ఏ దేశం ఏ కాలంలో సాధించినది ఏ పరమార్థం, ఏ శిల్పం ఏ సాహిత్యం ఏ శాస్త్రం ఏ గాంధర్వం, ఏ వెలుగులకి ప్రస్థానం అంటూ శ్రీశ్రీ గారు దేశ చరిత్రలో అన్న ఖండిక ద్వారా మనకు చరిత్రని ఎలా విశ్లేషించుకోవాలా, ఎలా చరిత్రలో మరుగుపోయిన కార్మిక కర్షక తాడిత పీడిత వర్గాన్ని యొక్క కష్ట నష్టాలను మనం ఎలా అక్షరీకరించాలా, భావితరాలకు అందించాలా అంటూ మనకి దేశ చరిత్రలో అన్న ఖండిక ద్వారా మనకు తెలియజేశాడు. అందుకనే శ్రీశ్రీ అప్పటికి శ్రీశ్రీది అంటూ ఒక ప్రత్యేకమైన స్థానం కల్పించబడింది. ఆయన తన ప్రస్థానాన్ని మొదటగా అభ్యుదయ కవిగా, భావకవిగా, విప్లవ కవిగా ప్రారంభించి విప్లవ రచయితల సంఘంలో సభ్యుడిగా ఉండి ఆ తర్వాత సినీ గేయ రచయితగా రావు గారు జన్మతః అత్యంత ధనికుడు, అంటే ఆగర్భ శ్రీమంతుడు అయినా సరే అతని కలము అతని ఆలోచన ధోరణి అంతా తాడిత పీడిత వర్గాల ఆకాంక్షల పట్ల ఆశల పట్ల వారి పట్ల ఒక ప్రభావ కవిగా మనం చెప్పుకునే అవకాశాలు ఉంటాయి. తెలుగు ఆధునిక సాహిత్యంలో గురజాడ అప్పారావు గారు ఆధునికకర్తగా వ్యవహరించబడుతున్నారు. 1969లో జన్మించి 1910లో స్వర్గస్థులైనప్పటికీ తెలుగు సాహిత్యం ప్రాచీన సాహిత్యం అయిన తర్వాత ఆధునిక సాహిత్యానికి అతన్నే యుగకర్తగా మనం భావిస్తున్నాం. గురజాడ అప్పారావు గారు రాసింది 5 కథలే, రాసింది 3 నాటకములే, రాసింది పఠించి ఉన్నంత వరకు మన మనస్సులో తెలుగు వారి మీద విపరీత అద్భుతమైన ముద్ర వేశారు. వారు రాసిన 5 కథానికల్లో మొట్టమొదటి కథానిక దిద్దుబాటు. ఈ దిద్దుబాటు ఏమిటి అనేది ముందుగా మనం చెప్పుకునే ముందు కథానిక అంటే కథానిక లక్షణాలకి ప్రప్రథమ కథానికగా వ్యవహరించబడే దిద్దుబాటు కథానికని ఎలా సమన్వయం చేసుకుంటే మనం దిద్దుబాటు అన్న ఆధునిక కల్పనా సాహిత్య ప్రక్రియలన్నింటిలోనూ కథానిక ప్రముఖ స్థానాన్ని అలంకరించింది. ఈ కథానికకి కథాని పేర్లు కూడా కలవు. ఆంగ్లంలో దీన్ని షార్ట్ స్టోరీ అంటారు. ఉగ్రమైన రూపం తీసుకొని గురజాడ కలం ద్వారా మనం అందుకోగలిగినాం. మనం కొంత వెనక్కి పోగలిగే చరిత్రలో చూసినట్లయితే శాతవాహన కాలం నాటి హాలుడు రచించిన బృహత్ కథ, గుణాఢ్యుని, హాలుని గాథా సప్తసతి బృహత్ కథల్లో కూడా మనకి కథలు ఉన్నాయి. కాకపోతే ఆ కథకి కథానిక లక్షణాలకి లోనే కథానిక ప్రారంభం అయ్యింది అని చెప్పుకుంటున్నాం. ఇప్పుడు మనం ఆంగ్లంలో షార్ట్ స్టోరీకి సమానార్థకంగా మనం కథానిక అన్న పేరు చెప్పుకున్నాం. ఆ పిమ్మట మన వాళ్ళు ఈ షార్ట్ స్టోరీని చిన్నది చేసి చిన్న కథ అని చెప్పడం అన్న పేరుతో వ్యవహరించబడుతూ అందరి చేత మన్ననలు పొందింది. ఈ కథానిక లక్షణాలు సంక్షిప్తత, 2వ లక్షణం ఏకాంశ వ్యగ్రత, 3వ లక్షణం నిర్భరత, 4వ లక్షణం స్వయం సమగ్రత, 5వ లక్షణం ప్రతిపాద్య ప్రవణత, 6వ లక్షణం సంవాద చాతుర్యం. ఈ 6టిని కథానిక లక్షణాలుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఇప్పుడు మనం ఒక్కొక్క లక్షణాన్ని సవివరంగా చూస్తాం. సంక్షిప్తంగా ఉండటం ప్రధాన లక్షణం. కథానికకు సంక్షిప్తంగా చాలా తక్కువ పరిధిలో పరిమితి కలిగి ఉండాలి. వస్తువుల్లోనూ, సంఘటనల్లోనూ, పాత్రల్లోనూ, సంవాదాల్లోనూ విస్తృతి లేకుండా సాధ్యమైనంత తక్కువలో కథను తీర్చిదిద్దాలి. ఈ సందర్భంలో కథానిక రాసే రచయిత చాలా సంయమన శక్తిని కలిగి ఉండాలి. 2వ లక్షణం ఏకాంశ వ్యగ్రత. దీన్నే మరొక పేరు వస్తువైక్యత అంటారు. అంటే ప్రారంభ వరకు కొనసాగిస్తూ రావాలి. అప్పుడు మాత్రమే దాన్ని వస్తువైక్యత కలిగిన కథానిక అని అంటాం. అంటే
మొత్తం కథ అంతా ఒకే ప్రధానాంశం మీద మాత్రమే ఉండాలి. ఉపకథాంశాలని ప్రధానాంశంగా చేయకూడదు. ప్రారంభంలో కథకుడు ఏ విషయం మీద అయితే ప్రారంభిస్తాడో అదే కథను కొనసాగించాలా. దానికి ముగింపు కూడా దానికి సంబంధితంగా ఉండేటట్లుగా కథకుడు చూసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. మూడవ లక్షణం నిర్భరత. కథానిక చదివేటప్పుడు రెప్పపాటు కానీ రాసేటప్పుడు మనకు ఏమరపాటు కానీ రాని లక్షణమే నిర్భరత ఉంటుంది. అంటే దీన్ని ఈ సందర్భంలో మనం ఒక చిన్న ఇంగ్లీష్ పదం చెప్పుకోవాల్సి వస్తుంది. కాన్సన్ట్రేషన్ అంటారు. ఏదైనా ఒక వస్తువు మీద కాన్సన్ట్రేషన్ కేంద్రీకృతమైనప్పుడు మన ఆలోచన, మన దృష్టి ఎలా అయితే రెప్పపాటు వేయకుండా చూస్తూ ఉంటామో, ఆ ఆనందాన్ని, ఆ బాధను అనుభవిస్తూ ఉంటామో, దీన్నే నిర్భరత అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు. దాన్నే మరొక రూపంలో కాన్సన్ట్రేషన్ అని కూడా అనుకోవచ్చు. కథానిక చెప్పేటప్పుడు రచయిత మనసులో మరో అంశానికి చోటు లేకుండా నిబ్బరం కలిగి ఉండాలి. కథాంశం మీద కథకుడు నిలబడే ఉండాలి. మరలా పక్కదారులు పట్టకూడదు. అప్పుడే ఆ కథ మంచి కథ అవుతుంది. ఇంకొక లక్షణం స్వయం సమగ్రత. కథలో వస్తువు దానికదే సమగ్రంగా ఉండాలి. అవసరమైనదేదో కొరవడినట్లు కానీ, అనవసరమైన విషయం ఏమన్నా మనం చెప్తున్నావా అన్న భావన కానీ కలగకుండా ఒకే అంశం ఇక్కడ రాసేటట్లుగా, చదివేటప్పుడు భావించేటట్లుగా రాయాలా. అప్పుడు మాత్రమే ఆ కథకుడు ఆ కథానిక అంశం పట్ల విజయం సాధించగలడు. దృష్టిలో పెట్టుకొని దాని వికాసానికి అనుగుణంగా రచన సాగించాలి. మనం ఏ అంశాన్ని అయితే ఆ కథానిక ద్వారా చెప్పాలనుకుంటున్నామో దాన్ని మాత్రమే పొడిగించుకుంటూ పోవాలి. కానీ దానికి సంబంధితమైన ఉపాంశాలని పొడిగించగలిగితే అది కథానిక కాదు, అది మరొక రూపం తీసుకుంటుంది. కాబట్టి ప్రతిపాదించకపోవచ్చు. మరొక ముఖ్య లక్షణము కథానికలో ఉండాల్సింది సంవాద చాతుర్యం. సంభాషణ రూపంలో సాగే ప్రతి సంభాషణ కథకు ప్రయోజనం కలిగించాలి. సంభాషణలు ఎక్కువగా పెట్టినట్లయితే కథానిక తన పందాను మార్చుకునే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి కథకు తమ బహుముఖ ప్రజ్ఞాపాండిత్యంతో సంవాదాన్ని నైపుణ్యంతో నడిపించాలి. పైన చెప్పిన లక్షణాలన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకొని కథకుడు కథానికను రాయాలి. ఇందులో ఏ ఒక్కదాన్ని ఉపేక్షించినా కథ రక్తి కట్టదు. ఈ లక్షణాలని దృష్టిలో పెట్టుకొని కథ రాస్తే ఆ కథ మంచి కథ అవుతుంది. మనం ఇప్పుడు వరకు చెప్పుకున్న ఈ 6 లక్షణాలని మరి ప్రప్రథమ కథానికని మనం ప్రారంభంలో చెప్పుకున్నట్లయితే దిద్దుబాటు మాత్రమే ఎందుకు ప్రప్రథమ కథానికగా రూపుదిద్దుకుంది, మన చేత మన్నన పొందుతుంది అనేది ఆలోచించవచ్చు. తెలుగు కథానిక గురజాడవారి 1910 ఈ కథానిక దిద్దుబాటు కథానికకి మరొక పేరు కమలిని. ఈ కమలిని లేదా దిద్దుబాటు కథానికలో 3 పాత్రలు మనకి ఒకటి మొట్టమొదటి పాత్ర గోపాలరావు. ఆ గోపాలరావు గారి భార్య కమలిని, వాళ్ళిద్దరి ఇంట్లో పనిచేసే పని మనిషి సీతయ్య. ఈ 3 పాత్రల సంభాషణతో మాత్రమే ఆ కథానిక ఉంటుంది. కమలిని మొట్టమొదటి పెట్టిన పేరు, గోపాలరావు గారి భార్య కమలిని పేరుతో రాసిన కథ కాబట్టి దాన్ని మొట్టమొదటి గ్రాంధిక భాషలో రాశారు. తర్వాత తనకు తానే మళ్ళా దాన్ని వ్యవహారిక భాషలో కూడా మార్చారు. ఈ 3 పాత్రలు మనం చెప్పుకున్నప్పటికీ ఆ కథానిక అంతా గోపాలరావు మరియు సీతయ్య వీళ్ళిద్దరి సంభాషణతోనే కొనసాగుతుంది. కానీ కమలిని పాత్రకి ఎలాంటి సంభాషణ చేకూర్చని చాతుర్యాన్ని, నైపుణ్యాన్ని గురజాడవారు మనకు అందించారు. ఇందులో కథాంశం ఒకటే. వేశ్యాలోలుడైన తన భర్త గోపాలరావుని తనకు అనువుగా మార్చుకునే భార్య ఒక సాధ్విగా కమలిని ఎలా విజయం సాధించింది ఇందానంగా తీసుకోవటం జరిగింది. వేశ్యాలోలుడైన గోపాలరావు ప్రతిరోజు వేశ్యా గృహాలకు వెళ్ళి తన భార్యను నిర్లక్ష్యం చేస్తూ కుటుంబ ఆర్థిక జీవనాన్ని అతలాకుతలం చేస్తుంటే తన పుట్టింటి వారికి చెప్పుకోలేని కమలిని చదువుకున్న స్త్రీ కాబట్టి, విద్యావంతురాలైన స్త్రీ కాబట్టి సహాయం చేసి ఒక ఉత్తరం రాసి ఆ మేజా మీద పెట్టి తనకై తాను ఇంట్లోనే దాక్కోవటం జరిగింది. సందర్భంలో కొంచెం కలవరపాటుకు, తత్తరపాటుకు గురై తన భార్య ఎక్కడికి పోయిందో అన్న భయంతో, బెంగతో తన ఇంటి సేవకుడైన సీతయ్యను పిలిచడం, సీతయ్యతో సంభాషించడం, ఆ తర్వాత ఆ చీకటి అయిన ఇంట్లో దీపం వెలిగించడంతో ఆ మేజా మీద ఉన్న ఒక ఉత్తరం కనపడి ఆ ఉత్తరాన్ని చదివేదానికి ప్రయత్నం చేసి విఫలుడైపోతాడు గోపాలరావు. కదా బాబుగారు
మా అమ్మాయి ఇంట్లో ఉంది, ఆ అమ్మాయిని తీసుకొస్తాను, బడికి పోయే నా కూతుర్ని తీసుకొస్తే ఈ ఉత్తరాన్ని చదవగలదు అంటాడు. అంటే 4వ పాత్రనే అన్యాపదేశంగా ప్రవేశపెట్టాడు గురజాడ. ఇక్కడ అమ్మాయి, అక్కడ గోపాలరావు భార్య కమలని, ఇద్దరు స్త్రీలు విద్యావంతులే. స్త్రీ చదువు ఇంటికి వెలుగు అన్నారే, ఇప్పుడు అనుకుంటున్నాం మనం. ఇతను చదువుకున్న స్త్రీ ఇంటికి ఎంతటి వెలుగో ఆ రోజే చెప్పడం జరిగింది. కాబట్టి ఈ కథానిక, దిద్దుబాటన్న కథానిక మనం 3 పాత్రలు అతి తక్కువ సంభాషణలతో పరిష్కరించాల్సిన అంశం అంటే దిద్దుబాటును ప్రప్రథమ కథానికగా ఇప్పటికీ కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చును. అది గురజాడ వారి యొక్క భవిష్యత్తు దార్శనిక దృష్టికి నిదర్శనంగా కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చును. 1910, ఇప్పుడు 2018, 118. అలాగనే ఆ రోజుల్లో ఉన్న స్త్రీ విద్యకు ఇప్పుడు ఉన్న స్త్రీ విద్యను కానీ చూసుకున్నట్లయితే మనం సంతోషించాల్సిన అవసరమే ఉంది. ఇంకా కూడా ఆధునిక సాహితీ యుగకర్త గురజాడవారే. గురజాడవారు 1869లో ఆయన నాటకాలు రాయటం మొదలుపెట్టి 3 నాటకాలు రాసిన తర్వాత ఆ పిమ్మట 1910వ సంవత్సరంలో 5 ఆ ముత్యాల సరం ఛందస్సుని పామర జనానికి అనువుగా పామర జనాల ఆట పాట మాటలు జరిగింది. ఆ ముత్యాల సరం ఛందస్సు మాత్రాగణబద్ధమైంది. పండితులతో కూడిన సమాసభూయిష్టమైన పదాలని, వాక్యాలని తను తిరస్కరించడం కూడా జరిగింది. తన యొక్క ఆట మాట పాటని ఆలంబనంగా చేసుకుని చిత్రీకరించబడిన ముత్యాల సరం అనే ఛందస్సుతో అతను అనేక గేయాలని రాయటం జరిగింది. ఆ గేయాలలో ముఖ్యమైనవి పూర్ణమ్మ, కన్యక, లవణరాజుకల, డామన్ పితియస్, దేశభక్తి గీతాలు మరియు బాలల గేయాలు ఎన్నో రచించడం జరిగింది. వాటిల్లో మనం ఈరోజు పాఠ్యాంశంగా కన్యక అంటూ పోతాం. 1910లో రాసిన ఈ కన్యక పాఠ్యాంశం యొక్క సారాంశం ఏమిటి? నడివీధిలో నడుచుకుంటూ పోయే ఒక అందమైన ఆ యువతి ఇష్టాయిష్టాలకి వ్యతిరేకంగా తాను ఆ పట్నం వెళ్ళే రాజును లేదా జమీందారును తానే ప్రభువునన్న పోవాలన్న ఆలోచనతో ఆవిడ్ని అడ్డగించడం జరిగింది. ఆ సందర్భంలో ఆ కన్యక ప్రతిఘటించడం జరిగింది. ఆ అందమైన నవ స్త్రీ యువతి, అయ్యో నన్ను రాజు వలచినాడే, ఇంకేమీ హ్యాపీ, నా జీవితం అంతా సంతోషం అని అనుకోలేదా ఆ కన్యక. ఈడు నా ఇష్టం లేకుండా నన్ను చెరబట్టడం ఏమిటి అని ఎదిరించడం జరిగింది. అదే సందర్భంలో ఆ కన్యక యొక్క తల్లిదండ్రులు, కుటుంబ సభ్యులు, బంధుగణం కూడా అక్కడ గుమిగూడటం జరిగింది. ఆ సందర్భంలో రాజుని ఆ కన్యక యొక్క కుటుంబ సభ్యులు, బంధుగణము ఆ రాజుని ఎదిరించలేక, అయినా సమర్థించలేక, రాజా ఇది మీకు సమర్థనీయము కాదు అని చెప్పడం జరిగింది. అయినా కూడా రాజు ఒప్పుకోలేదు. ఇది గాంధర్వ వివాహం చేసుకునే అధికారం రాజుకుంది, కాదనే దానికి మీరెవరు? ఈ కన్య వైశ్య ప్రముఖుడు. అతని కోరిక మేరకు ఆ సమీపంలో ఉన్న వీరభద్రుడి దేవాలయానికి పోవటం జరుగుతుంది. అక్కడ ఉన్న అగ్నిగుండం చుట్టూ అగ్ని సాక్షిగా వివాహం చేసుకోవాలన్నది రాజు కోరిక అయితే, ఈ కన్యక ఆలోచన తీరు మరొక రకంగా ఉంది. కాబట్టే తను అనుకున్నట్లుగా వీరభద్రుడిని మరియు స్వేచ్ఛ స్వాతంత్రాలు లేవా? ఏ పురుషుడు కోరుకుంటే ఆ పురుషుడికే మీరు ఇచ్చేదానికి ఎలా ఒప్పుకుంటారు? మీకేం రోషం పౌరుషం లేవా? స్త్రీకి స్వేచ్ఛగా జీవించే హక్కు లేదా అని తన బంధువర్గాన్ని పరుషమైన వ్యాఖ్యలతో సంభాషించి వాళ్ళలో కొంత చైతన్యం తెచ్చేదానికి ప్రయత్నం చేసింది. అదే సందర్భంలో రాజును కూడా నీకింత కండకావరం విషయంలోనే అక్కడే ఉన్న అగ్నిగుండంలోకి ప్రవేశించి ఆహుతైపోయింది. తద్వారా కన్యక తన యొక్క మనోనిర్భరతను
ఆత్మాభిమానాన్ని, వ్యక్తిత్వాన్ని తన ప్రాణార్పణతో కాపాడుకుంటూ రాజు యొక్క ఖండకావరాన్ని మరియు యొక్క స్వాతంత్రాన్ని, స్త్రీ యొక్క వ్యక్తిత్వాన్ని, స్త్రీ యొక్క అభిమానాన్ని, ఆత్మాభిమానాన్ని ఎలా కాపాడుకోవాలా, ఎలా నిలబెట్టుకోవాలా అంటూ గురజాడవారు అప్పుడే రాశారు. కాబట్టి అప్పటికి ఇప్పటికీ పరిస్థితులు ఏమైనా మారాయా? ఆ యువతి అప్పుడు 1910లో ఉన్న యువతే 2018లో కూడా 2019లో కూడా ఉందా? 118 సంవత్సరాలు అయిన తర్వాత కూడా కన్యక పాఠ్యాంశాన్ని మనం నేటి కాలానికి ఎలా అన్వయించుకోగలం, ఎలా ఆధునిక భావాలు చెప్పుకోగలం అన్నది ఈరోజు మనం ప్రముఖంగా చెప్పుకుంటాం. అది చెప్పుకునే ముందుగా అసలు కన్యక పాఠ్యాంశం సమీక్ష చేసుకున్నాం. ఇప్పుడు కన్యక పాఠ్యాంశాన్ని సరులు జుట్టి, నుదుటి కుంకుమ బొట్టు పెట్టి సొంపు పెంపారన్, కాగల కాంతులు కనుల పరపగా, మించు తలుకులు నగలు నెరవగా, నడకలంచుకు నడలు కరవగా, రాజవీధిన్ పసిడి కడవల పాలు పెరుగులు, పళ్ళెరమ్ముల పళ్ళు పువ్వులు, మోములందున మొలక నవ్వులు, చెలగ చెలికెత్తలు వెంట నడిచిరి. ఒక యువనికి పోయే సందర్భాన్ని ఎలా వర్ణించాడో చూసారా? అంత పట్టపురాజు ఎదురై కన్య సొగసుకు కన్ను చెదురై, మరునివాడికి గుండె బెదురై ఇట్లు తలపోసెన్. ఔరా చుక్కల నడుమ చంద్రున్నట్లు వెలిగేడు కన్య ముందర వన్నె కాంచిన నగరి సుందరులందరూ లొకలెక్క. తన అంతఃపురంలో ఉన్న రాణులందరూ ఈ కన్య ముందు తీసుకట్టే అని తనకు తాను అనుకున్నాడు ఆ రాజు. పట్టవలెరా దీని బలిమిని, కొట్టవలెరా మరుని రాజ్యం, కట్టవలెరా గండపెండెం రసిక మండలిలో అని తలపోసి, నాల నడుమును నట్టి వీధిని దుష్టమంత్రులను తాను పెండెం గట్టి కన్యను చుట్టి నరపతి పట్ట నుంకించెన్. ఆ నట్ట నడివీధిలో తన మంత్రులు, సైన్యం అందరి సమక్షంలోనే ఆ కన్యను చేపట్టేదానికి ప్రయత్నతనమును భూని కన్య నెట్ట నిట్టు పలికేన్. ఆ రాజు యొక్క ఆ మదహంధకారాన్ని ప్రశ్నిస్తూ ఇట్లా చెప్తుంది ఆ కన్య. ముట్టబోకుడు దేవకార్యం తీర్చివచ్చేదా, నీవు పట్నం ఏలు రాజువు, శెట్టి కూతురు నెటకపోనేర్తున్. నీ చుట్టములు తన చుట్టూ నిలవగా, మృత్యువర్గం కాచికొలవగా, శెట్టి కరములు మోడ్చి రాజుకు ఇట్లు విన్నవించన్. ఆ సమయంలోనే ఆ కన్యక యొక్క తండ్రి వచ్చి ఇలా సంభాషిస్తున్నాడు రాజుతో. పట్టమేలే రాజా, బలిమిని పట్టవలెనా, నీదు సొమ్మే కాద కన్య, నీవు కోరుట కన్న మరి కలదా, వైశ్య జాతికి వన్నే. పట్నమేలే రాజువు నువ్వు, ఏ స్త్రీనైనా చేపట్టవచ్చు, ఎందుకు నీకింత బలవంతం, నీకు అధికారం ఉంది కదా అంటున్నాడు ఆ కన్య తండ్రి. కానీ మన్నన చేసి మమ్మల బంధువర్గం కుల పెద్దలు ధర్మమన్నదే అరపి కొంచెం దారి కనబడితే, అగ్నిసాక్షిగా కన్య గైకొని ఆదరించము మమ్ము, నీకు ఈ కన్యను ఇవ్వవచ్చా లేదా అనేది మేము తర్కించుకుంటాం, పరిశీలించుకుంటాం, అంతవరకు కొంత సమయం మాకివ్వు అని కన్యక తండ్రి కోరడం జరిగింది. నవ్వి హేళన నవ్వు నరపతి పలికే. ఆ రాజు ఇప్పుడు ఒక హేళనమైన నవ్వు నవ్వి ఇట్లా పలుకుతున్నాడు. ఓహో, ధర్మ మార్గం పట్టమేలే రాచబిడ్మం, రాజు చెప్పిందల్లా శాస్త్రం, రాజులకు పేరైన పద్ధతి కాదా గాంధర్వం. రాజు తలచింది ధర్మం, రాజు చెప్పింది శాస్త్రం, రాజుకి అలవాటైన పద్ధతి గాంధర్వం కదా, నీ చేత నేను చెప్పించుకోవాలనా అని శెట్టిని హేళన నవ్వుతో నవ్వటం జరిగింది. తడువు చెయ్యక తల్లడెల్లక నేడు రేపని గడువు పెట్టక నిమ్మి గోరితివేని కన్నీయ నిమ్ము, లేకుంటే పొమ్ము, నాకు సమయ సందర్భాలు పెట్టకు, నేను అడిగాను వెంటనే నీ కన్యను నీ చేతులతో నాకు ఇచ్చి వివాహం చేయి, గడువు పెట్టినట్లయితే నేను వల్లను అంటున్నాడు రాజు. డేగ పిట్టను పట్టి విడుచునా, డేగ పౌరాన్ని పట్టి విడుస్తుందా అని ఒక రాక్షసమైన ఒక సామెతను చెప్తున్నాడు, వికృతమైన సామెత. రాజు కదా, అధికారం ఉంది కదా, అట్లాగనే చెప్తాడు. మరి రాజును బతిమలాడుకుంటున్నాడు, ముందు దేవకార్యం ఆ తర్వాత నీ కార్యం, ముందు మమ్మల్ని దేవునికి ఇంటి దగ్గర దేవాలయంకి పోయి రానిండు అంటున్నాడు. ఇంటి దైవం వీరభద్రుడి దేవాలయానికి పోయి ఇప్పుడే పల్లెరం సాగించి వత్తును, పైని తమ చిత్తం అన్నాడు వైశ్య ప్రముఖుడు, ఆ అమ్మాయి తండ్రి. మంచిదే, మరి నడువు మేమును తోడవత్తుము, దేవాలయంలో అగ్నిసాక్షిగా కన్యకను మేము అందుకొనగలము అని గుడికి వచ్చాడు. నాడు గుడిలో మండే గుండం మంట మింటిని ముట్టియాడగా, కన్న నరపతి గుండె దిగులై పట్టు విడజొచ్చన్. ఉన్న నగలని ఆభరణాలన్నింటినీ తీసి దుర్గ కర్పించిందట. దుర్గ కొలను గురికి పిమ్మట రక్తగంధం రక్తమాల్యం దాల్చి గుండం చుట్టూ నిలిచిన జనులకి ఇట్లనియన్. ఆ కొలంలో స్నానం చేసిన ఆ కన్యక తన చుట్టూ ఉన్న బంధుజనంతో ఇట్లా పలుకుతుంది, ఇంతేనా,
ఆడబిడ్డలకి రక్షణ లేదా, ఏ కులంలోనూ ఏ జాతిలోనూ అంటూ తన యొక్క ధైర్యాన్ని చెప్తుంది. పట్టమేలే రాజు అయితే రాజునేలే దైవముండడు, పరువు నిలపన పౌరుషము మీకేల కలగదకో. అతను రాజే కావచ్చు, కానీ రాజును మించిన దైవం ఉన్నాడు కదా, మీకు ఎందుకు పౌరుషం రావటం లేదు, నన్ను ఎందుకు కాపాడేదానికి ప్రయత్నించటం లేదు. నన్ను అంటే ఇక్కడ స్త్రీ జాతిని, ఏ కులమైనా ఏ జాతి అయినా ఏ వర్గమైనా స్త్రీని తన గుండెల్లో పెట్టి కాపాడుకోవాలి, కానీ ఇలాంటి రాక్షస క్రీడలకు గురి చేయకూడదు కదా అంటూ ప్రశ్నిస్తుంది మానవ జాతిని. విద్య నేర్చిన వాడు విప్రుడు, వీర్యముండిన వాడు క్షత్రియుడు అన్న పెద్దల ధర్మ పద్ధతి మరచి పదవులకై ఆశని బుద్ధిబలమును బాహుబలమును పెంచి దైవమునందు భారము ఉంచి రాజులలో రాజులై మనుడయ్యా. ఆశలకి పదవులకి కాంక్షలకి అధికారానికి ఆశపడుతున్నారు మీరు. కాబట్టే ఎదురై రాజుకి 4 అడుగులు ముందుకు వేసి ఇట్లా పలికింది. పట్టపగలే నట్టి వీధిని పట్టబోరే జారచోరులు పట్టదల్చితే ఇంక నీ ఒక పట్టమేలే రాజు అట, నడివీధిలో దొంగతనం చేసే చోరుడితో సమానం నీవు ఓ రాజా. నీకు రాజలక్షణాలు ఎంత మాత్రం లేవు. జారుడికి చోరుడికి ఎలాంటి లక్షణాలు ఉన్నాయో అలాంటివే ఉన్నాయి. వారి కన్యలు వధువులు యువతల యొక్క అంగీకారం లేకుండా వాళ్ళ చేయి పట్టాలనుకోవటం చాలా తప్పు అంటుంది ఆ కన్యక. కండ కావరమెక్కి నీవి ఎదుగో, కన్ను కోరిన కన్నే ఎదుగో, జాల మేలొక్కో, పట్టమేలే రాజువైతే పట్టు నన్ను ఇప్పుడు అనుచు కన్యక చుట్టుముట్టిన మంటలోనికి మట్టి తాజనియన్. అక్కడ ఉన్న తలచి దాన్ని అగ్నిగా భావించగా, పువ్వులుగా పుష్పములుగా పుష్పమాలికగా భావించి అగ్నిలోకి చాలా ధైర్యంగా ప్రవేశించింది. పట్టమేలే రాజు గర్వం మట్టి గలిసెను, కోటపేటలు కూలి నక్కల కాటపట్లై అమరే. ఎక్కడైతే కన్యమానం కాచుకున్నట్టుకు మంట గలిసెనో అక్కడొక్కటి లేచే సౌదము ఆకాశము పొడుగై. ఆమె ఎక్కడైతే అగ్నికి ఆహుతి అయిందో మట్టి కొలిసిన కోటపేటలు పదం పద్యం పట్టి నిలిచిన కీర్తులు అపకీర్తుల్ అంటున్నాడు రచయిత గురజాడ. పదం పద్యం వట్టి నిలిచెను కీర్తులు అపకీర్తుల్. కీర్తి గురజాడ తన అక్షరశక్తితో ఆనాటి యువత యొక్క ఆత్మాభిమానాన్ని వ్యక్తిత్వాన్ని మనకి ఆవిష్కరించాడు. మరి ఈనాడు ఉన్న యువత అబ్బాయిలైనా అమ్మాయిలైనా ఏ స్థాయిలో ఉండారు? ఆ రోజు కన్యక గురజాడకి స్త్రీ పట్ల, స్త్రీ విద్య పట్ల, స్త్రీ యొక్క ఆత్మాభిమానం పట్ల ఆసక్తి కలిగింది. కాబట్టి తన రచనలు అన్నిటిలోనూ నాటుకున్నట్లయితే అమ్మాయి కావచ్చు అబ్బాయి కావచ్చు ఎవరైనా సరే ఈనాడు ఎవరు ఎదురవుతున్నారు, ఎవరు వీళ్ళకి ఎదురవుతున్నారంటే 1910లో రాజు ఎదురయ్యాడు. ఇప్పుడు రాజు రూపంలో, రాజుకి ప్రత్యామ్నాయంగా రాజుకి మరొక రూపంలో స్మార్ట్ ఫోన్లు ఆండ్రాయిడ్ ఉన్నాయి. అబ్బాయిలకైతే, అమ్మాయిలకైతే ఒకటే ఉంటుంది. చాలు, ఒకటున్నా చాలు. ఎంత ఆ వ్యక్తి లేదా ఆ యువతి స్మార్ట్ ఫోను సప్తవ్యసనాలు అంటామే, ఆ సప్తవ్యసనాలను మించిన అష్టమ వ్యసనం అయిపోయింది ఈ స్మార్ట్ ఫోను. మరీ ముఖ్యంగా ఈ స్మార్ట్ ఫోను ఉన్న ఫేస్బుక్, వాట్సాప్, ట్విట్టరు ఎట్సెట్రా ఇవన్నీ కలిసి 24 గంటలు అరిచేయలేకపోయినా సరే అరిచేయ రూపంలో స్మార్ట్ ఫోన్ మనకు అంకితం అయిపోయింది. యువతలు ఏ విధంగా బలైపోతున్నారో ఒకసారి ఆలోచించుకోవాలి. ఇక్కడ మరొక ముఖ్య అంశం మనం చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. రాజు ఆ రోజు మదాంధుడు, కానీ ఈరోజు స్మార్ట్ ఫోన్. రాజును ఎదిరించేదానికి ఆనాటి కన్యక కుటుంబ సభ్యుల్ని, బంధువర్గాన్ని మద్దతు కూడగట్టుకుంది. అదే స్ఫూర్తిగా తీసుకుని నేటి యువత, అమ్మాయిలు ప్రత్యేకించి స్మార్ట్ ఫోన్ జోలికి పోకుండా తనదైన మనోస్థైర్యాన్ని, లక్ష్యాన్ని బంధువర్గాన్ని మమేకం చేసుకోవాలి. ఆ లక్ష్య సాధన స్థాయి కానీ సాధించగలిగితే శ్రమ ద్వారా మనందరం మరొక పివి సింధు అవుతాం, మనందరం మరొక సైనా నెహ్వాల్ అవుతాం, మనందరం మరొక సానియా మీర్జా అవుతాం, మనమందరం మరొక మేరీ కోమ్ అవుతాం, మనందరం మరొక ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్లకు చూసేవాళ్ళు కాదు. సెలబ్రిటీలైనా ఎవరైనా కాలం విలువ తెలుసుకున్నవాళ్ళు. కాలం విలువ తెలుసుకోగలిగితే రాజు అనే మదాంధకారిని ఏ విధంగా అయితే ఎదిరించిందో మనం కూడా ఈనాటి మదాంధకారి అయిన స్మార్ట్ ఫోను లేదా మొబైల్ ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్లు మనం తీసి పక్కన పెట్టి మన యొక్క విద్య పట్ల, మన యొక్క లక్ష్య సాధన ఆశలన్నింటినీ మనం నెరవేర్చగలం. తల్లిదండ్రులు మన మీద పెట్టుకునే ఆశలు ఒకటే, ఉద్యోగార్థం కావటం. ఆ ఉద్యోగాల్లో కూడా మరియు ప్రథమ ప్రాధాన్యం ప్రభుత్వ ఉద్యోగం కావటం. ఆ ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు కోకొల్లలుగా ఉన్నాయి.
కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలని, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలని అన్నీ ఉన్నాయి. అన్నిటిలో కల్లా అత్యున్నతమైన ఉద్యోగం సివిల్ సర్వీసెస్. సివిల్ సర్వీసెస్ పరీక్షకు ప్రిపేర్ అయినట్లయితే, సంసిద్ధులైనట్లయితే గురజాడవారు 1910లో కన్న కళని మనం ఈ ఆధునిక కాలానికి మార్చుకొని మనం సివిల్ సర్వెంట్స్ కాగలం. లక్ష్య సాధనలో ఉద్యుక్తులు అవుతామని, మన యొక్క కాలాన్ని, సమయాన్ని మరియు కుటుంబ సభ్యుల ఆశలని నిలుపుతామని ఆశించే విధంగా గురజాడవారు ఎప్పుడో 1910లోనే రాయటం జరిగింది. కాబట్టి కవులందరూ ద్రష్టలే. చరిత్రని, భవిష్యత్తుని రెండింటినీ సమన్వయం చేసుకుంటూ తమ కళలు అంటారు. అందులో మొట్టమొదటి వాళ్ళు ఈరోజు మనం చెప్పుకున్న గురజాడవారు కానీ, శ్రీశ్రీ కానీ, ఈ ఇద్దరూ ఆధునిక తెలుగు సాహిత్యానికి అద్భుతమైన ప్రవక్తలు. కాబట్టి విద్యార్థులారా, మీరు ఈ రోజు నుంచి గురజాడని స్ఫూర్తిగా తీసుకోండి, కన్యక పాఠ్యాంశాన్ని స్ఫూర్తిగా తీసుకోండి, దేశ చరిత్రల పాఠ్యాంశాన్ని స్ఫూర్తిగా తీసుకోండి. మీరు స్మార్ట్ ఫోన్లను విడిచిపెట్టండి. మీ యొక్క తల్లిదండ్రుల ఆశల్ని నెరవేర్చే క్రమంలో లక్ష్యసిద్ధులు కాండి. అంతా శుభమే జరుగుతుంది. శుభం భూయాత్. Good morning. Today we are going to discuss about the methods to detect potability of water sample. The presentation outline is something like to discuss about and waterborne diseases. Let's start our discussion with the definition of potable water. What do you mean by potable water? Everyone, welcome to today's session. So we are continuing with the communication skill aspect for ESC. So today I'm going to talk about when we are speaking in English. Like I said, we are thinking in our vernacular language, translating that to English directly, but sometimes we face a particular sentence. I'm going to demonstrate the issue that we face in terms of vocabulary. So there are two sentences I'm going to write. Okay. The medicine, let me add has out here, is expired. We end up using this word in some other context as well. For example, has expired. Now this is just an example. Now in India we use this word expired even when somebody passes away or somebody dies. So ideally what should be used here is has passed away. So instead of using expired here, in this context the word expired doesn't make sense, because expired is used for medicines or anything that is perishable in nature. Okay. It is compulsory to fill the form for the registration, or say 75% attendance is compulsory to attend the exam.
it is compulsory to fill the form for the registration. Now what is happening here is I am using the same word in both the sentences. I can have few more examples. For example, it's a statement. Three different contexts. Now, as per the rule of vocabulary, I need to look at the context as well. So here, the correct word is mandatory. 75% attendance is mandatory to attend the exam. Please wait, the doctor will surely come by 5 p.m. Or let me try another sentence. So here I am using the word definitely. Okay. So I have compulsory, mandatory. It's exactly what vocabulary is all about. A set of words within a language that are familiar to the person. The word bank, synonyms and antonyms that you are aware of. So the problems that we face is lack of word bank. For example, in this particular case, because there is a lack of word bank, lack of synonyms or substitute words, not knowing what is the context I am using it for, lack of factor why we lack vocabulary, why we do not understand what words to be used when we are speaking. We hear words, but we see something, but we don't know what is the word for it. Say for example, the word oracle, O-R-A-C-L-E. You ask anyone what do you mean by oracle, they will say it's the name of a company. But it also has a meaning. Oracle means prediction, prophecy. The word from the sky, Akashvani, that we say in our language. So that is oracle. The word like cognizant. Cognizant, again, you ask someone what do you mean by cognizant, they will say it's a name of a IT company. But it also has a meaning. Cognizant means being aware of something, having the knowledge of something. So that is what the word cognizant means. So we hear a lot of words, but we don't understand the meaning, we don't understand the application of it, or we see things but we don't know what is the English term for it. So when you read a lot, when you write a lot, you will build on your skills, your competencies, or your ability to build on your dictionary, because the dictionary will also give you the meaning of the word in context of a sentence, and it also give you synonyms. Okay, so the tips to build vocabulary is to read regularly, to listen. When you listen to good speakers, that also helps. Make use of a dictionary or thesaurus. Thesaurus basically is a book that gives you the synonyms and antonyms as well, substitute words and opposite words. Learn a word every day in order to understand what it means, that is comprehension, the context, in what context it can be used, and the usage, and get into the practice of writing. So let's quickly look at some examples to practice. Here we need to fill the blank with one of the word that is given in the option of this sentence and pick the right option. Hardness is a property of steel, means a nature of steel. So that's why A, property, is the correct answer. Now property word is also used in terms of assets, find certain content. So that's my intellectual property. Here again it becomes like an asset. Foods such as energy for the body, no. Lose energy for the body, no. Prevent energy for the body, no. Provide, it provides energy for the body. Now the word provide as well as provided in two different possibilities or two different contexts. Please give me your contact details so that I can register you. Now, I can use the word provide or provided in another context. I can come for the meeting if there is a formal invitation.
Number 3, the tissues, organs and systems of a body dash the living organism. Now, a system of a body of a living organism has tissues and organs. That is what it means. The tissues, organs and system of a body connect, but that is not what it means. It means every living organism has tissues and organs in it. So, the correct answer is A. So, the tissues, organs and system of living organism, contain living organism, include. So, the tissues, organs and system of a body, B, options and system of a body makes a living organism. It constitute living organism. Now, the reason I did not use constitutes, I use constitute because we are also looking at subject verb agreement. My subject here is plural, which means I will drop the S at the end of this word, verb. Number 4, so close, so minor, so narrow. Now, what word can I use here? Thin, close, minor, narrow. I should use the word narrow because thin is not applicable. Narrow is in terms of width, right? So, the door was so narrow that the X-ray machine would not go through it. He examined it, he saw it, he sighted it. Now, this is fairly easy. Just think and answer. Before Muhammad repaired the engine, he examined it carefully. So, option B. The upper part of the leg is called jaw, scalp, thigh, ankle. Now, jaw is not an answer because it's on the face, scalp is on the head. We are talking about the leg. So, the upper part is ankle? No, ankle is the lower part. Upper part is the thigh. The upper part of the leg is called the thigh. Number 7, for good health, everyone needs dash exercise. Almost exercise, inadequate exercise, excessive exercise, sufficient exercise. In the alphabet, the letter B dash the letter A. Letter B follows letter A, ascends, precedes, comes. In the alphabet system, the letter B precedes letter A or follows. It should be follows because it's after. Precede means before, pre. So, precedes is before, follows is after. Is the underlined word with one of the options. The river has been seriously contaminated, dried up, diverted, polluted, obstructed. What do we mean by contamination? Contamination means pollution. So, the river has been seriously contaminated. That means it's been polluted. Oil dash friction between moving parts so they can move more easily. It permits friction, reduces friction, releases friction and protects friction. What do you think is the correct answer here? What do the experts forecast? What do we mean by forecast? To deny, to declare, to prefer, to means prediction. The markings on the thermometer make a scale, make extremes, a reading, a grid. So, thermometer has markings, right? What do you do with it? You read. It makes a reading. So, 12C. Some questions on synonyms and antonyms for you. Synonym of brief. Synonym means similar word. Synonym of brief. Limited, small, little, short. Now, little and small is in terms of size. Here it's brief. That means option D is the answer. Embezzle means to take money from something and put it somewhere else illegally.
So option A is the correct answer. Synonym of embezzle is misappropriate. We keep reading, right? Misappropriation of fund, embezzlements of fund by politicians, by CEOs, CFOs. So embezzle means misappropriation or using the money illegally for some other purpose. Synonym of August. Now August is a month, but it also has a meaning. So synonym of August is common, ridiculous, dignified, petty. We use this sentence, right? You are invited for the August occasion of my birthday, wedding anniversary. So C is the correct answer. Synonym of August is dignified. Synonym of alert. Intelligent, being watchful. Alert means being watchful. Observe means you are just observing but not taking any action. Watchful means you watch and then take an action. That's alert. Synonym of reckless. This is very easy. Reckless means rash. Synonym of consequences. Consequences is something that always comes after the action. So that's result. Tolerant means like-minded, open-minded, closed-minded, arrogant, other than what your belief system is. Synonym of abundant. Now I need to show there is a word which is abundant and there is a word which is abundant. Just a moment, I need to change the spelling, okay? Mistake. Abundant means excess. So synonym of abundant is ripe, cheap, plenty, absent. So C is the correct answer, plenty or excess. Providing any help. For example, I'm just going to give you examples here. There is an abundant supply of fertilizers, more than what is required, plenty. Now abundant, let me abundant supply of fertilizers for the farmers. Abandoned means to leave without providing any help. The police team abandoned the people who were stuck in the floods. Okay. Now here you will see a sentence and you need to pick one word substitute. Okay. It will also help you understanding the meaning of the words. A person of good understanding, knowledge and reasoning power. Now literate means somebody who can read and write. Snob means somebody who is arrogant. Expert means who's proficient in one or two specific areas. But here the question is a person with good understanding, knowledge and reasoning power who can take the right decision. So the correct answer is B, intellectual. List of business or subjects to timetable. Now schedule and timetable are pretty much the same. Plan, agenda. Now plan is much more broader aspect. Agenda is the correct answer. Agenda is basically the list of items that needs to be discussed. Leave or remove from a place considered dangerous. So you are in a building, suddenly there is an earthquake, what do? You evade, you evacuate, you avoid, you exterminate. So evacuate is the correct answer. Option B, leave or remove. A person pretending to be somebody he is not. Magician,
rogue, liar, imposter. The correct answer here is imposter. Talents. Somebody who is multi-talented. What do you call that person? Versatile, nubile, exceptional, gifted. You call that person versatile, who is good in more than one area. So A is the correct answer. Antiquarian, junk dealer, crank, archaeologist. Now archaeologist is a person who studies civilization by digging up, right? Monuments. So here we are talking about something which is a drawing on transparent paper, a blueprint, red print, negative, transparency. Correct answer is blueprint. A small shop that sells fashionable clothes and cosmetics. A store, a stall, a boutique, a booth. Now stall and booth are temporary, but here it's called a boutique. C. An object which is used to calculate distance. Speedometer, barometer, odometer, thermometer. Now thermometer is used to measure temperature, right? Now you have seen odometer on all the modern bikes, cars. There is a meter which you can keep changing. So which keeps changing. There is something which you can reset, that's called a trip meter, to measure the distance between for a specific trip. Odometer is the numbers which keeps scrolling, right? So that's odometer. A disease of mind causing an uncontrollable desire to steal. There are some people who have this problem. Even though they are rich, they keep stealing from stores and houses. That's called greatest. Claustrophobia, who has the fear of being trapped in a small enclosure, small space. Schizophrenia means somebody who has split personality disorder. So correct answer is kleptomania. Now again, there are some more synonyms for you. Hesitated means stopped, paused, slowed, postponed. Now when you hesitate, you're doing something, you hesitate but you still do it, right? Hesitate means you pause for a while. So pause is the correct answer. Neutral. Neutral means unbiased, non-aligned, undecided, indifferent. The correct answer is A. Neutral means unbiased. Feeble. Feeble means weak, vain, arrogant, sick. Feeble means weak. WK. Both are pronounced the same way. A week is basically 7 days. WEAK means something which is not strong. Okay, so feeble means weak. Restraint, hindrance, repression, obstacle, restriction. Please restrain the protesters from coming inside the meeting room. That means to restrict. 14D. Antonym. Antonym means opposite word. Toil. Toil means working hard, kind of a coil, being lazy, being unwell. Toil itself means working hard. That means the opposite is being lazy. C. Submissive. Aggressive, passive, assertive, obstructive. Submissive means somebody who accepts everything anybody else says. Aggressive means somebody who always opposes. So A is the correct answer. Opposite of submissive is aggressive. Choose the word which best expresses the meaning of the word shallow. Here again we are looking at synonyms. Shallow means artificial, foolish, superficial. We usually say that, right? This person has a shallow personality. That means he is not showing what he is in real.
So superficial is the correct answer. Choose the word which best expresses the meaning of the word diversion or diversion. So diversion, distortion, deviation, obstruction or obstructive. Diversion means deviation. Now let's look at antonyms. Choose the word which best expresses, this is not looking opposite. Let's look at the opposite antonyms here. Choose a word which is exactly opposite of the word crowded. Deserted, empty, quiet. Now quiet, there are two ways to spell it. Quiet means silence. Q-U-I-E-T is pronounced as quiet. Quiet means Q-U-I-T-E. So choose the word which exactly opposite of the word crowded means deserted. Deserted means there is nobody there. Now desert is different, deserted is different. Alright. Choose the word which is exactly opposite of the word flimsy. Flimsy means something which is not meaningful. So meaningful is the right word here. Opposite of confess, deny, refuse, contest. Confession, what do we mean by confession? When we have difference, deny is different, okay? So deny is the correct answer. So that's about the grammar and vocabulary and speaking accurately and speaking well. The reason you lose confidence or lose the fluency, it's because you do not practice much. So when you're speaking to people around, speak as much as possible. You will be absolutely perfect with your ability to speak, ability to read and write. The best way to learn is to practice, to speak to people, to keep reading and writing every day. Try to hear something every day, maybe 15 minutes or 20 minutes on YouTube channel. Try to listen to different kind of speech, watch some interesting programs in English. If any word you come across which you do not know the meaning of, try looking it up in the dictionary and start using those words. That's the best way you can learn these words. Alright, so I hope this day I'll see you again. Bye-bye. Generally, we will going to keep office files in cupboard. It's very difficult to keep hundreds or thousands of files in cupboard. To computers, as a user of computer, we will going to keep or store thousands of files in computer hard disk drive easily. Computer hardware platform is specially designed to keep thousands of files. Moreover, arrangement of files is easy task. So that reason, today we will going to discuss storage management. Just look at slide. Today's session is storage management. What is the general meaning of computer? Try to create number of files. Those files will be going to store in secondary storage devices such as magnetic disk or optical disk drives or else flash storages. Computer operating system will be going to store in magnetic disk, which is called as a HDDs. Moreover, use storage management. Whenever time to discuss storage capacity of computer hard disk drive, it will be going to measure in bits or bytes or kilobytes, megabytes and gigabytes. These are generally called as a metrics. Metrics to measure computer hard disk. Storage unit of computer hard disk drive is bit. Bit will be going to represent either 0 or 1. What about byte? Byte will be going to comprise with 8 bits. Byte will be going to represent a letter. Capacity of hard disk drive in the form of bytes. Byte is nothing but 8 bits. 1024 bytes is equal 1 kilobyte. Generally, the term kilobyte will be going to pronounce with kilobytes. Kilobyte unit of computer hard disk drive is kilobyte.
1024 kilobytes is equal 1 megabytes. 1024 megabytes is equal 1 gigabyte. 1024 gigabytes is equal 1 terabyte. Normal computers, hard disk drive storage, different amount of storage capacity from computer hard disk drives. Normal computers such as laptops and desktop storage capacity is available in the form of terabytes. 1 terabyte or 2 terabyte. Recently I purchased one brand new laptop. The storage capacity of the brand new laptop, you will going to get some amount of storage capacity. In this session we have to talk about storage management. Storage management is nothing but study on how to improve computer's performance. Computer performance is nothing but computer data processing will be going to depends on processor speed, amount of RAM memory and type of hard disk drive. Hard disk drive storage capacity, if user want to create and store 1000 MB capacity file in computer hard disk drive, that will be going to win computer hard disk drive. Later, as per user requirement, we can able to access the pre-created files or folders from computer hard disk drive, that is called as a reading file. Once we read a file, we can able to modify existed files on computer hard disk drive by adding new information. Those different types of hard disk drives can be used in computer hardware platform. Just look at, focus on different type of hard disk drives which can be used in computer hardware platform. On the screen you can able to see different type of hard disk drives. First generation or first type of hard disk drives which can be used in computer hardware platform is EIDE. EIDE stands for Enhanced Integrated Drive Electronics. It's the first generation hard disk drives. This hard disk drive storage capacity or its hard disk drive performance will be going to measures in IOPS speed. IOPS speed is nothing but input output operations per second. Computer hard disk drive performance will be going to depends on number of RPMs of hard disk drive. Hard disk drive performance will be going to measures in IOPS speed. Moreover, computer hard disk drive performance will be going to EIDE. RPM speed of EIDE is very less. It might be 4500 RPMs to maximum 7200 RPM. What about IOPS speed? IOPS speed of EIDE and SATA hard disk drive is very less. It might be 70 to 100 IOPS. Coming to next generation hard disk drive which can be used in computer hardware platform, SATA. SATA stands for Serial Advanced Technology Attachment. Generally SATA hard disk drives are used in old type computers, 70 to 100 IOPS speed. What about RPM speed? RPM speed, probably we can able to say RPM speed of SATA hard disk drive is 7200 to 10,000 RPM speed. We are discussing about RPM, revolution per minute. The performance of hard disk drive will be magnetic disk on HDD is called as a RPM, revolution per minute. Hard disk drive performance will be going to measures in IOPS, input output operations per second. I hope you guys are understood EIDE and SATA IOPS speed. It depends on RPM. And second or third generation hard disk drives which can be used in speed from SCSI disks is 150 IOPS speed. What about RPM speed? RPM speed from SCSI hard disk drive is 10,000 RPM. Per second, magnetic disk from SCSI will be going to rotate itself maximum number, that might be 10,000 RPMs. And fourth generation hard disk drives which can be used in computers, SAS. Hard disk drives size is small and moreover thin compared with SATA and EIDE. SAS hard disk drives are specially amount of RPM speed from SAS hard disk drives is approximately 10,000 RPM to 15,000 RPMs. It depends on manufacturer of hard disk drive. And IOPS speed of SAS hard disk drive is 210. Currently we are using latest type of hard disk drives in brand new computers such as laptops or desktops. Those hard disk drives are SSD. Whenever time comes to discuss about SSD or SSHD hard disk drives, we have to discuss a little bit about types of hard disk drives, types of magnetic disk of computer storage. Two types of hard disk drives are available in computers. Number one is rotate itself, is called as a RPM. The security of HDDs is very less. More
chances to corrupt the HDD type hard disk drives. Means we will going to lose our personal data which is stored in HDDs of particular computers. Second type of hard disk drives which is called as a SSD, solid state drive. Fifth generation hard disk drives which can be used in computers is SSD, solid stating is very fast and IOPS speed also more compared with earlier hard disk drives. RPM, expected amount of RPM speed from SSD and SSD 1000 RPM. So that reason, as a user of computer which is running with SSD hard disk drive, expect reading writing is very fast. SSD and SSHD. SSD and SSHD hard disk drives less likely to corrupt, less chances to corrupt SSD and SSHD. Moreover, SSD and SSHD storage capacity is SSHDs. These are the different types of hard disk drives which can be used in computers hardware platform. And the screen you can able to identify one thing, as performances increases so does cost. In order to improve your computer performance, you need to replace your computer hard disk drive, old type hard disk drive with newer types such as SSD or SSHD by spending more money. On the slide you can able to see one built-in tool of Windows operating system. Built-in tool of Windows operating system is generally called as a disk management tool. I need to clarify something from you. If you have a laptop with hard disk drive, single hard disk drive, storage capacity is 1 terabyte. As a user of particular laptop, how you will going to manage and control storage capacity of your computer HDD? Available storage capacity is built-in tool is called as a disk management tool. As a user, as a technical savvy from computer, you can able to use built-in tool to manage and computer's HDD. You need to use disk management tool. On the screen you can able to see one more tool, built-in tool of Windows operating system called as a storage pool. Storage pool is another built-in tool which is available in Windows, used to access storage capacity of computer HDD. Especially storage pools are available in server operating systems, Windows Server operating system. Probably we are using laptops with client operating system. Client operating systems are example Windows XP, Windows Vista, Windows 98, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 and Windows 10. These operating systems are generally called as a client operating systems. As per user requirement, you can able to choose and install Windows particular client operating system with addition. If we are using client operating system in our laptops from Microsoft, we have to use built-in tool to access storage capacity of computer hard disk drive, which is disk management tool. Disk management tool is a common built-in tool which can be available in client operating system as well as Windows Server operating systems. The specialty of Windows Server operating system, you can able to get one more built-in tool. That tool is called as a storage pools. Look at screen everybody, management tool. How to open disk management tool in computers? Open run by pressing Windows or else go to search and start to open on the screen, or else shortcut key to open run is Windows or. On run I would like to type one command, that is shortcut command to open disk management tool, that is diskmgmt.msc. My computer is working with 2 hard disk drives. 1 minute, I would like to make some modifications in this computer. With one name, that name is disk 0. First disk, it is nothing but primary disk which is inserted or connected to this computer. Partition 1, partition 2, partition 3, partition 4. These are the different types of partitions. Okay. Under this primary disk in disk management tool of this computer, you can able to identify one more disk. That this disk storage capacity is approximately 50 GB. Here I connected one more disk to my computer. The disk has recognized it in this console with the disk 2 name. I would like to create one partition. How you will going to create a partition? In order to create a partition, first you need to create partition table format. What is this partition table format? How to create partition table format on computer HDD? Let's discuss.
On the slide you can able to see the different type of partition tables. My doubt is, what is the general meaning of partition? For example, I am using Windows 10 operating system in this computer. Windows 10 operating system from this computer is this partition table format will be going to define partitions which can be created on computer HDD. Without creating any partition table, you can able to run your computer hard disk drive in computer OS. Partitions are only 3. Those are especially primary partitions. You can able to create one more partition along with the first 3 primary partitions, that 4. So that reason partition table format is a table created on computer HDD by operating system, especially Windows operating system. Without creating any partition table on your computer HDD, you can able to create that 4th partition is generally called as a extended partition. What is this primary and extended partitions? Primary partitions are generally used to store computer OS or else our personal data. As a technical savvy, I recommended you to store your computer operating system in primary partitions only. Extended what you understood, partition table is a table created on computer HDD by operating system. Partition table will be going to define partitions on computer HDD. Partitions are 2 types, primary and extended partitions. By default, you can able to create 3 primary as a extended partition. As a user in this computer, my requirement is I need to create more number of primary partitions. Primary partitions, I would like to create extended partition. In order to create more number of primary partitions in your computer HDD, you need to create more number of primary partitions. My requirement is I need to create 4 primary partitions. Earlier I said, without creating partition table format on computer HDD, we can able to create only 3 primary partitions. My requirement is I need to create. On the screen, on the slide, you can able to see 2 types of partition table formats. Number 1 is MBR. MBR is standard partition table format since used early 1980s. Is introduced in 1980s. Till we are using this MBR partition table format abused. Till we are using MBR. And moreover, support maximum number of primary partitions are 4 for each drive. In the computer, I connected one more hard disk drive, that is disk 2. The disk 2, I can able to create one partition table format. After creating, able to create one more partition called as a extended partition. Moreover, each partition a disk up to 2 terabyte. For example, in my computer HDD, I created MBR. Let's see how to create MBR partition table format. Before creating MBR or GPT partition table format on your computer HDD, we have to talk about one more type of partition table format, that is GPT. GPT stands for Global Partition Table. GPT is the supports maximum number of primary partitions are 128. If I created GPT partition table on my computer or server HDD, I can able to create maximum number of primary partitions up to how many? 128. You can able to create one more extended partition to configure number of drives or volumes. Each partition a disk up to 16 hexabyte. The main difference, the noticeable difference between first partition table MBR and GPT is, if you created MBR partition table on computer HDD, you can. If I created GPT partition table on computer HDD, I can able to disk the size of volume up to 16 hexabyte. This is the main difference. So that reason GPT partition table format will be going to created in server HDDs. Why? Because server stated from servers, especially Windows servers, they will going to create GPT partition table on servers HDDs. Let's see how to create management. The disk management, here you can able to see second disk, the disk is disk 2. Primary disk is already sectioned into different drives. I don't want to disturb primary disk of this computer. I would like to show the slab or this configuration part on computer to create. In the left side pane, you can able to see some information, disk 2 information. Right click, select and right click disk 2 on left pane. Click on initialize disk.
Click on initialize disk. By clicking initialize disk, as a technical savvy, as a IT administrator, I would like to create GPT partition table format on disk 2. Why? Because my requirement is to 128. Let's see how to create drives or volumes, or else how to create number of partitions on disk 2. Select and right click unallocated space of disk 2. Here you can able to see new simple volume option. Click on new simple volume option, click on next. How much space you want to utilize from disk 2 to create a drive? I would like to utilize only 5 GB. So that reason I would like to give 5000 MB. 5000 MB is approximately 4.8 GB. Out of 50 GB, I would like to which drive letter you want to specify for newly created drive. I would like to give any drive letter, that is L. Click on next. By clicking next, which file system you want to create? In next slides, we will going to discuss about file system. Blindly, I would like to create a file letter drive. I would like to give a name for this drive is practicals. What was that? Practicals. Click on next. Click on finish. In disk 2, out of 50 GB, one drive has created by allocating amount of storage capacity, which is 5 GB, 4.88 GB. If I created any drive, that created number of drives or volumes will be available in computer mount point. That computer mount point is nothing but my computer. Open this mount point. No, we can't delete this drive. In order to create drive in this computer HDD, again you need to access disk management. Select the drive which is created on particular computer HDD. By accessing disk management, select and right click, delete volume. Delete volume. I deleted. If I deleted any drive, that drive will be going to disappear from computer, my computer list in computer. This is the way to creating different types of partition table formats to create number of primary partitions. Look at screen. Next, click on finish. Like that, you can able to create number of partitions. I created one more drive. Like that, you can able to create maximum number of partitions. First 128 partitions are primary. If you try to create one more partition after 128, 129. I hope you guys are understood how to create partition table on computer HDD. What is partitioning? In this today's session, we have to discuss disk partitioning. For example, my computer is working with 1 terabyte storage capacity HDD. As a user of this laptop, I need to create number of drives or volumes in my computer HDD. In order to divide, formatting is nothing but, disk partitioning is nothing but the process of logically dividing available storage capacity of computer HDD into separate areas is called as a disk partitioning. Disk partitioning is nothing but, on the screen you can able to see a physical disk is sectioned into separate partitions is called as a disk partitioning. A physical disk can have up to 3 primary partitions and 1 extended partition. What is the general meaning of this sentence? A physical disk can have up to 3 primary partitions and 1 extended partition. Means without creating partition, that is called as a extended partition. On the screen you can able to see extended partitions are subdivided into logical drives. Disk partitioning is nothing but creating number of logical drives or volumes is called as a disk partitioning. On the slide, my hard disk drive storage capacity is sectioned into separate areas is called as a primary and extended partitions. Extended partition is generally used to create number of logical drives or volumes. This is disk partitioning. How many of you know about formatting? As per today's session, we have to discuss formatting. What is the general meaning of formatting? Most of the users, most of the technical savvies have knowledge on formatting. Formatting is not erasing erasing data from drives. When a user will be going to format data, whenever data from particular drive is formatting. Formatting is not only erasing data from drives.
in computer HDD. Professionally, I can able to say formatting is the process of creating file system on drives. What you understood? Formatting is the process of creating file system on computer drives. On the slides, you can able to see the definition for formatting, the process of creating file system on drive. File system defines creation or storing files and folders. My clarification, my doubt is why we need to create file system on computer drives. The main intention to creating file system on computer drives is to file system will be going to define, file system will be going to tells practical in this computer. I would like to access my computer. On the my computer list, you can able to see different drives. Earlier I created one drive, the drive is G drive and J drive. I would like to create one file system on D drive of this computer HDD. I would like to click drive, click on format. Whenever I attempt to format a drive, it will be going to prompt a message in one pop-up, that is nothing but in second field it is asking to creating file system. Probably in your laptops or desktops you can able to see the different type of file systems. You can able to create different type of file system on computer drives. Those file systems are FAT, FAT, NTFS, and one more file system is REFS. We will discuss differences between these types of commonly used file systems in Windows operating system later. Now this time I would like to create one file system, that is NTFS. In your laptops you can able to see the different file systems in this field by clicking drop down box. I would like to create one file system, NTFS file system on this drive. Click on start, click on OK. It is giving warning to me, while creating file system on drive you will going to lose your data. No problem, already I took a backup. Click on OK. Moreover, I don't have any file or folder in this drive. Now I am creating a file system in computer drive. Format is completed. Click on close. Select the drive, particular drive, right click, click on properties. By clicking properties, in the properties list of this drive you can able to see the created file system, which is NTFS. As per the slide information, what you understood? Formatting is the process of creating file system on drives. Formatting is not on computer drives. Example 2, understand file systems FAT, NTFS or EFS. As per slides information, you can able to see different type of file systems. Look at slide. On the slide you can able to see the different types of file systems. First type of file system, which is most commonly used file system in Windows operating system drives, that file system is FAT. FAT stands for file allocation table. It's the basic. On the FAT file system, partition size limitations are there. What is the general meaning of partition size limitations? As a user of computer drives, I would like to create one file system. That file system is FAT. To understand partition size limitations from FAT file system, just go through with example. I would like to access disk management tool. In the disk management tool, I created number of drives on different HDDs. That can be accessed by using mouse point, that is nothing but my computer. See here, earlier I created one file system in this drive. The drive name is D drive. If I created FAT file system in this drive, I can able to create a maximum size of file. I can able to create maximum size of file. That file size, it might be 4 GB. How much? 4 GB. You can able to create maximum size of file in FAT partitions or FAT drives in computer HDD. The size is 4 GB. If you try to modify something on this file, if the file size will be going to become a large, the file size in FAT size of file in FAT partitions, you can able to create it up to 4 GB. 4 GB. Moreover, in order to create a 8 terabyte,
What was that? 8 terabyte. I can able to section a drives by allocating amount of storage capacity from computer HDD maximum up to 8 terabyte. That is called as a partition size limitation. FAT file system will be going to contain partition size limitations such as maximum file size 4 GB, maximum partition size is nothing but 8 terabyte. As per slide, you can able to see FAT file system. FAT32 is enabled larger disk. That is nothing but FAT file systems are available with the different subsystems. Those are generally called as a FAT12, FAT16, FAT32 enable larger disk. For example, as a user of this computer in D drive, I would like to create a FAT32 file system. Definitely I can able to create maximum size of file is 4 GB file. In order to create maximum size of drive or volume 8 terabyte with the help of FAT32 file system. Under slide you can able to see the exFAT. Instead of creating FAT32 file system on computer drive, if I created exFAT, definitely exFAT will be going to. Moreover, exFAT file system will be going to support user to create more than 4 GB file size, and you can able to create a partition size more than 8 terabyte. This is FAT file system which will be going to support metadata. What is this metadata? Metadata is nothing but data will be going to that data which provides information about other data is called as a metadata. For example, in my computer drive, if I created any file properties, that is nothing but file properties information such as file name, file created date and time, file size, file partition, file formatting and file size, file extension. This information is generally called as a metadata. For example, if I access that particular file created on drive of computer, that accessing time, first access time, last access time, least accessed files, last modified file, this information is generally called as a metadata. Metadata is nothing but properties of particular file is called as a metadata. Who will be going to provide this metadata information? NTFS file system. Administrator of particular server, IT specialist of particular server, they will going to check the particular file. How many times this file has accessed by users in order to check maximum access times, least access times of particular file which can be created or stored in server. TFS will be going to provide information about file properties is called as a metadata. And moreover, NTFS file system will be going to provide data auditing and journaling. Data auditing is nothing but data verification. Data journaling is nothing but error correction. Data verification is nothing but, for example, I created NTFS file system in one of the drive in my server. All users engineer from server, I can able to see the all users data which is created on particular server drive. The drive is configured with NTFS file system. NTFS file system will be going to provide, or NTFS file system will be going to support administrator to check the number of files which can be created on particular drive. That is called as a data verification. And error correction. Unfortunately, your drive data has corrupted with virus. You can able to remove the virus by using disk emergency repair disk tools, ERD tools. Will be going to support administrator to create different type of file system, especially if we created NTFS file system, that will be going to support to remove the virus from NTFS partitions by using ERD tools. Using ERD tools will be supported by servers operating systems only, which is not available in client operating system. Probably REFS file system is available. Might have a chance to use REFS file system in Windows 10 operating system only. As a user, you can able to create one more file system on drive. If your computer OS is Windows 10, you can able to create REFS. REFS stands for Resilient File System. The features of REFS file system: backward compatibility support for NTFS. Earlier, if you created any file system, especially NTFS file system on computer, and REFS file system will be going to enhance the data verification and data journaling. And moreover, REFS file system will be going to support for larger files. Earlier we discussed maximum size of file in FAT partitions is 4 GB. What about maximum size of file in NTFS partitions? You can able to create maximum size of file in NTFS partition is 16 GB. What about partition size in NTFS?
16 hexabyte. As a user, as a technical savvy, my requirement is I need to create on my computer drives. If you created REFS file system on your computer drive, definitely you can able to create maximum size of file more than 16 GB. Moreover, you can able to create number of partitions by allocating space more than 16 hexabytes. This is today's session. I hope you guys understood today's session. Thank you for your great patience to listening my presentation through this online session, online presentation. See you tomorrow with new topic. Have a great day. Bye. Discuss about software. The users or its technical service who are using computers, frequently they will going to deal with softwares. There are bunch of softwares can be used in computers. In computer architecture, third layer is software. So that reason, as a technical savvy, as a IT engineer, you should must have knowledge on software. What is the general meaning of software? Softwares are generally called as the programs, or else other operating functionalities is generally called as a software. Software is a program. Many programs can be used to run your computer, probably given input instructions by user. So that reason, bunch of applications and softwares can be used and installed in computers. In this session, we will going to discuss about what is software, how to install softwares, and how to uninstall software. Your computer will be going to boot up by performing sequencing booting orders. This booting process will be going to done with the help of one program that is called as a BIOS. BIOS is a built-in program which can be installed directly on computer hardware platform. BIOS is used to perform post and identify operating system which is available on hardware. This total task will be done by software or else program. In computers, computer functionality and computer processing will be going to depend on programs or else softwares. There are different types of softwares can be used to run your computer. For example, as a user, the file extension is .txt or some other extensions documents, we need to install software. As a user, we will going to use different softwares in computers. Word editor and gaming players, or else graphic editor, or else browsers such as Firefox or Google Chrome. All these are generally called as a software. Before installing software in computer, we should must focus on processor architecture or else computer architecture. For example, as a user architecture, for example, I would like to install one software. The software architecture is 64-bit architecture. In order to install 64-bit software architecture, we should must verify the computer architecture. Computer processor architecture should be 64. Whenever you are using laptop or desktop, the laptop or desktop or computer processor architecture is 64-bit. As a user, as a IT engineer, you can, as per their functionality, softwares are generally two types. Those softwares are application softwares and system softwares. Application software is software which can be used to fulfill individual requirement. For example, as a user, in order to fulfill my requirement, day-to-day requirement, definitely I am going to install different applications, Word, MS Word, MS Excel, or a different type of applications, application softwares. What about another type of applications, another type of software? First one is application software, second one is system software. Best example to understand system software, second type of software is system software, is to drivers. For example, in the computer, drivers pack will be going to recognize the number of connected physical devices during the startup of computer. Identification of connected physical devices and components will be done with the help of compatible drivers pack. Driver pack is one type of software. This type of software, especially second type software, the software is system software.
And another example to understand second type of software is operating system. Operating system, which can be used to communicate and navigate with system, and navigate computer hardware. Definitely, as a user, I need to install one software. The software, it might be operating system. Operating system is one type of software. The type of software is known as a system software. As per this discussion, what you understood, softwares are generally two types. Number one is application softwares. Number two is system software. Application software is Mozilla Firefox, MS Word, X. System software. System software is nothing but BSL, drivers, or its operating system, etc. is called as a system softwares. Probably users will be going to use this softwares for different purposes. As those softwares according to their requirement might be individual requirement, or else business requirement, or else enterprise requirement. They will going to categorize into two types. Number one is commercial softwares. Number two is non-commercial software. Commercial software, amount of money to purchase or owning software, we can able to fulfill our individual requirement by downloading those softwares from internet. As a user, I would like to convert one pen drive as a bootable device. My requirement is I need to install operating system in my computer with the help of USB pen drive. As a user, directly you are unable to copy and paste the operating system in USB pen drive. So that reason, as a technical savvy, you need to USB pen drive to bootable device. We need to use one software. The software is, for example, there are many softwares or converting tools are used to convert normal USB pen drive to bootable pen drive. As per my experience, as per my knowledge, one of the best tool to convert normal USB drive to bootable pen drive, that software is Rufus. Rufus is available with different versions. Rufus version, for example, 1.3.4. Another Rufus version is 1.2.5. The different type of versions of Rufus software is available on net. As a user, you need to download particular version of Rufus. Earlier, I provided the two versions of Rufus. One is 1.3.4, another one is 1.2.5. Out of these two versions, which one is updated and upgraded software? Second one. Why? Because the number of 1.2.5 is updated, the number is greater than before or first one. So that reason, second software is updated and upgraded software. As a technical savvy, as a IT engineer, before installing any software or application in your having knowledge on particular software, definitely you can able to install those softwares or tools. As a user, my requirement, I need to install particular software. For example, Rufus. Definitely, I'm going to install updated and upgraded software, which is Rufus 1.2.5 version. Why? Because in updated version softwares, we can able to get more features and tools. So that, and coming to softwares are categorized into two types. Number one is non-commercial and commercial. Earlier I discussed about one software. The software is Rufus. Rufus is a non-commercial software to fulfill individual requirement without paying any amount. Softwares, the developer of this non-commercial softwares, they will going to share their own developed softwares to someone developer to modify the developed softwares or applications. These are generally called as a non-commercial softwares. For individual or business or enterprise requirement, we need to purchase those commercial softwares by spending some amount of money. Before example, I would like to install VMware Workstation. VMware Workstation is a application which can be used to create number of virtual machines in our computer or servers. This VMware Workstation has developed by one company. That company name is VMware. In order to use that VMware Workstation, first we need to purchase that application by spending some amount of money. Those applications are generally called as a commercial purpose. Those applications are used for commercial purpose. Probably that company, but trial version, they will going to provide that application in the form of trial version that will work for a certain period of time. That is nothing but license will be going to expire. Any application license has expired, that application, pre-installed applications will not work effectively in your computer. So that reason, in order to use
commercial application, definitely we need to own the proprietary license by spending. Probably we will going to use internet connection to download any type of applications to fulfill individual or business requirements. As per this session, I'm going to show how to install softwares. In my computer, due to some reasons I don't have internet connection, no problem. I'm going to show you how to install softwares in this computer, and once the software has installed successfully in this computer, later I'm going to show you one more practical to uninstall. So I created this folder with the many softwares. On the screen you can able to see there are two applications are there. Those two applications are VMware Workstation 11.1.2 and another application version is VMware Workstation. First one is 11 version, second one is 12 Pro version. Out of these two softwares, which one is up with first one? Second number application is greater than first one, so that reason definitely second one is updated and upgraded software. On the bottom you can able to see two more softwares. These are TrueFirst 2.3, another one is 1.4.12. Out of these two, which software is updated and upgraded to install operating system in computers? We will going to use this TrueFirst. Coming to first two applications or softwares, VMware Workstation, which can be used to create, we will going to focus on installation of software. On the screen, when we try to open this folder, in this folder you can able to see that different sub files or folders. Okay, this VMware Workstation is compatible to use in Linux operating system as well as Windows operating system. Here it is showing VMware Workstation 12 version. It is compatible to use in Windows operating system. In my laptop currently I am using Windows operating system. I would like to install VMware Workstation 12 version. To install any software or application, we need to run default file. The file is setup file. The default file of any software or application is .exe files. We need to run as an administrator. Setup file for Windows is .exe. exe stands for executable file. I need to run as an administrator. I need to run this executable file as an administrator to install the software. Look at screen everyone. This setup file to install VMware Workstation version 12. Click on run as an administrator. If you try to install this software directly by clicking opening, definitely it will be going to prompt one message. That message is to specifying run any setup file to install software or application by choosing one option called run as a administrator. Probably this type of security will be going to prevent unauthorized users to preventing installation of softwares or applications. Just try to install the software. Click on run as a administrator. VMware Workstation Pro version 12. Everyone need to put focus on screen to identify it's verifying file. In order to extract the setup file, it is verifying the file. Sometimes it takes a bit longer time. No need to worry. Just wait a few minutes, few seconds to observe installation process of software. Now it is showing one more message that is preparing to install. Here in the pop-up, click on next. By clicking next, it is asking to agree the license terms and conditions of owner of the software. Actually this workstation application the software has developed by VMware. In order to install this trial version of VMware Workstation application, first we need to check mark the box I accept license terms and conditions. Probably has a technical savvy, we can able to install. After completion of the certain period, the softwares will be going to
expired. If any software or application license has expired, we can't use. As a user, if you try to use expired license software, that will be going to make different effects on your computer, especially computer will be going to malfunction. Check mark the box, I accept the license terms and conditions to install the software. Click on install. Here it is showing, if you try to install this software, probably it will be going to install in C drive, one folder in the C drive. That folder name is VMware. Under that VMware folder, it will be going to get installed on specific folder. That folder is VMware Workstation. Click on next. Check for product updates on startup. In my laptop, if I have internet connection, definitely if this box is check marked, definitely it will be going to check updated and updated version of this software. No need to check mark this box. No problem to check marking this box. Probably I don't have any internet connection. System data and using statics to VMware means system data will be going to share with this application. Is it required to check mark this box? If it is required, check mark. If it is not required, just uncheck this box. Click on next. By clicking next, here it is showing create a shortcut for VMware Workstation 2 Pro in this following place. See what actually it is asking. Has a technical savvy in order to install this software. Whenever I try to install this software, the pre-installed software is available in the form of shortcut that can be arranged on desktop of computer. As a user, in order to use or open the software, go to desktop directly, just double click on that shortcut of particular software. This is one of the simple and easiest software in the form of shortcut on desktop as well as start menu. Just focus on screen, computer screen. Here you can able to see two options. Number one is desktop, another one is start menu programs folder. That is nothing but the installed software is available in the form of shortcut on desktop as well as start menu. No problem. Click on next. Ready to install VMware Workstation Pro? Definitely. My intention is to install the software. Click on install. The installation process has started. Look at screen, the installation process is going on. Please wait while the setup wizard installs VMware Workstation Pro. Some softwares might takes a bit longer time to install in computers, install on particular computer. On the desktop you can able to see one shortcut has automatically arranged during the installation of this software. Wait a minute to check the installation of this software. This registering products. The purpose of registering product for to give some certain period to use this
taking bit longer time. I'm sorry for the inconvenience caused to you. Finally, it is asking license key. Actually, I'm trying to install trial version, so that reason just skip this option. Now, software has successfully installed in your computer. I would like to open this software. The pre-installed software is arranged in the form of shortcut on desktop of this computer. How to use pre-installed software on the desktop? You can able to see one shortcut, the shortcut key for open VMware Workstation. Open this software. Okay, screen. On the screen you can able to open this pre-installed software. It is asking for 30 days only, so that reason I would like to use this software has a trial version. So that reason enter valid email address to use this one. Right, I open the software, I install the software, and finally I open. As per my requirement, I can able to use this software. Basically, this VMware Workstation software is physical existence and shape, laptops and desktops. What about virtual machine? The machine which doesn't contain physical existence and shape is called as a virtual machine. The work performance of physical machine as well as virtual machines both are same approximately. Office or else different applications or softwares. You can able to install games, you can able to install browsers, you can able to install drivers packs, you can able to install any type of software or application. The installed software is available in this computer or not. Open control panel, go to start, open control panel, select in the control panel, select category, go to programs, type of pre-installed softwares. Many softwares are pre-installed earlier. Today I installed one software, that is VMware Workstation. The location of this VMware Workstation is different. Let's see. Go to my computer, C drive, open program files, especially 86. Under that, VMware, what was that? VMware folder. Under that, VMware Workstation. This is the location of this software. Default location of this software is VMware Workstation. Before installing this software, the software pre-installed location it's shown. Based on that installation of software, you can able to identify the location. Probably all softwares and programs will be going to stored in C drive program files, especially 86 program files. Right. As per today's session, I'm going to show you how to uninstall this software. In order to uninstall any pre-installed software, we have to use one console. That console is control panel. On the screen, look at focus. Go to start, click on control panel. Under control panel, you can able to see the category option. You can able to put it in large icons, you can able to put it in category. Better to arrange the control panel items by selecting category. You want to uninstall probably VMware Workstation. Select and right click VMware Workstation, click on change.
select and right click particular pre-installed software, it shows uninstall. Why this VMware workstation is not showing uninstall? As per developer, as per this application, as per configuration of this application, developer has gave different option. That option is showing same wizard. Before installing the software, it showed same wizard. Now also it is showing same wizard. Click on next. By clicking next, you change the way features are installed. Earlier, I blindly installed this software with default features. As a technical savvy, as a IT engineer, as per my requirement, I need to change pre-installed features in this software. For that purpose, we need to use first option called as a change. In order to repair, as a technical savvy, as a IT engineer, sometimes some pre-installed softwares will be going to show different type of errors while opening. As a employee, as a users, when they try to do their day-to-day operational work on their dedicated computers in production environment, sometimes pre-installed softwares or applications will be going to show different type of error messages. Who is responsible to fix the issues from pre-installed softwares on individual computers on the network? Administrator. As an administrator, as a IT engineer, you are responsible to fix the issues of pre-installed softwares on individual computers. For example, if we are facing any issue from this pre-installed software such as VMware Workstation version 12, the control panel, select and right click pre-installed software and click on uninstall or change. Over there you can able to get one option called as a repair. On the screen you can able to see one option called as a reverse. One more option is available over here, that is remove. My intention is I need to uninstall the pre-installed software in this computer. Click on remove. Click on including ready to remove VMware Workstation Pro. Definitely my intention is I need to remove or uninstall the pre-installed VMware Workstation software from this computer. Click on remove. Now it is showing status tools of VMware Workstation, removing VMware Workstation files also. Right, finally uninstallation process of this software has successfully finished. Click on finish. Just refresh this control panel. The software is successfully uninstalled. Moreover, on desktop you can't see shortcut for VMware Workstation. This is the way to installing and uninstalling softwares. There are different softwares and applications as per user, as per administrator requirement. You need to install and uninstall. To work as a IT expert in production environment, you must have knowledge on working process of particular software, or else bulk number of computers. How to install single software to the n number of targeted computers in your network. As a technical savvy, as an administrator, in order to install single software to the number of targeted computers automatically over the network, we have to use scripts. What is the script? Script is a set of sequential instructions that can be used in automation purpose. What is the general meaning of automation? Automation is nothing but without human interaction, something has to be done on client machine side. As a technical savvy, my intention is I need to deploy and install one application or software in targeted computers over the network automatically. For that purpose, I need to use scripts, or else I need to use different tools. With the help of tools or scripts, I can able to install required applications in single computer as well as a number of computers. Installation of software, reverting software, and uninstalling or removing softwares. Thank you for watching the session. Thank you for your great patience to listening my presentation. Have a great day. See you in next session with different topic. Thank you. Bye bye. See you.
Hello, good, right. In the yesterday's class we have discussed about how to create the stock groups, and we have explained about how to create the stock groups including subgroups and subgroups and categories also, right. So నిన్నటి క్లాస్లో మనం సబ్ గ్రూప్స్ ఎలా చేయాలి, కేటగిరీస్ ఎలా చేయాలి, వాటి కేటగిరీలో ఉన్న సబ్ గ్రూప్స్ ఎలా చేయాలి, మళ్ళీ దానిలో ఉన్న సబ్ గ్రూప్స్ ఎలా చేయాలి మనము డిస్కస్ చేసాం. దిస్ బిలాంగ్స్ టు వన్ కేటగిరీ. Okay, fridges, refrigerators belong to one category. Okay, again in refrigerators, double door. The same way you have in this also, like televisions, we have LG televisions, so groups, subgroups and all. Today we are going to discuss about alternate units. So what is an alternate unit? So in units of UM, that is units of measures, we have simple units and we have what you say so we have discussed nothing but alternate units, simple units, that any stock item is sold on a same quantity. Like one pencil is there, pencil can be sold only on numbers, that is called simple. Rice is there, rice is sold on only bags, that is called simple. Okay, now what is an alternate unit? Alternate units is nothing but in numbers, pencil you can buy in boxes, that is called alternate units. So packing, for example, if you go to some shop and purchase any goods, one will ask for the pencil. What is this pencil? One number pencil, and pens may be 5 number packs, pens may be 12 number packs, pens may be 10 number packs also. Now how to do that alternate units we are going to see now. So please see the screen. Okay, now so how to create a units of measure? So for that purpose I am having a small units is 40 numbers, opening balance is 10 numbers, rate per alternate unit rate per box is 800 rupees and the amount is 8,000. Now how to create this stock items we are going to see now. Okay, so first Lux soap. So come to tally, so go for units of measures, that is inventory info, units of measures, create. Okay, so simple. So I am telling now get that simple. Now how to convert into alternate unit? Okay, so here we have two alternate units, right? That is one is numbers and one units of measures మనం create చేద్దాం, right? Yesterday already we have created numbers. Now we are going to create boxes. Right, number of decimal points, if the boxes are sold in 1.5 box, 2.5 box, if you want to give the decimal points you can access the decimal points, right. Now so for alternate units, here the alternate units are boxes and numbers, right. So I have created here, okay, just with check display. So we have boxes and numbers, right. Now come to inventory info, stock items, create. Okay, so Lux soap, the stock item name is Lux soap. Okay, category, so I am taking a separate category as soap. Press Alt C and you can create that, right. So I am taking alternate. So here be sure that sometimes the screen may show that alternate units and sometimes it may not show. So main units enti, main mana boxes lo amtunna, and you have some item called alternate units. So last lo nundi third one, use alternate units for stock items, you put as yes, right. So once again repeating, in the stock create screen press F12, in that you can see use alternate units for stock item. Okay, you put yes. Okay, then if you see observe the screen, okay, here the main boxes, the main units is boxes, akkadika main boxes, main unit వచ్చే boxes ఉంది కాబట్టి నేను boxes select చేసుకున్నాను. Okay, alternate units, what is the alternate units for that? So alternate units వచ్చేసి మనము numbers లో సేల్ చేస్తున్నాం. So select
numbers. So ఇక్కడ అడుగుతుంది where 0 is equal to how అంటే ఒక్క బాక్స్లో ఎన్ని నంబర్స్ ఉంటాయి. ఓకే, దెన్ వీ హ్యావ్ టు గివ్. సో ఇక్కడ మనకు ఇచ్చిన ప్రాబ్లంలో ఒక్క బాక్స్లో మనకు 40 యూనిట్స్ ఉంటాయి. అంటే ఒక బాక్స్లో 40 యూనిట్స్ ఉంటాయి. అంటే వేర్ 40 నంబర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 బాక్స్. సో ఆల్వేస్ ఎప్పుడైతే మనం లక్స్లో మనం ఎంట్రీ చేస్తామో ఒక బాక్స్ అని ఎంట్రీ చేయగానే ఆటోమేటిక్గా 1 బాక్స్ ఇంటూ 40 నంబర్స్ యాడ్ అయిపోతుంది. ఓకే, క్వాంటిటీ ఎన్ని ఉన్నాయి 1. సో ఇక్కడ క్వాంటిటీ 1 అని ఇచ్చాను. సో అక్కడ మెయిన్ యూనిట్ బాక్సెస్ తీసుకున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ బాక్స్ అని వచ్చింది. ఓకే, ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి మనకి ప్రాబ్లంలో చూస్తే అంటే ఇప్పుడు ఎన్నో 10 బాక్సెస్ అంటే ఒక బాక్స్లో ఎన్ని ఉంటాయి మనకి 40 అంటే 400 numbers, right? The 400 numbers automatically it is calculated, and if you observe that in the down you can see the in brackets how many numbers it has. So what is the rate per that? Rate is 800 per box per number. Per box అని ఇస్తే బాక్స్ తీసుకుంటుంది, per number అని ఇస్తే నంబర్ తీసేసుకుంటుంది. So once again we create one more item. So what this Santur soap says, this box packing is 1 box 60 numbers. So I am taking main units as boxes, alternate units as numbers. Okay, where 60 numbers. Okay, so quantity n unite 20, opening is 20, right? You can see opening is 20 and the rate is 1200. So opening are 20 boxes and rate is 1200. Okay, so some students might be getting doubts that the main units how to take. So తీసుకోవాలా numbers లోనే తీసుకోవాలా, that is your depends. అంటే మనం ఏ నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ అనేది ఎట్లా డిసైడ్ చేస్తాము అంటే ఎక్కువ యూనిట్స్ మీరు బాక్సెస్లో సేల్ చేస్తే మీరు బాక్సెస్లో చేసుకోండి. సో ఎలాగైనా సరే. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విల్ క్రియేట్ వన్ మోర్ యాజ్ డవ్ సోప్. ఓకే, okay, so Dove soap I am taking here as main units as numbers. So here one box contain 100 numbers and opening balance is 10. So here what you can take is where one box is equal to 100 numbers, right? అట్లాగే ఉంది కదా మనకి ఒక్క బాక్స్లో 100 numbers ఉంటాయి. ఇక్కడ 1 box is equal to 100 numbers అంటే 1 box is equal to 100 numbers అన్న ఒకటే, లేదా 100 numbers is equal to 1 box అన్న ఒకటే. సో యూ క్యాన్ టేక్ ఇన్ ఎనీ ఫ్యాషన్. ఓకే, ఇక్కడ now opening balance, what is the opening balance we have here? We have opening balance is 10. So type 10. So 10 అంటే number of boxes అది. So here if you observe that 10 అంటే ఇక్కడ మనకి 10 boxes, ఇక్కడ మనం చూస్తే 10. సో ఇట్ ఈస్ యాక్సెప్టింగ్ యాజ్ నంబర్స్. మరి ఇక్కడ నంబర్స్ ఉంది కదా, మరి ఇవి ఇది ఎన్ని బాక్సెస్ అవుతుంది లేదంటే బాక్సెస్ అక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు బాక్సెస్లో ఉంది, 1 బాక్స్ అని ఉంది. వీఆర్ పర్చేసింగ్ 10 బాక్స్, వీ కెన్ క్యాల్కులేట్ ఇట్ ఆర్ సింపుల్గా టాలీలో మీరు అక్కడ బాక్సెస్లో ఉంది కాబట్టి 10 అని ఇచ్చేసి స్పేస్ అని ఇచ్చేసి బి అని టైప్ చేయండి అంటే బాక్సెస్. సో ఆటోమేటిక్గా మీకు కింద చూడండి 10 బాక్సెస్ అన్నాం కదా, పైన నంబర్స్లో కన్వర్ట్ అయిపోతుంది. ఓకే, so if you are typing here boxes, it automatically converts into numbers, or if you give numbers it automatically converts into boxes. So మనం ఇచ్చిన రూల్ ఏంటి, ఇక్కడ 1 box is equal to 100 numbers అంటే ఇక్కడ మీరు 100 అని టైప్ చేసి స్పేస్ ఇచ్చి బాక్సెస్ అని ఇస్తే అది నంబర్స్తో కన్వర్ట్ అయిపోయింది, లేదా 10 అని చేసి నంబర్స్ అని ఇస్తే అది బాక్సెస్లో కన్వర్ట్ అయిపోతుంది, లేదా 1000 నంబర్స్ అని ఇచ్చేసి అది బాక్సెస్లో కన్వర్ట్ అయిపోతుంది. So what however it automatically converts. So tally will handle this. So numbers మీరు 1000 numbers అని టైప్ చేసి ఆటోమేటిక్గా బాక్సెస్లో కన్వర్ట్ చేసుకుంటుంది, బాక్సెస్ అని ఇచ్చేసి ఆటోమేటిక్గా నంబర్స్లో కన్వర్ట్ చేసుకుంటుంది. సో టాలీ విల్ హ్యాండిల్ దట్, దెర్ ఈస్ నో నీడ్ టు టాలీ ఆటోమేటిక్గా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటుంది. ఇప్పుడు ఒక బాక్స్ అనేది మనం 100 బాక్స్ కొంటాము అంటే 10 బాక్సెస్ అన్నాము, రైట్? 10 బాక్స్ ఇంటూ 100 1000 నంబర్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. టాలీ విల్ హ్యాండిల్ దట్, టాలీ విల్ టేక్ కేర్. ఓకే, సో టాలీ విల్ టాలీ కెన్ హ్యాండిల్ దట్. సో ఇలాగే మన నంబర్స్ ఇప్పుడు మనం ఆల్టర్నేట్ యూనిట్స్ చేసి చూసాం, రైట్? సేమ్ ఆల్టర్నేట్ యూనిట్స్ నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ హౌ టు పుట్ ఇన్ ద పర్చేస్ వోచర్ అండ్ హౌ టు పుట్ ఇన్ ద సేల్స్ వోచర్.
then how to convert it. So sometimes or 1 kg you may get 5 numbers or 1 kg you may get 8 numbers. ఇలాంటి సిచ్యుయేషన్ కూడా ఉంటుంది. సో వెన్ యూఆర్ గోయింగ్ టు పర్చేస్ ఎనీథింగ్, సో అంటే మీకు పెద్ద క్వాంటిటీ ఉంటే తక్కువ నెంబర్స్లో వస్తాయి, తక్కువ క్వాంటిటీ ఉంటే ఎక్కువ నెంబర్స్లో వస్తాయి. ఇది పాసిబిలిటీ ఉంది కదా మనకి, ఎస్ ఆర్ నో? సో అలా వేరీ అయినప్పుడు ఎలా చేయాలి అనేది కూడా మనం చేయొచ్చు టాలీలో. సో టాలీ విల్ హ్యాండిల్ దట్. సో ఫస్ట్ మనం 10 numbers ఈక్వల్ టు 1 బాక్స్ అన్నాం కదా, ఒకసారి బాక్స్లో మళ్ళీ సడన్గా ప్యాకింగ్ చేంజ్ అయ్యి 1 బాక్స్ ఈక్వల్ టు 15 numbers రావచ్చు, 1 బాక్స్ ఈక్వల్ టు 12 numbers కూడా రావచ్చు, అవునా? ఇప్పుడు అలాగే మ్యాంగోస్ తీసుకున్నాం, మనం ఒక యావరేజ్గా 1 kg ఈక్వల్ టు 10 numbers అని పెడతాం, ఓకేనా? బట్ డిఫాల్ట్గా ఒక్కోసారి 1 kg ఈక్వల్ టు 8 numbers కూడా రావచ్చు. So stock items we have seen, now we are going to go for some purchase items also, okay? So here rate, so what is the rate? We are going to see 10 rupees per box. So 10 rupees space 10 rupees per number, so per box kada, sorry, per number, okay, 10,000 rupees, right? Now సో ఇన్ డెప్త్గా మనం జస్ట్ ఇప్పుడైతే పర్చేస్ ఎలా చేయాలి అని ఒకసారి చూపిస్తున్నాను. సో ఇన్ డెప్త్గా మనం పర్చేస్ ఎలా చేస్తాము ఏంటి అనేది మన వోచర్స్ ఎంట్రీ క్లాస్లో చూద్దాం, ఓకే? సో పుట్ సమ్ ఇన్వాయిస్ నంబర్, పార్టీ నేమ్, ఐఎమ్ సెలెక్టింగ్ సంథింగ్ ఆదేశ్ పార్టీ, పర్చేస్ లెడ్జర్. సో ఎనీ అకౌంట్ ఈస్ నాట్ దేర్, వీ క్యాన్ క్రియేట్ బై ప్రెస్సింగ్ Alt C button under purchase, right? Now what is the product we are purchasing here now? Okay, I am purchasing Lux soap. So box lo kontunama, numbers lo kontunama, okay? You are purchasing 1 box, so you can type 1B, 1 box 40 numbers. Okay, then the quantity, sorry, ikkada any purchase chesamu, 100 boxes purchase chesam. So you put as 100 space boxes. Now rate per box 100 ఇచ్చాడు, per box 800 ఇచ్చాడు, per box 800 you type it, okay? సో ఒకసారి మన బిల్లింగ్లో ఎట్లా అవుతుందంటే, ఐ హావ్ సీన్ సమ్ ఇన్వాయిసెస్ టు ఇన్ మై క్లయింట్ ప్లేసెస్, సమ్ టైమ్స్ he will give the invoice number, sorry, he will give the quantity in boxes but he mentions rate in per number. Then అలాంటి సిచ్యుయేషన్ ఎలా చేయాలి? సపోజ్ సంతూర్ సోప్, ఓకే, సంతూర్ సోప్ ఉంది మనకి, ఇక్కడ పర్చేస్ చేసింది 200 rupees per box, రైట్? బట్ ఇప్పుడు తను అక్కడ ఏమన్నాడు, రూపీస్ పర్ నంబర్ అన్నారు. అప్పుడు ఎలా చేయాలి? 5 అని టైప్ చేసి, సపోజ్ 5.5 అని టైప్ చేశారు అనుకోండి, ఇక్కడ ఏమవుతుంది 5.5 rupees పర్ బాక్స్ కింద క్యాల్కులేట్ అవుతుంది, అంతేనా? 200 into 5.5 is nothing but 1100, but the rate is not per box, it is per number. Then here you have to create, type just number, then it automatically converts into number, okay? Once again explaining, so here Santur soap అనేది మనం బాక్స్ క్వాంటిటీ ఏమో బాక్స్లెస్లో ఇచ్చాడు, క్యాల్కులేట్ చేస్తుంది ఆ నంబర్. ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ దట్ దిస్ ఇస్ 12,000 numbers, రైట్? సో అంతగా 12,000 అంటే 200 boxes అంటే ఒక బాక్స్లో మనకి ఎన్ని బాక్సెస్ ఉన్నాయి? ఇక్కడ సంతూర్ బాక్స్లో 60 ఉంది, అంటే మనకి 200 rupees ఉంది, 200 numbers ఉన్నాయి, సారీ. సో 200 control N and using 1200 into 5 rupees 50 paisa, so 6,600, sorry, 12, so it is 12,000 numbers, 12,000 into 5.5, it is 66,000. సో వచ్చిందా? సో ఆ విధంగా మనము బాక్సెస్ని క్వాంటిటీ బాక్సెస్లో ఇచ్చి దాని నంబర్స్ ఇచ్చి ఎలాగైనా మనం వైస్ వర్సా క్యాల్కులేట్ చేసుకోవచ్చు. సపోజ్ డవ్ సోప్ ఉంది, ఐఎమ్ టేకింగ్ డవ్ సోప్, and Dove soap here, how many numbers you are purchasing Dove soap? 100 numbers, that is 200 boxes, right? 200 boxes we are purchasing here, okay? 200 boxes we are purchasing here. So in tally you can write 200 space boxes, okay? And what is ఇక్కడ 2000 rate per box అన్నాడు, ఇక్కడ నంబర్స్లో ఉంది కానీ రేట్ మొత్తం బాక్స్ ఉంది. బాక్స్ ఎంత అనుకున్నాం మనం ఇక్కడ? డవ్ సోప్ వచ్చేసి పర్ బాక్స్ వచ్చేసి 4,000 rupees, పర్ బాక్స్ వచ్చి 4,000 rupees. దెన్ హౌ టు టైప్? సో టైప్ 4,000, ఓకే, అండ్ పర్లో బాక్స్ అని స్ప్రెడ్ చేయండి, 8 lakhs వచ్చింది.
ఓకే, అంతేనా? టోటల్ అమౌంట్ 8 lakhs రావాలి కదా, 8 lakhs వచ్చిందా? రైట్, ఇక్కడ 8 lakhs వచ్చింది. క్లియర్? సో దిస్ వే యూ క్యాన్ చేంజ్ ఇంటూ నంబర్స్, అంటే క్వాంటిటీ బాక్సెస్లో ఇచ్చిన రేట్ని నంబర్స్లో చేసుకోవచ్చు, క్వాంటిటీ నంబర్స్లో ఇచ్చిన రేట్ని బాక్స్ రూపంలో. సో ఏ విధంగా అయినా మనము క్యాలిక్యులేట్ చేయవచ్చు. అలాగే సేల్స్, సో సేల్స్ సునీల్ అకౌంట్, సుహాస్ అకౌంట్, సేల్స్, జస్ట్ అది సేల్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. Okay, name of the item per number, then press 25 rupees per number. Okay, now open this Santur soap, how much you want, 50 numbers, sorry 50 boxes undi, so 50 numbers call space n kottandi, so 50 space n, it converts into numbers, so it becomes 8.3 boxes. Okay, how much is the rate? If you want you can put the rate 25 rupees per number. For example, I am సో one more లక్స్ సోప్, అవునా? ఇప్పుడు లక్స్ సోప్ ఉంది, లక్స్ సోప్ బాక్స్లో ఉంది, మనం ఒక బాక్స్లో ఏమన్నాము 40 numbers అన్నాము. బట్ సమ్ టైమ్స్ వాట్ హ్యాపన్, ఇఫ్ యూ టేక్ పర్చేస్ ఫస్ట్, పర్చేస్, ఓకే, నౌ ద ప్యాకింగ్ హెస్ బిన్ చేంజ్, నౌ లక్స్ సోప్ ఇస్ దేర్. ఓకే, నౌ హౌ టు డూ దిస్? ఓకే, క్వాంటిటీ ఉంది, క్వాంటిటీ ఇప్పుడు ఎలా చేస్తారు, మనం ఇక్కడ ఏం టైప్ చేస్తాము, 1 box is equal to 14 numbers అని టైప్ చేసాము, అవునా? నౌ టేక్ దట్ 1 box is equal to 50 numbers అని కొట్టండి. 1 box equal to 50 numbers. సో ఆటోమేటికల్లీ చూడండి 1 box 50 numbers క్యాలిక్యులేట్ అయిందా? ఇక్కడ ఏమైనా 1 box is equal to 40 numbers అన్నాం. దిస్ ఈస్ ద స్టాండర్డ్ వీ హ్యావ్ గివెన్. సో నార్మల్గా మీరు 1 box అని కొట్టంగానే 40 numbers వస్తుంది, బట్ ద ప్యాకింగ్ హ్యాస్ బీన్ చేంజ్. ఓకే, నౌ ద 1 box is equal to 50 numbers, then how to do that? Then the people may confuse again. If you are going to alternate units also, it may not change. చూసారా, ఒకసారి లక్స్ సోప్ ఎంట్రీ చేశాను, ఇక్కడ మనం ఆల్రెడీ మనం ఏం చేసాము, 40 numbers is equal to 1 box అని డిక్లేర్ చేసేసాము. ఇక్కడ we have declared 1 box is equal to 40 numbers, right? But now the packing has been changed, and if we want to change that, now we are unable to change that, then how to do that? Then here put just as 1 box X is equal to 45 numbers or 50 numbers. Okay, then you press, then automatically gets 1 box is equal to 50 numbers. You can see it down, right? What is the 8 rupees? That may be 850, change it, or per number it is 15 rupees per number. So this is the simplicity of tally. So the boxes can be changed. Okay, because what we have given in so let me go and see what we have given. We have given 1 box is equal to 100 numbers. Now the box has been changed, now it has been converted into 1 box is equal to 50 numbers. Then how to take that? Then 1 box is equal to 50 numbers, or 50 numbers is equal to 1 box. Tally can handle anything. Okay, what is the rate? It is 2000. Then put the 2000. But so whatever you can do in tally now, right? So this is how to create the alternate units, right? Now just the stock summary. Okay, come to stock summary, right? So stock summary lo manam, if we go for F9 and you for category summary, okay, category lo man soap separate ga తీసుకున్నాము, soap lo undi. Okay, just go for configuration and say show alternate units. ఓకే, కింద 250 అంటే మన 206 బాక్సెస్. సో మన టాలీలో నంబర్స్తో చూపించిన అక్కడ స్టాక్ బాక్సెస్లో ఉంటుంది. దెన్ యూ క్యాన్ సే, యూ క్యాన్ టేక్ ద ప్రింట్ అండ్ యూ క్యాన్ సీ. సో 20,550 నంబర్స్ ఉన్నాయి. ఇవన్నీ బాక్సెస్ ఉండాలి మన స్టాక్లో? ఇప్పుడు 206 బాక్సెస్లో ఉండాలి. అలాగే ఇక్కడ చూసే బాక్సెస్ 101 బాక్సెస్ ఉండాలి. ఆ బాక్సెస్లో కౌంట్ చేస్తే 445 నంబర్స్ ఉండాలి. అలాగే సంతూర్ సోప్ 224.17 బాక్సెస్ ఉండాలి. అలా నంబర్స్లో కౌంట్ చేస్తే 13. సో స్టూడెంట్స్, సో వీ హ్యావ్ సీన్ the alternate units and the simplicity in the tally.
సో మనం బాక్సెస్లో ఇచ్చింది నంబర్స్లో కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు, నంబర్స్లో ఉన్నది బాక్సెస్లో కన్వర్ట్ చేయొచ్చు. బిల్లింగ్లో మన బాక్సెస్లో వస్తుంది, బట్ మన క్వాంటిటీ ఏమో బాక్సెస్లో ఇస్తాడు, కానీ అది నంబర్స్లో మనకి పర్ రేట్ ఏమో పర్ నంబర్ ఇస్తాడు. టాలీ చేయడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. రైట్. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద ఆల్టర్నేట్ యూనిట్స్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్. నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ఆఫ్ ద కంపౌండ్ యూనిట్. కంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్, కంపౌండ్ అంటే కలిపి. రైట్. నౌ హియర్ ఆల్సో we can have the compound units here. 1000 grams or 1 liter is equal to 100 ml. This is called compound. Then how to create that compound we are going to see. So akkada simple ante only 1 number, 2 numbers, 3 numbers, 4 numbers, right? Simple ante alage chestam, alternate ante alage. So now we just see the screen. Now create units of measures, create the simple undi kada. Okay, first simple lo kg already మనం చేసాము. నౌ kg is nothing but grams, right? gms కూడా చేసాం అనుకోండి. లెట్స్ వి చెక్ అవుట్ దట్ డిస్ప్లే. సో ఇక్కడ kg కూడా చేసాం, మనము గ్రామ్స్ కూడా చేసాం, రైట్? రెండు సింపుల్ యూనిట్స్ ఉండాలి. అంటే ఒక కంపౌండ్ యూనిట్ చేయాలంటే ఆ రెండు యూనిట్స్ కలుపుతాడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ kg grams, ఓకే, 1000 grams మేక్స్ దట్ ఆల్టర్నేట్ యూనిట్స్ క్రియేట్. సో గో బ్యాక్, సెలెక్ట్ కంపౌండ్. సో కంపౌండ్ ఉన్నప్పుడు అడుగుతుంది గ్రామ్స్ ఆఫ్ 1000 సెకండ్ యూనిట్స్ kg, అంటే దీని అర్థం వస్తుంది గ్రామ్స్ ఆఫ్ 1000, ఆర్ యూ క్యాన్ టేక్ kg ఆఫ్ 1000 grams, kg ఆఫ్ 1000 grams అంటే kg 1 kg ఆఫ్ 1000 grams ఈజ్ కాల్డ్ 1 కంపౌండ్ యూనిట్. ఇది ఎలా అవుతుంది అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ గోయింగ్ హియర్ అండ్ ఐఎమ్ పర్చేసింగ్ గోల్డ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ purchase of F9 gold. Okay, F9 purchase, just example, I've taken cash. Okay, I'm checking the name of the gold, so I'm creating as gold, right? Gold units of measure of gold. So akkada 1 iste akkada 1 kg purchase chesanu. So 1 kg ki enta avutundi around 30 lakhs, right? So I'm saving it. So now this will I'm selling in grams, right? My stock summary chuste gold. So if you see gold, okay, if you see this gold, if you observe here 1 kg is called 30 lakhs, right? Sorry, press F12 and say the tail units. And 1 kg ante enta vastundi manaki 1000 grams, right? So if you can sell it for gold, I am selling that. Okay, I am taking 10 grams or 100 grams. You can type 100 grams. Per gram enta 3750. It is coming per kg. So gm as grams, 3,75,000. Okay, so how much stock should we have? We have purchased 1 kg of gold. So 1 kg of gold is nothing but 1000 grams, right? Now 1000 grams ante 1000 grams is 70,000. So like this you can have the alternate units, you can have the compound units and everything, right? So just the problem I am giving to you, ante meer practice chesukodaniki okasari pass chestunnanu. If you want you can have the look into it. If you want you can have so I just pass chestunnanu, meer din screenshot cheskoni practice chesukodaniki chance untundi. Okay, create the following stock items alternate units in ERP9. So the main units and the boxes, alternate units and the numbers, opening quantity is 10. So ఇక రేట్ పర్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆల్వేస్ ఇట్ విల్ బి ఇట్ ఇస్ 1 బాక్స్, అంటే ఇక రేట్ పర్ కూడా బాక్స్ లోనే ఉంటుంది. ఇక్కడ కూడా మెయిన్ యూనిట్ ఇస్ 1 బ్యాగ్, అంటే ఇక్కడ 80 రూపీస్ పర్ బ్యాగ్ అనే అర్థం. ఓకే, మెయిన్ యూనిట్ ఇస్ 1 బాక్స్, ద రేట్ ఇస్ బాక్స్, అంటే మెయిన్ యూనిట్ బాక్స్ ఉంటే మనకి ఇచ్చిన రేట్ కూడా బాక్స్ అని అనుకోవాలి. మెయిన్ యూనిట్ బ్యాగ్ okay. Right. So students, we have seen how to create the compound units, then I can help you. Okay, so this is how we are going to see. So if any information you want, you can go for stock summary and see that. Okay, so gold loki veltaru,
So inward outward, what is the inward outward, you can see. Okay, right students. So now in today's class we have discussed about the alternate units, we have discussed of the compound units. Okay, compound unit, the units are sold on 1 అంటే ఒక పెన్ నంబర్స్లోనే అమ్ముతాము, దట్ ఈస్ సింపుల్. అదే పెన్నుని మనం నంబర్స్లో కూడా అమ్ముతాము, బాక్సెస్లో కూడా అమ్ముతాము, దట్ ఈస్ యువర్ ఆల్టర్నేట్ యూనిట్. అండ్ వాట్ ఈస్ కంపౌండ్? కంపౌండ్ యూనిట్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందాక మీరు చూపించిన ఎగ్జాంపుల్ గోల్డ్ మనం కేజీలో కొంటాం, 1 or 2 kgs కొంటాం, బట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు సెల్ ఇన్ గ్రామ్స్. ఓకే, ఆర్ ఎనీ సొల్యూషన్స్ ఇన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అండ్ రీసెర్చ్ ఇండస్ట్రీ, సో యూస్ ఫర్ రీసెర్చ్ ఇన్ ml or grams. There the consumption will be in grams. So what is the total stock available in grams or in kgs? Okay, that we can see that is called a compound unit which we can do in tally. So tally లో మనకి మన స్టాక్ సమ్మరీలో కూడా ఉంది, కేజెస్లో కావాలంటే కేజెస్లో వస్తుంది, ఎలా అయినా మనం చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో నిన్న కూడా కొన్ని క్లాసెస్ చెప్పాను, ద టాలీ ఈజ్ కండక్టింగ్ సమ్ certification program through the authorized centers. You can go and contact them for the training program also. Okay, so in today's class today's class we are discussing about stock summary, alternate units and stock groups. In tomorrow's class we are going to discuss about the voucher entry. So రేపటి క్లాస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. సో స్టూడెంట్స్ షుడ్ బి వెరీ అలర్ట్ బికాస్ టుమారోస్ టాపిక్ we are going to discuss about the voucher entry. This is a very very important, and in this voucher entries only we are going to discuss about the whole groups. అవి వన్ టైం అంటే ఒకసారి స్టాక్ ఐటమ్ వచ్చింది ఒకసారి క్రియేట్ చేసి టాలీలో వదిలేస్తాము అంతే. లెడ్జర్ కూడా ఒకసారి క్రియేట్ చేస్తాము వదిలేస్తాము అంతే. బట్ ఫ్రమ్ టుమారో అంటే డైలీ రిసిట్స్ ఎలా ఎంట్రీ చేయాలి, డైలీ పేమెంట్స్ ఎలా ఎంట్రీ చేయాలి, మనకు వస్తే చెక్ వస్తే ఎక్కడ ఎంట్రీ చేయాలి, మన క్యాష్ వస్తే ఎక్కడ ఎంట్రీ చేయాలి, మన సేల్స్ అమ్మితే ఎలా ఎంట్రీ చేయాలి, పర్చేస్ చేస్తే ఎలా ఎంట్రీ చేయాలి, సేల్స్ ఇన్వాయిస్ని ఎలా ప్రింట్ చేయాలి, పర్చేస్ వచ్చిన ఐటమ్స్ ఎలా ఎంట్రీ చేసుకోవాలి, వాటికి ఏ లెడ్జర్లో తీసుకోవాలి, మనం అసెట్ పర్చేస్ చేస్తే ఏ వోచర్లో తీసుకోవాలి, మనం బ్యాంక్ కానీ క్యాష్ కానీ డిపాజిట్ చేస్తే సో క్యాష్ డిపాజిట్ వర్డ్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ అన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్లాసెస్. ఎవ్రీ వల్ బి షుడ్ అలర్ట్. ఓకే, so students, bye for now today. Have a nice day. We will meet you tomorrow. Good afternoon and welcome to today's session on email writing skills. This is specific to the TCS pattern that we had been speaking about since last 1 week. I want to take you through the entire pattern of the TCS selection process. Once I explain you the entire 20% students who have done well in quantitative aptitude could not score well in email writing, because of which they did not even go to the interview round. Hence, APSSDC is providing you these online sessions live through. I want to talk about the various categories that will come across for the written assessment. The first one being email writing. You will have to write one email and the time permitted is 10 minutes. You will have 20 questions in quantitative aptitude. The time permitted is 40 minutes, which means 2 minutes per question, and there are 2 questions which is marked star. I will explain what that means. Then you will have multiple choice descriptive question, which is coding test. Just one program will be asked to be written. Time permitted is 20 minutes. There is an aspect of negative marking, and this negative marking is applicable only for one section, which is quantitative aptitude. So for every wrong answer you will lose 0.33% of the marks allocated for that particular question. And please remember, like I said, quantitative aptitude, you will have 2 questions which is marked as star. What happens in these 2 questions is, if you score it accurately correct, you will score 2 times the marks. For example, if the mark allocated is 1, you will end up scoring 2. At the same time, the negative marking will also double, which means if you answer it incorrectly, instead of losing 0.33, you will lose 0.66. So
please keep in mind you do not go wrong on the star mark questions, because you can score double the points, but you can also lose double the points. As far as distance, time and work, equations, ratio and proportions, allegations or mixture, series and progression, average, percentage, profit and loss, problems on ages, area, shapes and perimeter, number system, HCF and LCM, and reasoning. Now, as far as email is concerned, like I said, only one email has to be written and the time permitted is 10 minutes. There are certain rules and guidelines you need to follow without a miss. Here are the list of that. Read the topic carefully, read and understand the key will be in this particular format. There will be a question, for example, as a friend, write an email to Mrs. Lisa Frank congratulating her for paper getting published and in prestigious international journal. Sign the email as Alex. In this case, the sender is Alex. After this email question, you will have a list of keywords mentioned which has to be used in the same sequence. The number of keywords could vary between 8 to 12. The keywords in this particular sample questions are congratulations, wonderful, paper, proud, accomplishment, effort, wish, more, success. The rule says that this entire email should be written within 10 minutes and all these keywords has to be used. If you change the form of the keyword, for example, the first one is congratulations. Instead of using congratulations, if you use congratulated, if you use congratulating, you will get disqualified because the system will not find the keyword and it will deem the entire email as invalid. So you got to be very clear. Now let me read out the rules again. Read the topic carefully, read and understand the keywords or key phrases mentioned. Use each and every keyword, phrases mentioned. Even if you miss one of the keyword or phrases, the email will be invalid. Ensure keywords are used in the same form as mentioned in the topic. For example, buy cannot be used as bought. You cannot change the tense or the verb form. Keywords should be mentioned as a fresh line. Another set of email do's which you need to follow. You cannot miss on these. The entire email should be left indent. Don't leave a gap on left when you start a new paragraph. Use the receiver's name and sender's name as mentioned in the topic. Always begin your email with a greeting which is hello. Do not use hi. Ensure the entire email is written within 10 minutes. This is very important. The time allocated for email writing is 10 minutes. You have to click on the submit button within the 10-minute mark. Even if you submit the email at exactly at 10 minutes, you may 9:59 also if you click on the submit, you are absolutely fine. Don't take a risk and submit at the 10th minute. The entire email will not take more than 5 to 6 minutes. Remaining time, punctuation mistake, so that you can correct it and then click on submit. Please remember, I'm reiterating this particular point. If you do not click on the submit button within 10 minutes, the email will not get submitted. It's not an auto submission on that front. Okay. So click on the submit button before the 10-minute time is up. Clicking on the button even at the 10-minute mark or later will not allow the email to be submitted. Word count of the email should be as per the instruction given in the question. If the question says the email should be minimum of 50 words, if you write 49 words, you will get disqualified. So whatever is the minimum word count, you need to exceed that word count. Now here's the list of rules that you need to make sure you do not break. So these are the don'ts. Do not miss even a single keyword or phrase mentioned in the topic. Do not change the tense or the verb form or punctuation mistakes. Do not exceed 10-minute time limit. Do not write the mail below the number of words given in the instruction. Okay, so now let me show you this particular sample again. We finished 2 samples last week, so this week we're going to talk about 2 more or 3 more samples. Congratulating her, let me make the correction.
for her paper getting published in a prestigious international journal. Sign the email as Alex. Basically, Mrs. Lisa Frank has published a paper in an international magazine. Journal means a magazine. You are Alex. You are writing an email to Lisa Frank to vocabulary as well. You need to understand all these words. The instructions will be given something like this. It is compulsory to use all the specific words mentioned in the outline in your email. So these are the specific outlines. You can add other sentences of your choice as appropriate. The name of the sender and receiver should be as given, so you cannot change the name, neither you can make any spelling mistakes there. The email, if the outline is not strictly followed, including the specific words used, or correct English, including spelling and grammar is not used, the grade in this section will be poor. Which means, even if you have written the correct email, even if you have used more than 50 words, even if you have submitted within 10 minutes, but if you make grammatical errors and punctuation errors, you will lose points, which means there will be negative marking those areas. So what we're going to do is we're going to write this particular email now. I'm going to open a new document so that it's easy for you to follow. It says, as a friend, the receiver, you're writing an email to the receiver, Mrs. Lisa Frank. So let me start. Hello, Mrs. Frank. Now pay attention to the doctor, professor, Mr., Mrs., Miss. If I use any title, it should followed by a full stop. And wherever I use, rule says if I am using a title, I will use the last name. If I don't use this title, I can use the first name. So I can either say hello Lisa, or I need to say hello Mrs. Frank. If I use an Indian name, if the name is say Ravi Kumar, so I can say hello Mr. Ravi, or hello Ravi, or hello Mr. Kumar. And please pay attention, the name should always start with capital letter. That's a punctuation. You cannot use the title. Okay, so in this case I will use hello Mrs. Frank. Now what is the email I am supposed to write? As a friend, write an email to Mrs. Lisa Frank congratulating her for her paper getting published in a prestigious international journal. Sign the email as Alex. Now I'm going to copy these keywords and keep it here so that I can identify if I've used it or not. So let me start the email. I just got to know about your paper. I'm going to the next line. Congratulations for this. Make it simpler for you. Hello Mrs. Frank. Now if I say I would like to congratulate, it's wrong. I need to use the word congratulations. Congratulations for sequence, right? Okay.
I am very proud to know about I was very confident about this. And very happy to be your friend. Next line. The paper is very informative and well articulated. Well articulated means usage of the right words, the right vocabulary and all. More success. Okay. Regards, Alex, because that's the sender's name I need to use. So let me zoom this out a little bit. Okay. So first one is congratulations. The second one is wonderful. Third one is paper. Sixth one is confident. Seventh, friend. 8, informative. 9, articulated. Then effort. Wish more success. So I wish you more success. So accomplishment, I was very confident about this and very happy to be a friend. The paper is very informative and well articulated. It shows how well researched the paper was and also shows your hard work and effort. I wish you more success in future. Now the rule says it should be minimum of 50 words. So I am not going to include the greeting, which means my email is qualified. Okay, I have used all the keywords. I have also used it in the same form which is given in the question. Another thing which you need to notice, the entire email is left indent. Let me explain what do we mean by left indent. So if I take this I just want to quickly show you to make you understand why this is extremely important. Okay, so let me extend this line a little bit. Alright, here we go. So if you look at this mail, I've just added a left or on the left side I've just added this particular straight line. Do you see it? Okay. Okay, now this should be clear. If you see this mail, the entire email is left indent. The mistakes that people usually do while writing an email, when they start the email, they leave a gap for the first word of a new paragraph. Now this is how we were taught in our school, right? But this is incorrect. Let me remove this color, it's confusing us. When we learnt writing an email or writing a letter in school, this is how it was taught to us. But this is wrong. It's no longer valid. The world has changed. There need not be a notice. When I start the email, lot of people use a comma. That comma is not needed. It's of no use. It's redundancy. So please remove that. The closing, lot of people make mistake and they make it right indent. So if I have to zoom out, so see, regards Alex, this is mentioned in, okay. So I hope this is very clear to all of you.
this is how the mail has to look like. The entire email should be left indent and it should meet the number of words, which is a criteria. Now let me zoom in a little bit and let me take you through certain aspects of punctuation and grammar. Okay, now if you see line number 2, I have ended this sentence with a full stop. After full stop, whatever word I use, it should start with a capital letter. This was taught to us when we were in 5th standard. Basic rule of writing: after full stop, it should start with a capital letter. If you use a comma in a sentence, for example, let me show you one example here. So this I used a comma, spelling. Okay, now pay attention here. This example is to show the rules of grammar. There is no space. After R, immediately there is comma and then there is a space. The space should be after the comma, not before the comma. Please don't make the mistake. I have seen so many people making this very basic mistake of usage of space before comma. It should always be after the comma. Alright, and if you use a comma, the next word should start with a lowercase unless it's a noun. Alright, so what I'm going to do, I'm going to show you this email again so that you can make a note of this. You look at the entire pattern, look at the usage of the language, the words. Please make a note of it. I'm going to show you the question first. Please make a note of this question and the keywords. Then I will switch to the email which I have written. So I'm going to pause here so that you can make a note of this. Alright, I hope you have written it down. Now here is the answer. Alright, let's move to the next email. This email I want you to write on your own. This is a 4th sample. We have done 3 so far. As a tourist who has taken a package tour from what was promised means the quality of the room, the quality of the package is much lower than what was promised or what you paid for. That is what it means. Sign the email as Ahmed, which means the receiver is Mr. Kumar and the sender is Ahmed. The keywords for this email: package tour, promise, 3-star, unclean, shocked, unprofessional, customer service, disappointed, shift, expectation, facilities, help. The rule remains the same. You cannot make punctuation mistake, grammar mistake. The indent should be left. You have to use all the keywords without changing the form, and the minimum word count should be 50. Okay, I'm giving you a couple of minutes so that you understand and get started. Please write this email. I just showed you what is the way of writing the live chat. Again, key information: the receiver is Mr. Kumar, who is the travel agent. The sender is Ahmed, who is of low quality. Now you're writing an email expressing your displeasure, your dissatisfaction,
and you want Mr. Kumar to take action. That is what the email is about. I'm going to use all right, let's start. Okay. So I just added extra word, which is absolutely fine as long as I'm using the keyword. Writing this email, let me zoom out so that it's visible to you. This is the entire email. Now let me count words. The word count is 76 and the limit is the minimum word count should be 50, but I have used 76 words, which is absolutely fine. Now let's quickly check if we have used all the keywords or not. First one is package tour, promise, 3-star, unclean, shocked, unprofessional, customer service, disappointed, shift, expectation, facilities. So I made it facility, it should be facilities. Help. Okay, so see how when I was reviewing I figured that I made a mistake, so I quickly corrected it. Now let's read this out. Hello Mr. Kumar, I am writing to you about the fact to see such unprofessional customer service from your team. I am very disappointed with your service. Please take action and shift us to a better hotel immediately as per the expectation of the basic facilities. I hope you will help us. I made a mistake here. I hope you will help us in this regard.
and thanks Ahmed. Now even after thanks and regards, the comma is not needed. In the beginning also the comma is not needed. Those are redundant usage of punctuation. Let me remove the color so that you can identify. Now if you look closely, wherever I have used a full stop, the next word starts with a capital letter, like here, and there is a space after the usage of full stop. Same happens here as well. In TCS assessment, what you need to make sure in an email is the receiver's name is correct, the sender's name is correct. There is a which is mentioned in the outline that you need to make sure without changing the form of the word. So I cannot use the word promised or promising. I cannot use shocking. I still need to use shocked only. Whatever word is given in the outline, I have to use the same. Okay? If I make these mistakes, if I miss one of the keyword, I will get disqualified. If I change the form of the word, I will get disqualified. The way it works is, the system has the outline in terms of the keywords which is mentioned. Okay? So when an email is written, the algorithm of the TCS assessment will check if that key is mentioned in the outline. For example, if it says shocked, if you use shocking, it cannot match. It will say error, which means you get disqualified. So if you miss the keyword, if you change the form, it's like missing the keyword, because it will not match in the database and you will get disqualified. Okay? And it will check if all the 10 keywords or 12 or 8 keywords are used or not. If it's missing, it means either you did not use the keyword at all or you used a different form of the keyword. So in these cases, you will get disqualified. If you make a mistake in terms of grammar, punctuation and spelling, you will lose marks. So even if your email is accurate, you score 10 points, but you will start losing points and again you will fail. And within 10 minutes you need to submit the answer. If you do not submit the answer within 10 minutes, the system will not allow you to submit it and you will get disqualified. Historically, what we have seen, quantitative aptitude people do really well, because a less number of questions you can score bonus marks as well on 2 areas, on 2 questions, but this time they also have negative marks. Even if you do well in C program, multiple choice question or descriptive coding and quantitative aptitude, if you fail in email writing, you cannot go to the next round. For question number 5, email number 5, I'm going to read this and I expect you to write it. Unfortunately, I haven't seen anybody submitting any assignment in the YouTube section, but I really hope you take this seriously. Let me read this up now. As a member of your residential society, about miscreants who ride their bikes rashly every evening outside your society. Sign the email as William. So William is the name of the person who is sending the email. The inspector, Mr. Sharma, is the person who is receiving the email. The situation is simple. There are people, there are young boys who are riding the bikes very rashly in front of the society, in front of the building. It can cause problem or accidents. These are the keywords that you need to use: ride, rashly, children, play, elderly, walk, grocery shop, across the road, dangerous, accidents, nuisance, action, immediately. I'm going to pause here so that you can make a note of this. You need to write this email and submit on the comment section of the YouTube video. If you do not do that, it simply means you're not taking it seriously. So please do that. Please write your responses on the comment section. I'll pause so that you can make a note of this and you can submit the answer, which I will review tomorrow. I will also announce the name of the person who's giving the accurate and correct answer.
Make a note of this, please. Alright, the rule remains the same. The entire email should be left indent. You need to use all these keywords which is shown here. You cannot miss any keyword. You cannot change the form of the keyword. The entire email should be left indent. You cannot make spelling mistakes or grammatical mistakes or punctuation mistakes. You will lose points. And please try writing the email within 10 minutes. Tomorrow I will take a look at it. I will correct the email. I will also announce the name of the person, whoever is giving the correct answer. Okay, so I hope this was helpful. Please watch these videos again and again so that you can master email writing. Thank you so much for watching today. Have a great day. Bye bye. Back to Web Technologies training program. In the today's lesson we are going to understand about Angular Pipes part 2. That means the yesterday lesson was about Angular Pipes part 1. So there we have understood some of the predefined or built-in pipes and also just syntax introduction to custom pipes. Today we are going to complete the all built-in pipes and also we are going to implement the real custom pipes. So different types of pipes we are going to develop. So first let us finish the built-in pipes or predefined pipes, such as converting the numbers into words and returning the string value. Whatever the string value we have written from the pipe, that is going to be displaying in the output directly. For example, I am going to give the number 100 as input to the pipe and the pipe is receiving such a value and adding the digit grouping. For every 3 digits, comma is being added and the final value is being given to the corresponding pipe. Corresponding output. This is the general functionality of a pipe. Yesterday particularly we have discussed about the predefined pipes less practically. So we have not discussed about two built-in pipes, that is a JSON and a slice. So check it. Slice. It is used to get a part of the string from actual string. Assume you have a string and you want to get a part of this string. That means you are going to get a small portion of this string. For example, you are going to get, we have a value, for example AB, for example Microsoft. Okay, so we want to get only this part of the particular text. So as a result of this pipe, part of the Microsoft. But how do we specify the specific number of characters? We can specify the starting index and ending index by using the slice pipe. Okay, let us see the same example practically. So inside the about component, we are going to create the company name. It is, we are going to take one td company name, and in the second TD we are going to display the actual company name like this. Okay, that's right. So presently we are displaying the company name as it is. If you have a look at once about the output, so we are displaying the name as it is, that is Microsoft. Okay, now I want to get only the part of the string by using slice, means cutting. Getting a part of the string is called a slice. So you want to get see, index starts from 0, right? So we are going to provide the argument value, that is 2. Once we provided argument value 2, what exactly happens is automatically the starts with the C. That means position number 2 is at C, so it automatically starts with the C. But C onwards up to ending we are getting by default. But you want to get only the 3 characters, right? 3 characters means what is the last index? If the string is Microsoft, what is the last index? Let's count. So C is already 2 as we know. R is 3. O is 4.
Okay, S is 5. So we have to provide the value S. Less than 5 is nothing but up to CRO. So I will show this graphically to understand this. So let's write the characters called Microsoft. This is the string what we have, this is the string what we have provided. Let's write the indexes 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, so this is the existing string actually. So Microsoft totally 9 characters, index will be 0 to 8. But we have provided 2 comma 3. The arguments 2 comma 5 we have provided as inputs. So what do you mean by 2 and 5? So it will start from the 2, ends with less than 5. What is the less than 5? That is 4. That is 2, 3, 4 only it will consider. 2, 3, 4 position number characters are CRO, right? So that's why this part of the string is being get. Okay, remaining will be omitted. That is less than 5. Less than 5 means 4. If you want to get including 5, we have to provide a 2 comma 6. If you want to get including 6, 2 comma 7. So we have to add this, the consideration that you should have. Okay, so as I want to get CRO, so I am providing 2 and 5. Okay, that's fine. Next, so this is all about the slice. Next one, fifth one, JSON. So about JSON, we have JSON is a special format, string format of an object. We are going to describe the object in the form of a string by using the JSON. Particularly JSON is useful for storing the data and retrieving the data from the local storage, and also JSON is particularly useful for sending the data to server as a submittable data and retrieving the data from the server back to the client. So particularly servers like PHP or Node.js or .NET or ASP.NET, all these providing the response in the form of JSON format. For example, we are going to submit the hall ticket number 10 form of which format, JSON format we are getting. The JSON format is nothing but a string format. The JSON or string format is being converted into object or object array by using JSON.parse, and then we are going to display in the respective place. This is already we have seen practically in the earlier lessons of jQuery and JavaScript. But coming to this one, so for example, we have an object. In Angular we have an object which includes some details about the person, for example, person name, first name, last name, email, whatever it is. We are going to print the object as it is in the output by using interpolation binding, but it will not work by default. Since it is an object, it is going to print the output like object space object. What are the data it may be, what are the methods. So if you want to display the list of properties or methods inside the particular object, we have to convert this data into JSON format, right? So earlier we have done with JSON.stringify. So the same I want to perform. JSON.stringify can be done by using JSON pipe. In Angular, JSON.stringify can be done by using JSON pipe. JSON pipe is used to receive an object, that means a JavaScript object, and convert the same into JSON and return the same back to the output. So this is all about the JSON pipe. Let's see the same practically here. For example, here we are going to add some details about the person. So address details, it is any, that means an object. It is not a string data type, it is not a number data type, it is any, which includes door number, suppose 1 street, city is XYZ street. I just provide some details, and I would like to display this address as it is to the user. So if you are displaying the address like this with a TD address, if you are printing this address as it is, so it is printing like object notice.
we are expecting actual data to display, but it is not displaying actual data. It is going to display object, which we don't expect. If you want to convert this address into in a JSON, we have to give JSON pipe. So now the address is being converted into JSON property. So whenever you have an object and you want to print this object data as it is in the form of JSON, we have to use JSON pipe. So what you can write here, it is used to convert the object into JSON format. So that's all. Like this we have completed all the pipes. In the yesterday lesson we have discussed about uppercase, lowercase, number and date, and in the today's lesson we have understood the JSON and the slice. So with this the built-in or predefined pipes have been completed. Now we are going to understand the custom pipes. Yesterday at last, the last moment we have created a new pipe. Anybody remember? Otherwise I will delete the existing pipe and recreate the existing pipe and show the custom pipe development from the scratch. So let's understand the context first. What is a custom pipe? A pipe is a class which is used to convert the value before printing. Instead of printing the date pipe, we are giving the date value. At the same time we are giving the date format. That means two inputs we are providing. One is the property, other one is the format. So like that we can pass the actual property value and additional arguments if any to the pipe, and the pipe is going to convert the value, return the value, but importantly whatever we have written in the pipe, that is going to be displaying in the output directly. So let's understand the custom pipe. And the custom pipe why we are developing is we are developing the pipe for converting the for that requirement we are going to create the custom pipe. Let's see how to do that. So we have to create a new pipe. Before that, let me delete the existing pipe. If you can check the tree, there is an existing pipe called salary converter pipe. So we are going to delete it because I want to show the same practically from the scratch. And also we have to remove the respective lines in the app.module.tcd c:\angular 3pm app1. Now we are going to apply ngg. What you are going to generate? Pipe you are going to generate. Name of the pipe is length converter. Here length converter is just name of the pipe. Length converter is name of the pipe. We can provide any name in this case. We can give any other name. For example, I want to create one more pipe called ngg pipe salary converter. Like this we can provide any number of pipes. We have created two pipes, that is length converter and a salary converter. Okay. So the length converter and salary converter has been added automatically. Okay, it's not added automatically. We have to add it. So import salary converter. Okay, I think it is going to show the error. It has an error. Let me delete the salary converter pipe spec.ts. That's for the reason of error. Okay, now let's, so the salary converter pipe we are going to declare from so and so file, and we are going to add the same as a member of the declarations. So the step number 1 is we are going to import the salary converter pipe from the so and so file, and then we are going to add the same pipe as a part of the declarations over here. So then it will be a part of the module, and then we can open the source code of the salary converter and write the essential code. For example, in the salary converter pipe, as we discussed yesterday, we are going to convert the monthly salary into annual salary. Here we have a special type of method called transform method. So every pipe must and should have a method called transform method. So what is the reason, what is the guarantee that every pipe must have a transform method? Suppose I am not going to create a
transfer method in the pipe. So will it work? It will not work. Whenever we are implementing the interface, all its methods must be implemented in the respective class. Okay. So we are going to import the pipe transform interface from the Angular/core package, and we are going to implement the pipe transform interface, and we are going to create a method called transform method, which is a part of pipe transform interface. This method will get called automatically when we invoke the pipe. By the way, how in the about component, exactly like this. We have just provided, so we have just provided salary converter name here. So this will invoke the salary converter pipe. Automatically this salary value, that is in our example salary something, suppose 1000 we are providing, this 1000 will be supplied as input to the transform method. It will come to the value argument. There is a method called value argument. This value argument is representing the actual value of the salary. So if you return this value as it is, what happens is the same salary value is being displayed as it is into 12. So what happens now, value will not be returned. Value into 12, the result will be returned. That is, we are going to get 12,000 instead of 1000. So that's what the benefit of the pipe. Simple annual salary is equal to value into 12, then we can return the annual salary. We can also write any custom variables and custom logic. So whatever, one thing is for sure, whatever you return here, that is going to be displayed in the corresponding output over here. So this is one type of pipe, and also we have created another custom pipe, right? So let's talk about that. The pipe, the other pipe that we have created is, if you can check there, length converter is a pipe. How do we say it's a pipe? It's having a decorator called @pipe. So whenever we have a decorator called @pipe, that is considered as a pipe. That means if you delete this, it is no longer a pipe actually. Still it's having pipe transform interface, it is having a suffix called pipe, it is having a transform method, but still it's not a pipe because it is must be having @pipe decorator, which specifies that this class is qualified as a pipe. Then automatically this implements pipe transform and the transform methods gets added to the same. And here the name specifies the calling name, with which name you want to call this particular pipe, that is declared as a name here. So for example, I want to call the pipe here. So we have a new property, for example, the length is, for example, I mean 16. Okay, 16, I mean inches. I am assuming it's inches. So I am going to print the length. I am going to print the length inches. So it is going to print the 6 inches as it is. I don't like this. I want to. So there is a requirement of converting the inches to pipe, inches to feet, right? So that is done by the length converter pipe. So what is the name here we have declared? Length converter. So we have to call it here. To this value argument, and whatever we have written that will be printed. So we are going to return the value as it is, means whatever we have given as it is will be come out from the pipe. So there is no change. So what happens now, the same value whatever we have given 16 as input, the same value came out as output. Next, instead of doing like that, we can also write like divided by 12. That's all. So what happens now, 12 inches is equal to 1 feet. So we are getting the output like sorry
Now, so we are getting output like 1.3333, 1.3 inches. So I want to print the output like 1 feet and so remaining inches, for example maybe 4 inches. So I want to print like 1 feet and 4 inches. I will write here, I want the output like 1 feet and 4 inches. This is the expected output for me. So we have to write such a logic. Instead of simply writing by 12, we can write like feet is equal to value by 12, and you would like to get only the integer value, that's why. So what this math.floor will do, it is going to get only the floor value, that is instead of getting like 1.33 some change, you will get only the just 1. So inches is equal to value minus feet. So 16 minus feet into 12. What is feet? Feet means here 1, right? So 1 into 12. Okay, this is the output. So 1 into 12 is nothing but 12. So 16 minus 12 is equal to 4. So final answer is 4 inches. So that will be stored in the variable called inches, and then what are we trying to do is that we are concatenating a string saying that S is equal to feet plus feet. This is actual value and this is going to be just a string value. Then we are going to return the same. So n number of feet and n number of inches. This is going to be the actual variable. This is also variable. Remaining are string values. Now we can see the output exactly we got. Let me delete this literal. Okay. So we are passing the length variable value to the length converter. This length converter is going to receive the value as value argument, and we are dividing by 12 and taking the floor value into the feet, and we are going to write like value minus feet into 12, that is the inches value. Then we are going to concatenate a string so and so feet and so and so inches, put like 1 feet and 4 inches. But we have a serious problem here. What if the value is having exactly 12? So whenever the value is exactly 12 or 24, something like that, if it is exactly divisible by feet without any remainder, we are getting this output like 1 feet and 0 inches like this. We are particularly getting 0 inches. So in this case, it has to exactly display 1 feet, and this part end 0 inches should not be added, right? So we have to keep the condition greater than 0, then only we have to consider this. Otherwise, we have to consider other. So we are going to take something that is whenever the inches is greater than 0, this value as it is, no changes. Whenever the inches value is equal to the inches. Now if you can check, presently in this case we got 1 feet, but the moment once we have given some other value, for example I am going to give like 13 instead of 12, so we are automatically getting the full value, that is 1 feet and 1 inches. So we can also write any other custom logic. For example, whenever it is 1, it has to just display 1 inch, not inches, right? So we can also keep such a logic if required. So we can just add like else if inches is equal to 1, then we can add one more, that is instead of inches it has to concatenate like inch. So we can write any number of condition. This is what the meaning of the logic whatever we are writing in the feet, the pipe. So we are getting the output, that is okay, is inches is equal to 1,
1 feet and 1 inches. Let me check. Inches is equal to 1. The condition not executed correctly. Let me refresh. 1 feet and 1 inch it has to show. Let me print the console.log of inches. Whenever we, yes, we got 1. Okay. Whenever the inches value is equal to 1, then we are going to assign so and so feet and inches inch. Else yes. Okay. There may be some problem. So it is going to display this value like this. Suppose we are providing the inches value maybe 14, then it is displaying 2 inches. Okay. So this is how we prepare the custom pipes. We have created 2 custom pipes. One is the length converter, which is converting the inches into feet, and other one is converting the monthly salary into annual salary. Like this, we have understood how to create the custom pipes, and there is one more step to understand: how to pass custom arguments to the custom pipes. By default, whatever the property we have applied for the pipe, the property value by default will go as a value argument to the custom pipe transfer method. But I want to pass some additional value to the transfer method. For example, in the date predefined pipe, date format we are passing, right? In the slice, we are passing the starting index and ending index, right? So in some pipes, there is a requirement of passing additional values to the particular pipe as an argument. So how do we pass and how do we receive that value? How do we do some process based on that? Let us try to understand in the, if you can have a requirement, sometimes you want to display and sometimes you want to display some symbol like and symbol. So whichever the value you want to display here in this place, at a colon we can pass some symbol, for example ampersand symbol, right? This ampersand symbol will be passed as argument here, args. Okay, this args is nothing but the argument value what I am passing here. That value we can concatenate here. Args we can concatenate. Okay. So let me give the same for this. Okay, we have given the concatenation properly. Check it. Okay, so this is I think correct. So whatever arguments we have, that value is being displayed here. Now instead of printing like a and it is printing the ampersand symbol. So whichever the symbol you would like to display, whatever we can just provide there, that same is going to be displaying here. So this is how we pass arguments and utilize that argument value in the corresponding pipe. Okay, so what you can recollect from this, so pipe is used to do some value conversion. For example, it is receiving some value and doing the conversion and printing the corresponding output. This is what the duty of the pipe. And the custom pipes development we have seen, the custom pipe is used to convert the value. Let me show one more example on custom pipe. So we have uppercase and letters are lowercase. So this is my requirement. So how do we do the same as title case? So let's understand the title case pipe development. NGG pipe. Title case is name of the pipe. Name of the pipe, what you can say, title case. So it has created a class called title case pipe. If you can check there, we have title case pipe.
So this title case pipe is already having export keyword, and the same will be part of the module here. See, have a look once. Is going to be part of the declaration section of the app module over here, which means that we are eligible to use the pipe called title case in the entire module. So in this one, we have a method called transfer method, and it's having a value argument. So I would like to convert the first letter as capital. So where first letter is equal to value of 0. What do you mean by value of 0 here? It must be string. The input must be string. Value of 0 will be a single character. So that value of 0 should be converted as a uppercase, and remaining letters is equal to value dot substring of 1 dot 2 lowercase. So final is equal to first letter plus remaining letters. So let's understand with an example how this solves. For example, the input is Harsha. So I want to convert H caps. Here, how do we get only the single character like H? To get it, we are going to say value of 0. Okay, so the value of 0 indicates the exact first letter, that is H. Okay, so this H value must be converted into uppercase, right? So the converted H, capital H, is being stored inside the variable called first letter. Okay, that's leave it. And value dot substar of 1, which means that substring of 1 except the 0th character, the starting from index number 1, all these value we are getting, that is ARSHA. This part we are going to get, and that is going to be converting into lowercase. So of course already it is lowercase, that is being concatenated here. So first letter plus remaining letters is equal to H caps remaining normal. So that is going to be written as a final. So let's apply this title case to any file. For example, we have a city name. For example, city is equal to, so for example, Mumbai. I am providing the value Mumbai. This is by just we are going to add the tr. New tr is being added. We are going to display the city as it is. Presently this city value as it is being displayed, that is Mumbai in completely lowercase. So here whatever we have assigned as it is we will get. For example, I am giving fully lowercase, so the fully lowercase value is being displayed there. But I want to convert the same into title case. In order to do so, what are we trying to do? In the HTML file, we are going to write title case. Here title case is a custom pipe that we have created already, and we are going to invoke the particular custom pipe by using its name. What is the name of this pipe? Title case. So this case C must be caps as mentioned here. So finally the city value is being converted into title case. Irrespective of the original case, whether it is maybe lowercase or uppercase or whatever, it is being converted into the title case. So we have completed this custom pipe development also.
Okay. So whenever we are going to change the particular page, for example home page or about page or contact page, whichever we have selected, the corresponding item should be highlighted with some different style, maybe bold or color should be changed, something. Presently as we are in the home page, the home should be highlighted. So in order to do so, what we have to, current menu item or active menu item, we are going to add a class called active menu item, which means the color should be yellow color, for example. So active menu item class we have created right now, it is going to be yellow color. We are going to apply this active menu item class dynamically to this. Statically, if you can apply, for example, if you go to the app.component.html and go to the home component, for example, we are applying here, that is active menu item. If you can apply statically, what happens is by default it is going to apply. Let's apply this important, otherwise Bootstrap is overwriting our own setting. So okay, active menu item, color equal to yellow, important. So we are going to apply this class, but it is going to apply the color equal to yellow, but the problem is it being applied. Now what I would like to try to do is that I want to change this automatically depending on the requirement. So let's do it. So instead of giving the color equal to yellow or whatever as a constant, we are going to store this value inside a property of a service. So let's create a service first of all. ng service, we are going to create a service called menu service. So in the previous lessons we have understood how to multiple components, or globally you can store that particular global properties or global methods inside a service, and we can inject the same service from anywhere, so that you will be able to access the same property or same method from any component. That's what exactly we are trying to do here. Here we have to apply the color dynamically, right? The color is going to be applying dynamically, and we can change that particular color value dynamically from any component, from the home component, from about, from anywhere. So that's why we have taken the services here. So the name of the service that we have taken is menu service. So the menu service is having, there is a menu service. Yeah, so the menu service is having a property called color property. So type, by default it is going to be white color. So the default value we are providing like white, and it should be able to be changed. So this menu service must be injected into the app component. So go to your app component development. Inside this we are going to inject @inject menu. This menu service here, instead of giving like a hard coded yellow, we are providing menu service dot menu item color. So this menu item service, this menu item color is being applied here dynamically. Okay. So we are applying the menu item color dynamically. Otherwise we are going to
set like style dot color is equal to this particular value, and you would like to change it anywhere. For example, in home you want the yellow color, in about you want the white color, whatever. So whenever we have entered into the home, in the home component of menu service, and we are going to maintain this as a private member. So we are going to update this dot menu service dot menu item color is equal to component. Here also we are going to inject at the rate inject of menu service private menu service is of which type menu service. Here we are going to maintain this as a yellow color. So in the all the components we can fulfill the components, we have to add the service and we have to set the color. So finally what happens is, if you can update the code for all the predefined menu items, the respective menu item will have respective color. So this is all about how to apply the color to the particular menu item dynamically. So today mainly we have understood about the predefined pipes, like yesterday we have understood about uppercase, lowercase, number and date. Today we have understood about slice and JSON, and also mainly we have concentrated on custom pipes, 2 or 3. Thank you. Everyone, good morning. Welcome to Aptitude Foundation course presented by APSSTC. So today we are going to discuss analogy. What does mean by analogy and how it works? So first, in order to get into the problems, we understand what is the methodology under this. All right, let's start. Let's discuss the format first. What does mean by analogy and how it works? See, it is so simple. Analogy in the sense, so there will be a relationship between two terms or words. We need to understand how it works. All right, let's say for example, A, B, C, D. Can you see this? A, B, C, D. All right, now I'm going to, apply some relationship to this particular variables, and I'm going to, derive an analogy from this and how it works. And I choose the one. See, for example, A and B, ikkada nenu meeku 4 variables rasanu avuna. Ee 4 variables chusaru ante, see here A and B oka relationship lo undi, hence I'm going to use this colon. I repeat, A and B anedi oka relationship lo undi, ee particular relationship. So A and B are in a particular relationship, and try to understand C and D are in a particular relationship. I repeat, analogies lo entante, see, we understand what is the relationship between two terms here, and we need to apply the same relationship to the other variables in order to get the answer. Ante adi ela anedi nenu meeku cheptunanu. For example, we have 4 variables. Aa variables enti ante A, B, C, D. ఇవే ఆ 4 వేరియబుల్స్. సో ఈ వేరియబుల్స్ని యూజ్ చేసి అనాలజీని ఎలా డిఫైన్ చేస్తాం అనేది ఒకసారి చెక్ చేసుకుందాం. నా ఏ అండ్ బి ఆర్ ఇన్ అ రిలేషన్షిప్. ఆర్ ఇన్ అ రిలేషన్షిప్ అనేది ఎలా అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ అనేది బికి బ్రదర్ అనుకుందాం. Try to understand, A is the brother of B. For your understanding purpose, A is the brother of B. Alright, so ఈ రిలేషన్షిప్ లో ఉంది అని మెన్షన్ చేయడానికి నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే జస్ట్ ఒక కోలన్ మెన్షన్ చేస్తాను. అట్ ద సేమ్ టైమ్ నా C and D are in a relationship. Once again, C and D are in a relationship. So ఈ C and D ఏ రిలేషన్షిప్ లో ఉందంటే, once again C is the brother of D. Alright, C is the brother of D. So A, B యొక్క relationship ఏంటి? Siblings. A is the brother of B, siblings. And C, D relationship ఏంటి అంటే, it is once again siblings. C is the brother of D అంటున్నాను, siblings. Alright, so దీన్ని బట్టి ఏంటంటే A and B ఏ రిలేషన్షిప్ లో అయితే ఉన్నాయో, C and D కూడా అదే రిలేషన్షిప్ లో ఉన్నారు. అంటే A and B siblings అయితే C and D కూడా siblings ఏ. లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిబ్లింగ్స్ కాదు, ఇంకేదైనా C father, D అనేది సన్ అని తీసుకుంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో ఇవి రెండు
సేమ్ రిలేషన్షిప్లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఐఎమ్ గోయింగ్ టు మార్క్ ఇట్ as an ప్రపోర్షన్ సింబల్ ఉంటుంది. ఇట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ అనాలజీ. నా ఈ అనాలజీ ఎలా డిరైవ్ అవుతుంది ఏంటి అనేది చెక్ చేస్తాం. సో ట్రై టు అండర్స్టాండ్. మీకు ఎగ్జామ్స్లో మీ క్వశ్చన్స్లో మీరు చూసినట్లయితే దిల్ నాట్ గివ్ యూ ద ఫోర్త్ టర్మ్, దిల్ నాట్ గివ్ యూ దిస్ డి. ఎందుకు డి ఇవ్వరు అనేది అంటే దిస్ ఇస్ వాట్ యూ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్. ఈ డీనే మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, సో ఏబి ఒక రిలేషన్షిప్లో ఉన్నారు. సో ఏబి ఏ రిలేషన్షిప్లో ఉన్నారు అంటే సిడి కూడా అదే రిలేషన్షిప్లో ఉన్నారు. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ ఇస్ ద బ్రదర్ ఆఫ్ బి అంటే సి ఈజ్ ఆల్సో బ్రదర్ ఆఫ్ దట్ పర్సన్. ఆల్రైట్, నా దీంట్లో మీరు అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే రిమెంబర్ ఏకి సికి ఎటువంటి రిలేషన్షిప్ ఉండదు. ఏకి సికి ఎటువంటి రిలేషన్షిప్ ఉండదు. ఆల్రైట్, అండ్ ఏ అట్ ఎనీ కాస్ట్ సికి రిలేట్ అవ్వడు. ఆల్రైట్, సో ఏ పర్టికులర్ రిలేషన్షిప్ ఈస్ గివన్ ఇన్ బిట్వీన్ ఏ అండ్ బి. అంటే క్వశ్చన్లో మీకు ఏకి బికి ఒక పర్టికులర్ రిలేషన్షిప్ డెఫినెట్గా ఉంటారు అని చెప్పాను కదా ఆల్రెడీ. సో ఇలా కోలన్ మెన్షన్ చేశాను అంటేనే వీళ్ళిద్దరు ఒక రిలేషన్షిప్లో ఉన్నారు అని చెప్పి ఒక రిలేషన్షిప్ వాళ్ళే ఇస్తారు. అండ్ దెన్ సి ఇస్ టు క్వశ్చన్ మార్క్ అంటారు. సో ఈ ఏ ఇస్ టు బిలో ఏ రిలేషన్షిప్ అయితే ఈ ఏ ఇస్ టు బికి ఏ రిలేషన్షిప్ అయితే ఉందో అదే రిలేషన్షిప్ మీకు సికి అప్లై చేసినప్పుడు మీకు ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది అనేది మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అంటే ఎలా దీన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసే ముందు there are certain points which you need to remember. A and C కి ఎటువంటి A and C కి ఎటువంటి రిలేషన్షిప్ ఉండదు. A and B కి మాత్రమే రిలేషన్షిప్ ఉంటుంది. అట్ ద సేమ్ టైం B and C కి కూడా ఎటువంటి రిలేషన్షిప్ ఉండదు. D అనేది ఒక టీమ్. బట్ ఈ D ఎవరు అనేది వాళ్ళు ఎవరు, దట్ ఈస్ వాట్ వీ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్. బట్ వీళ్ళిద్దరు ఒక టీం, వీళ్ళిద్దరు ఒక టీం అంటే వీళ్ళిద్దరికి ఒక రిలేషన్షిప్ ఉంటుంది. వీళ్ళిద్దరికి ఏ రిలేషన్షిప్ అయితే ఉంటుందో C and D కూడా అదే రిలేషన్షిప్ ఉంటుంది. సో ఒక పర్టికులర్ రిలేషన్షిప్ వాళ్ళే ఇస్తారు. ఆ రిలేషన్షిప్ని యూటిలైజ్ చేసి అప్లై చేసి వీ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద ఆన్సర్. నా ఎట్ ద సేమ్ టైం రిమెంబర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ డి ఉంది అంటే కూడా ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఫార్మాట్ పక్కన పెడితే ఫస్ట్ ఫార్మాట్ చూద్దాం. ఇక్కడ డి అనేది కూడా ఉంది అంటే రిమెంబర్ ఏ డికి కూడా ఎటువంటి రిలేషన్షిప్ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు, ఉండదు కూడా. ఏ డికి ఎటువంటి రిలేషన్షిప్ ఉండదు. ఏ అండ్ బి ఒక సెట్, సి అండ్ డి అనేది ఒక సెట్. ఏ అండ్ బికి ఒక రిలేషన్షిప్ ఉంటుంది. సి అండ్ డికి ఏ అండ్ బికి ఏ రిలేషన్షిప్ అయితే ఉంటుందో సి అండ్ డికి కూడా అదే రిలేషన్షిప్ ఉంటుంది. బట్ ఏకి సికి ఎటువంటి రిలేషన్షిప్ ఉండదు. అట్ ద సేమ్ టైం ఏ అండ్ డికి ఎటువంటి రిలేషన్షిప్ ఉండదు. బి అండ్ సికి ఎటువంటి రిలేషన్షిప్ ఉండదు. బి అండ్ డికి కూడా ఎటువంటి రిలేషన్షిప్ ఉండదు. సో ఇది మనం టీమ్గా కన్సిడర్ చేస్తే ఏ అండ్ బి ఒక టీమ్ ఇక్కడ, సి అండ్ డి ఒక టీమ్ ఇక్కడ. ఆల్రైట్, మరి మీరు ఏంటి ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే సో సింపుల్. ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ ఎలా ఇస్తారంటే ఏ ఇస్ టు బి అనేది ఇస్తారు. సో ఏ ఇస్ టు బి అనేది 2 టర్మ్స్ ఇస్తారు. ఆల్రైట్, ఈ 2 టర్మ్స్ చూడగానే మీరు ఫస్ట్ థింగ్ ఆన్సర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఫస్ట్ థింగ్ ఇక్కడ డి ఏంటి అనేది మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేసే ముందు అంటే ఏ ఇస్ టు బి ప్రపోర్షన్ సి ఇస్ టు డి అంటే దీన్ని మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది అంటే ఏ అండ్ బి ఎటువంటి రిలేషన్స్లో ఉన్నారో సి అండ్ ద నెక్స్ట్ టైం కూడా అదే రిలేషన్షిప్లో ఉన్నారు. సో క్వశ్చన్ చూడగానే మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ఈ రిలేషన్షిప్ ఏంటి అనేది మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఇది మీరు ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు అంటే సో మీ ఒకాబులరీ మీకు దీంట్లో హెల్ప్ చేస్తున్నాయి. గైస్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ అనాలజీస్లో మీకు నెంబర్ అనాలజీ ఉంది, రిమెంబర్ నెంబర్ అనాలజీ ఉంది, వర్డ్ అనాలజీ ఉంది, కోడింగ్ డిపెండ్స్. Alright, so we have 3 types of analogies. First type questions based on vocabulary, English terminology, words and words probably, and then questions based on numbers and questions based on coding and decoding. Alright, now so A and B కు ఒక రిలేషన్షిప్, ఈ రిలేషన్షిప్ని ఏంటి అనేది మనమే ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి ఉంటుంది, వాళ్ళు ఇవ్వరు. ఆల్రైట్, ఈ రిలేషన్షిప్ ఫైండ్ అవుట్ చేసిన తర్వాత ఇదే రిలేషన్షిప్ని మనం ఇక్కడ సీక్ అప్లై చేస్తాం. సో సీక్ అప్లై చేసినప్పుడు అప్లికేషన్ రిలేషన్షిప్ అప్లికేషన్. సో నేను మీకు ఫస్ట్ నుండే చెప్తున్నాను, వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు యాప్టిట్యూడ్ క్వశ్చన్స్ ఎప్పుడు హార్డ్గా ఉండదు. ఆల్రైట్, క్వశ్చన్స్ అనేది ఒక స్టాండర్డ్ ఒక స్టాండర్డ్స్ని ఫాలో అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే, ఒక స్టాండర్డ్ ఫార్మాట్, ఒక స్టాండర్డ్స్ని ఫాలో అవుతూ ఉంటుంది. సో క్వశ్చన్ ఈజీ లేదు క్వశ్చన్ హార్డ్ అనేది ఎప్పుడు డిఫరెన్షియేట్ చేస్తారు అంటే ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ యువర్ ఆన్సర్స్. ఓకే, ఆప్షన్స్, మీ ఆప్షన్సే మీ క్వశ్చన్ ఈజీగాను టఫ్గాను చేస్తుంది. ఆల్రైట్, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలా అనేది మీరు చూసినట్లయితే సో దీనికి మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. క్వశ్చన్స్ ఎలా టఫ్ చేస్తుంది అనేది మీరు ఒక క్వశ్చన్ హార్డా ఈజీనా అనేది ఎలా డిఫరెన్షియేట్ చేస్తారు అంటే ఆప్షన్స్ని బేస్ చేసుకొని. లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీ హ్యావ్ అ క్యాల్కులేషన్. ఆ క్యాల్కులేషన్ ఎలా ఉంది అంటే 4905 అనే నెంబర్ ఉంది అండ్ దీన్ని 698 అనే నెంబర్ డివైడ్ చేయాలి. ఐ రిపీట్, 4905 అనే ఒక నెంబర్ని 698 డివైడ్ చేస్తే సో ఇదే మీ క్యాల్కులేషన్ యొక్క ఫైనల్ సొల్యూషన్ పార్ట్. దీన్ని డివైడ్ చేసినట్లయితే డిఫైన్ చేస్తుంది. లెట్స్ సీ హౌ ఇట్ వర్క్స్.
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ ఈ ఆప్షన్ ఎలా ఉంది అంటే లెట్స్ సే 6 point some 2 digit, 2 7.2 digits, 3 8.2 digits, and then 4 9.2 digits. So empty space is just 2 digit numbers and 6.46 6.01 something. Okay, just an example. Now ఇంకొక ఆప్షన్ మీరు చూసినట్లయితే ఇదొక సెట్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్. ఇంకొక సెట్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ మీరు చూసినట్లయితే 7 point, సెకండ్ ఆప్షన్ కూడా 7 point, థర్డ్ ఆప్షన్ కూడా 7 point, ఫోర్త్ ఆప్షన్ 7 point. అన్ని 7 points ఉంది. బట్ నెక్స్ట్ వచ్చే డిజిట్స్ ఇక్కడ డిఫరెంట్ నెక్స్ట్ వచ్చే డిజిట్స్ ఇక్కడ డిఫరెంట్ అంటే ఏంటి ఎలా అని చెప్పి. సో ఈ క్వశ్చన్ ఒక్కసారి మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి. సో 4905/698. సో ఈ చూసినట్లయితే దీన్ని మనం కంప్లీట్గా 7ని కాసేపు అజ్యూమ్ చేసుకోవచ్చు. 698 or 700 or 7 వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే. అండ్ దీన్ని నేను 4900గా అజ్యూమ్ చేసుకోవచ్చు. am I right? 4900 గాను దీన్ని 700 గాను అప్రాక్సిమేషన్. నా this two zeros gets cancelled. So 7 ones it is 7 sevens. So 7 points. So exactly ఇది 7 points లో మనకు రావచ్చు. 7 points. I mean ఇది 6 point లో కాకపోయినా 7s లో రావచ్చు. సో డెఫినెట్గా ఇది 700 కంటే ఈ వాల్యూ తక్కువే ఉంది అండ్ ఇది 4900 కంటే ఎక్కువే ఉంది. సో డెఫినెట్గా ఇక్కడ 6 point రావడానికి ఛాన్స్ లేదు, 7.0 లేదు, 7 point రావడానికి ఛాన్సెస్ ఉంది. ఆల్రైట్, నా ఇదొక బేసిక్ క్యాలిక్యులేషన్. నా ఈ ఆప్షన్స్ మీరు చూసినట్లయితే ఇట్ ఈస్ ఈజీ ఫర్ అస్. ఫస్ట్ ఆప్షన్ 6 point and second options 7 point, third option is 8 point, fourth option is 9 point. So obviously ఈ ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు ఎందుకంటే 49/7 we know that it is 7/7. ఆల్రైట్, నా ఇదే మీరు సెకండ్ సెట్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ మీరు చూసుకున్నట్లయితే అన్ని 7 pointsలోనే ఉంది. సో అన్ని 7 pointsలోనే ఉండేటప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనం అప్రాక్సిమేషన్ వాల్యూ మనం చేయలేం. Alright, in such case we need to do the division. In the sense 4905 divided by 698 మీరు ఎగ్జాక్ట్ గా డివిజన్ చేసి ఫైనల్ గా వచ్చే కోషెంట్ ని మాత్రమే మీరు చూస్ చేసుకోగలుగుతారు. మీ క్యాల్కులేషన్స్ ని మీ ఆప్షన్స్ మాత్రమే హార్డ్ చేయగలుగుతుంది. సో ఆప్టిట్యూడ్ లో ఎటువంటి క్వశ్చన్ అయినా మీ ఆప్షన్స్ ని బేస్ చేసుకునే మీ యొక్క టైమింగ్ అనేది ఆధారపడి ఉంటుంది. సో I suggest you to go to the options first. Understand what is option A, options B, option C and option D. Please don't ignore. ఎంతసేపు మీరు క్వశ్చన్తో స్ట్రగుల్ అవుతుంటే మీ ఆప్షన్స్ 90% ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ మీరు ఆప్షన్ని చూసి ఎలిమినేషన్ మెథడ్లో మీరు ఆన్సర్ చేయొచ్చు. am I right? సో ఇన్ సచ్ కేస్ ఇది మీరు చూసారు కదా, ఇది ఎందుకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్పారంటే ద సేమ్ అప్లైస్ టు అనాలజీ హియర్. సో అనాలజీలో A and B డెఫినెట్గా ఒక రిలేషన్షిప్లో ఉంటుంది అన్నాను. అట్ ద సేమ్ టైం C and D ఒక అదే రిలేషన్షిప్లో ఉంటుంది. చెక్ చేసే ముందు కింద ఉన్న ఆప్షన్స్ ఏంటి అని చూడండి. సో ఆప్షన్స్ ఈజీ అంటే క్వశ్చన్ ఈజీ చేయాలంటే అన్ని మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ ఇస్తాడు, అంటే సంబంధమే లేకుండా ఆప్షన్స్ ఇస్తాడు. ఎలిమినేషన్ రూల్లో మీరు ఎగ్జాక్ట్గా అది ఏంటి అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఒకవేళ క్వశ్చన్ని హార్డ్గా అడగాలి అనుకుంటే 4 ఆప్షన్స్ ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్గా ఉంటుంది. అంటే ఒక ఆన్సర్ 100% కరెక్ట్, ఇంకొక ఆన్సర్ 90% సిమిలర్గా ఉంటుంది, ఇంకొక ఆప్షన్ 80% సిమిలర్గాను, ఇంకొక ఆప్షన్ సిమిలర్ 50 or 60% సిమిలర్గాను ఉంటుంది. సో దట్ టైమ్ యూ టేక్ at that particular time you'll be confused. అంటే నేను ఆప్షన్ ఎంత ముఖ్యమో మీ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఇంప్రూవ్మెంట్ కూడా అంతే ముఖ్యం. సో ఇన్ సచ్ కేస్ ఇలాంటి టాపిక్స్ మీరు రీజనింగ్లో వర్బల్ రీజనింగ్ సాల్వ్ చేసేటప్పుడు యూ హ్యావ్ టు బీ మోర్ కాషియస్. Okay, more cautious and try to learn as much as vocabulary you can. It really helps you to crack the examination. And your vocabulary అనేది మీకు ఇన్ఫాక్ట్ సో కదా A is to B, C is to D, A is to A and B ఏ రిలేషన్షిప్ ఉందో అది ఫైండ్ అవుట్ చేసి అది మనం Cకి అప్లై చేసి అండ్ దెన్ C నుండి ఆ D అనేది ఏంటి అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. సో బిఫోర్ వి గెట్ ఇన్ టు ద ప్రాక్టీస్ క్వశ్చన్స్ లెట్ మీ ట్రైన్ యూ పీపుల్ ఆన్ సర్టెన్ vocabulary. కొన్ని మీకు నేను హెల్ప్ చేస్తాను, కొన్ని రిలేషన్షిప్స్ నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఆల్రైట్, జస్ట్ నోట్ డౌన్ ఫస్ట్ వన్. Alright, it's going to be study and relationship. Let's say for example study దీంట్లో సో నేను మీకు చెప్పినట్లు ఈ A, B అండ్ టాపిక్ రిలేషన్షిప్ సాల్వ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ థింగ్ ఒక బేసిక్ ఎగ్జాంపుల్ నేను మీకు చెప్తాను. వెరీ బేసిక్ ఎగ్జాంపుల్. లెట్స్ సే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ విత్ ఎర్త్ ఇట్స్ ప్లానెట్. So it's a very basic example. I repeat this: Earth, planet, moon, question mark. ఇదే మీ అనాలజీ క్వశ్చన్. సో దీంట్లో నేను ఆప్షన్స్ మీకు ఇవ్వట్లేదు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ కాబట్టి. సో ఐ వాంట్ యూ పీపుల్ టు గెస్. ఇట్ ఈస్ సో సింపుల్. సో ఎర్త్ ప్లానెట్ మూన్ క్వశ్చన్ మార్క్ కదా. దీన్ని మీరు సాల్వ్ చేసే ముందు ఫస్ట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ దిస్ ఎర్త్ అండ్ ప్లానెట్. సో మన సోలార్ సిస్టంలో ట్రై టు అండర్స్టాండ్ మన సోలార్ సిస్టంలో ఎర్త్ ఏంటి? ఎర్త్ ఇస్ అ ప్లానెట్. am I right? సో Venus, Mars, Earth, Jupiter, Uranus, all ఇవన్నీ ఏంటంటే ఇట్స్ అ ప్లానెట్. సో
ఇక్కడ ఒక సోలార్ సిస్టంలో ఎర్త్ యొక్క నేమ్ ఏంటి, దాని యొక్క పర్టికులర్ స్పెసిఫికేషన్ ఏంటి అంటే ఇట్స్ అ ప్లానెట్. మరి సన్ అనేది ఏంటి అంటే ఇట్స్ అ స్టార్. రిమెంబర్, సన్ ఇస్ నాట్ అ ప్లానెట్, సన్ ఇస్ అ స్టార్. సో ఇట్స్ అ వెరీ బేసిక్ థింగ్. అండ్ మరి మూన్ ఏమవుతుంది అంటే మూన్ ఇస్, సో ఎర్త్ అనేది మన సోలార్ సిస్టంలో ప్లానెట్ అయితే మూన్ అనేది ఏమవుతుంది శాటిలైట్. ఆల్రైట్, సో మూన్ ఇస్ అ it's a satellite, it's a natural satellite, it's not an artificial satellite, it's satellite. So sun, I mean earth అనేది ప్లానెట్ అయితే మూన్ అనేది టెక్నాలజీ క్వశ్చన్స్ని మీరు సాల్వ్ చేయాలంటే మీరు చాలా బుక్స్ చదవాల్సి ఉంటుంది, చాలా క్యాబరీ నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది. వాటిల్లో కొన్ని రిలేషన్షిప్స్ మాత్రం నేను మీకు ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఆ కొన్ని రిలేషన్షిప్స్ ఏంటి అనేది చూద్దాం. ఇన్ ద సెన్స్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఏ అండ్ బి మాత్రం నేను మీకు చెప్తాను. సి అండ్ డికి నేను వెళ్ళట్లేదు. సి అండ్ డి అంటే క్వశ్చన్స్లోకి వచ్చేస్తుంది. ఏ అండ్ బి అంటే లెట్స్ సే రెండు టర్మ్స్ ఇస్తే వాటి మధ్యలో రిలేషన్షిప్స్ ఎలా ఉంటుంది, ఆ రిలేషన్షిప్స్ని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అనేది నేను ముందే మీకు ఇస్తున్నాను. అంటే ఇవి ఏంటి అంటే ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ నుంచి కామన్గా అడిగే రిలేషన్షిప్స్ని నేను మీకు ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి అది వరకు ఈరోజు నేను చెప్తున్నాను. ఆల్రైట్, లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ స్టడీ అండ్ టాపిక్ రిలేషన్షిప్. సో స్టడీ అండ్ టాపిక్ రిలేషన్షిప్ ఏమొస్తుంది? Alright, the first one, let's start with a certain example. Study and topic relationship మీరు చూసినట్లయితే first thing, let's say botany. So మీ subjects నుంచి చూద్దాం. It's like study and topic relationship. Study and topic relationship. వీటిలో కామన్గా అడిగే క్వశ్చన్స్ కొన్ని ఇంపార్టెన్స్ మీకు చెప్తాను. సో వాట్ ఇస్ బాటనీ? సో బాటనీ అంటే ఏంటి? సో ఈ రెండు కీవర్డ్స్ చూసినట్లయితే ఈ సి అండ్ డి ఏదన్నా ఉన్నాయి ఇక్కడ, ఈ సి అండ్ డి అనేది మీకు అనవసరం. ఎందుకంటే ఈ రెండు వర్డ్స్లో ఫస్ట్ మీరు రిలేషన్షిప్ ఫైండ్ అవుట్ చేసినట్లయితే ఈ సి అండ్ డి మీరు ఆటోమేటిక్గా ఆన్సర్ తీసుకొచ్చేస్తారు. సో స్టడీ అండ్ టాపిక్ రిలేషన్షిప్లో ఫస్ట్ థింగ్ నేను మీకు ఎగ్జాంపుల్ ఏమి ఇస్తాను అంటే బాటనీ అండ్ ప్లాంట్స్ అనేది మీకు ఇచ్చారు అంటే యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ఇట్స్ నథింగ్. మీరు చదివేదాన్ని మనం ఏమంటాం? బాటనీ అంటాం. ద సేమ్ థింగ్ ఎథ్నాలజీ. దర్ ఇస్ సంథింగ్ కాల్డ్ ఎథ్నాలజీ. రైట్, సో ఎథ్నాలజీ. సో ఎథ్నాలజీ అనేది ఏంటి అని చూసినట్టయితే మీరు హ్యూమన్ రేసెస్. ఆల్రైట్, హ్యూమన్ రేసెస్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ రెండు వర్డ్స్ ఇచ్చాయి. సో ఎథ్నాలజీ, హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ అని ఇస్తే సో ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఈ హ్యూమన్ రేసెస్ గురించి మీరు చదవడాన్ని, ఐ మీన్ దట్ పర్టికులర్ టాపిక్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఎథ్నాలజీ. సో మీ క్వశ్చన్ ఎలా ప్లాన్ చేయొచ్చు మీరు? బాటనీ, ప్లాంట్స్, ఆల్రైట్ రిపీట్, బాటనీ, ప్లాంట్స్, ఎథ్నాలజీ అని ఇస్తారు. So botany, plants, ethnology is to question mark. Then you need to understand botany, plants అంటే ఈ ప్లాంట్స్ గురించి చదవడం ఎథ్నాలజీ. సో ఎథ్నాలజీ అంటే ఎథ్నాలజీ అనేటప్పుడు దేని గురించి చదువుతున్నారు? హ్యూమన్ రేసెస్ గురించి. అండ్ దీంట్లో ప్లాంట్స్, బాటనీ అండ్ బాటనీ, ప్లాంట్స్ ఏ ఆర్డర్లోనో ఇవ్వచ్చు. ఆల్రైట్, ఇన్ ద సెన్స్ బాటనీ, ప్లాంట్స్ అన్నప్పుడు సో ఏమో రేసెస్ అని ఇస్తారు. ప్లాంట్స్ గురించి చదవడం బాటనీ అయితే హ్యూమన్ రేసెస్ గురించి చదవడం ఏంటి? ఎథ్నాలజీ. సో ఇలా అడగచ్చు, రివర్స్లో కూడా అడుగుతారు. ఆల్రైట్, నెక్స్ట్ చూడండి, ఒటాలజీ. OTOLOGY. What is meant by otology? So otology is nothing but the study of eggs, study of fungi. So ఇలాంటివి మీరు కొన్ని బేసిక్ వాటివి తెలుసుకుంటే ఇట్ వుడ్ బి సో ఈజీ ఫర్ యూ టు అండర్స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్. సో ఇవే ఈ 4 ఎగ్జాంపుల్స్తో పాటు క్లోజ్ చేయమని చెప్పి నేను చెప్పట్లేదు. సో ఇలాంటివి మీరు ఇంకొన్ని వర్డ్స్, బేసిక్ వర్డ్స్ అన్నీ నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆస్ట్రాలజీ. So astrology, for example, astrology is like study of what? Your future, your prediction. Am I right? Astrology is nothing but study of prediction. The same thing, like let's say if I say aeronautics, so aerospace engineering. So aerospace engineering is study of what? So aeroplanes and the engineering, exactly. So this is how it works. So if I say computer science engineering, so మీరు ఏం చేయాలంటే ఈ స్టడీ అండ్ టాపిక్ రిలేషన్షిప్, వర్కర్ అండ్ టూల్ రిలేషన్షిప్ అనేది చూద్దాం. సో వర్కర్ అండ్ టూల్ రిలేషన్షిప్ మీద కూడా మీకు ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. For example, worker and tool relationship. Worker and tool relationship. So దీంట్లో క్వశ్చన్స్ ప్రాక్టీస్ చేయడం అనేది ఇంపార్టెంట్ కాదు. రిమెంబర్, ఈ రిలేషన్షిప్స్ని నేర్చుకోవడం మాత్రమే మీకు ఇంపార్టెంట్. సో ఇలాంటి పర్టికులర్ థింగ్ అనేది. ఆల్రైట్, గార్డనర్. సో గార్డనర్ అంటే ఎవరు? So gardener, we all know that it's like the person who takes care of the garden. Am I right? So the person who takes care of the garden. So in such case, what we call, so gardener అనేది worker. Gardener అనేది ఒక మనిషి, అవునా? So this particular person works with which kind of tool అనేది మీకు తెలియాలి. So gardener works with a harrow. హ్యారో అనేది మీరు చూసినట్లయితే సో ఇట్స్ లైక్ ఒక స్పైక్స్ ఉన్న ఒక మెషిన్ లా ఉంటుంది. మీకు ఇలా ఉంటుంది. ట్రాక్టర్స్ వెనుక మీరు చూస్తారు దున్నడానికి అని చెప్పి అంటాం. ఇట్స్ అ కైండ్ ఆఫ్ స్పైక్స్ లాగా ఉంటుంది. అది హ్యాండ్ టూల్ వస్తుంది, పెద్ద మెషిన్స్ కూడా వస్తున్నాయి. సో గార్డనర్ అనేది
తను యూస్ చేసే టూల్ ఏంటి అంటే మెయిన్గా ఇట్స్ లైక్ హ్యారో. అండ్ లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టైలర్. సో టైలర్ అనే అతను, సో టైలర్ ఏం చేస్తాడు, ఏ పర్టికులర్ టూల్తో యూస్ చేస్తాడు అనేది మనకు తెలియదు. సో టైలర్ ఇస్ ఆబ్వియస్లీ నీడిల్, టైలరింగ్ మిషన్ అంటారు బట్ నీడిల్. ఆల్ రైట్, అండర్స్టాండ్. సో ఇట్స్ నీడిల్. అండ్ దెన్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ సోల్జర్. సో ఒకసారి మీరు చూసినట్లయితే సోల్జర్ అనే అతను దేంట్లో మీరు ఏం యూస్ చేస్తాడు, టూల్ ఏంటి. సో సోల్జర్ అనే అతను వర్కర్ అయినప్పుడు సో టూల్ ఏమవుతుంది అనేది మీరు చెక్ చేయాలి. సో టూల్ గుర్తుపెట్టుకున్నా ఓకే, లేదు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెపన్ అని నోట్ చేసుకున్నా మీకు ఓకే. రిమెంబర్, గన్ అని మీరు నోట్ చేసుకున్నా ఓకే, లేదంటే వెపన్ అని మీరు నోట్ చేసుకున్నా ఓకే. సో నో నీడ్ టు వరీ అబౌట్. ఆల్రైట్, నెక్స్ట్ మీరు చూసినట్లయితే టూల్, నెక్స్ట్ థింగ్, and then tailor, needle, gardener, and it's like harrow, and then soldier, gun, doctor. Let's say for example doctor. So doctor అనే అతను ఒక పర్సన్ అయితే ఒక వర్కర్ అయితే తన టూల్ యూస్ చేసే టూల్ ఏముంటుంది, ఇట్ ఇస్ స్టెథోస్కోప్. సో ఇలాంటి రిలేషన్షిప్ ఉన్న వర్డ్స్ అన్ని మీరు తీసి పెట్టుకోవాలి, నోట్ చేసి పెట్టుకుంటే ఒక పర్సన్ వర్క్ చేసిన తర్వాత దాని యొక్క అవుట్పుట్ ఎలా కనెక్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, సో వర్కర్ అండ్ ప్రోడక్ట్ రిలేషన్షిప్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో వర్కర్ అండ్ ప్రోడక్ట్ అంటే లెట్స్ సే ఐ విల్ స్టార్ట్ విత్ పోయట్. ఓకే, పోయట్. సో పోయట్ కవి, అవునా. సో పోయట్ యొక్క ప్రోడక్ట్ ఏముంటుంది, ఇట్స్ పోయం. నా ఇఫ్ యూ స్టార్ట్ విత్ హంటర్ అని తీసుకుందాం. హంటర్, వేటగాడు. సో వేటగాడు యొక్క ప్రోడక్ట్, ఫైనల్ ప్రోడక్ట్. సో హంటర్ హీ యూజువలీ హంట్స్ ఆబ్వియస్లీ. సో హంటర్కి ఏది కనెక్ట్ అవుతుంది, ప్రోడక్ట్ ఏంటి అని చెప్తే హంటర్ అనేవాడు ఫుడ్ కాదు. సో దర్ ఇస్ అ లాట్స్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఫుడ్ అండ్ దెన్ ప్రే. ఓకే, హంటర్ ఇస్ కనెక్టెడ్ టు ప్రే. ఓకే, హంటర్ ఫుడ్ హంటర్ అనేది ఫుడ్కి కనెక్ట్ చేయాలా, ప్రేకి కనెక్ట్ చేయాలంటే ప్రేకి మాత్రమే కనెక్ట్ చేయాలి. ఫుడ్ ఇస్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్. ఫుడ్ అనేది మనం ఏమని చెప్తామంటే ఇట్స్ లైక్ విచ్ ఇస్ రెడీ టు ఈట్, అవునా. సో హంటర్, వేటగాడు అనేది ఆ పర్టికులర్ ఏదో ఒక వేటాడి ఒక పర్టికులర్ ఒక జంతువుని చంపి తీసుకొచ్చేది ఏమవుతుందంటే ఫుడ్ అవ్వదు, అది ప్రే మాత్రమే అవుతుంది. ఓకే, ఆ ప్రే అనేదాన్ని కుక్ చేస్తే మాత్రమే అది ఫుడ్ రూపంలో కన్వర్ట్ అవుతుంది. సో ఇన్ సచ్ కేస్ హంటర్ అనేది ప్రేకి కనెక్ట్ అవుతుంది. ఆల్రైట్, నెక్స్ట్ వన్ లెట్స్ సే టైలర్. సో ఇందులో ఇందాక మనం చూసినట్లయితే వర్కర్ అండ్ టూల్ రిలేషన్షిప్లో టైలర్ చూసాం. దీంట్లో చూడండి వర్కర్ అండ్ ప్రోడక్ట్లో చూసాం. టైలర్ యొక్క అవుట్పుట్ ఏముంటుంది, క్లోత్స్. టైలర్ యొక్క అవుట్పుట్ మీరు చూసినట్లయితే ఇట్ ఇస్ క్లోత్స్. ఆల్ రైట్, నెక్స్ట్ ఫార్మర్. ఇట్స్ అ కైండ్ ఆఫ్ ఇట్లా వెళ్తూనే ఉంటుంది వర్డ్స్ చూసినట్లయితే. సో ఇవన్నీ మీరు నోట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. జస్ట్ జనరల్ నాలెడ్జ్. సో చాలా బుక్స్ చదవండి అండ్ దెన్ అనాలజీకి సెపరేట్ బుక్స్ ఉన్నాయి. ఆల్రైట్, ఈ ప్రాక్టీస్ కంటే ఫస్ట్ ఈ రిలేషన్షిప్ ఉన్న వర్డ్స్ అనేది ఎక్కువ మీరు నేర్చుకోవాలి. సో వర్కర్ అండ్ ప్రోడక్ట్ పైన ఏమేమి ఉంటాయి అనేది మీరు ఒకసారి చెక్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఆల్రైట్, నౌ లెట్స్ సే యానిమల్ అండ్ యంగర్ వన్స్ అనేవి రిలేషన్షిప్ మీద ఎలా ఉంటాయి అనేది చూద్దాం. యానిమల్ అండ్ యంగర్ వన్స్. సో యానిమల్ అండ్ యంగర్ వన్స్. సో ఇవన్నీ మీరు స్కూల్ డేస్లో చదివిన ఒక టాపిక్స్. యానిమల్ అండ్ యంగర్ వన్స్ అంటే యానిమల్స్ అడల్ట్ ఏజ్లో వాటికి ఒక నేమ్స్. రిమెంబర్, యానిమల్స్ అడల్ట్ ఏజ్లో వాళ్ళకి ఒక నేమ్స్ అండ్ అది యంగ్ అంటే చిన్నప్పుడు ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి కొన్ని నేమ్స్ ఉంటాయి. చాలా యానిమల్స్కి ఉంటుంది. ఆల్రైట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హ్యూమన్ బీయింగ్సే మీరు తీసుకోండి. ఆల్రైట్, హ్యూమన్ బీయింగ్స్కి ఏజ్ తగ్గట్టు మనం దాన్ని నేమ్ మార్చుకుంటూ వెళ్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ఫాంట్ అంటాం. ఇన్ఫాంట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇన్ఫాంట్స్ లైక్ 3 years బిలో కిడ్స్ని, చాలా చిన్న ఏజ్లో 0 to 3 years అనేది ఇన్ఫాంట్స్ అంటాం. అండ్ దెన్ ఒక సర్టన్ ఏజ్ వరకు టిల్ 16 we call them as child, and after that after 16 years 16 to 25 adult, 16 25 or 30 adult అని చెప్పి ఇలా బాయ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చిన్న పిల్లాడు అయితే బాయ్ అండ్ చిన్న అమ్మాయి అయితే విల్ కాల్స్ గర్ల్. అండ్ దెన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ మెన్, విమెన్, ఇలా మల్టిపుల్ థింగ్స్ ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు యానిమల్స్కి ఎలా ఉంటుంది అనేది మనం చెక్ చేసుకోవాలి. సో యానిమల్స్ చూసినట్లయితే లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ స్పైడర్. సో ఈ వర్డ్స్ అని మీకు కొత్తగా grown up one is called a spider. So what is adult is called as a spider. దాని యొక్క చిన్నతనంలో దాన్ని ఏమని చెప్పి పిలుస్తారు? It is so simple, spiderling. So it is spiderling. The same thing, let's start with pig.
సో పిగ్ యొక్క యంగ్ స్టేజ్లో దాన్ని ఏమని పిలుస్తారు, దానికి ఒక నేమ్ ఉంది విచ్ వీ టు కాల్ ఇట్ అస్ పిగ్లెట్. Cow is calf. And see, we still have some, ఈ కాఫ్ అనేటప్పుడు చాలా స్టూడెంట్స్ కన్ఫ్యూజ్ అయ్యేది ఏంటి అంటే, సో ఈ పర్టికులర్ ప్రొనౌన్సియేషన్కి కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. ఇది కాఫ్ అండ్ COUGH, దీన్ని కాఫ్ అని పిలుస్తాం. ప్లీజ్ ట్రై టు అండ్ కాఫ్ అనేది వాటి యంగర్ వన్స్ మనం పిలుస్తాం. దెన్ COUGH, ఇట్స్ నాట్ కాఫ్, ఇట్ ఇస్ కఫ్. Alright, the syrup what we drink when we get the cough is nothing but cough syrup, it's not cough syrup. So same thing here, if మీరు cough అంటే CALF అనేది వస్తుంది అంటే cough. Okay, and cough కాదు, it's completely different. Cough is CALF, cough means COUGH. So here it is cough. Alright, next మనం చూసినట్లయితే let's say let's start with tiger. So the younger one. So tiger is adult one. Am I right? So how we call small before we get into tiger, let's think about horse. So horse అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇది frequent గా ask questions లో ఉంటుంది. So horse is nothing but pony. Horse is nothing but pony. All right. So horse అనేది ఒక adult, ఒక అడల్ట్ ఫుల్లీ గ్రోన్ అప్ వన్ని మనం వీ కాల్ ఇట్ అస్ హార్స్. బట్ స్మాల్ యంగర్ చిన్న హార్సెస్ మీరు చూసినట్లయితే ఇట్ ఇస్ యాక్చువల్లీ పోనీ. అండ్ దెన్ నవ్ టైగర్ and cub is a smaller one. So you need to understand the relationship between these words and also animal and younger ones ni practice cheyandi. And then we need to understand male and female. So male and female we know it for male and female human beings ki maatrame manam cheptamu, no animals ki kuda male and female. So most probably ivanni exams or repeat questions me chusinattayite male and female. All right, male and female relationship. So male and female relationship lo meer chusinattayite frequently elanti questions adutu elanti vaati meeda untundante. For example, let's start with tiger. So tiger మనం ఇంతకు చూసాం కదా. సో టైగర్ యొక్క ఫీమేల్ వర్షన్ ఏంటి? సో మనం యూజువల్గా డే టు డే బేసిస్లో ఇవన్నీ మనం యూజ్ చేయట్లేదు, బట్ వీ నీడ్ టు. సో కామన్గా మేల్ అయినా ఫీమేల్ అయినా వీ కాల్ దమ్ బై మేల్. టైగర్ ఇస్ మేల్ వన్ అండ్ టైగ్రస్ ఇస్ అ ఫీమేల్ వన్. లెట్స్ గో విత్ లయన్. Lion is once again male. Male is nothing but a lion. Let's say what if you see a female one? So female one is a lioness. Now I'm going to same thing here, horse. All right, horse once again it's a male one, ARE, which is a female. All right, horse is actually a male, mare is nothing but a female. All right, let's go with stag. And stag, see, this is a male one, and then what is a female one? First, stag entry not allowed. Stags not allowed. ఇలాంటి బోర్డ్స్ మీరు చూస్తున్నాచ్చు. అండ్ స్టాగ్స్ అనేది చాలా మీనింగ్స్ ఉన్నాయి, మల్టిపుల్ మీనింగ్స్ ఉన్నాయి. సో ఎగ్జాక్ట్గా వాట్ ఇస్ మీన్ బై స్టాగ్ అంటే ఇట్స్ యాక్చువల్లీ అ మేల్ డియర్. ఓకే, మగ జింక్ అని ఇట్స్ లైక్ కాల్డ్ యాజ్ అ స్టాగ్. బట్ వేర్ యాజ్ అండ్ అన్మ్యారిడ్ మేల్ డియర్. బట్ వన్స్ అగైన్ బ్యాచులర్ని స్టాగ్ గాను రిప్రజెంట్ చేస్తారు. స్టాగ్స్ నాట్ అలౌడ్ అంటే ఇట్స్ లైక్ అ గ్రూప్ ఆఫ్ మెన్ హు ఆర్ నాట్ మ్యారీడ్, అన్మ్యారీడ్ మెన్, లైక్ అ గ్రూప్ ఆఫ్ మెన్ ఇస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ అ stag. And bachelor's party, very common word used nowadays. Bachelor's party, which stag is a male one and maga jink avutundi. So male deer it is. So female it's called as doe. Female one it's called as doe. So male and female. All right, so this is how it works. So ilanti words and meeku ippudu konni questions manam practice ki chustam. A questions entante, let's start with the first question. Question number 1. Question number 1, let's start with ఓకే. సో ఎంతసేపు రిలేషన్షిప్స్ చూసాం కదా, ఇప్పుడు కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం ఎలా వర్క్ అవుతుందని చెప్పి. సో బుల్లెట్ పాత్, అవునా, క్వశ్చన్ ఒకసారి చూడండి. బుల్లెట్ పాత్ ప్రొజెక్టైల్ క్వశ్చన్ మార్క్. సో ఇట్స్ అ ర్యాండమ్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, సో బుల్లెట్ అనేది పాత్కి బుల్లెట్కి ఏంటి, ప్రొజెక్టైల్కి ఇస్తూ క్వశ్చన్ మార్క్ అనేది ఏంటి అని మనం చెక్ చేయాలి. సో ఇట్ ఈస్ సో సింపుల్. ఇఫ్ ద బుల్లెట్ ఇస్ బీయింగ్ ఫైర్డ్, లెట్స్ ఒక బుల్లెట్ ఫైర్ అయినప్పుడు, ట్రై టు అండర్స్టాండ్, ఒక బుల్లెట్ ఫైర్ అయినప్పుడు డెఫినెట్లీ ఇట్ ఫాలోస్ పర్టికులర్ పాత్ అనేది లాంచ్ చేసినప్పుడు
రిమెంబర్ ఒక మిసైల్ అనేది లాంచ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఒక పర్టికులర్ పాత్ని అది ఇట్లా ఫాలో అవుతుంది. రైట్? ఒక మిసైల్ అనేది ఫైర్ అయినప్పుడు ప్రిసైల్ సంథింగ్ దట్ ప్రొజెక్టైల్ అంటాం. దాని యొక్క పాత్ మీరు చూసినట్లయితే అది ఇలా ఒక పారాబోలిక్ షేప్ని తీసుకుంటుంది. దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ గోస్. సో ఇది పారాబోలిక్ షేప్ అనేది దిస్ ఇస్ హౌ వీ కాల్ ఇట్, బట్ దర్ ఇస్ అ స్పెసిఫిక్ నేమ్ ఫర్ దట్ పారాబోలిక్ పాత్. ఇట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ట్రాజెక్టరీ. సెన్స్ ఓకే, ఆ పారాబోలిక్ పాత్నే మనం ట్రాజెక్టరీ అని తీసుకుంటాం. రిమెంబర్ దిస్. Now, next question. So, next question, let's see another example. Ingoti chustam. So, ignore, notice. Okay, ignore and then notice. Next, cordial. So, ignore, notice, cordial, question mark. What's going to be the answer? Ignore and notice. It is so simple. Ignore ante enti pattichukokunda povodam. Notice ante danni pattinchukovodam, telusukovodam. Am I right? So this is nothing but antonym. Antonym ante it's an opposite. Am I right? So ignore యొక్క opposite ఏంటంటే notice. So cordial. సో కార్డియల్కి ఇక్కడ ఏంటి సేమ్ థింగ్ యాంటనిమ్ అప్లై చేయాలి అంటే ఆపోజిట్ అనేది మీరు చెక్ చేయాల్సుకోవాల్సి ఉంది. సో ఫస్ట్ థింగ్ వెన్ ఎవర్ యూ సీ ద క్వశ్చన్స్ ఆ రిలేషన్షిప్ని మనం చూసినట్లయితే మనం ఎగ్జాక్ట్గా ఏది అని చెప్పి ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. సో ఇగ్నోర్, నోటిస్, కార్డియల్ అంటే ఏంటి? సో ఫస్ట్ థింగ్ ఇది మీకు సాల్వ్ చేయాలి అంటే కార్డియల్ అంటే ఏంటి అనేది మీకు తెలియాలి. కార్డియల్ అంటే సో సింపుల్, మీరు వెడ్డింగ్ ఇన్విటేషన్స్లో మీరు చూడొచ్చు రిక్వెస్ట్ వి కార్డియలీ ఇన్వైట్ యూ ఇన్ ద సెన్స్ లైక్ హంబ్లీ. ఆల్ రైట్. సో మనం రిక్వెస్ట్ చేసి పిలిచేటప్పుడు వీ యూజ్ సర్టెన్ వర్డ్స్ కాల్డ్ కార్డియలీ. మీరు ఏ వెడ్డింగ్ ఇన్విటేషన్స్ చూసినా వీ కార్డియలీ ఇన్వైట్ యూ అనే వర్డ్ ఉంటుంది. సో దానికి ఆపోజిట్ ఏంటి? ఆల్ రైట్, కార్డియలీ యాంటోనిమ్ మీన్స్ ఇట్స్ ఆపోజిట్. సో హోస్టైల్ అంటే మీకు తెలుసు, యూజువల్గా హోస్టైల్స్ అంటే ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఫ్లైట్ హైజాగ్ అయింది, అప్పుడు లోపల కూర్చునే ప్యాసింజర్స్ని హోస్టైల్స్ అంటారు. అంటే లైక్ బానిసత్వం లాగా మిమ్మల్ని కూర్చోబెట్టి టార్చర్ చేయడాన్ని ఒక ప్లేస్లో మిమ్మల్ని తగులుకొని మీరు బానిసత్వం వహించడం దాన్ని ఏమంటారంటే హోస్టైల్ అంటారు. సో కార్డియల్ అంటే రిక్వైర్డ్, హంబుల్ అనేది దానికి ఆపోజిట్ అంటే హోస్టైల్, అంటే టార్చర్ పెట్టి మిమ్మల్ని సరిగా ట్రీట్ చేయకపోవడాన్ని హోస్టైల్ అంటారు. లెట్స్ సీ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఇఫ్ యూ సీ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ బెస్ట్ question mark. Best, worst, sync question mark. So best, worst, sync question mark. It is so simple. Once again, it is easy. See here, best, worst enti once again antonym కింద వస్తుంది. So best, worst అనేది మీరు చూసినట్లయితే ఇవి రెండు opposites. It is going to be float. Then next మీరు చూడండి, solicit. Solicit, request. Solicit, request. Then presume question mark. I repeat, solicit, request, screen ఒకసారి చూడండి, solicit, request and then presume what is that? So it is so simple. Solicit, request అంటే it is a meaning here. It's a meaning. Synonym అంటాం కదా ఇంగ్లీష్లో, మనం synonym అంటాం. అంటే solicit యొక్క మీనింగ్ ఏంటంటే రిక్వెస్ట్. solicit అన్న రిక్వెస్ట్ అన్న రెండు ఒకటే. ఆల్రైట్. సో ప్రిజ్యూమ్ అనేది ఏంటి అంటే ఇట్స్ నథింగ్ బట్ దీని ప్రిజ్యూమ్ యొక్క మీనింగ్ మీరు చెక్ చేయాలి. ప్రిజ్యూమ్ యొక్క మీనింగ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ అజ్యూమ్. ఆల్రైట్, అజంప్షన్, ఇమాజినేషన్ చేసుకుని అనుకుంటాం కదా, లెట్స్ అజ్యూమ్ అని మ్యాథమెటిక్స్లో మనం చెప్తాం. సో ప్రిజ్యూమ్ అన్న అజ్యూమ్ అన్న ఒకటే. ఆల్రైట్. నా సో హియర్ ద రిలేషన్షిప్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ మీనింగ్ అంటే సినోనిమ్. సో solicit, request కి రిలేషన్షిప్. So let's see one more question. ఇప్పుడు మీరు చూసినట్లయితే see line, square, line, square, arc, question mark. Line, square, arc, question mark. So for this type of questions, I'm going to give you options, which is ring. Please make a note, which is ring. And second one is sphere. And third one is circle. And fourth one is, the D is ball. I repeat the question, just have a look at it. Line, colon, square, proportion, arc, question mark. Am I right? So what are the options here? Ring, sphere, circle, and then what is that? Ball. Okay, now what is this? How we are going to solve this particular question? Now ఒకసారి మీ స్క్రీన్ ని చూసినట్లయితే see layer అనేది ఫామ్ అవుతుంది. అంటే స్క్వేర్ లో ఏముంటుంది మీరు చూసినట్లయితే it's composed of 4 lines. Am I right? So let's say if this is square, this is one line,
and this is second line, this is the third line, and this is the fourth line. So line is nothing but square has like 4 straight lines. 4 straight lines forms a square. Now form a square. Now arc forms what? Ring or sphere or circle or ball. It is so simple. We know that arc forms a circle. For example, semicircle lo identi, it's an arc అని అంటాం కదా. So multiple arcs, multiple semicircles forms a complete circle. So it is so simple. It is a circle. Now let's see the last question. Calendar. All right. So we have discussed the calendars topic as well last day. So let's talk about calendars. Okay. So let's see another example. Calendar. Calendar, dates, proportion. Calendar, dates, proportion, dictionary, question mark. Calendar, calendar, dates, proportion, dictionary, question mark. So calendar, dates ante ఏంటంటే see calendars లో మీకు ఏముంటుంది? Calendars లో dates ఉంటుంది. Am I right? Now dictionary లో ఏముంటుంది? I'm going to give you the options. Words, which, and D, it is going to be book. Alright, so simple. Calendar, dates అయితే dictionary ఏమవుతుంది? So it is so simple. So calendar లో ఏముంటుంది? Dates ఉంటుంది. So dictionary లో ఏముంటుంది? Obviously words ఉంటుంది. Alright, it's not vocabulary, it's all about the words and its meanings ఉంటుంది. Alright, so this is how it works. So మీరు ఇలాంటి questions ని solve చేయాలి, analogy questions solve చేసుకోవాలంటే you need to understand the relationship. Dictionary ఉంటుంది. So it's all about the understanding the relationship between A and B. So నేను మీకు ఏం చెప్పాను? దీని A, ఇది B అండ్ ఇది C గా మీరు కన్సిడర్ చేసుకోవాలి. సో A, B రిలేషన్షిప్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఇదే రిలేషన్షిప్ ని C కి అప్లై చేస్తే you'll get the answer D out of this 4 options. Alright, so I hope you understand, but it needs a lots of practice. It's like you cannot learn within a day. It's all about your practice. Try to practice as much as you can and try to learn the new words. Start reading the dictionary, start reading the newspapers. You'll get to know lots of new words, vocabulary. Try to understand the meaning, pronunciation, everything. It will definitely help you to solve the questions. If you have any doubts or questions on this particular topic, just please post in the comment section so that I'll help you out which are the books, which are the websites you need to follow to understand this. Thank you so much. I welcome you all for this morning session for ESC Foundation course. Now we had been doing these foundation courses for graduates since last 2 to 3 weeks. We have finished the portion for aptitude. Now from today onwards I'm going to talk about the verbal ability, but before we speak about verbal ability, it's very important for you to understand the communication aspect itself. So today and tomorrow I'm going to talk about the communication aspect just to give you the foundation for it before we head on to the vocabulary part, where you will understand certain elements which will help you answer questions in terms of verbal ability. Now when we talk about verbal ability, it's imperative, it's important that you understand the foundation in terms of vocabulary. Now when we speak about vocabulary, it's one of the 4 fundamental pillars of communication. Now when I say fundamental pillars of communication, I am referring to the oral communication. Now the question would be, what is oral communication? Is it verbal or not? Talk about the foundation, the fundamentals of communication skills. Then I will move on to the verbal ability part. So we often tell each other, or we make this observation and comment that the communication skill is very important if you want to succeed in life. Now what do we exactly mean by communication skill? So communication skills is, or rather communication, so how would you define that? So whenever 2 individuals are getting into a conversation, there are 2 people talking, it could be face-to-face communication, it could be a written communication. What exactly happening is there is an exchange of information, there is a transmission of data. What you see here is that 2 individuals. Now if we go further, now we need to understand what is a communication cycle, and I have mentioned this as a myth. What do we mean by myth? Myth is something that you think it is right, but actually it's not. The reason you think it's right because this is how you have been trained and this is how you have been taught.
So when we talk about communication cycle, we have learned in our school that there is a sender and there has to be a receiver. Now once the receiver receives the message, he sends a feedback. Now think about this aspect. Is the feedback always necessary? So if we look at an example of a billboard or a hoarding or a newspaper, or if we have a news for that matter, if we are watching news, we are receiving an information, right? But we are not sending any information back, which means this feedback is always not necessary. But in our school, we were taught that this feedback is essential. The feedback, if it's missing, then the cycle is not complete. Now this is wrong. There is no such thing that in case there is no feedback, the cycle is incomplete. It doesn't really, and there is a hoarding which says sale, 50% sale or 70% sale in Big Bazaar. Either you go and buy or you don't buy, but you have received the information, correct? If you're reading something in a newspaper, you have received the information, you are watching news, you see the newsreader say something and you receive the information, but you are not sending any message back, you are not sending any feedback, but still the communication is happening, you are aware of it. That's why we say that the feedback is not necessary, and hence that's a myth. Now we need to know what are the essentials of effective communication. We always use the word the communication is not effective, the communication is not good. There are certain essentials which is very, very key for an effective communication. Now there are 6 essentials of effective communication. These are assertiveness, authenticity, open-mindedness, empathy, clarity, and listening skills. Now let's understand one by one what do we mean by this. Assertiveness basically means your ability to say no to a person or decline something without offending a person. Say for example, if somebody comes and asks me for some human behavior, in order to understand that we need to look at 3 important elements. Let me quickly make a note of this here so that you understand what do I mean by this. I'll first type it, then I will zoom it so that you can see it clearly. Okay, so it is aggressive, submissive, assertive. Now what do I mean by aggressive? Aggressive basically means where you are showing force, you are showing aggression, you are being harsh, or that is basically called aggressive. For example, if somebody is asking for 100 rupees and I say sorry, I'm not going to give it to you, I'm not using the word sorry and I'm being very violent in terms of my body language, or it could be in terms of the words that I'm using. I'm being harsh, I'm being rude. Now that's an aggressive behavior. Submissive means the moment the person is asking, I'm taking money out and giving to that person. I'm not even contesting, I'm not even protesting, which means whatever the other person asks, I submit myself to that person. I don't exercise any kind of restraint. Assertive basically means your ability to say no to a person without harming that person, without making that person feel bad. Okay. Now when we talk about effective communication, it's very important that our communication is assertive in the sense we use words, we use a language, we use vocabulary that is considered more polite. At the same time, you stand your ground. You don't really submit yourself, and you still stand your ground. Say for example, when the moment the person is asking for money and I say that, I'm sorry, I just have 100 rupees and I have saved this money for my lunch. If I give it to you, I will have to go hungry. So that's why I request you not to ask for money. Now I'm explaining the situation and then I'm saying no to that person.
when we talk about aggressive behavior, I don't give any explanation whatsoever. I simply say no. When I say submissive behavior, I don't look into what my issues are, or my of effective communication, like I said, is assertiveness, because it allows you to make your point without hurting the other person's feelings. That's why it's an essential. The second point is authenticity. Authenticity basically means whatever you say, you build an element of trust, the other person believes in you. Now, when we talk about authenticity, we basically mean when you are speaking to a person, whatever the person says, you end up finding a lot of truth in it, you believe in it, and it helps you build trust. You must have come across a lot of people that you cannot trust because whatever they say is actually not true. What happens in a situation like that is the element of trust recedes, it falls. Now that I'm saying that it's an essential of effective communication, whatever you are saying has to hold water, has to mean the truth. Otherwise, you will lose the trust from the other person, and hence that's an essential aspect of effective communication. The third point is open-mindedness. Now, what do we mean by open-mindedness? Let me show child labor. Okay. Now, if you go for an interview and the interviewer asks you a question that do you support child labor? Now, 99% of the answers would be no, I do not support child labor. But what if the other person, the interviewer, says that I'm sorry, you don't support child labor, but I do support child labor, because the fundamental definition of child labor in India is incorrect. That needs to be amended. Opinion. That is what open-mindedness is. Open-mindedness is opposite of closed-mindedness, where you build certain assumptions, where you build certain perceptions, and you don't allow anybody to tamper with it, you don't allow anybody to change that. When we speak about effective communication, it's imperative that you allow the other person to without harming that person or without disagreeing with that person in the very beginning. Two different individuals will definitely have two different opinions, but you should always allow the opinion to be expressed. Look at it from the other way around, or from the other side. If there's a group of people who are talking to you and they have a certain way of looking at something and you have a different opinion, you definitely want your opinion to be heard. It may not be accepted, but you definitely want that opinion to be given some consideration, that why are you making such an opinion. That's why it's important that we understand that open-mindedness is an important element of essentials of communication. The fourth point is empathy. Now, there is another word which is called sympathy, but I am not talking about sympathy here, I am talking about empathy. In order to understand what is empathy, I need to show you an example to demonstrate what do I mean by this. Okay. So, I am going to write a sentence here. Okay. The first one is I am sorry. The second one is I apologize. Now, the question here is there a difference between these two sentences or these two words? Okay. So, I am sorry, the key word here is sorry in this case. Let me mark it. And in this case it is I apologize. Is there a fundamental difference between these two words? Okay. Now, since we express your opinion here, but I would like you to think and understand what exactly do I mean by this. Number one is I am sorry. Number two is I apologize. Is there a difference? Your answer could be yes, there is a difference. Now, if there is a difference, you need to think what the difference is. If you think there is no difference, then obviously there are no further questions to that, right? So, if you think there is a difference between sorry and apology, what exactly is that?
Okay, so before I go ahead, I want to tell you sympathy versus empathy, right? Now, when we talk about sympathy, I'm just going to write it here. It's an action, okay? So I can write expression here to make it easy for you. All right, so sympathy is just an expression, empathy is an action. What do I mean by this? To display or to explain that, I need to give you a couple of more examples. I'm going to write, I'm going to give you a situation and then I'm going to write the sentence, okay? You're talking to a person who says he who lost his mobile phone. Okay. Now, in a situation like this, just pay attention what I'm trying to say. In a situation like this, now the first one is a stranger, the second one is a friend. You know the second person, but you essentially don't know the first person, right? If your statement is I apologize for your loss, or the second one is I'm sorry to hear about your loss. Okay. Now, the point to be noted is the moment you say I apologize for your loss, that means you are responsible for it. So let me change the color. The moment you say you are sorry, you apologize for the loss, you are saying sorry. That means you are not responsible. Okay. So that's exactly what sympathy and empathy is. Sympathy means sorry. Empathy means I apologize. Sympathy is just an expression to make a person feel good. Empathy means also action. The moment you say I apologize for this or I apologize for the inconvenience, for example, if you're talking to Vodafone or Airtel or Reliance Jio and something is not right with your mobile network and the customer service rep, let me fix the problem. That is what the word apology is. You will use the word apology when you are directly or concerned in terms of the responsibility or being the reason for anything going wrong. It's just an expression of consoling someone. Sorry is an expression of sympathy. Apologize is an expression of empathy. So when we talk about essentials of communication, we say that you should have empathy. It basically means your words should translate into action.
You should not say things just for the heck of it, just for the sake of it, or to find a solution. The problem is we usually argue with people, we only focus on the problem, but we don't think about the solution. When we talk about the essentials of communication, empathy basically means it's a solution oriented communication, not a problem focused communication. Alright, so that is what empathy is all about. The fifth one is clarity. Now what do we mean by clarity? Now I'm going to showcase a couple of more examples here. Now clarity, it can be denoted in two ways, in terms of speech or in terms of thought. Okay. Now when I say in terms of speech, it means the way we speak. Okay. Now in terms of thought, the way we listen. Now I'm going to give you an example. Now when we say essentials of communication, this clarity is extremely important, okay, specific to the speech part. Let me show you a number. Okay, now this is 5. How do I pronounce this, or how do I write it? I just say F-I-V-E, 5, right? The second one is alright. Now pay attention here. The first word what you saw a while ago is 5. Alright. Now the pronunciation is 5. F-I-V-E, 5. So I need to bite my lower lip to end the word. It's 5. The second one is 11. So it starts with A, le, 11, and the third one is 12. Now problem that happens among people, I will explain where the issue is. Okay, the pronunciation here, I hope this is visible to all of you. Yes, the pronunciation here, if I may put it in terms of phonetics or easily understandable, it's 5. Correct? 5, but lot of us pronounce that as 5. Instead of saying 5, lot of us mispronounce this as 5. This mispronunciation can lead to misunderstanding, especially when you're speaking to someone on a phone. Now imagine you're speaking to someone on an international call, if you're working in an organization, and usually the connections are sometimes not so good. So when you're making these pronunciations, when you're saying these words, it can lead to misunderstanding. The second one here is 11, but lot of people pronounce this as 11, right? Now that's a mispronunciation. This is where they go wrong. Then you have 12. It's pronounced, but we make mistake. We just say 12. Okay. Now this is exactly what clarity is all about in terms of speech. Now the way we learnt pronunciation in our school itself is wrong. Say for example, this particular letter. Now this is a letter in English alphabet system.
how do we pronounce this? It's pronounced as H. Okay. But in southern part of India, everybody pronounces this letter as H. It's not H or M. It's pronounced as M. But in southern India, everybody pronounces that as Yam. For example, N, and it's pronounced as Yen. There are more such examples. Say for example O. It's pronounced as O, but lot of people pronounce this as Wo. So they say Yam, Yen, Wo, P. It's not Yem, Yen, it's M, N, O. Likewise, this particular letter is H. Alright. Now when you mispronounce the letters itself, it can lead to mispronunciation of words also. Alright. Say for example, the word, it's class. So I have K, L, A, S, class. This is how it's pronounced. But people make a mistake and they make it O, clause. Say for example, I have, just a moment. Pronunciation is P, A, J, page, correct? But lot of people replace the J with a Z, Z, page. They say page number. For example, it's zone. Instead of saying zone, they pronounce this as Joan. These are the mispronunciation that you end up carrying because this is how you learnt in the school, right? So I cannot blame this, but later I had to learn it for my job. So when you do not understand how a word is pronounced, the best way is to refer to the dictionary. Now that you have online dictionary available, you can just enter a word in Google, put on a headphone or switch on the speaker in your system, and you can hear the pronunciation. So this pronunciation aspect is very important when we speak about clarity. In case if you make mistakes in terms of pronunciation, it can lead to a very different meaning. For example, content and content. These are two different words, but we interchange. Lot of times, lot of people use the word content, content. Please give me the training content. It's not training content, it's training content. So these are the areas where you make pronunciation mistakes in terms of certain sounds, and that can lead to a completely different meaning. My job or this training is to help you understand how to correct these mistakes. And that's why the importance of this communication skill is really, really high, because so that you can understand that what you have learned in the past is actually not correct. And so of communication is listening skills. Listening skills is nothing but a step further of hearing. What we are hearing is just the sound because we have the ear. But listening is something more psychological. Listening is the next step of hearing. Hearing is just receiving the sound. Listening is receiving the sound, translating that into something which you can understand, and you respond to it. For example, if the phone is ringing, if my phone is beeping, if it's ringing, I'm hearing it. But when I'm answering, that means I'm listening to it and I'm responding to it. And there are different types of listening. There are different tomorrow. But please do a recap, rewind the YouTube session. Whatever questions you have and whatever you want to learn in terms of effective communication, feel free to post your question in the YouTube comment section. I'll take a look. I will announce the name of the person who's posing these questions and I will provide you with the answer. All right. Thank you so much for tuning in this morning. I'll see you soon. Bye-bye.
Hello students, this is C language training program. Today I want to discuss with structure with array, how to create the structure using arrays. The last session I discussed structure and nested structure I discussed. What is meant by structure? Structure is a collection of different type of elements. Structure is a collection of dissimilar data type elements, or structure is a collection of heterogeneous elements. Suppose if I want to represent with student details, actually students are consist with different details. Student ID integer type, student name is character string, student attendance float type. Every student if I want to represent the employee details, employee ID integer type, employee name character string, employee salary float data type. Suppose if I want to represent with item structure details, item number of structure, one variable to store different type of elements, variety of elements. Array called as same type of elements, but structure called as different type of elements or dissimilar type of elements. What is meant by nested structure? A structure consists with another structure. A structure accessed with another structure is called as nested structure. What is the definition of nested structure? Every nested structure, two structures can be defined. One structure inside another structure. The first structure represents parent, second structure represents child structure. How to access the nested structure elements? With the help of two dot operators, two dots. The first dot represents parent, second dot represents child structure elements. Every structure, how many steps you have? Structure declaration, structure calling. Structure declaration before main function, structure calling inside main. How to declare the structure? Structure name, data type element 1, data type element 2, a collection of elements. Declaration ends with semicolon. Every structure declaration ended with semicolon. How to call the structure inside main? So called as tag name. If I want to access the structure elements, tag name only to use. Tag name to be represents. Structure is a user defined data type. We can mention our own elements, our own representations. But actually I discussed only for one structure variable can access only one record. If I create employee structure, one employee details I enter. If I create item structure, one item can be entered. If I create book structure, one book can be defined. What is my discussion here? I want to create structure with array. What is meant by structure with array? Same structure elements I want to represent with the array variable. That means what? Multiple records I want to allow. If I want to enter 100 student details, structure with array. 100 employee details, structure with array. 100 books details, structure with array. What makes the difference of normal structure variable, array structure variable? Normal structure variable you can store only for one student details or books details or multiple students or multiple employees. Same type of data you want to allow. How to create a structure with array? You see the syntax. How to create structure with array? What is the syntax? You see the syntax of structure with array. How to create that? What is the syntax? Structure with array. Struct, name of the structure. After that, data type. Every structure ended with semicolon. Declaration ends with semicolon. Inside of main to call the structure. Struct, name. After that, structure variable or tag. The square bracket indicates array.
What is the syntax here? Struct, name of the structure, tag name. If I represent without size, only one element can be entered. One student, one employee. This tag name consists only one record. If I want to represent multiple records, tag name with size. This square bracket indicates array, structure with array, and defined size, fixed size. If I want to read the elements with help of index variable, to read the structure array elements. How to read that? For index equal to 0, how to read the structure with array elements? Index starts with 0, index ended with size -1, index plus plus, index increments. How to read of that? Scanf. Inside of scanf, what to be mentioned? Format strings like %d, %s, %f, format specified strings. Ampersand symbol, tag name, I mean structure variable, tag name. Within the square bracket, index, tag name of index dot element 1. Again similarly another element, tag name of index dot element 2. Like that you want to represent the elements, input the elements. What is the meaning of this syntax now? Listen. Index equal to 0, every array index starts from 0, every array index ends with size -1, index plus plus. After that, how to read the elements? Format specifiers, %d, %s, %f based on the elements. Ampersand symbol to be used, tag name. If I create the student structure, S is a tag name. After S, index. What is the index value? Initially starts 0, 0 dot, first element, dot represents structure elements, square bracket represents array, dot represents structure elements. Similarly, remaining elements also I can enter. First reading of first employee record, next reading of second employee, next reading of third employee until size -1, to read the elements. Once you read the elements, how to print the elements? For index equal to 0, index less than or equal to size -1, index plus plus. The first for loop used to read structure array. The first for loop is used to read structure array elements, elements to be read. Next for loop indicates to print the structure elements, structure array elements to be print, %d, %f like this, format strings. Without ampersand symbol to print the elements, tag name of index dot element 1. Similarly, second one, tag name of index dot element 2, so on, so like this to use. Finally, to end off the printf, finally close the main. What is the syntax of structure with array? You see that struct, name of the structure, different type of elements, group of elements. How to call that? Struct, name, tag name called as short name of structure variable. This is the structure variable, tag name. After tag name, square bracket size. This is indication of array. Without square bracket, it represents only one structure elements. With square bracket to represent multiple records. How to read the structure array elements? Index equal to 0, index ends with size -1, index plus %f, ampersand symbol, tag name of index dot element 1. Similarly, tag name of index dot element 2. One more for loop is there, that is for print the elements. How to print the elements? Similarly, printf, format strings, tag name of index dot element 1. There is no ampersand symbol. Printf, no ampersand symbol, just value printing. Tag name of index dot element 2. Similarly, print the elements. You see that one example I want to discuss using structure with array. What is my example? Check it. Suppose I want to create one structure. What is my structure here I want to create?
What is my name of structure? Books. My structure name is books. Now I want to create the book structure. What are my elements of the books? Book structure elements. Book ID, ID of the book, and one more is book name, name of the book, and one more is price, price of the book. Now for the book ID, I want to enter the book ID details. Next I want to enter the book name details. Next I want to enter the price. Book ID, which type of data type to be represent? Book ID. Now this book ID name character string, this price is float. Now for the book ID, I make it as integer type. Book name, I make it as character type. And one more is book price, I represented as float type. Float can be used. But actually I am creating book structure with 3 elements. If I represented as tag 3, what is the indication of B of 3? Structure with array. What is the representation of these? B is a tag name. B is a tag name. How much size? 3 size. I want to enter the 3 elements of the books. Each book ID should enter, each book name should be entered, each book price should be entered. 3 books details I want to enter. How to make of this program? How to enter the 3 books details? Suppose what is my first element? Book ID 10. What is my second element? Book name, C language. What is my third element? Price 200. Next book 11. Next book ID 11. What is my book name? C++. What is my price? 250. Next book is 12. What is my book name? Oracle. What is my price? 300. Now here 3 books details I enter. Now these all will be stored at a books structure. How to read the first elements? If I want to read with the first book elements, suppose I want to read this first book details I want to read. I want to read of this first book details. How to read of that? Actually, what is my structure name? Books. What is my variable? B. B of 3 size. But how to read of the first book detail? B of 0. Because of every index starts with 0. Every index value starts with 0. The index value starts with 0, that is a reason it is refer B of 0. Now I want to refer with the second book details. I want to read for 11, C++, 250. How to read of that? B of 1. I want to read of that B of 1. How to read of that elements? B of 1. If I want to read of the third book details I want to refer. How to read of that? B of 2. B of 2. The representation of third book details, B of 2. Finally, in this B of 3, 3 books I have. My structure name is books. My tag name is B. 3 books I want to read. Total size 3, 0 index starts, ended with the size minus 1. What is my size? 3. 3 minus 1, 2. Index starts from 0, ends with size minus 1, 2. How to read of the first element? If I want to read of the book ID, how to read of the book ID? If suppose I want to read this book ID, this book 0.bid. If I want to read for the second element, I want to read for the book name. I want to read for the book name. Now this book name, C language book, available on first book only. B of 0.b name. 0 indicates first book. I want to read of the first book price. To represent of first book price. How to refer the first book price? Similarly, B of 0. B of 0 called as first book dot price. Third element to be read. Finally, what is my conclusion? First book all details referred with the B of 0. B of 0.bid, B of 0.b name, B of 0.price. If I want to read for second book, B of 1. B of 1.id, B of 1.name, B of 1.price. If I want to read the third book, B of 2.bid, 2.b name, 2.price.
similarly to represent of these elements. Structure with array. How to create of this structure with array? Book structure with array. You see the program, how to create of that structure with array program, check it. What is my program? Write a program to demonstrate structure with array. I want to create structure with array. Hash include std io.h, hash include conio.h, console input and output. Now I want to create structure. Struct. What is my name of structure? Books. Name of the structure books. Book ID integer type. Book name. Book name is character string. Book name. It's a character string. Under float price of the book. Rate of the book. Inside of main to call the book structure. How to call that? Struct books. Original name books. What is my short name? B of 3. What is mean by B of 3? Indicates 3 books. Now I want to read the structure 3 books details. Declaration time only I want to enter. Equal to symbol. Equal to symbol represents assignment operator. Declaration of structure with array only entering elements. Open flower. This is my main book. Inside of that again open flower. It's my first book. First book ID 10. First book name C language. First book price 200. Now I want to end of the first flower braces. Indicates B of 0. Now I want to enter for second book 11 C++ 250. This complete flower braces indicate second book B of 1. How to read the third book? 12. What is my book name? Oracle. Price is 300. This is my third book B of 2. Actual size B of 3, but I read only B of 0 book, B of 1 book, B of 2. Size minus 1. Close these. How to print off these elements? How to print off these elements? Already I inputted books details. Printf books list. Whatever books already inputted, how to see that? Books list. For loop. For loop to be represent. For. Now here to be declare I for index variable. For loop I equal to 0, I less than or equal to 2, I plus plus. Index ends with size minus 1. How to print off the details? Printf. First I want to print a book ID, %d, \t. \t for tab space. Book name equal to %s, \t. Book price equal to %f, \n. After printing of one book, \n. Now here I want to print a book ID, first element, \t tab space. Next book name string, \t tab space, same line. Price is %f, after that \n. Moving on next line. How to print off that? B of, what is meant by indicates? Index variable, I for index. Now you see here I equal to 0, 0 less than 2, yes true. 0 is less than 2, true. Now I want to print a B of 0 dot BID. What is a B of 0? First book. What is the first book ID? 10. Next B of 0 dot book name, C language. B of 0 dot price, 200. Once I print off that, I increments, I value increments. Now I is 1. B of 1 dot BID, I mean 11. B of 1 dot B name, C++. B of 1 dot price, 250. Next I plus plus. B of 2 dot BID, I mean third book, 12. B of 2 dot book name, Oracle. B of 2 dot price, 300. After that 3 less than 2, false. Now this is the representation structured with array, 3 books I enter. Now I want to print off the detail, save. What is my name I used? Struct tab. Struct 4.c. Struct 4.c. If I inside of these, it's a comment line. If I print off that, you see the answer. Book ID 10, book name C language, price 200, B of 0.
Book ID 11, book name C++, price 250. It's a second book, B of 1. Book ID 12, book name is Oracle, price 300. It's a third book, B of 2. B of 0, B of 1, B of 2. Finally, what is my conclusion here? Structure with array. Whenever you create records, whenever you go for structure with array now, multiple records can be stored at one variable. Every structure with array, index value started from 0, ends with size minus 1, ends with size minus 1. Index value increments. Now, for the structure with array, multiple records can be read. You want to read the multiple records, then go for structure with array. Suppose I want to represent with structure with array, student structure details with array. I want to enter for 10 student details, 10 student ID, 10 student names, 10 student marks. Using 10 students, I want to calculate with the total, average, result. That is possible with the help of structure with array to be processed. You see that how to create structure with array here, how it is working off. I want to create. You see that what type of structure I want to create here. Whenever I want to go for this structure with array, check it. I want to define with student structure details. If I want to define student structure details to be defined, what is my name of the structure I want to define? Student. Name of the structure to be defined as student. Students is my structure S. S is my structure variable 5. 5 means 5 students. Structure with array. The name of structure student, array name S, 5 size. Here I want to enter with student M1, student M1, mark 1 for the student, mark 2 for the students. What are my elements? Mark 2 and mark 3. Total to be calculated for the each student, average to be calculated, result to be calculated. These are the elements. Now, in this representation, student M1, M2, M3 and total, these all are which type of elements? You can say integer type. These all first 4 elements are integer type. Next I want to create with average. Now, the average is which type of element I want to represent? Float type. I want to represent the average float type. After that, result I want to represent it as which type? Character type. That means pass or fail. Is a student is pass or fail. Like this, I want to create the student structure details with 5 students. Now, in this student structure, marks to be input, total to be calculate, average to be calculate, result to be calculate. How to make of that program now? Check it. What is my program here? Structure. What is my program? Structure with total, comma, average, comma, result details. Structure with array, student details, evaluate total, average, result. How to make of that? Hash include stdio.h, hash include conio.h. Now, I want to create with one structure, struct students, struct students, int M1, M2, M3, total, T for total, character, res, result, res for result purpose, under float A for average, under float A for average. Declaration ends with semicolon. Inside of main, struct students, struct student, original name students. What is my short name? S. S of 5. S of 5 means 5 students to be entered. Int I for index. Now, I want to read with the student marks. First, I want to read the student marks. Enter student marks. First, I want to read the student marks. How to read that? For loop. I equal to 0, I less than or equal to 4, because my array size 5. That is why I less than or equal to 4. I plus plus, how to read the elements? Scanf. M1 mark is integer type, %d.
M2 mark is integer type percentage D, M3 mark is integer type percentage D. How to read off that? Ampersand S of I, S is the tag name of students, S of I dot M1, ampersand S of I dot M2, ampersand S of I dot M3. What is the meaning of this? S of 0 dot M1 first student mark, S of 0 dot M2 first student M2 mark, S of 0 dot M3 first student third mark. After that I plus plus, S of 1 dot M1, S of 1 dot M2, S of 1 dot M3, like that 5 student marks. After input that which to be calculated, S of I dot T, T for total, S of I dot M1 plus to be added. How to find out average? S dot A equal to average, S of I dot T divided by 3, 3 subject marks, S of I dot T divided by 3, because of 3 subject marks I have, that is why you have to go for this. How to evaluate result? If condition is if S of I dot M1 greater than or equal to 40, S of I dot M2 greater than or equal to 40, and S of I dot M3 greater than or equal to 40. If all marks are above 40, I mean first student mark 1 is above 40, second student mark 2 is above 40, third student I dot RES, RES for result equal to P, P for pass, S of I dot RES equal to P, P for pass, it is a character variable. Else, if it is not above 40, S of I dot RES equal to F, F for fail, it is fail. Finally, in this first I inputted the M1 mark, M2 mark, M3 mark, calculated the total M1 plus M2 plus M3, calculated average total divided by 3, calculated result pass or fail. Each mark is above 40, result is pass, else result is fail. It is already inputted, that should be print. Again for loop, I equal to 0. Now this is for reading of the for loop. Next I want to use for printing the detail, I equal to 0, I less than or equal to 4, I plus plus. Because of here how many students? 5 students. I want to print the details, printf. I want to print the details, which I want to print? Total equal to percentage D, average equal to percentage F, result equal to percentage C, backslash n, new line to be called. After first student backslash n, S of I dot T, T for total, S of I dot A for average, S of I dot RES, result, 3 elements. Finally get CH to end of the main. See that. Now I want to save the program now. File save, structure 5.c, structure 5.c. If I run this program, check it, structure 5.c, struct 5.c. If I compile and run this, check it. Enter the student marks. If I enter the student marks 35, then 35, then 45. Next another student marks 45, 55, 65. Next another 3 student marks 76, 78, 89. Another 3 students marks 40, 24, 38. Another student marks 89, 90, 99. Totally 5 sets of students I giving. What is the first student total? 115, average 38, result is fail because of below 40, below 40 I have. Second student 165, average is 55, result is pass because of above 40. Third student also pass, above 40. Fourth student again fail because of below 40, average also below 40. Fifth student is pass because of average is above 40. Totally, what is my conclusion here? Whenever you are working with a structure with array, whenever you are working with a structure with array marks, first I want to read the 100 student marks with the for loop. After reading of 100 students marks, calculated the total based on the expression
S of I dot M1 mark 1, S of I dot M2 mark 2, S of I dot M3 mark 3. After calculation of total, average to be evaluated. S of I dot average equal to S of I dot total divided by number of subjects, 3 subjects. After calculation of that, result to be calculated. How it is evaluated result? If each subject mark is above 40, then I want to store the past result. If any student mark is below 40, then I want to print the result fail. Inside of for loop, S of I dot M1 greater than or equal to 40, S of I dot M2 greater than or equal to 40, S of I dot M3 greater than or equal to 40. If all marks are above 40, S of I dot result equal to pass, P for pass. If all marks, any mark is below 40, the result is fail. If any mark is below 40, result to comes fail. Here index, structure with array, index value started from 0, index ended with size minus 1, index increments. Like that you have to go for structure with array process. Now I want to discuss with one more example, structure with array only, one more example, one more calculation. You see one more example, structure with array, how it is create structure with array, one more example, see the program. What is my program? Another thing, write a program to demonstrate, items structure, items details, item structure with array. I want to create item structure with array. How to create that? Hash include std io.h, hash include conio.h. Now I want to create with struct items. Items is a structure. I want to define with item id, item number, integer type, character, item name, it's a string type. After that float, under float I use. But these all are for which type of elements? Float elements. Item number integer type, item name is character string, rate, quantity, price, discount, bill, all elements are float type. Every structure declaration ended with semicolon. Inside of main, struct, how to call that? Struct items, it is a variable, it of 5 indicates 5 items I want to enter. Structure with array, 5 items I want to enter. Int I for index. How to read of that? Printf enter items details. I want to enter the item details. How to read of that? For I equal to 0, I less than or equal to 5 minus 1, 4, I plus plus. How to read of the detail? Percentages. Next I want to read rate, percentage f, quantity, percentage f, remaining should be calculated. Ampersand it of I dot item number, it of I for index, ampersand it of I dot item name, ampersand it of I dot rate, ampersand it of I dot quantity. These to be input. Here I inputted with item number, item name, item rate, item quantity. How to print off that? It of I dot t total price, it of I dot total price or price. Here I used with price equal to it dot it of I dot rate into it of I dot quantity, I for index. After that it of discount, it of I dot discount equal to it of I dot total price or price into 0.10, it of I dot bill equal to
IT of I dot, which I want to use, price minus discount, IT of I dot discount, like this to be calculated. Finally, to print the answers of each item I want to print the answers. Printf, I want to print only bill, remaining also print IT of I dot bill. Close that, close the values, get ch to end of that. File, new, save. What is my name I used? Structure 6.c, structure 6.c. Item structure with array, item number 1, item name something, rice. Here you are getting one error, floating point error, abnormally terminate. I mean floating points not linked here, floating values not linked. That is the reason I changed the integer type, because here floating values not linked. That is the reason integer type I changed. Otherwise you can give off the float also. Percentage d I giving, because of all our integers I define percentage d. Floating points are not linked, that is the reason. 1 rice. What is the rate? 40 rupees per kg, 3 kgs. Bill is 108. That means 40 into 3. 120, and percentage of discount also it will be there. Next to it will be there. Item name is sugar, and 55 kgs. Bill is 225. Actually 250, but it is without discount. With the discount it will be added these 3, and item name and quantity, and one more item 4 soap, item name soap, and rate is 52 soaps, and one more item nuts, here actually item number and item name. Totally 5 items I inputted, these 5 items, but these all I defined as integers. You can enter the details. Now you see, now I want to create with a copied structure. Under structure with array only, copied structure I want to define. Write a program to demo copied structure. How to copy the structure? One structure elements copy to another structure. I am creating one struct. I am creating with something, any structure, employee. Inside of that employee ID and employee name, just 2 elements. Employee ID, employee name, just 2 elements. Otherwise, here I used with is department name. Now I want to create with this is struct employee. These are the elements. After that, inside of main. Now I want to create with struct. What is the name? Employee. What is my first variable? D1. Under D1 I enter the detail. Department number 10. Department name is sales. This is my D1. Now I creating one more variable D2. D2 variable. Actually D1 variable, D1 structure variable I enter 2 elements, but D2 structure variable I declare, but there is no elements. What is my request? Under D2 I want to copy from D1. D2 elements expected from D1. Copied structure. How to copy of these? String copy. D2 dot D name, comma D1 dot D name. First department name copy to second one. Printf. I want to print the second D2 details. D2 details. Copied structure details. How to print off that? Department number percentage D, department number percentage D, department name percentages. How to print off that? D2 dot department number, D2 dot department name, which is already inputted for D1. Those elements copy to D2. Same elements copy to D2. One more header file also I use, hash include string.h. String.h also I used. Save the program. I want to use for struct
7.c, struct 7.c. I want to compile and run this program. Struct 7.c, struct 7.c, copy the elements. Struct 7.c, one structure elements copy to another structure. What is the D2 details? Department number 10, department name sales. Just I make a space, \n. Here I want to make a space, \n. D1 details copy to D2. Now see, now in the structure, which structures I discussed? The today session already I discussed the structures. Which are the structures I discussed? One is for structure with array, how to create structure using array variable, and one more I discussed copied structure, how to with array, how to create structure elements with array variable, and one more is how to copy the structure, one structure elements copy to another structure. How to copy one structure elements into another structure? What is the formula to be used? Second structure element equal to first structure element. First you have to create two variables. Structure tag name equal to first structure tag name. Then only you can copy the elements. Finally, the today session I discussed the structure, how to create with array variables, and how to copy one structure elements into another structure. That discussions are completed now. Today topic is completed. Then tomorrow session I start. In the next session I discussed. Thank you for this video.
ఈరోజు మనం చర్చించబోయేటువంటి అంశం కేంద్రక స్వభావం, కేంద్రక ధర్మాలు, కేంద్రక నమూనాల గురించి ఈరోజు తెలుసుకుందాం. మన చుట్టూ ఉన్నటువంటి పదార్థాన్ని గమనించినట్టయితే పదార్థం అనేటువంటిది 3 రకాలుగా దొరుకుతుంది. అంటే ఘన పదార్థం, ద్రవ పదార్థం, వాయు పదార్థంగా మనకు పదార్థం అనేటువంటిది లభ్యమవుతుంది. కానీ ఏ పదార్థంలో తీసుకున్నప్పటికీ కూడా ఆ పదార్థం అనేటువంటిది ఆ పదార్థం అణువుల సముదాయం. అణువులు అనేటువంటివి పరమాణువుల సముదాయం. ఈ పరమాణువులు స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుంది, ఆ పరమాణువులు ఎలా నిర్మితమై ఉన్నాయి, వీటన్నింటిని గురించి మనం ఆల్రెడీ తెలుసుకున్నాము. ఒక్కసారి పునశ్చరణ చేసుకుందాం. ఇది రూథర్ఫర్డ్ స్కాటరింగ్. ఇది రూథర్ఫర్డ్ స్కాటరింగ్ నమూనా. ఈ రూథర్ఫర్డ్ స్కాటరింగ్లో ఈ ఆల్ఫా పార్టికల్స్ అనేటువంటివి గోల్డ్ లీఫ్ ఫాయిల్ని తాడనం చెందించినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అంటే సాధారణంగా చాలా ఆల్ఫా పార్టికల్స్ అనేవి స్ట్రైట్గా వెళ్ళిపోతాయి. కొన్ని మాత్రమే ఈ విధంగా పరిక్షేపణం చెందడం గమనించాం. దీన్ని బట్టి మనకు పరమాణు నమూనా అనేటువంటిది తయారైంది. పరమాణు నమూనాను పరిశీలించినప్పుడు పరమాణు నమూనాలో మధ్యలో కేంద్రకం ఉంది. ఈ కేంద్రకంలో మనకు న్యూట్రాన్లు, ప్రోటాన్లు రెండూ కూడా ఈ కేంద్రకంలో ఉన్నాయి. కేంద్రకం చుట్టూ ఎలక్ట్రాన్లు స్థిర కక్షల్లో పరిభ్రమిస్తూ ఉంటాయి. సెంటర్లోనేమో మనకి కేంద్రకం ఉంది. ఈ కేంద్రకంలో ప్రోటాన్లు అంటే ధనావేశం కలిగినటువంటి ప్రోటాన్లు, న్యూట్రాన్లు న్యూట్రల్గా ఉంటాయి. న్యూట్రాన్లు ఉంటాయి. దీని చుట్టూ స్థిర కక్షల్లో ఎలక్ట్రాన్లు పరిభ్రమిస్తూ ఉన్నాయి అనేటువంటి ప్రతిపాదనని రూథర్ఫర్డ్ తర్వాత బోర్ దీన్ని ప్రతిపాదించటం జరిగింది. ఇది మనం ఆల్రెడీ తెలుసుకున్నాం. ఇప్పుడు మనం కేంద్రకం గురించి తెలుసుకుందాం. ఈ కేంద్రకాన్ని ఇది హీలియం కేంద్రకం తీసుకున్నట్టయితే ఈ హీలియం పరమాణువులో 2 ప్రోటాన్లు ఉంటాయి, 2 న్యూట్రాన్లు ఉంటాయి. దీని చుట్టూ 2 ఎలక్ట్రాన్లు పరిభ్రమిస్తూ ఉన్నాయి. ఇక్కడ హీలియంని ఈ విధంగా రిప్రజెంట్ చేసాం. హీలియం యొక్క పరమాణు సంఖ్య 2, అలాగే ద్రవ్యరాశి సంఖ్య 4. ద్రవ్యరాశి సంఖ్య ఏం చెప్తుంది మనకి? కేంద్రకంలో ఉన్నటువంటి న్యూక్లియాన్ల సంఖ్యను తెలియజేస్తుంది. 2 న్యూట్రాన్లు ఉన్నాయి, అలాగే 2 ప్రోటాన్లు ఉన్నాయి. కాబట్టి హీలియం యాటమ్ని 2He4 అని రాసుకుంటాం. Z ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2, A ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4. దీని చుట్టూ 2 ఎలక్ట్రాన్లు పరిభ్రమిస్తూ ఉంటాయి. ఇప్పుడు మనం ఈ కేంద్రకం యొక్క ప్రాథమిక ధర్మాలు ఏమున్నాయో మనం పరిశీలన చేద్దాం. ఈ కేంద్రకం యొక్క ప్రాథమిక ధర్మాలు, బేసిక్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ న్యూక్లియస్ని గురించి తెలుసుకోవడానికి మొట్టమొదటిది మనకి సైజ్ ఆఫ్ ద న్యూక్లియస్, అంటే కేంద్రకం యొక్క పరిమాణం ఎంత ఉంటుంది అని. కేంద్రకం యొక్క పరిమాణాన్ని 4/3 πr³ అని రాసుకుంటాం. R అనేటువంటిది ఇక్కడ కేంద్రకం యొక్క వ్యాసార్థం. కేంద్రకం యొక్క వ్యాసార్థం అనేటువంటిది ఈ పరమాణు సంఖ్యకు, ద్రవ్యరాశి సంఖ్యకు అనులోమానుపాతంలో ఉంటుంది. R ప్రపోర్షనల్ టు A పవర్ 1/3. R అనేటువంటిది కేంద్రకం యొక్క వ్యాసార్థం, A అనేటువంటిది ద్రవ్యరాశి సంఖ్య. ఈ ద్రవ్యరాశి సంఖ్యకు కేంద్రకం యొక్క వ్యాసార్థం అనులోమానుపాతంలో ఉంటుంది. సో R ఈజ్ ఈక్వల్ టు R0, ఇది ఒక స్థిరాంకం. R0 A పవర్ 1/3. R ఈజ్ ఈక్వల్ టు R0 A పవర్ 1/3. R0 విలువ స్థిరాంకం అని చెప్పుకున్నాం కదా. R0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1.3 ఫెర్మి. ఫెర్మి అంటే 10⁻⁻15 మీటర్స్. అంటే కేంద్రకం యొక్క వాల్యూమ్ అనేటువంటిది, దాని పరిమాణం అనేటువంటిది 10⁻⁻15 మీటర్స్గా ఉంటుంది. అదే మనకు పరమాణువుని తీసుకున్నట్టయితే పరమాణువు యొక్క వాల్యూమ్ ఎంత ఉంటుంది? 10⁻⁻10 మీటర్స్గా ఉంటుంది. అంటే పరమాణువుతో పోల్చినప్పుడు కేంద్రకము దాదాపుగా 10,000 రెట్లు చాలా చిన్నదిగా ఉంటుంది. అంటే
పరమాణువుతో పోల్చినప్పుడు కేంద్రకం 10,000 రెట్లు చిన్నదిగా ఉంటుంది. అలాగే కేంద్రకం యొక్క వాల్యూమ్ అనేటువంటిది పరమాణు సంఖ్యతో పోల్చినప్పుడు పెరుగుతూ ఉంటుంది. పరమాణు సంఖ్య పెరిగితే కేంద్రకం యొక్క వాల్యూమ్ కూడా కొంత పెరుగుతుంది. ఇప్పుడు కేంద్రకం యొక్క ఛార్జ్ ఏ విధంగా ఉంటుంది? కేంద్రకం యొక్క ఛార్జ్ని తీసుకున్నట్టయితే కేంద్రకంలో ప్రోటాన్లు న్యూట్రాన్లు ఉన్నాయని చెప్పుకున్నాం కాబట్టి న్యూట్రాన్లు అనేటువంటివి ఛార్జ్లెస్ పార్టికల్స్, వాటికి ఏమీ ఛార్జ్ ఉండదు. కానీ ప్రోటాన్లకి ప్లస్ ఛార్జ్ ఉంటుంది. అంటే ధనావేశితం కలిగి ఉన్న ప్రోటాన్లు ధనావేశితం కలిగి ఉంటాయి. సో ప్రోటాన్లు ఆ ధనావేశితం విలువ ఎంత ఉంటుంది అంటే ఎలక్ట్రాన్ యొక్క ధనావేశితం రుణావేశం ఎంత ఉంటుందో అంతే పరిమాణం ఉన్నటువంటి ధనావేశము ప్రోటాన్కి ఉంటుంది. అంటే 1.6 × 10⁻⁻19 కూలుమ్స్గా చెప్తాం. కాబట్టి న్యూక్లియస్ యొక్క ఛార్జ్ ఎంత ఉంటుంది అంటే దానిలో ఉన్న ప్రోటాన్ల సంఖ్యను బట్టి మారుతుంది. ప్రోటాన్ల సంఖ్య 2 ఉంటే 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 కూలుమ్స్. అలాగే ఆక్సిజన్ తీసుకుంటే 8 ఉంటాయి కాబట్టి 8 × 1.6 × 10⁻19 కూలుమ్స్ అని చెప్తాం. అలా Z విలువ మారే కొద్దీ మనకు న్యూక్లియర్ ఛార్జ్ పెరుగుతూ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఈ న్యూక్లియర్ డెన్సిటీ, న్యూక్లియస్ యొక్క సాంద్రత. ఈ న్యూక్లియస్ యొక్క సాంద్రతను పరిశీలించినట్టయితే మనం న్యూక్లియర్ మాస్ డివైడెడ్ బై న్యూక్లియర్ వాల్యూమ్. న్యూక్లియర్ మాస్ ఎంత ఉంటుంది? పరమాణు సంఖ్య ఇంటూ mn. ఏ అనేది ద్రవ్యరాశి సంఖ్య, ద్రవ్యరాశి సంఖ్య ఇంటూ mn. ఇది mn అనేటువంటిది మాస్ ఆఫ్ ద న్యూట్రాన్గా తీసుకుంటాం. మాస్ ఆఫ్ ద న్యూట్రాను, మాస్ ఆఫ్ ద ప్రోటాను చాలా తక్కువ తేడాతో ఉంటాయి. న్యూట్రాన్ యొక్క మాస్ కొద్దిగా ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో A × mnగా తీసుకుంటాం. డివైడెడ్ బై న్యూక్లియర్ వాల్యూమ్ ఇందాకే చూసాము 4/3 πr³. సో R విలువ ఇందాకే చూసాం కదా 1.3 × 10⁻⁻15, 1.67 × 10⁻⁻27 డివైడెడ్ బై 4/3 π 1.3 × 10⁻⁻15 హోల్ పవర్ 3 వేసినట్టయితే మనకి 1.816 × 10⁻17 కిలోగ్రామ్స్ ఫర్ క్యూబిక్ మీటర్. అంటే ఒక క్యూబ్ ఘనం తీసుకున్నట్టయితే అందులో 1.816 × 10⁻17 కిలోగ్రామ్స్ ఉంటుంది. అంటే న్యూక్లియస్ యొక్క సాంద్రత అంత ఎక్కువగా ఉంటుంది. కాబట్టి కేంద్రకం సాంద్రత 1.816 × 10⁻17 కిలోగ్రామ్స్ పర్ మీటర్ క్యూబ్. నెక్స్ట్ న్యూక్లియర్ స్పిన్ గురించి చూస్తాం. న్యూక్లియర్ స్పిన్ అనేటువంటిది ఎలక్ట్రాన్ స్పిన్ లాగే న్యూక్లియాన్స్ కూడా కక్షీయ కోణీయ ద్రవ్యవేగం ఉంటుంది, అలాగే స్పిన్ కూడా ఉంటుంది. కాబట్టి న్యూక్లియాన్ల యొక్క మొత్తం కక్షీయ కోణీయ ద్రవ్యవేగాలన్నింటినీ కలిపితే మనకి మొత్తం కోణీయ ద్రవ్యవేగం వస్తుంది. అలాగే మొత్తం స్పిన్ అన్నింటినీ కలిపితే మనకి స్పిన్ క్యాపిటల్ S వస్తుంది. రెండింటిని కలిపితే మనకి న్యూక్లియర్ స్పిన్ వస్తుంది. ఇక్కడ స్పిన్ అనేటువంటిది హాఫ్, SI = ½. ఎలక్ట్రాన్ స్పిన్ కూడా హాఫే కదా, అలాగే ఇక్కడ కూడా స్పిన్ హాఫే ఉంటుంది. LI బార్ = 0, 1, 2 ఈ విధంగా మనకి పూర్ణ సంఖ్యలు కలిగి ఉంటుంది. అంటే మనకు ఈవెన్ నంబర్ ఆఫ్ న్యూక్లియాన్స్ ఉన్నాయనుకోండి, సరి సంఖ్యలో న్యూక్లియాన్స్ ఉన్నట్టయితే SI ఏమవుతుంది? అప్పుడు 2 న్యూక్లియాన్స్ ఉన్నాయనుకోండి, ½ + ½ పూర్ణ సంఖ్య వస్తుంది. అప్పుడు S ఏమవుతుంది? పూర్ణ సంఖ్య అవుతుంది. ఇక్కడ L ఆల్రెడీ ఇది పూర్ణ సంఖ్య, S కూడా పూర్ణ సంఖ్య అయినప్పుడు I విలువ పూర్ణాంకాల్లో వస్తుంది. అలా కాకుండా బేసి సంఖ్యలు కలిగిన న్యూక్లియాన్స్ ఉన్నాయనుకోండి, అంటే 7 తీసుకున్నాం, అప్పుడు 1/2 × 7 వేసుకోవాలి. అంటే ఇక్కడ మనకి భిన్నం వస్తుంది. S విలువ పూర్ణాంకం కాదు, అప్పుడు భిన్నం వస్తుంది. కాబట్టి I విలువ కూడా మనకి భిన్నం వస్తుంది. సో న్యూక్లియర్ స్పిన్ అనేటువంటిది దానిలో ఉన్నటువంటి న్యూక్లియాన్స్ ఆధారంగా ఎన్ని న్యూక్లియాన్స్ ఉంటాయో దాని ఆధారంగా పూర్ణ సంఖ్యలు కానీ అర్ధపూర్ణ సంఖ్యలు కానీ వస్తాయి.
మనకి పూర్ణ సంఖ్యలు రావాలి అంటే ఈవెన్ నంబర్ ఆఫ్ న్యూక్లియాన్స్ ఉండాలి. ఆడ్ నంబర్ ఆఫ్ న్యూక్లియాన్స్ ఉన్నప్పుడు అర్ధపూర్ణ సంఖ్య విలువ వస్తుంది న్యూక్లియాన్కి. అలాగే మ్యాగ్నెటిక్ డైపోల్ మూమెంట్ తీసుకుందాం. మ్యాగ్నెటిక్ డైపోల్ మూమెంట్ అంటే అయస్కాంత ద్విధ్రువ భ్రామకము. న్యూక్లియస్ యొక్క అయస్కాంత ద్విధ్రువ భ్రామకాన్ని చూడడానికి ముందు ఎలక్ట్రాన్ యొక్క ద్విధ్రువ భ్రామకాన్ని మనం చూస్తే మ్యాగ్నెటిక్ డైపోల్ మూమెంట్ μb ఈజ్ ఈక్వల్ టు E ఇంటూ h/2π. మనం h/2πని h కట్ అని రాసుకుంటాం. ఈజ్ డివైడెడ్ బై 2me. ఇక్కడ me అయినటువంటిది మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రాన్. సిమిలర్గా మనకి న్యూక్లియాన్ని తీసుకున్నట్టయితే μn ఈజ్ ఈక్వల్ టు E ఇంటూ h/2π. h/2πని h కట్ అని రాసుకుంటున్నాం డివైడెడ్ బై 2mp ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2m EH కట్ బై 2mp. ఇక్కడ mp అనేటువంటిది మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ ఆఫ్ ది ప్రోటాన్. మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ ఆఫ్ ది ప్రోటాన్. సో మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ ఆఫ్ ద ప్రోటాన్కి మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్కి సంబంధం ఏంటి అంటే mp ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1836 me. దీన్ని మనం మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్ని బోర్ మ్యాగ్నెటాన్గా సూచిస్తాం కదా. ఆ బోర్ మ్యాగ్నెటాన్ విలువలో తీసుకున్నట్టయితే మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ ఆఫ్ ద ప్రోటాన్ విల్ బి 1/1836 టైమ్స్ ఆఫ్ ది బోర్ మ్యాగ్నెటాన్ అని చెప్తాం. నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రిక్ క్వాడ్రపోల్ మూమెంట్. ఈ ఎలక్ట్రిక్ క్వాడ్రపోల్ మూమెంట్ విద్యుత్ క్వాడ్రపోల్ భ్రామకము అంటారు. ఈ విద్యుత్ క్వాడ్రపోల్ భ్రామకం అనేటువంటిది దేన్ని సూచిస్తుంది అంటే Q ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2/5 ZE B² మైనస్ A². ఇది కేంద్రకం యొక్క గోళాకార స్థితిని తెలియజేస్తుంది. అంటే BAలు సమానమైనట్టయితే Q విలువ 0 అవుతుంది, పరిపూర్ణ గోళాకృతిని కలిగి ఉంటుంది. సో విద్యుత్ క్వాడ్రపోల్ మూమెంట్ అనేటువంటిది గోళాకారం నుంచి ఎంత డీవియేట్ అయింది అనేది తెలియజేస్తుంది. అంటే A గ్రేటర్ దాన్ B అయినట్టయితే Q ఈజ్ ఈక్వల్ టు నెగటివ్ అవుతుంది. అప్పుడు లఘు అక్ష దీర్ఘవృత్తాభాసం ఏర్పడుతుంది. అంటే కేంద్రకము లఘు అక్ష దీర్ఘవృత్తాభాసంగా ఉంటుంది. పరిపూర్ణ గోళం కాకుండా లఘు అక్ష దీర్ఘవృత్తాభాసం అవుతుంది. అలాగే A లెస్ దాన్ B అయితే Q ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ అవుతుంది కాబట్టి దీర్ఘాక్ష దీర్ఘవృత్తాభాసం అవుతుంది. సో దీన్ని చూద్దాం. చూడండి, A ఈజ్ ఈక్వల్ టు B అయితే Q 0 అవుతుంది. కాబట్టి పరిపూర్ణ గోళాకృతి అంటే కేంద్రకము పూర్తిగా గోళాకారాన్ని సంతరించుకొని ఉంటుంది. అలా కాకుండా A విలువ B కంటే ఎక్కువైంది అనుకోండి, అంటే ఇది దీర్ఘాక్షము, ఇది హ్రస్వాక్షము, ఇది దీర్ఘాక్షం అంటాం కదా. సో హ్రస్వాక్షము లఘు అక్షం పెద్దదైనట్టయితే లఘు అక్ష దీర్ఘవృత్తాభాసం ఇలా కేంద్రకం యొక్క పరిమాణం ఇలా ఉంటుంది. స్ట్రక్చర్ అనేటువంటిది ఇలా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ A లెస్ దాన్ B అయినట్టయితే Q ఈజ్ ఈక్వల్ టు పాజిటివ్ కాబట్టి దీర్ఘాక్ష దీర్ఘవృత్తాభాసం అంటే B సైడు ఎలాంగేట్ అవుతుంది. అప్పుడు మనకి న్యూక్లియర్ స్ట్రక్చర్ ఇలా ఏర్పడుతుంది. దీర్ఘాక్ష దీర్ఘవృత్తాభాసంగా కనపడుతుంది. ఇప్పుడు మనం న్యూక్లియస్ యొక్క ద్రవ్యరాశిని చూద్దాం. న్యూక్లియస్లో ఏమున్నాయని చెప్పుకున్నాం మనం? కేంద్రకంలో ప్రోటాన్లు న్యూట్రాన్లు ఉన్నాయి. కాబట్టి ప్రోటాన్ మాస్ని న్యూట్రాన్ మాస్ని కలిపితే మనకేం రావాలి? కేంద్రకం యొక్క ద్రవ్యరాశి రావాలి. సో కేంద్రకం ద్రవ్యరాశి Z నంబర్ ఆఫ్ ప్రోటాన్స్ ఉంటే Z నంబర్ ఆఫ్ ప్రోటాన్స్ ఇంటూ మాస్ ఆఫ్ ది ప్రోటాన్ ద్రవ్యరాశితో మల్టిప్లై చేస్తున్నాం, ప్లస్ N నంబర్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్స్ ఉంటే N నంబర్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్స్ని N ఇంటూ మాస్ ఆఫ్ ద న్యూట్రాన్ తోటి మల్టిప్లై చేస్తున్నాం. సో ఈ రెండింటినీ కలిపితే మనకు కేంద్రకం యొక్క ద్రవ్యరాశి రావాలి, అంతే కదా. ఇప్పుడు హీలియం న్యూక్లియస్ తీసుకున్నాం. హీలియం న్యూక్లియస్లో 2 ప్రోటాన్లు ఉన్నాయి, 2 ఇంటూ MP. MP అనేటువంటిది ఏంటి? మాస్ ఆఫ్ ది ప్రోటాన్. అలాగే 2 న్యూట్రాన్స్ ఉన్నాయి కదా, 2 ఇంటూ MN మాస్ ఆఫ్ ది న్యూట్రాన్ వేస్తే మనకు ఈ సమీకరణం ఏమి ఇవ్వాలి?
కేంద్రకం యొక్క ద్రవ్యరాశి రావాలి. కానీ ఇలా క్యాలిక్యులేట్ చేసినటువంటి ద్రవ్యరాశి ఏదైతే ఉందో ఆ ద్రవ్యరాశితో పోల్చినప్పుడు యాక్చువల్గా ద్రవ్యరాశి కేంద్రకం యొక్క ద్రవ్యరాశి తక్కువ ఉంటుంది. దీన్ని మనము ద్రవ్యరాశి లోపము అంటాం. ద్రవ్యరాశి లోపము అంటాం. డెల్టా ఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు ZMP ప్లస్ NMN మైనస్ రియల్ మాస్ ఆఫ్ ద న్యూక్లియస్. యాక్చువల్ మాస్ ఆఫ్ ద న్యూక్లియస్ తీసుకున్నట్టయితే ఈ విలువ కంటే తక్కువ ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ విలువలో నుంచి రియల్ మాస్ ఆఫ్ ద న్యూక్లియస్ తీసేస్తే ఎంత ద్రవ్యరాశి తగ్గింది అనేటువంటిది తెలుస్తుంది. కాబట్టి దాన్ని మనము ద్రవ్యరాశి లోపము, మాస్ డిఫెక్ట్ అంటాం. ద్రవ్యరాశి లోపానికి ఏమైనా సిగ్నిఫికెన్స్ ఉందా అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం. సో ద్రవ్యరాశి లోపం అంటే ఏంటి? ద్రవ్యరాశి లోపము ఈజ్ ఈక్వల్ టు ZMP ప్లస్ NMN. అంటే ప్రోటాన్ల సంఖ్యను ప్రోటాన్ ద్రవ్యరాశితో మల్టిప్లై చేసి దాన్ని న్యూట్రాన్ సంఖ్యను న్యూట్రాన్ల ద్రవ్యరాశితో మల్టిప్లై చేసినటువంటి వచ్చేటువంటి సంఖ్యతో కూడినట్టయితే మనకి ద్రవ్యరాశి కేంద్రక ద్రవ్యరాశి రావాలి. కానీ అలా రావడం లేదు. దీంట్లో నుంచి నిజంగా యాక్చువల్ ద్రవ్యరాశి ఎంత ఉందో, న్యూక్లియస్ యొక్క యాక్చువల్ ద్రవ్యరాశి ఎంత ఉందో ఆ ద్రవ్యరాశిని తీసివేస్తే మనకి ద్రవ్యరాశి లోపము అనేది వస్తుంది. ఈ ద్రవ్యరాశి లోపము ఏమవుతుంది? మాస్ డిఫెక్ట్ అంటారు. ఇక్కడ చూడండి, ఒక త్రాసులో మనము న్యూక్లియాన్లన్నింటినీ వేసామనుకోండి. మన దగ్గర ఉన్నటువంటి న్యూక్లియాన్లన్నింటినీ వేసాం. అదే పరమాణువు యొక్క కేంద్రకాన్ని ఇక్కడ పెట్టామనుకోండి. అప్పుడు కేంద్రకం యొక్క ద్రవ్యరాశి తక్కువ ఉంటుంది. ఈ న్యూక్లియాన్లన్నింటి విడివిడి ద్రవ్యరాశి కంటే కూడా ఈ కేంద్రకం యొక్క ద్రవ్యరాశి తక్కువ ఉంది. విడివిడిగా న్యూక్లియస్ యొక్క ద్రవ్యరాశులన్నింటినీ కూడినప్పుడు మనకేం రావాలి? కేంద్రకం యొక్క ద్రవ్యరాశి రావాలి కదా. కానీ అలా జరగదు. కేంద్రకం యొక్క ద్రవ్యరాశి ఈ న్యూక్లియాన్లన్నింటి యొక్క ద్రవ్యరాశి కంటే తక్కువ ఉంటుంది. దాన్నే మనము ద్రవ్యరాశి లోపము అంటున్నాం. ఈ ద్రవ్యరాశి లోపము ఏం జరుగుతుంది? ఈ ద్రవ్యరాశి లోపమే మనకు డెల్టా ఎం ఇంటూ సి స్క్వేర్, అంటే డెల్టా ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెల్టా ఎం ఇంటూ సి స్క్వేర్. ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంసీ స్క్వేర్ ఫార్ములా తెలుసు కదా మనకి. అంటే ఈ మాస్ని సి స్క్వేర్ తోటి మల్టిప్లై చేస్తే ఎనర్జీ వస్తుంది. ఇక్కడ ఈ ద్రవ్యరాశి లోపాన్ని సి స్క్వేర్తో మల్టిప్లై చేస్తే మనకేమొస్తుంది అంటే బంధన శక్తి, బైండింగ్ ఎనర్జీ వస్తుంది. ఈ ద్రవ్యరాశి లోపం అనేటువంటిది తక్కువైనటువంటి ద్రవ్యరాశి శక్తిగా మారి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి న్యూక్లియాన్స్ అన్నింటినీ కూడా బంధించి ఉంచుతుంది. కాబట్టి దీన్ని మనం బైండింగ్ ఎనర్జీ అంటున్నాం. ఇక్కడ ఉన్న డెల్టా ఎం అనేటువంటిది ద్రవ్యరాశి లోపం. ఆ ద్రవ్యరాశి లోపాన్ని సి స్క్వేర్ తోటి మల్టిప్లై చేస్తున్నాం. మనకు వచ్చేటువంటి శక్తి ఏదైతే ఉందో డెల్టా ఈ అనేటువంటి దాన్ని బంధన శక్తి అంటాం. ఎందువల్ల? ఈ ద్రవ్యరాశి లోపం అనేటువంటిది బంధన శక్తిగా మారి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి న్యూక్లియాన్లన్నింటినీ కూడా అది పట్టి ఉంచుతుంది. కాబట్టి ఈ ద్రవ్యరాశి లోపము బంధన శక్తిగా కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఇక్కడ చూడండి, మనం మాస్ నంబర్కి అలాగే బైండింగ్ ఎనర్జీ, బంధన శక్తి మెగా ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్లో ఉంటుంది. మనం గనక గ్రాఫ్ గీసినట్టయితే ఈ గ్రాఫ్ ఎలా వస్తుంది అంటే స్లోగా బైండింగ్ ఎనర్జీ మాస్ నంబర్ తోటి పెరుగుతుంది. ద్రవ్యరాశి సంఖ్య పెరిగే కొద్దీ బైండింగ్ ఎనర్జీ స్లోగా పెరుగుతూ ఐరన్ దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి మ్యాక్సిమం వస్తుంది. అంటే ఐరన్కి బంధన శక్తి చాలా ఎక్కువ. అక్కడి నుంచి మాస్ నంబర్ పెరిగే కొద్దీ కొద్దిగా తగ్గుతుంది, బంధన శక్తి కొద్దిగా తగ్గుతుంది. కానీ ఇక్కడ మధ్యలో సడన్గా పెరుగుతున్నట్టు కనిపిస్తుంది. చూడండి, ఈ వక్రం స్మూత్ వక్రం కాదు ఇది. ఇక్కడ సడన్గా పెరిగింది. హీలియం చూసారా, చాలా ఎక్కువ ఉంది. మళ్ళీ లిథియంకి చాలా తక్కువ ఉంది కదా. అట్లా సడన్గా ఇక్కడ కార్బన్, ఆక్సిజన్ సడన్గా పెరుగుదల, బైండింగ్ ఎనర్జీలో సడన్ పెరుగుదల కనిపిస్తోంది ఇక్కడ. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి, తర్వాత చర్చిద్దాం దీని గురించి. ఇక్కడ హీలియం యొక్క బంధన శక్తి చాలా ఎక్కువ ఉంది. చూడండి, ఇది హీలియం యొక్క బంధన శక్తి. మళ్ళీ లిథియంకి వచ్చేటప్పటికి కిందికి వచ్చేస్తుంది.
అంత ఎక్కువ శక్తి బంధన శక్తి అంత ఎక్కువ ఉండదు. కాబట్టి ఈ వక్రాన్ని గమనించినట్టయితే మనకేం తెలుస్తుంది అంటే ద్రవ్యరాశి సంఖ్య పెరిగే కొద్దీ బంధన శక్తి స్లోగా పెరుగుతూ ఎక్కడైతే ఐరన్ మూలకంకి బంధన శక్తి చాలా ఎక్కువ మ్యాక్సిమం ఉంటుంది, తర్వాత మనకి ద్రవ్యరాశి సంఖ్య పెరిగే కొద్దీ స్లోగా తగ్గుతుంది, కొద్దిగా తగ్గుతుంది, బంధన శక్తి కొద్దిగా తగ్గుతుంది. సో బంధన శక్తి అనేటువంటిది మనకి స్లోగా పెరుగుతూ న్యూక్లియాన్ సంఖ్య పెరిగే కొద్దీ ఇంక్రీజ్ అవుతూ పోతుంది. ఐరన్ వచ్చేటప్పటికి ఐరన్కి మ్యాక్సిమం ఉంటుంది, అప్రాక్సిమేట్గా ఆల్మోస్ట్ అన్ని న్యూక్లియస్లకి 8 మెగా ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ ఉంటుంది. అదే ఐరన్కి ఇంకొంచెం ఎక్కువ ఉంటుంది. ఇప్పుడు చూద్దాం. పీరియాడిక్ టేబుల్ని తీసుకున్నట్టయితే ఐరన్ యొక్క పరమాణు సంఖ్య 26, అంటే ఐరన్లో 26 ప్రోటాన్లు ఉంటాయి. ద్రవ్యరాశి సంఖ్య 54. సో మాస్ ఆఫ్ ది ప్రోటాన్ 1.00727 అటామిక్ మాస్ యూనిట్స్ అంటారు. దీన్ని అటామిక్ మాస్ యూనిట్స్లో కొలుస్తాం. న్యూక్లియాన్ల యొక్క ద్రవ్యరాశిని అటామిక్ మాస్ యూనిట్స్లో కొలుస్తాం. m ఈజ్ ఈక్వల్ టు m ఆఫ్ ద న్యూట్రాన్, మాస్ ఆఫ్ ది న్యూట్రాన్ ద్రవ్యరాశి. న్యూట్రాన్ యొక్క ద్రవ్యరాశి 1.008665, కొద్దిగా ఎక్కువ ఉంటుంది. అదే మాస్ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రాన్ తీసుకున్నట్టయితే 0.005000549 అటామిక్ మాస్ యూనిట్స్. యాక్చువల్ మాస్ ఆఫ్ ద ఐరన్ తీసుకున్నట్టయితే 53.92572 అటామిక్ మాస్ యూనిట్స్గా ఉంటుంది. ఇప్పుడు దీన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే అంటే ద్రవ్యరాశి లోపం అంటే Z ఇంటూ MP ప్లస్ N ఇంటూ MN మైనస్ M న్యూక్లియస్. సో డెల్టా 26 ప్రోటాన్లు ఉన్నాయని చెప్పాను కదా, 26 ఇంటూ 1.007276 అటామిక్ మాస్ యూనిట్స్. ఇక్కడ ద్రవ్యరాశి సంఖ్య 54 కదా, ప్రోటాన్ల సంఖ్య తీసేస్తే మనకి న్యూట్రాన్ల సంఖ్య వస్తుంది, 28 వస్తుంది. ఇక్కడ న్యూట్రాన్ల సంఖ్య ఇంటూ న్యూట్రాన్ మాస్ మైనస్ ఆల్రెడీ దాంట్లో 26 ఎలక్ట్రాన్స్ కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి ఇది యాక్చువల్ మాస్ ఆఫ్ ది ఆటమ్, పరమాణు, ఐరన్ పరమాణు యొక్క మొత్తం ద్రవ్యరాశిది. దాంట్లో ఎలక్ట్రాన్ల ద్రవ్యరాశి తీసేయాలి. ఎలక్ట్రాన్ల ద్రవ్యరాశి తీసేస్తే ఇక్కడ మొత్తం మనకి కేంద్రకం యొక్క ద్రవ్యరాశి వస్తుంది, ఐరన్ కేంద్రకం యొక్క ద్రవ్యరాశి వస్తుంది. సో మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాము, ప్రోటాన్ల 26 ప్రోటాన్లు ఉన్నాయి కాబట్టి ప్రోటాన్ల సంఖ్యను ప్రోటాన్ ద్రవ్యరాశితో మల్టిప్లై చేస్తున్నాం. అట్లాగే న్యూట్రాన్ల సంఖ్యను న్యూట్రాన్ల ద్రవ్యరాశితో మల్టిప్లై చేస్తున్నాం. దీన్ని మైనస్ యాక్చువల్ సైజ్ ఆఫ్ ది ఆటమ్, పరమాణువు యొక్క ద్రవ్యరాశిని మైనస్ ఎలక్ట్రాన్ల ద్రవ్యరాశి తీసేస్తే కేంద్రకం యొక్క ద్రవ్యరాశి వస్తుంది. సో ఇది కేంద్రకం యొక్క ద్రవ్యరాశి. సో ఈ ఈక్వేషన్ని మనం సాల్వ్ చేసినట్టయితే ఇక్కడ ద్రవ్యరాశి లోపం ఎంత వచ్చింది అంటే 0.50607 అటామిక్ మాస్ యూనిట్స్ వస్తుంది. ఒక్క అటామిక్ మాస్ యూనిట్ అనేటువంటిది 931.5 మెగా ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్. కాబట్టి దాన్ని మల్టిప్లై చేస్తే మనకి బైండింగ్ ఎనర్జీ అనేటువంటిది 471.4 మెగా ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ ఉంటుంది. బైండింగ్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఐరన్ ఎంత ఉంటుంది అంటే 471.4 మెగా ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ ఉంటుంది. మనం బైండింగ్ ఎనర్జీని ఇలా చెప్పడం కంటే కూడా బైండింగ్ ఎనర్జీ పర్ న్యూక్లియా అని చెప్తాం మనం. అదేలాగో చూద్దాం. న్యూక్లియస్ యొక్క సగటు బంధన శక్తి, న్యూక్లియస్ యొక్క సగటు బంధన శక్తి ఎంత ఉంటుంది అంటే ఎలా వస్తుంది, అది మొత్తం బైండింగ్ ఎనర్జీ మొత్తం బంధన శక్తిని ద్రవ్యరాశి సంఖ్యతో విభాగం చేస్తే మనకి సగటు బంధన శక్తి వస్తుంది. బైండింగ్ ఎనర్జీ పర్ న్యూక్లియాన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద బైండింగ్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద న్యూక్లియస్ ఈజ్ డివైడెడ్ బై ఇట్స్ మాస్ నంబర్. బైండింగ్ ఎనర్జీని ద్రవ్యరాశి సంఖ్యతోటి డివైడ్ చేస్తే మనకి సగటు బంధన శక్తి వస్తుంది. ఐరన్కి అది
8.7 మెగా ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ పర్ న్యూక్లియాన్గా ఉంటుంది. ఇందాకే చెప్పుకున్నాం, చాలా న్యూక్లియస్కి అది 8 మెగా ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ పర్ న్యూక్లియాన్గా ఉంటే ఐరన్కి మాత్రం ఇది 8.7 మెగా ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ పర్ న్యూక్లియాన్గా ఉంటుంది. ఇప్పుడు కేంద్రకంలో ప్రోటాన్లు న్యూట్రాన్లు ఉన్నాయి అనుకున్నాం. ప్రోటాన్లు ఉండడం వల్ల ప్రోటాన్లు అనేటువంటివి ధనావేశిత కణాలు, న్యూట్రాన్లు న్యూట్రల్గా ఉంటాయి. మనం ఇంతవరకు చదువుకున్నటువంటి ఫిజిక్స్ పరంగా తీసుకున్నట్టయితే సజాతి బలాలు వికర్షించుకుంటాయి. అంటే రెండు ఎలక్ట్రాన్లు వికర్షించుకుంటాయి, అలాగే 2 ప్రోటాన్లు వికర్షించుకుంటాయి, అవునా? కానీ ఇక్కడ కేంద్రకంలో అన్ని ప్రోటాన్లు, అంటే మనం 10⁻⁻15 మీటర్స్గా దాని వాల్యూమ్ని చెప్పుకున్నాం. ఆ రేడియస్ ఆఫ్ ది న్యూక్లియస్ ఎంత ఉంటుంది? 10⁻⁻15 మీటర్స్, అంటే 1.3 × 10⁻⁻15 మీటర్స్ అంటే ఫెర్మీస్లో చెప్పుకున్నాం. అంత తక్కువ రేడియస్ ఉన్నటువంటి గోళంలో దాదాపు యురేనియం తీసుకున్నట్టయితే మనకు కేంద్రకంలో యురేనియం 238 అంటే 238 కంటే ఎక్కువ న్యూక్లియాన్లు అందులో ఉంటాయి. అంత తక్కువ వాల్యూమ్లో మనకి న్యూక్లియాన్లు ఎలా ఉన్నాయి అన్నట్టయితే ఇవన్నీ కూడా బంధన శక్తి తోటి బంధింపబడి ఉన్నాయి. ఇందాక మనం మాస్ డిఫెక్ట్ చెప్పుకున్నాం, అంటే ద్రవ్యరాశి లోపం చెప్పుకున్నాం. ఆ ద్రవ్యరాశి లోపం అనేటువంటిది బంధన శక్తిగా మారి ఈ న్యూక్లియాన్లన్నింటినీ బంధించి ఉంచుతుంది. కాబట్టి న్యూక్లియస్లో ఉండేటువంటి కేంద్రకంలో ఉండేటువంటి బలాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయి అనేది మనం పరిశీలిద్దాం. కేంద్రకంలో ఉన్నటువంటి బలాలన్నీ కూడా చాలా అల్ప వ్యాప్తి బలాలు. మొట్టమొదటిది అవి చాలా అల్ప వ్యాప్తి బలాలు, అంటే 10⁻⁻15 మీటర్స్ కంటే ఎక్కువ దూరం అవి ఉండవు. అన్యోన్య చర్య ఎప్పుడు జరుపుతాయి అంటే అవి 10⁻⁻15 మీటర్స్ లోపలనే అవి చర్య జరుపుతాయి. తర్వాత అవి ఆవేశానికి స్వతంత్రత కలిగి ఉంటాయి, అంటే న్యూట్రాన్ని పట్టి బంధించి ఉంచుతాయి, అలాగే ప్రోటాన్ కూడా పట్టి బంధించి ఉంచుతాయి. కాబట్టి ఇవి మామూలు ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రేడియేషన్ కంటే కూడా కొంత భిన్నమైనటువంటి బలాలు, ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ బలాల కంటే కూడా భిన్నమైనటువంటి బలాలు. ఈ కేంద్రక బలాలు మనం ఇప్పటి వరకు తెలుసుకున్న బలాలతో పోల్చినప్పుడు ఇవి కాస్త భిన్నంగా ఉంటాయి. కూలుంబ్ బలాల కంటే కూడా భిన్నంగా ఉంటాయి. ఎందుకంటే కూలుంబ్ బలాలు రెండు సజాతి ధృవాలైనప్పుడు వికర్షించుకోవాలి, కానీ ఇక్కడ వికర్షించుకోకుండా ఆకర్షణ బలాలుగా ఉంటాయి. అలాగే వీటికి సంతృప్తత అనేటువంటి ధర్మం కలిగి ఉంటాయి. సంతృప్తత అని ఎప్పుడు అంటామంటే అవి 10⁻⁻15 మీటర్స్ లోపల ఉన్నప్పుడే అవి పనిచేస్తాయి. అంతకంటే దూరం ఉన్నటువంటి న్యూక్లియాన్లను అవి ప్రభావితం చేయలేవు. కాబట్టి అవి చాలా తక్కువ రేంజ్లో మాత్రమే ఉంటాయి. కాబట్టి వీటిని సంతృప్త బలాలు అంటాం. అదేవిధంగా స్పిన్ ఆధారితంగా కూడా ఉంటాయి. స్పిన్ ఆధారితం అంటే ఒక ప్రోటాను ఒక న్యూట్రాను రెండు కూడా ఒకటే స్పిన్ ఒకే దిశలో ఉందనుకోండి, అప్పుడు ఆ రెండు కూడా ఒక కేంద్రక బలంగా ఏర్పడి ఆ రెండు పట్టి ఉంచుతుందన్నమాట. అలా కాకుండా రెండు వ్యతిరేక దిశలో ఉన్నాయనుకోండి, అది మరింత స్థిరత్వాన్ని ఇస్తుంది కేంద్రకానికి. కాబట్టి ఇది కొంత స్పిన్ ఆధారితంగా ఉంటాయి. అట్లాగే వికర్షించే అంతర్భాగం వల్ల కూడా కేంద్రక బలాలు కేంద్రకాలని పట్టి ఉంచుతాయి. అంటే వికర్షించే అంతర్భాగం అంటే 10⁻⁻15 మీటర్స్ కంటే తక్కువ డిస్టెన్స్ ఉందనుకోండి, రెండు ప్రోటాన్లు దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు అవి కాస్త వికర్షించుకుంటాయి. ఆ వికర్షించుకోవడం వల్ల అవి ఒకదానికొకటి దగ్గరగా అయిపోయి కేంద్రకం అనేటువంటిది కొలాప్స్ కాకుండా ఇవి 10⁻⁻15 మీటర్స్ లోపల అయితే వికర్షించుకుంటాయి. అంతకంటే కొద్దిగా దూరమైనప్పుడు అవి ఆకర్షణ బలాలుగా పనిచేస్తాయి. కాబట్టి ఈ బలాలు కేంద్రక బలాలు అనేటువంటివి ఇప్పటి వరకు మనం తెలుసుకున్న బలాలన్నిటికంటే కాస్త భిన్నంగా ఉంటాయి. ఇవి చాలా అల్పవ్యాప్తి బలాలు, అలాగే ఇవి ఆవేశ స్వతంత్రతను కలిగి ఉంటాయి. ఇవి సంతృప్త బలాలు, అలాగే స్పిన్ ఆధారితంగా ఉంటాయి. అంతేకాకుండా అవి వికర్షించే అంతర్భాగం ఉండడం వల్ల కేంద్రకాలు పట్టి ఉంచుతాయి.
ఇప్పుడు ఇలాంటి బలాలు కలిగినటువంటి కేంద్రకము ఎలాంటి నమూనా కలిగి ఉంది అనేటువంటి దాన్ని మనం పరిశీలిస్తాం. ఇప్పుడు మనకు పరమాణు నమూనాలు, పరమాణువు ఎలా ఉంది, మధ్యలో కేంద్రకం ఉంటూ దాని చుట్టూ స్థిర కక్షల్లో ఎలక్ట్రాన్లు పరిభ్రమిస్తున్నాయి అని చెప్పి రూథర్ఫర్డ్, తర్వాత బోర్, సోమర్ఫీల్డ్ వీళ్ళందరూ కూడా మనకి వివిధ థియరీలు చెప్పడం జరిగింది. అలాగే కేంద్రకానికి కూడా 2 నమూనాలను ప్రతిపాదించడం జరిగింది. ఒకటేమో ద్రవ బిందు నమూనా. ఈ ద్రవ బిందు నమూనాని బోర్ శాస్త్రవేత్త ప్రతిపాదించడం జరిగింది. కర్పర నమూనా. మొదట మనము ద్రవ బిందు నమూనా గురించి చూద్దాం. ద్రవ బిందు నమూనా అంటే కేంద్రకం ఇలా ద్రవ బిందువులాగా ఉంది అని భావన చేస్తున్నారు. కేంద్రకం అనేటువంటిది ఇలా ద్రవం బిందువులాగా గోళాకారంగా ఉంది అని భావిస్తున్నాం. దీనివల్ల మనం ఏమేమి తెలుసుకోగలుగుతాం? కేంద్రకం గోళాకారంగా ఉంటుందని భావిస్తున్నాం. అట్లాగే ద్రవ బిందువు కూడా గోళాకారంగా ఉంటుంది. ద్రవ బిందువు ఉపరితలం మీద తన్యతా బలం పనిచేస్తుంది. అలాగే కేంద్రకం యొక్క ఉపరితలం మీద కూడా అవరోధ సెక్మం ఉంటుంది. ద్రవ బిందువు ఉపరితలం మీద తన్యతా బలం పనిచేస్తుంది. అలాగే కేంద్రకం ఉపరితలం మీద అవరోధ సెక్మం పనిచేస్తుంది. నెక్స్ట్, ద్రవ బిందువు సాంద్రత ఉపరితల వైశాల్యం మీద కానీ దాని ఘనపరిమాణాల మీద కానీ ఆధారపడి ఉండదు. అలాగే కేంద్రం యొక్క సాంద్రత కూడా దాదాపుగా స్థిరంగా ఉంటుంది. నెక్స్ట్, ద్రవ బిందువులో అణువులు కానీ పరమాణువులు కానీ సమీపంలో ఉన్న వాటితో మాత్రమే చర్య జరుపుతాయి. అలాగే కేంద్రకంలో కూడా న్యూక్లియాన్లు వాటి సమీపంలో ఉన్న న్యూక్లియాన్లతో మాత్రమే చర్యలో పాల్గొంటాయి. నేను ఇదివరకే చెప్తాను, 10⁻⁻15 మీటర్స్ దాటితే ఆ న్యూక్లియాన్ల యొక్క ప్రభావం అదర్ న్యూక్లియాన్స్ మీద ఉండదు అని చెప్పాను. కాబట్టి కేంద్రకంలో కూడా న్యూక్లియాన్లు వాటికి దగ్గరగా సమీపంలో ఉండేటువంటి న్యూక్లియాన్లతో మాత్రమే చర్య జరుపుతాయి. ద్రవ బిందువులో కూడా అణువులన్నీ సమీపంలో ఉండేటువంటి వాటితో మాత్రమే చర్య జరుపుతాయి. సో ద్రవ బిందువులో అణువులు అల్ప వ్యాప్తి తన్యతా బలాలతో ఆకర్షింపబడి ఉంటాయి. అలాగే ఇంతవరకు మనం చెప్పుకున్నాం, కేంద్రకంలో న్యూక్లియాన్లు కూడా అల్ప వ్యాప్తి బలాలతో ఆకర్షితమై ఉంటాయి. సో న్యూక్లియాన్లు అంటే న్యూక్లియస్లో ఉండేటువంటి ప్రోటాన్లు, న్యూట్రాన్లు కూడా చాలా అల్ప వ్యాప్తి బలాలతో ఆకర్షింపబడి ఉంటాయి. ద్రవ బిందువులో ఏ విధంగా అయితే తన్యతా బలాలు అల్ప వ్యాప్తి బలాలై ఉంటాయో అలాగే ఇక్కడ కూడా అల్ప వ్యాప్తి బలాలతో ఆకర్షింపబడి ఉంటాయి. తర్వాత ద్రవాలు ఇంకుతాయి. ఇంకిపోవడం అనేటువంటి ప్రక్రియని మనము కేంద్రకాల రేడియోధార్మికతతో పోల్చుతున్నాం. ద్రవాలు ఇంకడానికి మనం ఎనర్జీ ఇచ్చినట్టయితే, కొంత ఎనర్జీ ఇచ్చినట్టయితే, అంటే ఇక్కడ ఒక ద్రవాన్ని వేడి చేస్తున్నాము, అలా వేడి చేస్తున్నప్పుడు ఈ ద్రవము ఎవాపరేట్ అయిపోతుంది. ఇంకడం అంటే ఎవాపరేట్ అయిపోతుంది. అలాగే కేంద్రకం కూడా రేడియోధార్మికతతో పోలుస్తున్నాం. కేంద్రకం కూడా ఆల్ఫా, బీటా, గామా పార్టికల్స్ని రేడియేట్ చేస్తుంది. కాబట్టి కేంద్రకం యొక్క రేడియోధార్మికతను ద్రవాలు ఇంకడంతో పోల్చుతున్నాం. తర్వాత ద్రవ బిందువు ఇరిగిరిపోవడానికి అవసరమయ్యే శక్తి ఏదైతే ఉందో అది ద్రవ్యరాశి సంఖ్య ఏకు అనులోమానుపాతంలో ఉంటుంది. అలాగే కేంద్రక బంధన శక్తి ద్రవ్యరాశి సంఖ్య ఏకు అనులోమానుపాతంలో ఉంటుంది. కేంద్రకం యొక్క బంధన శక్తి అనేటువంటిది ద్రవ్యరాశి సంఖ్యకు అనులోమానుపాతంలో ఉంటుందని ఇంతవరకే నేర్చుకున్నాం. అట్లాగే ఇక్కడ ద్రవ బిందువు ఎగిరిపోవడానికి అవసరమయ్యే శక్తి కూడా ద్రవ్యరాశి సంఖ్య ఏకు అనులోమానుపాతంలో ఉంటుంది. ద్రవ బిందువును డోలనం చేయిస్తే అది సమాన పరిమాణం గల 2 చిన్న బిందువులుగా విడిపోతుంది. ఎప్పుడైనా ద్రవ బిందువుని డోలనం చేయించారా? ఒక ద్రవ బిందువుని డోలనం చేయిస్తే దాదాపుగా అది 2 సమాన పరిమాణం గల 2 చిన్న బిందువులుగా విడిపోతుంది. దీన్ని మనం దేంతో పోలుస్తున్నామంటే కేంద్రక విచ్చిత్తిలో కేంద్రకం కూడా సమాన పరిమాణం ఉన్న 2 చిన్న కేంద్రకాలుగా విడిపోవడం జరుగుతుంది. సో కేంద్రక విచ్చిత్తిలాగానే ద్రవ బిందువు కూడా 2గా విడిపోతుంది. కాబట్టి మనము కేంద్రకాన్ని ద్రవ బిందువుతో పోలుస్తున్నాం. చూడండి, కేంద్రక విచ్చిత్తి జరగాలంటే 2 వేరువేరు పరమాణువులుగా విడిపోవడం జరుగుతుంది. చూడండి, ఇక్కడ యురేనియం తీసుకున్నట్టయితే యురేనియం ఒక న్యూట్రాన్ను క్యాప్చర్ చేసినట్టయితే మొట్టమొదట దాని కేంద్రకము
దాని షేప్ మారుతుంది, ఇలా మారుతుంది. ఇలా మారడం వల్ల రెండు విడిపోతాయి. ద్రవ బిందువు కూడా మనం ఇలా ఆసిలేషన్ చేయించినట్టయితే ఇలా రెండుగా విడిపోతుంది. కాబట్టి ద్రవ బిందువు విడిపోవడాన్ని మనం ఈ రేడియోధార్మికతతో పోలుస్తున్నాం, ఫిషన్తో పోలుస్తున్నాం. ద్రవ బిందువు డోలనం చేయిస్తే ఏ విధంగా అయితే రెండు పరమాణువులుగా విడిపోతుందో అలాగే ఇక్కడ కూడా రెండు పరమాణువులుగా విడిపోవడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ ఇది న్యూట్రాన్స్ ఈ గ్రీన్ కలర్లో పెట్టాము, ప్రోటాన్స్ ఏమో రెడ్ కలర్లో ఉన్నాయి. బీటా పార్టికల్స్ని ఎమిట్ చేస్తుంది, అలాగా గామా రేస్ని కూడా ఎమిట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఒక ప్రోటాన్ని క్యాప్చర్ చేయడం వల్ల మొట్టమొదట ఈ డిస్టార్షన్ జరుగుతుంది. కేంద్రకం యొక్క స్ట్రక్చర్ అనేటువంటిది ఇలా మారుతుంది, తర్వాత రెండుగా విడిపోతుంది, రెండు కేంద్రకాలుగా విడిపోతుంది.